Die Schatzinsel, Roman **** sign Bard Butcher Fantastis Tunda Bentua like Romain Stevenson / Die Schatzinsel Robert Louis Stevenson Die Schatzinsel Roman 615 Tausend mit Siegungen von Rolf von Hoher Drei Masken Verlag Munch in 1922 Alrecht vorbehalten Polske Teleserben, GmbH, Großbuchdruckerei, Kothanan. SLO einem amerikanischen Gentleman, dessen klassischem Gestschmack gemäß die folgende Erselung ersennen wird, sehr sie nan. Zum Dank für zahlreich kostliche Stunden und mit den besten Wünschen, Juid met von seinem herrlichen Freund die dem Orten den Sogen den Koffer wenn sie vermachen, Metrosengisung, Stimmung gefahren, kalt und glatt, wenn elend Segler, Seeroberfang und Gold, das Vergraben in Erdrat. Wenn die Altromantik, von Neumerselt getru nach der Vorväter Art, die Klugejugend hut nicht mehr beseelt mit den Wunden von Vernunft fahrt, wenn's damit vorbei ist, dann soll's auch so sein, wenn die Jugend nicht gierig mehr ist von Kingston, dem Wacken. Und Ballantine und Dyson sut von Edem Vergist, und wenn ihr gar Cooper nicht mehr gefolgt, dann Skaufly ein Grab für Mitch, die Piraten, die Fahrradwanderwelt, dann und vorbei und hinab. RL Saint Erster Teil der Old Freibüter Erstes Kapitel der Old Seabar im Admiral Benbow the Answer Gut Shet, Mr. Trelawney, Dr. Livesey und die übrigen Herren mitgebeten, allein solchen über die Schatzinsel von Anfang bis zu Ende aufzuschreiben und nichts auszulassen als die Lage der Insel, und auch deine. Weil noch haben Scots dort liegen, nämlich im Jahr 17. Die Federse Hand und Beginn bei der Zeit, als mein Vater noch den Gasthof zum Admiral Benbow heilt und jene Dunkel, Old Seaman mit dem Sable High über der Wange unter unserem Dach Wohnung nahm. Ich erinnere mich ein. Als beskachten Jewison wir schwafolligsatur hier in Torkilt, sein den Koffer in einem Chubkerin hinter ihm. Ein großer, breiter, schwerer, sonnenstrahlender Mann, dem der Metrosenzopf über die Schultern auf die schmutzige, blaue Jack fiel. Sein Handi waren rohrungszunden. Mit Schwarzen, abgebrochenen Nigel. Einschmierig, gelblich bleich Ebene Bwar über die Einwange zogen. Scout auf die Butt hinaus, pfiff sich eins Deju, und plötzlich begann mit hoher, wackeliger Fistelstimme, die so klang, als hatte sie in der Spielspeak gestimmt. Das Old Seamannslied zu singen, das ich später so oft von ihm gehört hab, 15 Mann auf des toten Manns Kist Jo ho ho und ein Fläschchen Rum, Schnaps stand stets auf der Hollen Fahrradslist Jo ho ho und ein Fläschchen Rum. Dann klopfte mit seinem Stecken, der wie ein Picossi. Und und als mein Vater kam, verlängerte grob ein Glas Rum, das bedachte und mit Kenemien Ostrank und dabei auf die Klippen und unser Wirt Schorchild hinaussie. Das ist ein Netbad, sagte schließlich, und ein Hubschilligen Rumladen. Weil Gast, Kamerad, mein Vater sagt,
Neen, leider sehe wenn ich also gut meinte darauf, das ist mein Ankerplatz. Hidde. Frühjünchen, schrie den Mannen, der den Karren mit seinem Kofferkorb, komm herüber und trag den Koffer hinauf. Hier will ich ein Weile bleiben, fuhr fort. Ich bin ein einfacher Mann. Ich brauch nichts als Rum, Speck und Eier und die Anhoch dort, von wo ich die abfahrenden Schiff beobachten kann. Wie ihr mich titulieren sollt? Na, nennt mich Kapitän. So, ich weiß schon, was ihr noch wollt. Und damit warf drei oder vier Goldstück hin. Ihr konnt mir sagen, wenn ich damit fertig bin, sagte und schaute und beflind herum. Wirklich sah trotz seiner abgetragenen Kleider und trotzdem seines Prequis grob war, nicht wie ein Matros sondern wie der Kapitän eines kleinen Koffers, der Schwund ist, das man ihm gehorcht. Der Mann mit dem Chubkerin sagt dass ein die Posttagswoche beim Gasthof König Georg abgesetzt hab, wo sich nach den Gastosern der Umgegend erkundigt hat. Der Mann ihm das unsere als anstandig gefeiert und diensam geschildert haben mag, wollte es als Aufenthalt sort. Das war als, was wir über unseren Gast in Erfahrung bringen konnten. War gewöhnlich ein sehr ruhiger Gast. Tagsüber trieb sich mit seinem Messingfernrohr in der Bucht und auf den Klippen herum, und den ganzen Abend saß beim Feuer in der Gaststube und trank sehr starken Grog. Meist antwortete nicht, wenn angesprochen wird, sondern schaut nervös und wild drein und schnurrt dröhnend wie ein Nebelhorn durch die Nase. Und während die Leute, die ins Haus kamen, ließen ihn dann schon in Ruhe. Jeden Tag, wenn von seinen Streifungen zurückkehrt, fragte, ob nicht auf der Straße ein Ziffer vorbeikommen sei. Zwist gloten wir, sen sich nach Gesellschaft seiner eigenen Art, aber später begriffen wir, dass nur deshalb so eifrig frage, ausweichen zu können. Wenn ein Seemann im Admiral Benbow einkehrt, was und the Vorkum, der auf dem Kastenweg nach Bristol lag, flätte sich ein durch den Torvorhang anzuschauen, in die Gaststube eintrat, und war morschen still, solange der Fremde das ich wusste, was für ein Geheimnis dahinter steckt. Denn ich must gewissermaßen sein Sojourn teilen. Hat mit eins Tags bezieht genommen und mir ein silberns Vierpenistag am ersten jedes Monats versprochen, wenn ich nur sorgfältig hielt nach einem Ziffer mit einem Being und es ihm sofort meldet, so ein solcher Auftausch. Wenn dann der erste des Monats vorüber war und ich einen sein Versprechement, schnurrt Mädchen und jagt mit drohenden Blicken in die Flut. Aber die was zu Ende ging, besann sich immer eins besern, bracht mir mein Vierpenistag und wiederholt seinen Auftrag. Nach einem Ziffer mit einem Being zu halten. Ich kann gar nicht sagen,
wie diese Geheimnis voll Mensch mit in mein Traum hinein verfolgt. Instrumentchen Nachten, wenn der Wind das Haus erschüttert und die Brandungen Butt und Klippen brost, erblickt ich ein in tausend Gestalten und in tausend Voltigen, Teuflischchen Formen. Einmal war das Being nie abgeschnitten, einmal in der Haft, dann wieder erschien mehr als ein Fabelwesen, das immer nur ein Being gehabt hat, und zwar in der Mitte des Körpers. Ein Hüpfen und Springen zu sehen und von einem Überstock und Stein verfolgt zu werden, war mein entsetzlichster Angstraum. Und das Weihern ist auch war gekauft mit diesen Gesichtern. Aber trotzdem mit das Bild des Seemanns mit dem einen Being so sehr in Schrecken versetzt, vertet ich mit vor dem Kapitän selbst weniger als all anderen. Ein Machen abenden Fletter mehr Grog zu trinken als vertrug, und dann begann sein schlimmen, alten, wilden Seemannslieder zu brüllen, ohne Rücksicht auf die anderen Anwesenden. Oder verlangt Gläser für die Runde und zwang die sittende Gesellschaft, sein Robergeschichten anzuhören oder Orchimche mit zu singen. Oft dröhnt das Haus von Johoho und ein Fläschchen Rum, und all Nachbarn stimmten us Angst mit eine lauter als der andere, nicht sein Missfallen zu erregen. Denn während dieser Anfall war der wildest Gesell, den man sich denken kann. Haut auf den Tisch, Ruhe zu erwingen. Sprang auf wie ein Reisender, eine Frage wegen, oder weil man kein gestellt hat, und daraus schloss, dass man seine Geschichte nicht mit gebührender Aufmerksamkeit folgt, und erlaubt niemandem, den Gasthof zu verlassen, sich nicht selbst schlafrig getrunken hat und ins Bett wankt. Seine Selungen ängstigten dilutem Meißen. Es waren grauslich Geschichten von Galgen und Aufhangen und Siestungen und Missetaten und Mord und Brand. Nach seinen eigenen Berichten musste sein Leben unter den bösesten Menschen zugebracht haben, die Gott je auf die See gelassen hat, und die Sprache, in der dies Missetaten erzählt, entsetzt unser Einfachen Landelet fast ebenso sehr wie die Verbrechen, die schildert. Mein Vater sagt immer, der Gasthof wird ruiniert, denn die Leute werden bald nicht mehr kommen, sich tyrannisieren und niederschreien und schließlich sich schaudend nach Haus schicken zu lassen. Aber ich glaub wirklich, dass als nutzt dem Gesellschaft. Die Leute hatten zwar Angst, aber in der Erinnerung gefiel ihnen das ganz gut, und es war ein interessanter Blitzschlag in ihrem ruhigen Landleben. Und es gab sogar ein Gesellschaft junger Leute, die ein bewundert, einen rittigen Siberian und Ex-Gottesses nannt und behauptet, dieser Schlag hab England geführt gemacht sie. Andererseits war entschieden ein ruinoser Gast, denn blieb wasch am Wasch, und dann einen Monat nach dem anderen, so dass sein Geld langst verbraucht war. Aber mein Vater brachte nie den Mut auf, energisch weiter so lang zu fordern. Wenn davon anfing, so schnob der Kapitän so heftig durch die Nase, dass es wie ein Gebrüll klang,
und jagt meinen Namen Vater mit Fertilichen Blick in a USDEM Zimmer. Ich sah ein nach einem solchen vergeblichen Versuch die Handiringend hinauseilen, und bin überzeugt, dass der Arge und Schrecken, die ausstehen hat, sein frühes und unglückliches Ende sehr beschleunigt haben. Solange der Kapitän bei uns lädt, which selten sein Kledung, bis auf die Strumpf, die bei einer vorüberkommenden Hügrin kauft. Als einmal ein Winster sein seine hat verdenigt, ließ sie in der Folge herunterhängen, aber das sehr unbequem war, wenn es blies. Ich erinnere mich noch genau an seinen Rock, den oben auf seinem Zimmer selbst fliegt und der zuletzt nur noch US-Flecken bestand. Schrieb wieder, noch bekam einen Brief, und sprach selbst mit den Nachbarn fast nur dann, wenn betrunken war. Niemand von uns sah jemals den großen Kajetenkoffer geöffnet. Nur ein einziges Mal stieß auf Widerspruch, und das war ganz am Schluss, als mein armer Vater schon ganz liegt lag. Dr. Livesey kam einmal spät am Nachmittag, den Kranken zu besuchen. Mein Mutter trug etwas Essen auf und trat in die Gaststube, sein Pfeff zu rauchen, bis man sein für die USDEM Dorf geholt hat, denn wir hatten im Admiral Benbow kein Storlungen. Ich ging mit hinein und erinnere mich, dass mir der Gegensatz auffiel, der zwischen dem net gekleideten, hitten Dr. mit seinem schneeweiß gepudierten Haar, den lebhaften schwarzen Augen und dem liebenswürdigen Wissen und den darben, plumpen Landeletten hat, vor allem aber zu der schmierigen, hässlichen Vogelsküche von einem Piraten, der in ziemlich fortschrittner Rumstimmung, mit den Ellenbogen auf dem Tisch, briets purig dasses. The Beginner plötzlich, der Kapitän, mein ich, sein Leid zu grollen, 15 Mann auf des toten Manns Kist Johoho und ein Fläschchen Rum, Schnaps stand stets auf der Hollen Fahrtslist Johoho und ein Fläschchen Rum. Anfangs dacht ich immer, des toten Manns Kist muss derselb Großkoffer sein, oben im vorderen Zimmer, und in meinen Angstraumen hat ich diesen Gedanken mit dem in wenigen Simon in Zusammenhang gebracht. Aber inzwischen hatten wir längst aufgehört, den Text des Leidsigen wie zu bieten, und an diesem Abend war nur für Dr. Livesey new, und auf den Schiene keinen guten Eindruck zu machen, denn blickt ganz argelig auf, sein Gespräch mit dem alten Gartner Taylor über ein Neurhythmus fortsetzt. Indessen erheitert sich der Kapitän allmählich an seiner eigenen Musik und schließlich schlug heftig mit der Faust auf den Tisch. Alveston, das hieß, Ruhe. Alle Stimmen schwiegen sofort bis auf die des Dr. Livesey, der in seiner klaren, liebenswürdigen Art zu sprechen fortfuhr und dabei ruhig weiterort. Der Kapitän start ein Weilen, dann schlug wieder mit der Faust auf den Tisch, start scharfer, und schließlich brach mit einem Skuslichen, gemeinen Flutsch in die Wörter US, Ruhe, ihr the drüben habt ihr mit mir gesprochen, Herr,
sagt der Doktor. Und als der brutale Kerl das mit einem neulichen Flutsch bejat, antwortete, ich hab euch nur eins zu sagen, Herr. Wenn ihr so wiederum soft, wird die Welt bald einen sehr dreckigen Lumpen los sein, der old geriet in entsetzlich Wort. Sprang auf, sein Metrosens Schnappmesser, wog es auf der flachen Hand und droht, den Doktor damit die Wand zu speisen. Der Doktor ruht sich nicht einmal. Wie früher sprach mit unbewetter Stimme über die Achsel hin zu ihm, ziemlich laut, so dass der ganz Raum es hören konnt, aber der Kurs ruhig und fest, wenn das Messer nicht augenblicklich in die Task steckt, so versprich ich euch bei meiner Ehre, dass bei der nächsten Gerichtssession handeln würdet dann kreusten sich lang euer Blick, aber der Kapitän Witchbold, setzt sich wieder auf seinen Platz, steckt sein Messer ein und näht dazu wie ein gestligene Hand. Und nun, Herr begann der Doktor abermals, der ich nun weiß, dass sich ein solcher Kerl in meinem Kirchspiel aufholt, konnt ihr darauf rechnen, dass ihr stets gut bearbeitet bleiben würdet. Denn ich bin nicht bloß Arzt, ich bin auch Amtsperson. Und wenn mir auch nur ein einzig Klage über euch zu Ohren kommt, und sehe es auch nur wegen einer Unhöflichkeit wie die heute Abend, so würd ich wirksam Mittel finden, euch zu packen und davon zu jagen. Das genügt vorläufig the wird auch schon Dr. Livesey's gebracht und Ritt nach Haus. Aber der Kapitän hielten diesem Abend und noch ein Match für Ruhe. Zweites Kapitel der Schwarz erscheint und verschwindet wieder nicht lang nach diesem Vorkommnis rinnet sich die erste der seltsamen Begebenheiten, die uns schließlich vom Kapitän, wenn auch nicht von seinen Angelegenheiten befreiten. Es war ein bitterkalter Winter mit langen, harten Frosten und heftigen Wehen, und es war klar, dass mein armer Vater kaum den Frühling erleben wird. Schwand immer mehr dahin, und mein Mutter und ich hatten den Gasthof allein zu fahren und mussten so fleißig schaffen, dass wir uns unseren unangenehmen Gastwenig kümmerten. Es war sehr früh in einem Januarmorgen, ein stechend kalter Morgen. Die Butt hing wohl roh rief, die Wellen krauselten sich sanft, die Sonne stand noch tief, bestien bloß die Spitzen der Hügel, und weit draußen auf der See lag ihr weiter Schien. Der Kapitän war zeitiger als sonst aufgestanden und die Butt hinuntergewandert. Sein Intermesser bewegt sich unter den breiten Skossen seines alten, blauen Rocks hin und her, sein Messingfernrohr hat unterm Arm, den Schiff auf dem Kopf. Ich erinnere mich, wie sein Atem als Schwachroch soll hinter ihm aufstieg, als vorschlendet, und als den großen Felsen bog. Hört man ein lautes, ertöntes Schnurren, als Dr. Gerard und Dr. Livesey. Nun, mein Mutter war oben beim Vater und ich deckte den Frühstückstisch für den Kapitän, als sich die Tür öffnet und ein Mann herinkam, den ich nie so gesehen hat. War ein blasser, aufgeschäumter Mensch. Dems wir Finger der linken Hand verten und der
trotzdem einen Hirschfänger trug, nicht sehr kampftatig. Ich hielt stets die Augen offen, sie für mit einem oder mit zwei Beinen nicht zu versäumen, aber diese wird mich. War kein Seemann, und doch hat etwas Seemannisches in seinem ganzen Wesen. Ich fragt ein, was Wunsch, und bestellt Rum, doch als ich hinausging Welschen zu holen, setzte sich auf einen Tisch, und bat mich näher zu kommen. Ich blieb stehen wo ich war, mit meine Serviette unter dem Arm. Komm her, Sonchen sagte, komm nahe zu mir, ich trat einen Schritt nahe. Ist dieser Tisch hier für meinen Mate Bill? Fragte mit einem bezeichnenden Seitenblick. Ich sagt, dass ich seinen Mate Bill nicht kenn und das hier für einen Herrn gedeckt sei, der im Haus wohnt und den wir den Kapitän nennen. Schon gut sagte, das ist schon mein Mate Bill, der sich Kapitäns schimpfen lässt, sehut im Anblick. Nicht wahr, hat einen über der einen Wange und sehr angenehm Manieren, besonders wenn getrunken hat, mein Mate Bill. Also, wir wollen einmal annehmen, dass Ihr Kapitän ein Narb auf der Wange hat und dann wollen wir einmal sehen, dass es direkt Wange ist. Aha. Ich hab's gesagt. Nun, wohnt mein Mate Bill hier im Haus, ich sagt, sehr draußen auf einem Spaziergang. Welchen Weg, Sonchen? Welchen Weg ist gegangen, und als ich den Felsen wies und meint, dass der Kapitän wohl bald zurückkommen wird, und ein paar weitere Fragen beantwortet, the meinte, ich, Sonchen, mein Mate Bill wird sich freuen wie über einen guten Trank, sein Gesichtsausdruck, als dies Wort sagt, war keineswegs liebenswürdig, und ich hat mein Grunde, anzunehmen, dass sich der Fremde selbst wenn das im guten Glauben behauptet, aber das ging mit nichts an, dacht ich mir, und außerdem war es schwer zu entschieden, was the Substanz. Der Fremde hielt sich an der Innenseite der Gasthofe und spart die wie ein Katz, die auf die Maus lauert. Einmal lief ich auf die Straße hinaus, aber rief mich sofort zurück, und als ich nicht rasch genug zu gehorchen, kam ein abscheulicher Ausdruck in sein Kassages Gesicht, und mit einem grässlichen Flutsch bevor mir hereinzukommen. Als ich drinnen war, nahm sein früher halb honest, halb ernstgemeicheln die Art wieder an, klopft mir auf die Schulter und sagt, ich sehr ein guter Junge und hat mich ganz ins Herz geschlossen. Ich hab auch so einen Buben, wie du bist, sagte. Sehut die anlik wie eine idem anden, und ist mein ganzes Stolz. Aber ein Jung muss Disziplin halten können, Disziplin, mein Jung, das ist die Hauptsache. Na, wenn du mit Bill auf der See gewesen wärst, da hat man die nichts zweimal befehlen dürfen, oh nein, so war der Bill nicht, und auch die mit ihm gelten, machten keinen Prozess.
the ist ja mein Mate Bill mitdem Fernrohr unterm Gott segne, the ist was wir wollen jetzt in die Gaststube gehen und uns hinter die Tu stellen und die mein klein Überraschung berichten, meinem alten Freund, und de sogar mich in die Gaststube und stellt mich hinter sich in den Winkel, so dass wir beid durch die offene Tu gedeckt wären. Mir war sehr wenig gut zu mut und mein Viertwärts noch, als ich sah, dass der Fremde sichtlich selbst in Angst geriet. Vertet die Hand ab seines Hirschfangers, lockert die Klinge in das Schied und schlagt, als falle einen Klumpen im Hals. Endlich speichert der Kapitän hierin, schlagt die Tu hinter sich zu, und nach rechts oder links zu sehen und ginger augs mitten durchs Zimmer auf seinen Frühstückstisch zu. Bill, sagt der Fremde mit einer Stimme, der, wie mir's etwas kanzleich Kraft und Festigkeit zu verleihen bemüht war. Der Kapitän verherrem und startansen. Alfarb war seinem Gesicht in und sogar sein Näschen blau. Sah wie einer, der plötzlich ein Gespenster blickt oder den Bösen oder noch etwas Argeres, wenn es das gibt, und hat mir, mein Wort darauf, leid, wie so, in einem Augenblick giltet und hinfällig, das stand. Na Bill, du kennst mich, du kennst deinen alten Kollegen, Bill, nicht wahr, sagt der Fremde. Der Kapitän rang nach Atem. Schwarze Hand, sagt endlich. Na, wer denn sonst, erwidert der andere behaglich. Natürlich, der schwarze Hand, wie leibt und lädt, kommt seinen alten Schiffskameraden im Admiral Benbow besuchen. Ah, Bill, wir haben Zeiten erlebt, was wir, seit damals, als ich dies wir klauen the Villa und de heilt sein verstummelt Hand in die Höhe. Nun Gott sagt der Kapitän, du hast mich ingeholt, hier bin ich, also read. Was ist's, das bist ganz du, Bill antwortet der schwarze Hand, du hast ganz recht. Dieses Herzig kind hier soll mir ein Glas Rum bringen, denn ich hab den Buben so lieb gewonnen, sag ich dir, und was wir wollen uns zusammensetzen, wenn du willst und graderos miteinander reden wie als Schiffskameraden als mitdem Rum zurückkam, saßen die beiden schon, jeder in einer Sit des Frühstückstisches, der schwarze Hand narrte unzeitlich, so zwar, dass seinen alten Kameraden beerbigten und ihm gegebenenfalls auch den Rucksack abschneiden konnt. Aber für mir zu gehen und die Tu weiterfahren zu lassen. Und du hockst mir nicht in der Tür herum, Sonchen, sagt ich ließ die beiden allein und zog mich in den Skunk zurück. Aber ich natürlich angestrengt hockt, konnt ich lang nichts vernehmen als ein leises Gemurmel. Aber schließlich wurden sie lauter und ich hört einzeln Wort, hauptsächlich Flasch, ausdem Mundi des Kapitäns. Nein, und Schluss, rief einmal. Und dann wieder, wenn es zum Hangen kommt, Hangen sag ich dann auf einmal ein entsetzliches Ghettos,
Flush, Jes Shri, Tis Schund Cecilflagen mit einem Kratsch übereinander. Dan ein Klirren von Stil und ein Schmerzen Schrie und im nächsten Augenblick sah ich den schwarzen Hund hastig fliehen. Der Kapitän eilig nach, bade mit gezogenen Sabel, und dem Fremden strömt das Blut von der linken Schulter herab. Ad beam Tor holt der Kapitän mit einem letzten, furchtbaren auf den flattenden Aus, der diesen Unfall zerschmettert hat, wenn nicht von unserem großen Schurchild aufgefangen worden wär. Heut noch kann man an der Innenseite des Skills die Einkerbung sehen. Diese Hieb bietet den Kampf. Kaum auf der Straße, rand der Schwarzhund trotz seiner Wunde mit fabelhafter Schnelligkeit fort und verschwand in einer halben Minute hinter dem Hügel. Der Kapitän starrt wieder über das Schildern, dann fuhr sich ein Paarmal mit der Hand über die Augen und wand sich schließlich ins Haus zurück. Jim sagte, Rum, und während das sagt, schwankt und hielt sich an der Mauer fest. Seid ihr verwundet, rief Ichaus. Rum, wiederholte. Ich muss fort von hier, Rum, ich lief rask, Welchen zu holen, aber in der Aufregung zerbrach ich ein Glas und brach den Spund nicht auf und während ich noch ungeschickt herumarbeitet hat ich in der Gaststube einen Schwuren voll, und als ich hineinschütt, lag der Kapitän in seiner ganzen Lang auf dem Boden. Gleichzeitig kam mein Mutter vom Lahm und Ghettos erschreckt die Treppe heruntergelaufen und half mir. Zusammenhoben wir seinen Kopf in die Höhe. Hat mit sehr laut und schwer, sein Augen waren geschlossen und sein Zug grauenhaft versetzt. O du lieber Gott, weint mein Mutter, welches kann die für unser Haus? Und der Arm war so krank, indessen hatten wir keine Ahnung, was wir tun sollten, dem Kapitän beistehen und gloten bestimmt, haben Mensch mit dem Fremden ein Todleik Wunde erhalten. Ich holt natürlich schnell den Rum und bemüht mit ein wenig davon einzuflossen, aber sein Zahn waren fest verkrampft und sein Kinnbacken hart wie Eisen. Wir lost admiten wir auf, als sich die Tür öffnet und Dr. Livesey eintrat, der meinem Vater einen kranken Besuch machen wollt. Herr Doktor, riefen wir, was sollen wir tun, wo Himmels Willen ist verwundet. Kein Spur, sagt der Doktor. Der ist nicht mehr verwundet als Sie oder ich. Einen Schlaganfall hat gehabt, wie ich es ihm prophezeit hab. Also, Frau Hawkins, gehen Sie nur hinauf zu Ihrem Mann und erzählen Sie ihm womöglich nichts von der Sache. Ich für mein Teil bin verpflichtet mein Möglichstes zu tun, das dreimal wortlos Leben des Kerls zu retten. Jim, du und hol mir ein Waschbecken. Als ich mit dem Becken zurückkam hat der Doktor schon den Arm des Kapitäns aufgeschnitten und seinen seinigen Arm entblößt, der in mehreren Stellen Tatoe angezeigt, Gesundheit, gut Preis,
Billy Bones liebst sauber in seinen Oberarmen geschnitten, und witte oben, nach der Schulter, sah man die Zeichnung eines Galgens, von dem ein Mann hing, der sehr gut und lebendig gezeichnet war. Prophetisch, sagt der Doktor, indem diese Zeichnung mit dem Finger bearbeitet. Und nun, Herr Bill Bones, wenn das Ihr Name ist, wollen wir uns die Farbe Ihres Bluts betrachten. Jim, vertest du dich, Blut zu sehen? Nein, Herr Doktor, sagt ich. Gott meinte, dann kannst du das Becken halten, und damit sogar sein Lancet heraus und öffnet ein Ader. Ein like Mensch Blut wird dem Kapitän entsagen, sein Organ öffnet und wird Hirschot. Zwister Kanter mit deut like missfallen den Doktor. Dann fiel sein Blick auf mit Unterstehen bejuhigte, aber plötzlich wechselte die Farbe, versat sich zu erheben und rief, wo ist der schwarze Hand? Hier ist kein schwarze Hand, sagt der Doktor, es sei denn, ihr meint euch selber. Ihr habt Rum getrunken und dann einen Schlaganfall gehabt, genau wie ich es euch vorher gesagt hab. Und eben jetzt hab ich, merken meinen Willen, euch Kopf voran ausdem Grab gezogen. Nun, Herr Bones, so heiß ich nicht, unterbrach. Das kümmert mich wenig erwidert der Doktor, ein sehr über meine Bekanntschaft heißt so, ich gebügt der Einfachheit halber seinen Namen und sage euch folgendes, ein Glas Rum wird euch nicht umbringen, aber wenn ihr immer wieder noch eins und noch eins trinkt, so geb ich euch mein Paroxysm fandi, dass ihr bald hin seid. Hin, versteht ihr wohl. Und jetzt, auf. Ich will euch ins Bett helfen endlich gelang es uns mit Vrinten Krafen ein die Treppe hinauf zu bringen und wir letten ein auf sein Bett. Sein Kopf fiel kraftlos in die Kissen und war eine Ohnmacht näher. Nun merkt es euch, sagt der Doktor, sage es euch Juicenhaftigkeit, Rum ist der sich tot für euch, und damit nahm mit Charmam und Wajingen zu meinem Vater. Das ist gar nichts, sagte, als die Tür hinter uns geschlossen hat. Hab im Hubsquile Blatt abgezapft und wird schon ein Weil Ruhe halten. Sollt ein Wasch so ruhig liegen bleiben, das das bist für euch und euch für ein, aber noch so ein Schlaganfall und es ist aus. Drittes Kapitel der Schwarzfleck die Mittagssitzung mit kühlenden Getränken und Medizin zum Kapitän hinauf. Lag ungefähr so, wie ein verlassen hat, nur etwas höher und warm und dabei erregt. Jim sagte, du bist der einzige hier, der was ist, und du weißt, hab dich immer gut behandelt. Jeden monatest du den silberns Vierpenistag bekommen. Und jetzt, siehst du, mein Freund, geht's mir gar nicht gut, und haben mich verlassen, Jim. Willst du mir ein Gläschen Rum bringen? Nicht wahr, Friehühnchen, der Doktor, begann ich. The Finger mit schwache Stimmen, aber doch tatig, auf den Doktor zu flatschen,
Die Doctors signed Wasklappen sagte, und was versteht diese Doctor the von Seal 10. Ich bin in Orten Juissen, wo es so heiß war wie Peck und Rund mit vielen die Kameraden gelben Fieber und der Verflutboden schwankt wie das Meer vor Erdbeben, was weiß der Doctor von solchen Landen. Und dort let ich nur von Rum, sag ich dir. Der Wasp ist und Trank und Mann und Weib für mich. Und wenn ich jetzt keinen kriegen kann, wo ich arms, als Rackham Strandi liege, dann soll mein Blatt über dich kommen, Jim, über dich und diesen Wasklappen von Doctor, und Flut noch ein Weil weiter. Schauher, Jim, wie mein Finger sitten, fahre in bittendem Ton fort. Ich kann und kann sie nicht ruhig halten. Diesen ganzen verfluchten Tag lang hab ich keinen Tropfen gekriegt. Dieser Doktor ist ein Narr, sag ich dir. Wenn ich nicht ein bisschen Rum krieg, kommen die Gespenster, ich hab schon welch gesehen. Ich hab den alten Flint in der Eck dort hinter dir gesehen, ganz deutlich, wie gemalt hab ich ein gesehen, und wenn ich das Gespenstisch krieg, und ich hab immer ein rauhes Leben geführt, dann gibt's einen Mordskrawall. Den Doktor selbst hat gesagt, ein Glas schade mir nichts, ich geb dir ein Goldstück, Jim, für ein Glaskin, rett sich immer mehr und mehr auf und das erschreckt mich meines Vaters wegen, dem Essen diesem gar nicht gut ging und der Ruhe benötigt. Und dann bejuhigten mich die Wort des Doktors, und die mich erinnert hat, und sein Anerbieten mich zu bestechen beleidigt mich. Ich brauch kein Geld von außer dem, das meinem Vater schuldet, sagt ich. Ich will kein Glas holen, aber mehr nicht als ich es ihm bracht, griff es gierig und leert es auf einen Zug. Ich sagte, das tut gut, und jetzt noch eins, Friehünchen, wie lange, hat der Doktor gesagt, muss ich hier in dieser alten Cage liegen bleiben, wenn ich denn sein wasch, sagt ich. Teufel, schrie ein Wasch. Das geht nicht. Bis dahin sein CMITDEM Schwarzenflechte, die Tolpel, die jetzt grad probieren, mir den Wind abzufangen. Solch Tolpel, die das Reich nicht zusammenhalten konnten und jetzt holen mochten, was anderen gehört. Ist das ordentlich Seemannsmanier, das mocht ich wissen. Ich freilich bin ein sparsamer Mensch, ich hab nie mein Geld verten oder verloren, und die würd ich schon noch über so erhauen. Ich führt mich nicht vor einen. Ich würd ein anderes Siegel aufsehen. The word ich sie schon wieder dran kriegen dabei war schwerfällig aufgestanden und heilt sich an meine Schulter aufregt mit so festem Griff, dass ich fast aufgeschrien hat und sein Fass bewetten sich unbehilflich wie ein Todmaß. So mutig sein Ritten dem Sinn nachwären. In solch traurigem Gegensatz dazu stand die Schwach der Stimme.
hielt und setzt sich auf den Rand des Betts. Dieser Doktor hat mich umgeschmissen, murmelte. In meinen Ohren sost es. Leg mich wieder hin, doch ich ihm helfen konnt, war wieder in die Kissen zurückgefallen und lag ein Weile still da. Jim, sagte schließlich, du hast den Seemann Hut gesehen, den schwarzen Hund, fragt ich. Oh, der Schwarzhund sagte, das ist wohl ein schlichter Kerl, aber die ein geschickt haben, sind noch Arger. Und jetzt, wenn ich nicht fort kann, würden sie mir den schwarzen Fleck anhängen und weißt du, warum? Hinter meinem alten Koffer dort sind sie her. Hör zu. Du setzt dich auf ein Pferd, nicht wahr, du kannst reiten. Und reitest zum Kuckuck. Du reitest zu diesem Wasklappen von Doktor hin und sagst ihm, soll sein Beamten zusammentrommel und soll sie hier in den Admiral Benbow fahren und niederpfeffern. Die ganz Mannschaft des alten Flint, die noch übrig sind. Ich war erster Mate, der erste Mate des alten Flint, und ich bin der Einzige, der die Karte hat. Gab sie mir in Savannah als todkrank de lag, wie ich jetzt, siehst du aber du wirst nichts verraten. Nur wenn sie mir den schwarzen Fleck geben oder wenn du den schwarzen Hund wieder siehst oder einen Seemann, dem ein Being für, Jim, dann vor allem was ist denn das, der schwarze Fleck, Kapitän, fragt ich. Das ist ein Wohledang, Kamerad, ich wird es dir schon sagen, wenn es so weit ist. Du halt schon die Augen auf, Jim, dann wird ich, bei meiner Ehre, zugleich in Teilen dir teilen nur fehlt noch ein Weile weiter. Doch sein Stimm wird schwächer und als ich ihm sein Medizin ingeflossen hat. Der Gehorsam wie ein Kind einem, meinte, wenn ein Seemann Medizinen gebraucht hat, so brauch ich sie jetzt, fiel schließlich in einen schweren, ohnmächtigen Schlaf, und ich verließ ein. Was ich hat tun müssen, als zu einem guten Ausgang zu fahren, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat ich die ganz Geschichte dem Doktor erzählen sollen, denn ich war in Todesangst, dass der Kapitän sein Geständnis beruhen und mich kalt machen wird. Doch an diesem Abend starb ganz plötzlich mein armer Vater und so war als anderer für mich in den Hintergrund getreten. Unser natürlicher Kummer, die Besatz der Nachbarn, die Vorbereitungen für das Leichenbegängnis und die tägliche Arbeit im Gasthof, als zusammen nahm mich so in Anspruch, dass ich kaum dazu kam den Kapitän zu denken, und noch wenn ich mich vor ihm zu fürchten. Kam am nächsten Morgen richtig herunter, bekam sein Maleten wie gewöhnlich, aber wenn ich aß, trank aber, fährt ich, mehr als die mehr Dosis Rum, denn holt ein selbst USDEM Skunksummer und Scout DBE so feinste Drain und brummt und schnurrt so wild, dass niemand dreins Orden wagt.
Am Abend vor dem Legienbegängnis war so betrunken wie nur je, und es erregt Argwohnis, wie in einem Trauerhaus sein Hasseliches als Seemannslied grollt. Doch war so schwach, dass wir für sein Leben vertäten. Dabei war der Doktor gerad von einem schwerkranken Seher in Anspruch genommen, der Weilmeilen entfernt wohnt, und kam nach meines Vaters Tod nahe in die Nähe unseres Hauses. Ich hab schon gesagt, dass der Kapitän sichtlich abnahm, und sein Schwachstehen immer ärger zu werden, statt dass sich erholt. Klomm die Treppen hinauf und hinunter und ging vom Gastzimmer in den und wieder zurück, und manchmal steckte die Nase Tür hinaus, den Zigarette zu riechen und hielt sich dann an der Mauer fest und sein Atem ging schnell und rasch, wie wenn einen steilen Berg besteigen wird. Retet niemals direkt das Wort an mich. Und ich glaube hat sein Geständnis so gut wie vergessen. Doch war sein Laun sehr seld und trotz seiner körperlichen Schwach war heftiger als je. In der Trunkenheit hat ein Beruhigung die Gewohnheit, sein Metrosens Schnappmesser vor sich auf den Tisch zu legen. Aber trotz alledem kümmert sich weniger Dilutung des macht den Eindruck, als in seinen eigenen Gedanken vertieft und sie ähnlich zerstreut. Einmal finger beispielsweise zu unserem großen Erstaunen, ein ganz neues Lied zu pfeffern, ein landliches Liebeslied, das in seiner Gegend gelernt haben mocht. Sieging. So standen die Ding. Einmal, am Tisch nach dem Legienbegängnis, etwa 3 Jahre bitter kalten, bligen, rauhen nachmittags, als ich ein wenig vor der Tür stand und traurigen meinen Vater dacht, da sah ich auf einmal einen Mann langsam die Straße heraufkommen. War zweifellos blind, denn tappte mit einem Stock vor sich her und trug einen grünen Schirm über Augen und Nase und ging gekrümmt, wie von Alter oder schwachgebt. Trug einen alten, zerlumpten Metrosenkrigen mit einer Capius, die ein ganz buckliger Schienen ließ. Nie in meinem Leben sah ich ein abstinenter Erscheinung. Blieb einig Schritt vor dem Gasthof stehen und erhob sein Stimme zu einem sonderbaren Singsang, in die Luft hineinfrigend, mocht ein guter Freund einer Mummen, blinden Mann, der sein kostbares Augenlicht bei der Verteidigung seines Vaterlands England und seines Königs Georg, Gott segnein, verloren hat, sehen, wo und in welchem Teil des Landes sich jetzt befinden mag, seid beim Admiral Benbow der Schwarhugelbutt, mein guter Mann, sagt ich. Hor ein Stimm sagte, ein jung Stimm. Mottet ihr mir your Hand geben, mein gütiger junger Freund und mit ins Haus fahren, hielt mein Hand hin und das Kauleik, sanft klarjong die, Augenlos Skursel packt sie im selben Moment wie ein Schraubstock. Ich war so erschrocken, dass ich mit bemutlose kommen, aber der Blinde zog mit einer minzigen Eisen in Griff seines Arms ganz nähern sich. Nun, jung sagte, fahr mit zum Kapitän, Herr, sagt ich, auf mein Wort,
ich wage es nicht so, grinste, so ist die Sache. Für mich sofort hinein oder ich zerbrich dir den Arm, und wie das sagt, verringt ein mir so, dass ich aufschrie. Sagt ich, für ich selbst wird ich. Der Kapitän ist ganz verwandert, sitzt mit offenem Messer da. Ein anderer Herr, also schnell jetzt. Marsch, unterbrach mich, und ich hab nie ein so kalt, großem und hässlich Stimme gehört wie die des blinden Manns. Sie skattet mich noch mehr ein als der Schmerz, ich gehorcht ihm sofort und verteidige auch in die Gaststube, wo unser kranker, alter Freibeuter, von Rum benebelt, das ist. Der blinde Mann hing fest an mir, hielt mit seiner eisernen Faust und lernt sich so schwellen Mädchen, dass ich Sanjuit kaum ertragen konnt. Für mich auf ein zu, bis mich sehen kann, und dann ruf, hier ist ein Freund von Juk, Bill, und wenn du das nicht tust, dann mach ich dir das the, und zugleich zwickt mich so, dass ich blot sinken zu müssen. Der blinde Bettler jagt mir ein so entsetzlich Vertein, dass ich mein Angst vor dem Kapitän vergaß, und als ich die Tür der Gaststube öffnet, rief ich mit sittender Stimme die Wort, die der unheimlich Fremde befallen hat. Der Kapitän blickt auf und war im selben Moment völlig nüchtern. Der Ausdruck seines Gesichts, wie den Fremden anstarrt, war nicht so sehr Schrecken als todlich schwach. Macht eine Bewegung, sich zu erheben, aber ich glaub, hat nicht mehr die Kraft dazu. Nun, Bill, bleib nur, wo du bist, sagt der Bettler. Wenn ich euch nicht sehe, so hör ich, wenn sich ein Finger rührt. Geschaft ist geschaft. Gib den Link Hand her. Young. Nimm sein Link Hand beam gelen und für sie zu meiner Rechten wo gehorchten im Aufswert und ich sah etwas seine Hand, die den Stock hielt, in die des Kapitäns glitten, die sich darüber sofort schloss. Also das ist in Ordnung, sagt der blinde Mann. Und mit diesen Worten ließ mich plötzlich los und schlapfte mit unglaublicher Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit auf die Straße hinaus, und als ich noch bewegungslos dastand, hört ich schon seinen Stock weit draußen in der Ferne, tap, tap, auf der Landstraße. Es dauert ein Weile. Bade, der Kapitän und unsere Wohlbesinnung wiedergewonnen. Endlich ließ ich sein Handgelenk los, das ich noch umklammert hielt, und zog sein Hand zurück und blickt scharf in die Handfläche. Seine Komme rief 6 Stunden. Wo tanken Sie schon noch ein? Und damit sprang auf. Doch plötzlich taumelte, griff sich mit der Hand in die Kehl, schwankt einen Augenblick und mit einem sonderbaren Wailot fiel der lang vornüber zu Boden. Ich lief sofort zu ihm hin, rief mein Mutter herbei, aber alleil war vergeblich.
ein Herzschlag hat ein Ghettote. Merkwürdig ist, das ICH, der ICH sicherlich den Mann nie gemocht hat, aber ICH ein in der letzten Zeit bemitleidet, in heftiges Weinen ausbrach, als ICH sah, dass tot war. Es war der Todesfall, den ICH erlebt, und der Kummer den ersten Stand noch frisch in meiner Seele. Viertes Kapitel der Getenkoffer natürlich erzählt ICH sofort meine Mutter als was ICH wusst, und Violet hat ICH das langst tun sollen, denn wir sehen uns plötzlich in einer bösen, gefahrvollen Lage. Etwas vom Geld des Manns, wenn überhaupt welches besaß, gehört zweifellos uns. Aber es schien sehr unwahrscheinlich, dass dies Schiffskameraden unseres Kapitäns, am wenigsten die beiden Exemplar, die ICH gesehen hat, der Schwarshund und der blinde Bettler, sich geneigt zeigen würden ihre Beute so lang der Schulden des Toten zu verwenden. Wenn ICH den Befehl des Kapitäns ausgeführt und zu Dr. Livesey geraten war, hat ICH mein Mutter allein und schutzlos zurücklassen müssen, woran nicht zu denken war. Es schien tatsächlich unmöglich für uns beide, noch lange hier im Haus zu bleiben. Jetzt das Prozell der Kohl auf dem Küchenrest, sogar das Ticken der Erfoltons mit Schrecken, wir gloten fortwährend gemmend Herrensgliedchen zu hören, und wenn ICH the Lied des Kapitäns, der am Boden der Gaststube lag, hinziehenden den furchtbaren, blinden Bettler dacht, der in der Nähe herumschlich und bald wiederkommen wollt, ergriff mit ein so entsetzlicher Angst, dass ICH fällt, wie mir die Haare standen. Ein rasker Entschluss musste gefasst werden. Wir kamen schließlich auf den Gedanken zusammen fortzusetzen und im benachbarten Dorf Schutz zu suchen. Gesagt, getan. Behauptig liefen wir sofort in den sinkenden Abend und kalten Nebel hinaus. Das Dorfchen lag ein paar hundert Schritt entfernt, doch so, dass wir es von unserem Gasthaus nicht sehen konnten auf der gegenüberliegenden Seite der nächsten Bad, und es beruhigt mich sehr, dass die Rettung entgegengesetzt war, der blinde Mann gekommen und die offenbar auch auf dem Rückwegen gestlichen hat. Wir waren nur wenig Minuten unterwegs, trotzdem wir mehrmals stehen blieben, zu horchen, aber kein einziger Ausschwur zu hören. Nur das leis Ansklagen der Wellen am Strande und das Kratschen der Rüben im Geholz. Die Lichter waren schon angezündet als wir das Dorfchen erreichten, und ICH wird nie vergessen, wie sie mit der Freundlichkeit, der Türen und Fenstern hervoltet, tröstet und ermutigt. Aber es stellt sich heraus, dass das der einzige Trost war, den wir hier finden sollten, denn, wer wird glauben, dass die Menschen eine solchen Fate fähig sein können. Kein Ziel wollte mit uns in den Admiral Benbow zurückgehen. Je mehr wir von unseren Sojourn erzählten, desto weniger wollten sie, Männer, Frauen und Kinder, den Schutz ihrer Häuser verlassen. Der Name des Kapitäns Flint, der mir fremd war,
war machem unter einen Wohlbekannt und Stehen von Schrecken umgeben. Ein paar Männer, die tagsüber Gensitz Admiral Benbow auf Felder beet waren, erinnerten sich über das mehrere Fremde auf der Straße gesehen zu haben, die sie für Schmuggler hielten und denen sie daher vorsichtig auszuweichen waren. Und einer hat sogar ein kleines Kastenfeuer in einer versteckten Bucht, die das Moenloch genannt wird, legen sie hin. Außerdem vertäten sie sich zu Tod vor den Genesen des schrecklichen Kapitäns. Nach weilem Herumreden zeigt es sich, dass sich so mehrere Leute fanden, die gern für uns zu Dr. Livserieten wollten, dessen Haus in entgegengesetzter Richtung lag, aber kein Mensch, der uns bei der Verteidigung des Gasthofs hat beistehen mögen. Man sagt, das fehlt uns der Kenntnis, andererseits wird man durch Mitteilung freier, und so heilt den mein Mutter, nachdem jeder seinen Spruch gesagt hat, ein klein Ried. Sie wird, erklärt sie, das Geld, das im Vaterlosen Jungenjör, keinesfalls im Stich lassen. Wenn keiner von euch sich traut, sagt sie, Jimund ich, wo wagen es. Wagen den Weg zurück, den Wege kommen sind, und wenn ich dank wissen wo euch, ihr großen, plumpen, kleinmütigen Männer. Wir würden diesen Koffer aufmachen und sollt es uns das Leben kosten. Und Ihnen, Frau Crossley, wäre ich dankbar, wenn Sie mir dies Task borgen würden, damit ich das Geld, das mir gebührt, hineinten kann selbstverständlich war ich bereit mit meiner Mutter zu gehen. Und natürlich schreien Alzetta und Mordio über unsere Wagelsigkeit. Aber selbst jetzt wollt keiner der Männer mit uns kommen. Das Einzige was sie für uns täten war, dass sie mir Angela den Pistol mitgeben für den Fall, dass wir angegriffen werden sollten. Und dass sie versprachen gesettelt wird bereit zu halten, nachzusitzen, wenn wir auf dem Rückweg verfolgt werden. Ein Bursch wird zu Dr. Livserieten, bewaffnet Hilfe zu holen. Mein Herz schlug heftig als wir beide uns in der kalten Nacht auf unseren gefährlichen Weg machten. Der Wohlmond begann aufzusteigen und Bestien rotlich den oberen Rand der Nebelwand und das trieb uns noch mehr zu eilen, denn es war klar, dass, noch ehe wir zurück sein konnten, die ganz Gegend tagelbeltet sein wird und unsere Flut von jedermann bearbeitet werden konnt. Wir schlapfen raus kundja aus Schloss die Hecken entlang und sehen und horten nichts, was unsere Angst hat vermehren können, bis sich zu unserer großen Erleichterung das Tor des Admiral Benbow hinter uns geschlossen hat. Ich let sogleich den Riegel vor und wir standen kchend ein ganz Weil im Feinstern allein im Haus mit der Leich des Kapitäns. Dann holt mein Mutter ein Kurt Skunksummer und einander die Handi haltend betreten wir die Gaststube. Lag dort, wie wir ihn verlassen hatten, mit offenen Augen, den Arm ausgestreckt. Sieh den Vorhang zu, Jim, flüstert mein Mutter, sie konnten uns von draußen beobachten. Und nun, sagt sie, als das geschehen war, müssen wir diesem den Schlüssel abnehmen.
Aber wer soll ein Anruhren, mocht ich wissen, dabei schlacht sie vor Angst und Grauen. Sofort war ich niedergeniert. Auf dem Fußboden neben seiner Hand lag ein kleines, rundes Stück Paper, dessen einziges Wort war. Ich konnte nicht zweifeln, dass dies der Schwarzfleck war, und als ich es aufhob, las ich auf der anderen Seite, die mit Gatter, klare Schrift geschrieben Kursmitteilung. Bis heute seiner Abendes du sieht, bis seiner haben sie ihm Sied gegeben, Mutter, sagt ich, und gerad in diesem Augenblick begann unser Alter zu schlagen. Dies ist plötzlich schreckt uns furchtbar, doch bracht es gut Botschaft, denn es war erst 6. Nun, Jim sagt sie, den Schlüssel, ich untersat sein Tasken, ein nach der anderen. Ein paar klein Manzen, ein Finger hat, etwas Zwirn und ein groß Nadel, ein Päckchen Tabak, das Taskenmesser mit dem krummen Griff, ein kleiner Kompass und ein Fueg, das war alles, was zum Vorschein kam, und ich war nicht daran zu verzweifeln. Violet hatte ein den Hals, meint mein Mutter. Ich bezwang meinen starken Widerwillen, riss sein Hemd Hals auf und rittig hing in einem Stück getierten Beinfadens, den ich rasch durchschnitt. Dies ist gelingen Fultons mit Hoffnung. Unseren Eltern war hinauf in das Kleinzimmer, wo so lang gewohnt hat und wo seit seiner Ankunft der Koffer stand. Sah von außen wie den anderen Matrosenkoffer aus, oben war der Buchstab mit einem heißen Eisen ingebrannt, die Ecken waren wie von langer, rücksichtsloser Benutzung verwirbelt und abgebrochen. Gib mir den Schlüssel, sagt mein Mutter, und trotzdem das Schloss schwing, hat sie einem Augenblick umgedreht und den Deckel geöffnet. Ein starker Tabak und Tiergeruch stieg aus dem Innern auf, aber oben war nichts zu sehen als ein sehr sorgfältig gebürsteter und zusammengelehrter Anzug, der, wie mein Mutter sagt, nie getragen worden war. Darunter begann das Durcheinander, ein Quadrant, ein paar Päckchen Tabak, zwei paar sehr schon gebetet Pistolen, ein Stück ungemunzt Silber, ein Old Spanish Charre und noch ein Mensch ziemlich wortlosen Krams meist ausländischen Ursprungs, ein Kompass, die mit Bronze montiert waren und 5 oder 6 merkwürdig westindische Muschel. Noch später habe ich oft darüber nachgedacht, warum wohl die Muschel auf seinem Unstätten, verbrecherischen und gejagten Leben mit sich geführt haben mag. Inzwischen hatten wir gegenstanden nur das Silber und die Kleinigkeiten gefunden und als das war nicht unser Fall. Darunter lag ein alter Matrosenmantel, der vom Anreibenen Match einer von Caesars zerfressenen Hafenbarge bliet war. Mein Mutter hob ein ungeduldig auf und the lagen vor uns die letzten Gegenstände, die der Koffer enthielt, ein Bundle, in Watchstutchen Gestlichen, das ausgehend Papier enthielt und ein Sack Geldschatz, bei dessen Bewahrung das Klirren von Gold zu hören war. Ich würde diesen Skucken zeigen,
Das ich eine like Frau bin sagt mein Mutter, ich will das, was mir schuldig ist, und nicht einen Heller mehr. Holt Frau Crossleys Task auf, und sie begann den Betrug der Sechschuld des Kapitans ausdem einen in den anderen Sack hinüberzulehnen. Es war ein langes, schwieriges Geschaft, denn die Munsen stammten aus aller Herren Lande und waren vom verschiedensten Ort, Dublonen, Guineen, Louis Dawes und ich weiß nicht was noch als, willkürlich durcheinander werfen. Die Guineen waren fast am seltensten, und nur mit einen Verstand mein Mutter zu rechnen. Als wir etwas erhofft fertig waren, fast ich sie plötzlich am, denn ich hat durch die still, klar Winternacht einen Ton, der mir das Blatt in den Erdern macht, das Tappen des Stocks des blinden Manns auf der gefrorenen Straße. Es kam nahe und wir saßen mit angehaltenem Atem. Dann schlug man stark an das Tor, wir hatten wie die Türklinke gedrückt und am Riegel gerüttelt wird, dann war es lang drinnen und draußen still. Endlich fing das Tappen des Stocks wieder an und der starb zu unserer unausbleiblichen Erlösung langsam in der Fern. Mutter sagt ich, nimm das ganz und schauen wir. Das wir fortkommen denn ich war sicher, dass das verriegelt Tor erregt haben musst und uns das ganz Hornissen nicht auf den Hals jagen wird. Wie froh ich trotzdem war, dass ich so geregelt hat, kann niemand messen, der dem furchtbaren blinden Mann nahe begegnet ist. Aber mein Mutter, trotzdem sie voll Angst war, wollte dennoch keinen Pfennig mehr nehmen, als was ihr gebührt und bestand eigensinnig darauf, dass es euch keinesfalls weniger sein dürft. Es sei noch lang nicht 7, sagt sie kann ihr riecht und wohl es haben. Waren sie noch mit mir herumstritt, hatten wir einen dünnen, leisen Pfiff ein Gutstück entfernt vom Hügel her. Das war genug und mehr als genug für uns beid. Ich nimm, was ich hab, sagt sie, aufspringend. Und ich nimm das the, die Rechnung glatt zu stellen, sagt ich, und nahm das Watchstutch-Paket. Im nächsten Augenblick tasteten wir uns beid die Treppe hinunter, da wir die Kurt bedem leeren Koffer zurückgelassen hatten und ein Minute später waren wir draußen und in vollem Rucksack. Wir waren keinen Moment zuvor aufgebrochen. Der Nebel teilt sich raus und schon Bestien der Mond die Reinen bei den Sitten der Straße, und nur ganz am Grunde des Tales und rund das Wirtshaus hing noch ein dünner Nebelschleier, der die ersten Schritt unserer Flucht deckt. Lange wir den halben Weg zum Dorf zurückgelegt hatten, mussten wir hinaus in das Hellmondlicht. Aber nicht genug daran. Der Klang mehrerer Schrittschlägen unser Ohr, und als wir in die Richtung blickten, sehen wir ein hin und her schwankendes Licht näher kommen. Es war klar, dass das nur ein Leuten sein konnte, die einer der Herren Heden trug. Lieberling flüstert mein Mutter plötzlich, nimm das Geld und lauf, ich kann nicht weiter, ich wird ohnmächtig. Das war unser beider Sichsende.
wie ich the die feit der Nachbarn verflat, wie ich meine Mutter grold wegen ihrer Ehrlichkeit und ihrer Habsat, ihrer frühen Tollkühnheit wegen und ihrer jetzigen Schwach. Wo wären zum Glück eben zu einer kleinen Brücke gekommen und ich half der Wankenden zum Ufer and hinunter, wo sie mit einem Surfer ohnmächtigen Mainskulte sank. Ich weiß nicht, woher ich die Kraft nahm, sie zu tragen und ich fort, ich hab es nicht sehr gemerkt. Aber immerhin schleppt ich sie die Böschung hinunter und ein Stückchen unter den Brückenbogen. Weiter konnte ich sie nicht bringen, denn die Brücke war zu niedrig, so dass ich nur im kriechen konnte. Dort mussten wir bleiben, mein Mutter fast ganz unbeschützt, und wir beiden holt vom Gasthof. 5. Kapitel Das Ende des blinden Manns in Joachim Sinn war mein Neugierd starker als mein Furt, denn es heilt mich nicht in meinem Versteck, sondern ich kroch wieder auf die Böschung hinauf, von wo ich den Kopf hinter einem Ginsterbusch verborgen, die Straße vor unserem Tor überblicken konnte. Ich hat kaum mein Stellung besogen, als mein Feind die schon herankamen und ihre Schritt schlugen in unregelmäßigen Abständen auf den Boden. Der der Leighton war einig Schritt voran. Drei Männer liefen Hand in Hand und ich konnte auch durch den Nebel bemerken, dass der Mittler in diesem Trio der blinde Bettler war. Im nächsten Augenblick hört ich in seiner Stimme, dass es so war. Nieder mit dem Tor, schrie er. Herr, antworteten wir oder drei und der Admiral Benbow wird gestimmt. Der Leighton Trage folgt. Dann sah ich sie innehalten und hört sie in leiserem Ton sprechen, als seien sie überrascht, das Tor offen zu finden. Aber die Unschlüssigkeit dauert nicht lang, denn der blinde Mann gab wieder sein Befehl. Sein Stimme klang lauter und scharfer, wie von Effer und Watt beführt. Hinein, schrie er und flatt über ihre Langsamkeit. Wir oder 5 gehorchten sofort, wir blieben mit dem entsetzlichen Bettler auf der Straße. Ein Weile blieb es still, dann ein Ruf der Überraschung, endlich ein Stimme aus dem Haus, Bill ist tot. Aber wieder beschimpft sie der blinde wegen ihres Ordens. Dirk satt ein Paar von schwatzen die Tolpel, die anden hinauf und bring den Koffer, rief er. Ich hort ihre Fass unser old Trepp hinauf trampel und das Haus mag the wohl erbebt haben. Bald darauf neu Ausruf des Erstaunens. Mit einem Kratsch und Klirren von zerbrochenem Glas wird das Fenster des Kapitäns aufgestoßen und ein Mann lehnt hinaus und wand sich an den blinden Bettler auf der Straße. Pew rief er, jemand war früher da als wir und hat den Koffer und umgedreht ist sie da, brüllt Pew. Das Geld ist da der Henker hol das Geld. Flints Faust mein ich was sie hen sie higher nirgends, erwidert der Mann. Hallo, ihr da unten, hat Bill sie be sick, rief der blinde Mann wiederum.
Darauf kam ein anderer Bursch, offenbar der Geneig, der unten war, den Leichnam zu durchsuchen, und das Tor des Wirtshauses. Billist schon durchsucht worden zeigte, nichts mehr das sind dies Wirtslut, das ist der Jung. Wollt ich hat ihm die Augen ausgestechen, schrie der blinde Pew. Noch vorket sie sieht waren sie hier, das Tor war verriegelt. Luftbürschen, und sut sie freilich, sie haben ihre Kurt brennen lassen, rief ausdem Fenster. Auf! Verteilt Jugend sut sie. Stobert das Haus durch, wiederholt Pew und stieß mit seinem Stock auf den Boden. Dann folgt ein großes Ghettos im ganzen Haus, Schwertritt polterten Trepp auf, Trepp ab, Einrichtungstag werden umgeworfen, Türen in Gestlichen, das der Lärm in den Felsen wiederholt. Dann kämen die Männer eine nach dem anderen auf die Straße hinaus und erklärten, das war nicht zu finden seien. Und eben in diesem Augenblick hört man wieder den Pfiff, der mein Mutter und mich so erschreckt hat, als wir das Geld des Kapitäns zahlten, diesmal in zweimaliger Wiederholung. Hat ein für das Angriffssignal des blinden Bettlers gehalten, für sein Schlagtrompet so zu sagen, die sein Mannschaft zum rufen sollt. Doch jetzt merkt ich, dass es ein Signal vom Hügel gegen das Dorf zu bedeutet und der Wirkung auf die Piraten konnte ich deutlich schließen, dass es ein Warnungszeichen war, das drohen die Gefahr meldet. Das ist schon wieder durch, sagt einer. Noch ein Pfiff. Wir würden verdürfen müssen, Kameraden, verdürfen, du Druckeberger, schrie Pew. Dirk war immer ein Narr und ein Feigling deju, auf den braucht nicht zu hören. Sie müssen in der Nähe sein, weit sind sie nicht gekommen, habt sie in der Hand. Verteilt Jugend sut sie, Hundi. Overflut rief aus, wenn ich ne Augen hat, diese Appellstien einig Wirkung zu üben, denn wir der Lut beginnen und dort im Gestrauch herumzustoben. Doch wie Märchen, richten Effer und Meren die eigene Gefahr den Kind, während die übrigen uns gleich auf der Straße herumstanden. Habt Tausend in der Hand, Narren, und könnt ihr Bein. Konnt reich werden wie König, wenn die beiden findet, und wisst das und steht the voll herum. Nicht einer von euch hat sich getraut, blind gegen zu treten, nur ein Blinder, und ihretwegen soll ich das ganz verleihen. Soll ein armer, getretener Bettler bleiben, der rumschmarost, statt als reicher Mann in der Küche zu fahren. Wenn nur die Courage eins Worms hattet, konntet sie fangen, zum Teufel noch einmal, Pew, wir haben doch die Dublonen, brummt einer. Sie würden das verdammt ZDUG versteckt haben, sagt ein anderer. Nimm die Goldstück, Pew, und hör auf zu brüllen war die richtige Bezeichnung dafür, aber Pews Wort wird darum nur Arger.
Schließlich rot sie ihm ganz die Besinnung und erschlug in seine Blindheit rechts und links in Dilute hinein und mehr als eine wird empfindlich vom Stock getroffen. Die anden wieder flatten zurück, drotten die blinden in Skauderhaften ausdrücken und versuchten vergeblich ihm den Stock zu entreißen. Diese Street war unsere Rettung. Den waren der Oktobt, hat man vom Hugelabangen der Dorfsit ein anderes Georsch. Das Getrappel von herangaloppierenden Pferden und fast gleichzeitige USDEM Gehol seinen Pistolenschuss, Blitz und Null. Das war offensichtlich das äußerst Warnungssignal. Denn die Piraten wandten sich schleunigst sofort und rannten in allwindrichtungen Verstreue fort, der ein die Butt entlang seewarts, ein anderer Kür über den Hügel und in einer halben Minute war keine mehr zu sehen außer Pew. Ein hatten sie verlassen, ob bloß US Angst oder US Ratsch für seins Schimpfrieden und Schlag. Weiß ich nicht. Blieb zurück, tappt wie rasend die Straße auf und ab, tastet herum und schrie nach seinen Genesen. Endlich kam in die Volkskritung, lief ein paar Schritt dem Dorf zu, immer fortrufend, Johnny, schwarze Hand, Dirk, und andere Namen. Würdet doch den alten Pew nicht verlassen, ad the und das Rostgetrappel von der Hohe und Weihe oder von Freite werden im Mundlit oben sichtbar und fechten in vollem Galopp den Abong hinunter. Jetzt hast erkannt Pew seinen Item. Mit einem Schrie drehte sich und lief ad in den Gruben hinein. Doch in einer Sekunde war wieder auf den Beinen, macht ganz verwirrt einen zweiten Satz und diesmal kam mitten unter die Hüf des ersten Rosses. Der Reiter versucht das Pferd zurückzureißen, jedoch vergeblich. Mit einem Schrie, der weit in die Nacht hinausgalt, fiel Pew nieder und die Weihe Hüf zertrampelten und zerdrückten ein und eilten weiter. Fiel auf die Sit, dann sank langsam nach vorn und ruhte sich nicht mehr. Ich sprang auf die Fass und rief die Reiterin. Sie heilten, ohne ihn entsetzt über das Unglück, und ich konnte nun sehen, wer sie wären. Der ein, welcher zu hinterstritt, war ein Bursche USDEM Dorf, der zu Dr. Livesey geraten war. Die übrigen waren Gendarmerie-Offiziere, die unterwegs getroffen hat und mit denen gleich umgekehrt war. Die Gerät über den Cutter im Moenloch hatten ihren Weg zum Oberoffizierdans gefunden und fuhrten einen diesem Abend in die Richtung unseres Hauses. Diesem Umstand verdankten wir, mein Mutter und ich, unsere Rettung. Pew war tot, Mose tot. Mein Mutter brachten, nachdem wir sie ins Dorf getragen hatten, etwas kaltes Wasser und riech sas bald wieder auf die Beine, und trotz des Schreckens war sie ganz wohlauf, aber sie nicht aufhört dem Rest ihres Gelds nachzutrauen. Inzwischen ritt der Oberoffizier so rasch konnte nach dem Moenloch. Doch mussten sein Leute absitzen und, in der Schlacht herumrend, die Pferde Zugel fahren und manchmal sogar stutzen, dabei immerfort eins überfallswartig, herumhawken. So war es kein Wunder, dass,
als sie endlich dorten langten, der Kategories in voller Fahrt, wenn auch noch nicht weit war. Dans rief ein Stimme antwortet, möge USDEM licht gellen, sonst kann etwas Blei hineinbekommen und gleichzeitig pfiff ein Kugel nappen seinem Arm vorbei. Unmittelbar darauf verdoppelt das Schiff sein Geschwindigkeit und verschwand. Herr Dans stand, wie erzählt, wie ein Fisch im Wasser, und als was tun konnt war, einen Button nach Bristol zu schicken, den Cutter dort anhalten zu lassen. Und das, sagte, ist so gut wie nutzlos. Sie sind einfach weg, und damit Schluss. Nur das ein Frau fügte hinzu, dass ich diesem Herrn Pugh auf die Hanrogen getreten bin, denn hat mein Geschicht bereits gehört. Ich ging mit ihm Zurück den Admiral Benbow und man kann sich nicht vorstellen, in welchem Zustand wir das Haus fanden. Sogar hatten sie in ihrer wilden Jagd nach mir und meiner Mutter heruntergeschlagen und außer dem Geld des Kapitäns und einigem Silbergelde USDEM leidentlich nichts fort, sah ich sofort, dass wir ruiniert waren. Herr Dans verstand die Wort der Piraten absolut nicht. Sie haben doch das Geld, sagte, also was wollten sie noch, zum Kuckuck. Noch mehr Geld violet, nein, Herr, Geld nicht, glaub ich, antwortet ich. Ich glaub schon, Herr, dass ich das Ding, das sie satten, hier in meine Brustes kabund. Die Wahrheit zu sagen, ich mocht es gern in sich handelegen sicherlich, mein Jung, ganz gewiss, sagte. Ich würd es zu mir nehmen, wenn es kriegt ist ich dacht, Violet, Dr. Livesey, begann ich. Ausgezeichnet, unterbrach mit sehr vernagt. Wortzuglich. Ein Gentleman und zugleich ein Amtsperson. Und wenn ich es recht bedenk, kann ich eben so gut selbst hinübertreten und die Mode dem Squire berichten. Herr Pugh ist tot, das steht fest. Nicht dass ich das bedauere, aber die Leute haben immer gern etwas. Über seine Majestate Physiologie zu sehen, wenn sie etwas finden. Ich sagte was, Hawkins, wenn du willst, mocht ich dich mitnehmen. Ich dankt ihm herrlich für sein Anbieten und gingen zurück zum Dorf, wo die Pferde standen. Während ich meine Mutter meine Absicht auseinandersetzt waren schon alle Reiter aufgesessen. Dogge sagt Herr Dans, du ist ein Gottswert, lass den Burschen dahinter die aufsitzen, und als ich aufgestiegen war und mit Dogges Getill festhielt, gab der Oberoffizier das Zeichen. Und die Kolonne setzt sich in raskem Treib in Bewegung. Sechstes Kapitel. Die Papier des Kapitäns written stramm fort, bis wir bei Dr. Livesey's Haus anhielten. Keins der Fenster war erhellt. Herr Dans hieß mit Chapspringen und Anklopfen und Dogge riecht mir einen Steigbügel, damit ich absteigen konnt. Das Hausmädchen öffnet sofort. Ist der Herr Doktor zu Haus, fragt ich. Nein, sagt sie,
Seer Nachmittags nach Haus gekommen, doch sehr dann ins Schloss gegangen, dort zu spisen und den Abend mit Gottchen zu verbringen. So gehen wir hin, Jungens, sagt Herr Dans. Diesmal stand es nicht dafür, aufzusteigen, the die Entfernung so kurz war, sondern ich lief und das Steigbügel bis zum Parkte und dann die lang, kahl, man die Bestien in allesem Schloss, dessen weißem Rissen sind gegenblinkten. Hier stieg Herr Dans ab, wird sofort vorgelassen und nahm mit mit hinein. Die Enneferten seinen Langen, Teppichballetten gang hinunter und öffnet die Tür in einen weiten Bibliotheksraum, dessen Wand von hohen Bücherschranken inch fast waren, auf welchen Skulpturen standen. Dort saßen der Gottschall und Dr. Livesey mit ihren Pfeffen beim Kammerführer. Ich hat den Gottchen noch nie so aus der Nähe gesehen. War ein hochgewachsener, breitschultriger Mann, über 6 Fuß lang und hat ein offenes, gottmütiges Gesicht, das von seinen weiten Reisen und dem Weilen Aufenthalt im Freien gegehrt und gerettet war. Sein Augenbrauen waren sehr schwarz, sein Mienenspiel sehr lebendig, was ihm zwar nicht das aus hineins-Bösen, aber eins ja so eigen und literagbaren Charakters verleihe. Tretet ein, Herr Dans, sagte sehr hoheitsvoll und herablassend. Guten Abend, Dans sagt der Doktor mit einem Kopfnicken, und guten Abend, Freund Jim, welcher gut Wind hat gehört, der Oberoffizier stellt sich in Position und bereitet den ganzen Vorgang wie ein auswendig gelerntes Lektchen. Es war sehenswert, wie die beiden Herren da aufhockten, sich weit vorbten und vor lauter Staunen und Interesse das Rauchen vergaßen. Als sie hörten, wie mein Mutter zum Gasthof zurückging, da schlug sich Dr. Livesey und auf den Schenkel und der Gottschall rief, Bravo, unser Brack vor Begeisterung sein lang pfeffem Kamingete. Lange Herr Dans zu Ende war, hat sich Herr Trelawney, das war, wie sie sich erinnern würden, der Name unseres Gottchen, von seinem Cecil erben und schritt im Zimmer auf und ab. Der Doktor nahm, wie besser zu hören, sein Gepudert Peruk ab und sah sehr sonderbar aus mit seinem Kirchskrinen, schwarzen Schädel. Endlich war Herr Dans fertig. Herr Dans sagt der Gottschall, ihr seid ein hochherziger Bursch, und dass ihr diesen niederträchtigen, gemeinen Skucken niederdritten habt, betrügt ich als ein gut Tat, wie das Zertritten eins schädlichen Insekts. Dieser Young Hawkins, das sie schon, ist ein Praktical. Hawkins, lauten Sie bitte, damit man Herrn Dans ein Glas Bier bringen nan, Jim sagt der Doktor, du hast doch diesen Gegenstand, den Sie satten, BEDIA, nicht wahr, J. Hier ist Herr, sagt ich und riecht ihm das Wachstachpaket. Der Doktor betrachtet es von allen Seiten, als die Finger juckten es zu öffnen, doch bezwang sich und verwahrt es ruhig in seiner Rocktaske. Herr sagte, wenn Dans sein Bier ausgetrunken hat, muss natürlich wieder fort, seinen Dienstmädchen.
Aber Jim Hawkins mocht ICHMIT Ur Erlaubnis hut be mehr übernachten lassen, und ICH schlag vor, das wir die kalt Pastet hierauf kommen lassen, damit etwas zum Nacht mehr bekommt wie ihr wollt, Livesey sagt der Gottsched. Aber eigentlich hat Hawkins etwas Besseres verdient als kalt Pastet, so wird ein Großtorben Pastet gebracht, und ICH griff hörhaft zu, denn ICH war hungrig wie ein Wolf. Inzwischen wird Herr Dance nochmals belobt und schließlich entlassen. Und nun, Squire, sagt der Doktor. Und nun, Livesey, sagt gleichzeitig der Squire. Beid zugleich, lagt der Doktor. Ihr habt wohl schon von diesem Flint gehört, von ihm gehört, rief der Gottsched aus, wie sagten Sie, von ihm gehört. War der blutjürstigst Pirat, den es je gegeben hat. Blackbeard war ein Kind im wirklichen MIT. Die Spanier vertäten ein so sehr, dass ICH manchmal fast stolz darauf war, dass ein Engländer war, das muss ICH gestehen. ICH hab sein Muskel MIT diesen meinen Orgen auf der Höhe von Trinidad gesehen und diese Feige son eine Rumtan, MIT DEMICH Führer, let be, Herr, und Führer in den spanischen Hafen Zurich, nun, ICH hab euch schon in England von ihm gehört, sagt der Doktor, aber die Frage ist die, hat Geld, rief der Gottsched aus. Wisst ihr denn gar nichts von diesen Skucken? Wanig Jagency. Was such in sie, weshel briskieren sie ihr miserable Leichname. Geld, einzig und allein Geld, das würden wir bald erfahren, erwidert der Doktor. Aber ihr seid so verflucht und heftig, dass ICH nicht zu Wort kommt. ICH mocht eins wissen, angenommen, ICH hat hier in meiner Task ein Handab, den Ort zu finden, wo Flint seinen Scots vergraben hat. Ist dieser Scots denn so wertvoll, Herr? Schrie der Squire. ICH will you etwas sagen. Wenn wir dies Handab finden sollten, so rust ICH in Bristol ein Schiff aus und nem bei dem IT und such den Scots und sollt es ein Jahr dauern. Merkt ihr nun, was das bedeutet, nun Gott sagt der Doktor, also wenn es Jim riecht ist, wollen wir das Paket öffnen und damit es auf den Tisch vor sich hin. Das Bundle war zusammengenäht und der Doktor musste seinen Instrumenten Kosten holen und die Stiche mit der chirurgischen Skier auftrennen. Es enthielt zwei Dinge, ein Batch und ein versiegeltes Dokument. Zwist wollen wir das Batch anskauen, meint der Doktor. Der Squire und ICH guckten ihm beide über die Schulter, als es öffnet. Den Dr. Livesey lud mit freundlich ein, vom Satentischchen, an DEMICH gegessen hat, herüberzukommen, in der Freude des Sachens teil zu haben. Auf der ersten Sit waren nur ein paar Kritzeleien zu sehen, wie man sie mit der Feder in der Hand wolsam sieht Vertrieb hinskmieren mag. The stand zum Beispiel auch der Text der einen Tätowierung, Billy Bones liebst, dann Herr W. Bones,
mate, keen rum me, be palm k kriegter was, und noch einig solche bemerkungen, meist aus einzelnen, Anverstandlichen Worten bestehend. Ich konnt nicht darüber nachdenken, wer the was gekriegt haben mocht. Höchstwahrscheinlich ein Messer in den Rücken, dacht ich mir. The steht nicht viel drin, sagt Dr. Livesey, weiterblätternd. Die nächsten Zenodes Wolfsitten enthielten ein reich seltsamer Aufzeichnungen. The war meinen Ende der sit ein Datum und dem anderen ein Geldsum notiert, wie in einem schwindlichen Gesellschaftsbuch, doch des Wischen stand statt ein erklärenden Texts bloß ein Anzahl von Kreuzen. 12. July 1745 zum Beispiel war offenbar ein Ingang von 70 Fundierungsstragen, aber die Erklärung der Sachbildeten nur 6 Kreuz. In einigen Fällen war der Name eines Orts notiert, zum Beispiel auf der Höhe von Caracas. Oft auch nur der geographische Langen und Breitengrad wie 62. 1720, 19. 240. Die Eintragungen gingen über fast 20 Jahre zurück. Die einzelnen Posten wurden mit der Zeit immer größer. Und am Schluss war nach 5 oder 6 Volkskanadischen die Großentsamtungen und darunter stand, Bones sein Vermogen ich verstehe nicht ein Spur davon, sagt Dr. Livesey. Die Sache ist sonnenklar rief der Squire, das ist das Abrechnungsbuch dieses miserable Skrifts. Dies Kreuz stehen für die Namen des Schiff und Stadt, die sie versenkt oder geplundert haben. Die Summen waren der Anteil des Schurken und dort, sehen Sie, wo ein Unklarheit befürchtet hat, macht ein deutlicher Notiz, wie hier, auf der Höhe von Caracas es ist klar. Und der Kost dort wird einen glückliches Fahrrad genommen. Wo sind nun die Teufel, die darauf waren? Die haben längst die Fisch gefressen, wahrhaftig, sagt der Doktor. The Sahut man, was es bedeutet ein witdreister Mann zu sein. Ganz sicher ist es so. Und sein Anteil steigt, das kann man deutlich verfolgen, mit seinem Rang sonst stand wenig in dem Buch, nur die geographische Lage von ein paar Orten und auf den leeren Blättern gegen das Ende zu einem Rechnungstabell von Französischen, Englischen und Spanischen Munsen. Ein vorsichtiger Herr, rief der Doktor. Der ließ sich nicht besser und nun, sagt der Squire, zum anderen das Paper waren mehreren Stellen mittels eines Fingerhuts und Siegelax versiegelt, dieselben Fingerhuts wahrscheinlich, den ich in der Task des Kapitäns gefunden hat. Der Doktor lost die Siegel mit großer Sorgfalt und es fiel die Karte einer Insel heraus, mit Langen und Breitengraden bezeichnet, angeb der Lotbaren Wassertuf, neben der Burg, Butten und Zufahrten und allen Einzelheiten, die notwendig waren, ein Schiff dort zum sichern Ankern zu bringen. Die Insel war ungefähr 9 Meilen lang und 5 Meilen breit und hatte die Gestalt eines aufgestellten Drachen. Sie besaß zwei Hafenplatz und in der mit einen Burg, der als das Fernrohr bezeichnet war.
Dan gab es noch ein paar Eintragungen späteren Datums, vor allem drei Kreuz mit roter Tint, zweier nordlichen Teil der Insel, einsam südlichen und neben diesem, mit derselben roten Tint, doch in einer kleinen Hubskin Handschrift, ganz verschieden von den plumpen, zittrigen Buchstaben des Kapitans. Folgendi wird vermerkt, Hauptmaß des Skotzes hier auf der Rücksicht hat dieselb Hand folgende Erläuterungen aufgezeichnet, hoher Baum, Abung des Fernrohrs, dessen Spitz nach N. Von NNO. Zeigt Schatzinsel so. Und nach Ozen Fass. Das Barrensilber ist im nördlichen Versteck, es liegt in der Richtung des östlichen Hügels, den südlich von der Schwarzen Klippe, diese gegenüber. Die Waffen sind leicht zu finden, auf dem Sandhügel, Nordspitz des nördlichen Kaps, Richtung und ein Viertel NJF das war als. Doch so wenig es Ortschien und so vollkommen unverständlich es mir war, der Squire und Dr. Livesey waren begeistert. Livesey sagt der Gutschet, würdet sofort dies elende Praxis aufgeben. Morgen reise ich nach Bristol. Binnen 3 Wochen, 3 Wochen. 2 Wochen. Binnen Zentigen haben wir das beste Schiff, Herr und die ausgesuchtest Mannschaft in England. Hawkins wird als Schiffsjunge kommen. Du wirst ein famoses Schiffsjunge sein, Hawkins, Livesey, sides Schiffsarzt, ich bin Admiral. Redruth, Joyce und Hunter nehmen wir mit. Wir würden günstig windy haben, ein rask Überfahrt, nicht die geringsten Schwierigkeiten den Ort zu finden und Geld wie Geld genug, darin zu baden, genug, unser Leben lang Kopf und Adler zu spielen Trelawney sagt der Doktor, ICHJMITUK, und ICH wet. Och Jimjet mit und wird einjuin für die Sach sein. Nur vor einem Mann fährt ich mit Vorwärm, rief der Patron. Nimmt den Hand, Herr, komme erwidert der Squire, denn konnt nicht den Mund halten. Wir sind nicht die Einzigen, die von dem Paper the wissen. Jean Kell, die Hut nach den Gasthofsstimmten, ganz Jewish mutig, zu allem entschlossen Desperados, und dann die übrigen, die auf dem Cutter geblieben waren und ich denk schon, noch andere, die nicht weit weg waren, algeren sie, ich zweifel nicht daran, durch dick und dann. Das Geld zu kriegen. Keiner von uns darf ohne Begleitung das Haus verlassen, wir erpressen. Jim und ich wollen unterdessen zusammenstecken. Nehmt Joyce und Hunter mit, wenn nach Bristol jet und von Anfang bis zum Ende darf keiner von uns ein Wort von unserem Funde verloren lassen. Livesey antwortet der Gutschet, habt vollkommen recht. Ich wird schweigen wie das Grabswitte Teil des Schiffskochsabends Kapitel ich fahre nach Bristol es dauert lange als der Squire gelot hat, bis wir sie fertig wären, und keiner unserer ersten Pläne, nicht einmal der Dr. Liveseys. Mit sich zu behalten, konnt durchgeführt werden, so wie wir es beabsichtigt hatten.
Der Doktor must nach London, dort einen Stellvertreter aufzutreiben. Der Squire war in Bristol tätig an der Arbeit und ich Lettwitter im Schloss unter der Obhut des alten Wildhüters Redruth, fast wie ein Gefangener, aber ganz voll von Fantasien und den herrlichsten Traumen von fernen Insel und Abenteuern. Ich brutet stundenlang über der Karte und dacht über alle Einzelheiten nach, und ich mich ganz genau erinnere. Beim Feuer im Zimmer des Verwalters sitzend, nähert ich mich der Insel von jedem möglichen Richtung her. Ich durchfahrt jeden Quadratmeter ihrer Oberfläche. Ich erklomm wohl tausendmal jenen steilen Hügel, das Fernrohr, und jenes von seiner Spitze aus die wundervollsten und abwechslungsreichsten Ausblick. Manchmal war die Insel von Wilden dit bewölket, mit denen wir Kampf bestehen mussten. Dann wieder gab es dort Wildtier, die uns verfolgten. Aber in keiner meiner Fantasien gingen so tragisch und seltsam Ding vor, wie wir sie wirklich erleben sollten. So vergingen die Wochen, bis eins schönen Tags ein Brief, an Dr. Livesey Gerritet, ankam, mit dem Zusatz auf dem Umschlag. Im Falle von dessen Abwesenheit von Tom Redruth oder dem Jungen Hawkins so offen in dieser Anweisung folgend fanden wir, oder weil mir fand ich, denn der Wildhüter konnte nur gedruckt ordentlich lesen, die nächsten wittigen Nachrichten, Gast auf zum alten Anker, Bristol, 1 Mars 17. Lieber Livesey, the ich nicht weiß, aber schon zu Haus oder in London seid, sende ich diesen Brief in doppelter Ausfertigung nach beiden Orten. Das Schiff ist gekauft und ausgerüstet. Es liegt seefertig vor Anker. Ich hab niemals einen schöneren gesehen. Ein Kind kommt ein Segel, 200 Tonnen, Name, Hispaniola. Ich bekam ein durch meinen alten Freund Blandly, der sich als ein Praktical durch und durch erwiesen hat. Der ausgezeichnet jung arbeitet buchstäblich wie ein Sklav für mich, und dasselbe taten alle anderen in Bristol. So sie Wind davon bekommen, nach welchem Hafen wir Segel, nach welchem Scots, mein ich Redruth sagt die Vorlesung unterbrechend, das wird Dr. Livesey nicht gefallen. Der Gutsche hat doch geplaudert na, und wer hat denn mehr Recht dazu als brummt der Wildhüter. Ordnung war das, wenn der Squire wegen Dr. Livesey nicht reden dürft, danach gab ich jeden Witten Erklärungsversuch auf und las einfach weiter. Blandly selbst hat die Hispaniola entdeckt und durch sein wunderbar Gestikulichkeit hab ich sie für einen Pappenstiel bekommen. Es gibt Wildhüt in Bristol. Die gegen Blandly unglaublich worin Gentleman sind. Sie behaupten, dass dieser Kerl für Geld als Sultan im Stande sei, dass die Hispaniola ihm selbst gehört und dass sie mir anwachend zu Anhang hab, also die durchsichtigsten Lösung. Niemand wagt es übrigens die Wortsuch des Schiffs zu nennen. So kein Hindernis. Die Arbeitslut natürlich zum Verweifel langsam, aber mit der Zeit wird auch das besser.
Norwegian der Mannschaft hat ich Sorge. Ich wollt run 20 Mann, für den Fall als wir mit Piraten, eingeborenen oder den unangenehmen Franzosen zu tun kriegen sollten, aber ich hat ein Virtuefeldplage, och nur ein Dutzend Zusammenzubringen, bis mit endlich der sonderbarst Zufolge ad mit dem Ritigen Mann zusammenführt. Ich stand beim Dock und kam rein zufällig ins Gespräch mit ihm. Es stellt sich heraus, dass ein alter Seemann war, ein Hafensklenk hielt, alle Matrosen von Bristol kannt, auf dem Land die Gesundheit eingebüßt hat und jetzt ein Gutstel als Schiffskoch wieder auf die See zu gehen. Waren diesem Morgen zu den Docks heruntergempelt, wie sagt, wieder ein wenig Seeluft zu atmen. Ich war schrecklich geirrt, och war es so gegangen, und der US reinem Mitleid nahm ich ein sofort als Schiffskoch auf. Heißt der Lang John Silver und hat nur ein Being, doch das betrügt ich als Empfang, das andere im Dienst des Vaterlands unter dem Unsterblichen hoch verloren hat. Beseit kein Pension. Oh, welcher baumlich sieht, in der wir leben, Livesey. Nun Herr, ich hat gelot, nur einen Koch entdeckt zu haben, aber ich hat die ganz Mannschaft gefunden. Gemeinsam mit Silver gelang es mir in wenigen ein Gesellschaft der Seehisten, alten Seebären, die man sich vorstellen kann, zusammenzubringen, dies war nicht schon an hen sind. Den gezichten man aber ansehut wie viel Führ und Mat in einen steckt. Ich glaub, wir konnten mit einer Fregat anbinden. Der Lang John befriet mit sogar von 6 oder 7, die ich bereits aufgenommen hat. Bewies mir unwittiers, dass sie zu jener Sort von Newlingen gehorten, die uns im Falle von Abenteuern nur lastig, oder zu gefährlich gewesen wären. Ich bin in der herrlichsten Stimmung und Gesundheit, es wie ein Drieske und schlaf wie ein Sack, aber trotzdem früh mit nichts. Ich nicht mein alten Matrosen die Anker leichten sie hinward. Auf the sea was liegten dem Scots. Die Herrlichkeit des Meeres was mit ganz naris schmackt. Und jetzt, Livesey, kommt rask. Weil kein Stundi, wenn etwas auf mit jet. Schickt den Jungen Hawkins gleich zu seiner Mutter, Abschied nehmen, mit Redrath als Bewatchung, und dann kommt beid so rask wie nur möglich nach Bristol. John Trelawney. PSICH hab vergessen zu erzählen, das Blandli, der Übrigens, wenn wir bis in die August nicht so sind, ein Schiff nach uns aussenden wird, einen glanzenden Navigationsoffizier für uns ausfindig gemacht hat, zu meinem Leidwesen ein etwas halsstarriger Mensch, aber im Übrigen ein Perl. Der Lang John Silver hat einen sehr tattigen Mate ausgegraben namens John Arrow. Ich hab einen Bootsmann, der pfeffen kann, Livesey, als Word wie auf einem Kriegsschiff sein, an Bord des guten Schiffs Hispaniola. Ich verges och zu sagen,
das Silver eingestellte Mann ist. Ich weiß genau, dass ein Bankkonto hat, welches immer in guter Ordnung ist. Seine Frau bleibt so erkund fahrt den Gasthof Da sie ein Fahrbeig ist, wird man es ein paar alten Junggesellen, wie uns beiden, nicht witte Jubel nehmen, wenn wir annehmen, dass es Violette Benzosa die Frau ist, wie die wacklige Gesundheit, was ein wieder aufs Meer hinausstrebt. JTPPS Hawkins kann ein Nacht bei seiner Mutter bleiben, man kann sich die Aufregung vorstellen, in die mit dieser Brief versetzt. War außer mir vor entsacken und verratet maßlos den alten Tom Redruth, der nicht zu klagen und zu brummen aufhört. Jeder der anderen Wildhüter war mit Freuden in seiner Stadt gegangen, aber das war nicht der Will des Gottchen, und der Will des Gottchen war gesetzt für sie all. Keiner außer dem alten Redruth hat euch nur zu mehr entschwagt. Der nächste Morgen fand uns beidem Admiral Benbow. Und dort sah ich mein Mutter bei bester Gesundheit und Laune wieder. Der Kapitän, der die sich von so viel verdrussen, war dorthin gegangen, wo euch die Bosen nicht mehr schäden können. Der Squire hat els written lassen, die Gaststube war new gemalt und das Child repariert worden. Hat euch noch ein Möbelstück geschickt, vor allem einen herrlichen Lehnsstuhl für die Mutter. Hat euch einen Lehrjungen verschafft, damit sie ein Hilf hat, wenn ich fort war. Erst als ich diesen Jungen sah, begriff ich zum ersten Mal den Ernst des Augenblicks. Bis dahin hat ich nur in die Abentur, die vor mir lagen, und keinen Moment in die Heimat gedacht, die ich nun verließ. Und erst beim Anblick dieses ungeschickten, fremden Jungen, der hier in meiner Stelle mit meine Mutter leben sollt, kamen mir die ersten Tränen. Fort. Hab diesen Burschen sehr gequält, denn der die Arbeit new war, hat 100 Gelegenheiten mit Hussum ZDUG zu flicken und ein zu demütigen, und nutzt sie weidlich aus. Die Nacht verging und am nächsten Tag nach dem Mittagessen waren wir beide auf den Beinen, Redruth und sagt meine Mutter lebe und auch der Bad, in der geboren war, und dem lieben, alten Admiral Benbow, der, seit dem new gemalt war, mir nicht mehr so vertraut erschien. Einer meiner letzten Gedanken war der an den Kapitän, der so oft mit seinem Fäden geschmackt hat. Seine Heiebnebund mit seinem alten Messingfernrohr die Bad entlang spaziert war. Im nächsten Augenblick bogen wir die Eck und mein Heimat war nicht mehr zu sehen. Die Post nahm uns die Damastundie beim König Georg auf der Heide auf. War zwischen Redruth und einem alten, dicken Herrn gekielt und muss trotz der rasken Bewegung und der kalten Nachtluft von Beginn der Fahrten meist geduselt haben. Und dann schlief ich wie ein Stück Holz, bergauf, bergab, durch Stationen durch, denn wat von einem Rippensters, und als die Augen öffnet,
hielten wir vor einem großen Gebäude in einer statischen Straße und es war längst Tag geworden. Wo sind wir? fragt ich. Bristol, sagt Tom. Osteigen, Herr Trelawney hat seinen Wohnsitz in einem Gasthof weit draußen bei den Docks aufgeschlagen, die Arbeiten auf dem Schooner Lied beaufsichtigen zu können. Dorthin mussten wir nun gehen und zu meinem Entsacken vertanzen Weg die Kais entlang und vorbei in einer Anzahl von Schiffen aller Größen, Arten und Nationen. Auf dem einen sangen Matrosen bei der Arbeit, auf einem anderen hingen Leute hoch über meinem Kopf und struckelten, die nicht dicker aussahen als Spinnweben. Aber ich mir es strandig gelebt hat, schien es mir als hat ich das mir nie gekannt. Der Tee und Sagerich waren mir new. Ich sah die seltsamsten Golienfiguren auf fremdländischen Schiffen und weil, als sie mit Hangen und gelagten Backenbarten und Gitierten Zopfen, mit ihrem schwankenden, schwefeligen Seemannsgang. Wenn mir ebenso willkonnig oder Bischof begegnet wären, ich hat nicht begeisterte sein können. Und ich selbst wollte aufs Meer hinaus. Auf einem Schooner, mit einem pfeffenden Bootsmann und besoffen, singenden Matrosen, sie, nach einer unbekannten Insel, vergraben Scots zu suchen. Während ich noch in diesen herrlichen Traum entschwelgt, kamen wir plötzlich vor ein großes Gasthaus und trafen Herrn Trelawney, der ganz wie ein Seeoffizier ausstaffiert war und mit einem Lächeln auf den Lippen in einer ausgezeichneten Nachahmung des breitbeinigen Ganges der Seeleute der Tür trat. The Sidea riefe, und der Doktor ist heute Nacht aus London eingetroffen. Bravo! Die Schiffsgesellschaft ist beisammen, o Herr, rief ich, wann segel wir, segel, sagte, wir segel morgen, das Kapitel der Gasthof zum Fernrohr als ich gefrühstückt hat. Gab mir der Squire einen Brief, der in John Silver, Gastwirt zum Fernrohr, gerichtet war, und sagt mir, ich wird Mitglied hinfinden, wenn ich die Docks entlang ging und Gottoschau halt nach einem kleinen Gasthof, der ein großes Messingfernrohr als Schild hab. Ich macht mit auf den Weg, überglücklich, dass ich Gelegenheit fand noch mehr Schiff und Seeleute zu sehen und schlapft durch ein Dual von Menschen, Karren und Gepäck, denn bei den Docks hat dies Zeit lebhaft Bewegung, bis ich den bezeichneten Gasthof gefunden hat. Es war ein ganz nett, klein Skänk. Das Schild war new gemalt, an den Fenstern hingen saubere Vorhänge, der Flur war mit hellem Sand bestreu. Auf jeder Seite war ein Gang und ein offene Tür, so dass man in den großen, niedrigen Raum gut hineinschauen konnte, trotz der Tabakwolken, die eine füllten. Die Gastwaren hauptsächlich Seeleute und sie sprachen so laut, dass ich erschreckten der Tür stehen blieb und beinahe Angst hat einzutreten. Wie ich so wartet, kam ein Mann aus einem Nebenzimmer, und ich sah mit einem Blick, dass es der Lang John sein musste.
Sein links being war nach der Haft abgeschnitten und unter der linken Schulter trug ein Krug, die mit ein globliche Gestikkeit hand hat, in dem wie ein Vogel darin herumhüpft. War sehr groß und stark, mit einem Gesicht, das so breit war wie ein Schinken, dabei ansken und blass, aber klug und freundlich im Ausdruck. Schien in der besten Stimmung zu sein, bewegt sich pfeffenswischen den Tischchen herum und hat ein fröhliches Wort oder einen kleinen Klaps auf die Schulter für die bevorzugteren Gast. Nun, die Wahrheit zu sagen, ich war von der ersten Erwohnung des Langenjonen himmlich in Angst gewesen, konnt sich als der Einbeinig Simon entpuppen, nachdem ich so lang im Admiral Benbow hat Osho halten müssen. Doch ein Blick auf den Mann genügt, mein Bevertungen zu zerstreuen. Hat den Kapitän, den schwarzen Hund und den blinden Pew gesehen und glaubt zu wissen, wie ein Pirat aussieht. Nach meiner Meinung sicherlich ein Wissen, grundverschieden von diesem soberen und freundlichen Hauswirt. Fast sofort matt, überschritt die Schwelle und ging auf den Mann zu, der auf sein Krug gelehnt da stand und mit einem Gast plaudert. Herr Silver, fragt ich, den Brief hinhaltend. Mein Jung sagte, Gewiss, das ist mein Name. Und wer magst du sein? Als den Brief des Gottchen las, lief etwas wie ein Schrecken über sein Zug. Sagte, indem mir die Hand bot, du bist der neues Schiffsjunge. Sehr freudig zu sehen und nahm mein Hand in sein Briet, fest prank. Der erhob sich plötzlich an einer anderen Seite der Gaststube ein Gast und eilte zur Tür hinaus. Hat nicht weit bis zur Tür und war mit einem Augenblick draußen auf der Straße. Aber had sein hat mein Aufmerksamkeit erregt und ich erkannte mit einem Blick. Es war der Watchsfarbin Mensch mit den wir abgehauen fingern, der als erster von der unheimlichen Gesellschaft des Kapitäns in den Admiral Benbow gekommen war. Halt, rief ich. Aufhalten! Es ist der Schwarz-Hund ich mit den Kuckuck darum, wer ist, rief Silver. Aber hat sein sich nicht besollt. Harry, lauf und funch einer der anderen Gast, der Tür zu naxt saß, sprang auf und rannt dem Flattenden nach. Und wenn der Admiral hoch war, must sein sich besollen, schrie Silver. Wie, fragte, mein Handloser Send, wie sagtest du, hieße? Schwarze, was, schwarze Hand, Herr, sagt ich. Hat Herr Trelawney Hugh nicht von den Piraten erzählt? Das war einer davon was, rief Silver. In meinem Haus. Ben, lauf und hilf Harry Suchin. Einer von diesen Schmutzlappen war Warst du das, der mit ihm getrunken hat, morgen? Komm einmal her, der Mann, den morgen nannt, ein alter, grauhaariger, seeluftgebrannter Matros, kam sie Lichtolpelft heran, seinen Kautabak im Mundi. Nun,
Morgen sagt der lang John sehr streng, duest nie früher den Schwarzen, diesen Schwarzen Hund gesehen. Oder doch, kein Spur, Herr, sagt morgen mit einer Verbeugung. Du wüsstest nicht, wie heißt. Oder nein, Herr beim Teufel, Tom Morgan, du kannst von Glück sagen, rief der Wirt aus. Wenn du mit so einem Kerl verbandelt warst, hattest du nie mehr den Fuß in mein Haus setzen dürfen, de verberg dir. Und was spracht ihr denn miteinander? Ich weiß wirklich nicht, Herr, antwortet Morgan. Ist das ein Kopf, was du da auf den Schultern sitzest? Oder bloß ein Stückchen Holz, schrie der Lang John. Weiß wirklich nicht. Violet weißt du so völlig wirklich nicht, mit wem du the gesprochenest, also so, schnell, woven habt ihr gedet. Von Reisen, Kapitänen, Schiffen, Heroes damit, was war es? Mag den Schnäbel auf, Klenholen haben wir gedet, sagt Morgan. Klenholen, so. Sehr anständig, ein passendes Gespräch, da kann man Gift darauf nehmen. Du bist ein Tölpel, Tom, geh wieder auf deinen Platz, und als der Old wieder auf seinen Platz zurückwackelt, fügt Silver mit einem vertraulichen Flüstern, das mir sehr schmeichelt, hinzu, ist ein ganz ehrlicher Kerl, der Tom Morgan, nur dumm. Und nun, fahr lot fort, lasst mit einmal nachdenken, schwarze Hand. Nein, ich kenn den Namen nicht und doch kommt mir vor, es skinnt mir, ich hab den Schmutzlappen schon gesehen. Flett mit einem blinden Bettler herzukommen, natürlich. Ganz sicher, sagt ich. Ich kannt auch diesen blinden Mann. Puh hier so ist es, rief Silver jetzt ganz aufgeregt. Puh. So hier und sah aus wie ein Gauner, wahrhaftig. Na, wenn wir diesen schwarzen Hund erwischen, das wird den Kapitän Trelawney freuen. Ben ist ein guter Laufer, wenn ich gut kann so laufen wie Ben. Wenn ein Nerr wird. Sprach vom Klenholen. Na, dann würd ich ein Kiel holen, die ganz sieht, während dies Ritten Ostius, humpelt auf seine Kruk in der Sklenk herum, schlag mit der Hand auf die Tisch und gab so deutlich Zeichen von Aufregung, dass selbst ein Richter von Old Bailey von ihrer Ächtet übergewiesen war. Mein Verdacht war widerlegt worden, als ich den schwarzen Hund im Fernrohr traf, und ich bearbeitet den Kopfschaft, aber war so schlau und so schlagfertig und so gestiert für mich, und als schließlich die beiden Männer atemlos zurückkamen und gestanden, dass sie die Spermgedränge verloren hatten und beschimpft worden wären wie Dieb, da war ich schon so weit, dass ich auf die Anstalt des Langen John abgelegt hat. Schau, Hawkins, sagte, das ist wirklich angenehm für mich, nicht? Das wirst du verstehen.
The hab ich diesen elenden Sonneinz Hollanders in meinem eigenen Haus sitzen und von meinem eigenen Rum trinken lassen. Und du kommst daher und erzählst mir, wer das ist, und ich lasse den Kerl vor meinen eigenen Augen entschlüpfen. Hawkins, tu mir den Gefallen, schau, das mit der Kapitän riecht beurteilt. Du bist noch recht jung, aber du bist klug, das hab ich gleich gesehen, als du hierin tratst. Also was hat ich tun sollen mit diesem alten Stuckholz mit dem ich herumhumpeln muss. Als ich noch Obermatros war, the where ich dem Kerl schon noch gekommen und hat eingepackt und einen Stuck gerissen, sicherlich. Aber jetzt, und ganz plötzlich heilt in, riss den Mund auf, als ihm etwas entfallen. Die Sech, rief aus. Drei Runden rum. Nein, beim Teufel, die Sech hat ich ganz vergessen, und auf ein Bank sinkend, lagt bis ihm die Tränen herunterliefen, und ich musst mit lachen. Immer wieder lachten wir ein neues auf, bis das Kunksame wiederholt. Herrgott, was ich für ein altes Seekalb bin, sagt endlich, sich die Lacktränen aus den Augen wischend. Wir beid werden Gott zusammenpassen, Hawkins, denn ich burg dafür, eigentlich sollt ich als Schiffsjunge rangieren. Aber was, das ist schon einmal so. Flit ist Flit, Kamerad. Ich würd mir halt meinen Federhut aufsetzen und mit dir zu Kapitän Trelawney gehen, die Geschichte berichten. Denn weißt du, junger Hawkins, es ist doch ein Ernst-Sach, und weder du noch ich können verlangen, dass man uns einfach Vertrauen schenkt. Och du nicht, freilich. Wir sind nicht schwant, beid nicht. Aber, bei meinen Notfen. Das war lustig, das mit der Sech, und begann wieder so herrlich zu lachen, dass ich, aber ich keinen Witz darin fand, wieder sein Hitterkeit teilen musst. Auf unserem kleinen Spaziergang, die Kais entlang, war der interessantest Gesellschafter, den man sich wünschen konnte. Erzählt mir von den verschiedenen Schiffen, bei denen wir vorbekämen, erklärt mir tagelang, Tonnage und Nation einstellen, macht mit auf Einzelheiten der Arbeiten aufmerksam, die the sich gingen, wie das eine Blatt, das andere fragt einem und ein drittes sie verteigt gemacht wird. Von sieht zu sieht Kobergen denen kleinen Siemensschers ein oder wiederholt ein Notice Redensart, bis ich sie erlernt hat. Ich merkt, dass ein unerhört angenehmes Schiffskamerad sein muss. Als wir zum Gasthof kamen, saßen der Squire und Dr. Livesey zusammen bei einem Quart Bier mit Toast und waren eben im Begriff, sich an Bord des Schooners zu einem Inspektionsbesuch zu begeben. Der Lang John erzählt das Begebnis vom Anfang bis zum Ende mit weil Lebendigkeit und vollkommen der Wahrheit entsprechend. So war's, nicht wahr, Hawkins, fragt manchmal, und ich konnte es immer nur bestätigen. Die beiden Herren bedauerten,
das der Schwarz in Common war, aber während der Meinung, dass man the nichts machen kann, und nach einem Austausch von Höflichkeiten zog der Lang John mit seiner Krug wieder ab. Mann an Bord heute Nachmittag Weiher, rief ihm der Squire nach. Gott, Herr, rief der Koch im Forge hen. Nun, Squire sagt Dr. Livesey, ich hab im Allgemeinen nicht viel übrig für your Entdeckungen, aber ich muss schon sagen, der Mann gefällt mir, der Mann ist ein Praktical, erklärt der Gottschalk. Und nun fügt der Doktor hinzu, darf Jim mit uns an Bord kommen, tschüss dafür, sagt der Squire. Nimm deinen Hut, Hawkins, jetzt wollen wir uns das Schiff anschauen und Kapitel Pulver und Waffen die Hispaniola lag etwas außerhalb der Docks und wir fahren unter den Golienfiguren und rund das Heckweile anderes Schiff herum, denn to sich manchmal an unserem Kiel Reben oder über unseren Kopfen schwangen. Endlich kämen wir in die Langsit des Schiffs und würden, als wir letten, mit Herrn Arrow, einem Bronzebrinten, alten Seemann, mit Ohrringen in den Ohren und schillenden Augen begrüßt. Und der Squire vertragen sich großartig, doch bemerkt ich bald, dass es zwischen Herrn Trelawney und dem Kapitän ganz anders stand. Dieser Kapitän war ein streng dreinblickender Mann, dem nichts an Bord riecht zu sein schien, und wir erfahren bald warum, denn kaum hatten wir die Kabine betreten, so folgt uns ein Matros. Kapitän Smollett, Herr, wünscht mit zu sprechen, meldete. Stay dem Kapitän stets zur Verfügung. Verein hierin, sagt der Squire. Der Kapitän, der seinem Beten auf dem Fass folgt, trat gleich ein und schloss hinter sich die Tür. Nun, Kapitän Smollett, was wünschen Sie? Als Wolof, hof ich. Als klar und fortbereit, nun, Herr sagt der Kapitän, denk es ist besser zu reden, selbst auf die Gefahr hin uns zu erregen, mir gefällt dies Fahrt nicht, mag die Mannschaft nicht und meine Visier ist mir unangenehm. Das ist einfach und klar, nicht wahr, Violet, Herr, passe in euch das Schiff nicht, erkundigt sich der Squire, der, wie ich sehen konnt, sehr verraget war. Darüber kann ich noch nichts sagen, Herr, da ich es noch nicht ausprobiert hab, antwortet der Kapitän. Es gibt ein tatiges Fahrrad zu sein, mehr kann ich nicht sagen möglicherweise sagt in euch das Schiffchen nicht zu, fragt der Squire. Doch hier misst sich Dr. Livesey ein. Halt, sagt einen Augenblick. Solch Fragen haben keinen Sinn und Mädchen nervös Blatt. Der Kapitän hat zu viel oder zu wenig gesagt, und ich muss eindringend eine Erklärung bitten. Mögt die Fahrt nicht, Kapitän, Herr, wird, was man so nennt, mit versiegelte Markodra aufgenommen, dieses Schiff vergenen Herrn dorthin zu fahren, wohin es verlegen wird, sagt der Kapitän. So ganz gut,
Doch jetzt sie ch, das jeder Mann an Bord mehr weiß als ich. Ich kann das nun nicht in Ordnung finden. Wie denken Sie darüber, nein, sagt Dr. Livesey. Es ist das nicht in Ordnung zunächst, sagt der Kapitän, für ich, dass wir einen Scots suchen würden, das von meinen eigenen Leuten, verstehen Sie. Nun, Scots suchen ist ein kitzlig Arbeit, ich mag verraten Scots nicht, unter gar keinen Umständen. Aber dann mag ich sie am allerwenigsten, wenn sie geheim bleiben sollen und das Geheimnis, ich bitte Vergebung, Herr Trelawney, dem Papier erselt worden ist Silvers Papier, fragt der Squire. Das ist so ein Redensart, sagt der Kapitän, Geplapper, mein ich. Glaub, keiner von den Herren ahnt, was sie vor sich haben, aber mein Ansicht ist, Leben oder Tod, und kein sehr breiter Raum des Wischen. Das ist richtig, und ich finde, nur aller antwortet Dr. Livesey, wir nehmen die Gefahr auf uns, doch sind wir nicht so unwissend wie ihr glaubt. Witter, ihr sagt, ihr mögt die Mannschaft nicht. Sind es kein guten Matrosen, sie gefallen mir nicht, Herr erwidert Kapitän Smollett, und immerhin glaub ich, hat man die Wahl der Leute mehr überlassen sollen, wenn wir schon davon reden Violet antwortet der Doktor, mein Freund hat Violet so rät sie hin sollen. Doch gesture dervist es nicht absichtlich, wenn es eine war. Ihr mögt euch Herrn Arrow nicht, nein, Herr. Ich glaube ist ein guter Seemann, aber steht so kameradschaftlich mit den Leuten, ein guter Seeoffizier zu sein. Ein Mate muss Distanz halten, sollt nicht mit den Matrosen trinken, meinen Sie, dass trinkt, rief der Squire aus. Nein antwortet der Kapitän, ich finde bloß, dass so vertraulich mit den Matrosen ist und nun, wo wollen Sie hinaus, Kapitän, fragt der Doktor. Sagen Sie, was Sie wünschen mein Herren, sind Sie entschlossen dies Fahrrad anzutreten, Eisen entschlossen, antwortet der Squire. Sehr gut sagt der Kapitän, dass Sie mich nun so geduldig angehört haben, als ich die Ding behauptet, die ich nicht beweisen konnt, lassen Sie mich noch ein paar Wort sagen, die Leute verstehen das Pulver und die Waffen im Vorderdeck. Wir haben einen guten Platz unter der Kabine, warum nicht dorthin damit? Das wäre der erste Punkt. Ferner, Sie bringen wir Ihre eigenen Leute mit, und ich ho, dass Sie einig davon von untergebracht haben wollen. Warum nicht hier neben der Kabine? Zweiter Punkt noch etwas, fragt Herr Trelawney. Noch etwas, sagt der Kapitän. Es ist schon so viel geschwatzt worden weil so viel, bestätigt der Doktor. Ich wird einen sagen, was ich selbst gehört hab, fuhr Kapitän Smollett fort. Dass Sie ein Kart der Insel besitzen, das die Ort, wo Scots liegen, darauf mit ihren Kreuzen bezeichnet sind und dass die Insel, liegt,
und de beeinanter genau die Langen und Breitengrade. Ich hab das niemals eine Ziel erzielt rief der Squire, keinem Menschen, die Matrosen wissen es, Herr, erwidert der Kapitän. Livesey, das must ihr oder Hawkins Jewison sein, rief der Squire. Es spielt kein Roll, where es war, antwortet der Doktor, und ich merkt, das weder noch der Kapitän den Protesten des Herrn Trelawney weil Beatungsgenkten. Och ich tat es nicht, denn war gar so gestwatzig. Trotzdem glaub ich, dass diesmal die Wohlwahrheit sagt und dass niemand die Lage der Insel ausgeplaudert hat. Nun, mein Herren fuhr der Kapitän fort, ich weiß nicht, wer dies Kart hat, aber ich stelle Bedingung, dass sie selbst vor mir und Herrn Arrow halten wird. Wenn nicht, must ich sie mein Entlassung bitten sie sagt der Doktor, sie wollen sagen, dass wir dies Sach geheim halten und der USDEM Hinterchiff eine Art Käsern Mädchen, die mit den eigenen Leuten meines Freunds bemüht ist und über das Pulver und die Waffen an Bord allein verfügt, mit einem Wort. Sie führten Mutterie her sagt Kapitän Smollett, ich hab nicht die Absicht, beleidigt zu tun, aber ich stelle riecht in a Breed, mir Behauptungen in den Mann zu legen. Kein Kapitän wer berechtigt, überhaupt auszufahren, wenn Grund hat, etwas derartiges zu sagen. Was Herrn Arrow anlang, so halt ich ein für der Kurs ehrlich, ebenso ein per der Lüt, und es ist möglich, dass es sind. Doch bin ich für die Sicherheit des Schiffs verantwortlich und für das Leben jedes Manns an Bord. Ich sehe, dass die Ding nach meiner Meinung nicht ganz so gehen wie sie sollten und ich bitte sie gewiss Vorsichtsmaßregel zu treffen oder mich zu entlassen. Das ist els Kapitän Smollett begann der Dr. Lacheld, habt ihr die Fabel vom Berg und der Maus gehört. Ich hoff ihr würdet nicht bös sein. Aber ihr erinnert mich an dies Fabel. Als ihr eintretet, wolltet ihr mehr sagen. De Verge bei mein Paroxysm van die Doktor sagt der Kapitän, ihr seid ein scharfsichtiger Mann. Als ich eintrat, wollt ich mein Entlassung bitten, denn ich dacht nicht. Das Herr Trelawney mit anhören wird das hat ich auch nicht getan, rief der Squire. Wenn Livesey nicht hier gewesen wär, hat ich zum Teufel gehen lassen. Jetzt hab ich angehört. Ich würd tun, was ihr wünscht. Aber ich denk darum nicht besser von das Mädchen sie, wie sie wollen, Herr sagt der Kapitän, sie würden sie hen, dass ich mein Flit Tuesday und damit empfere sich. Trelawney sagt der Doktor, entgegen allen meinen Befürchtungen habt ihr, wie ich glaub, zustande gebracht. Like Luton Board zu bekommen, diesen Mann und Silver, wenn wollt rief der Squire, aber was diesen unostlichen Schwindler anlang, so erklär ich sein Benehmen für unmännlich, unseemanisch und verschlicht wie an Englischen sagt der Doktor,
we wooden sie hen als we auf Deck kamen, hatten dilute schon begonnen, während sie ihren Singsang. Johann die Waffen und das Pulver umzuladen und der Kapitän und Herr Arrow überwachten die Arbeit. Die Neueinteilung war sehr nach meinem Sinn. Der Schooner war von unterst zu oberst gekellert worden. Auf dem Hinterschiff hat man aus der frühen Hauptwaffenkammer 6 gewonnen. Dies Reich von Kabinen war mit der Kasch und dem Backbord nur durch einen verbarrikadierten Gang der Hafensit verbunden. Ursprünglich hatten der Kapitän, Herr Arrow, Hunter, Joyce, der Doktor und der Squire dies 6 bewohnen sollen. Nun sollten Redruth und ICHs wir davon bekommen und Herr Arrow und der Kapitän würden auf Deck in der Lukenkap schlafen, die auf beiden Seiten vergrößert worden war, so dass man sie fast ein Kajet nennen konnte. Sie war noch immer sehr niedrig, aber es war Platz für zwei Handmatten darin. Und selbst dem Mädchen dies Einteilung zuzusagen. Ocher war violet wegen der Mannschaft im Zweifel gewesen, doch ist es nur eine Vermutung von mir, denn wie sie hören würden, hatten wir nicht lang den Vorzug, sein Meinungen zu hören. Wir waren fest bei der Arbeit des Umladens und der Umstellung durchgegangen, als die letzten Einödes wir man mit dem Langen John in einem Boot daher kamen. Der Koch klettert geschickt wie ein hierauf, und als sah, was vorging, schrie Hallo. Kameraden, was gestehut the. Wir laden das Pulver antwortet einer. Nun beim Teufel, schrie der Lang John, wenn wir das tun, versäumen wir die Morgenflut, mein Befehl, sagt der Kapitän kurz. Ihr konnt hinuntergehen, Mann, dilute würden ihr Nacht mehr haben wollen Gott, antwortet der Koch. Und sein Mutz bewahrend, verschwand sofort in der Richtung seiner Kasch. Das ist ein guter Mann, Kapitän, sagt der Doktor. Sehr möglich erwidert Kapitän Smollett. Vorsichtig damit, Lute, vorsichtiger lief nach vorn zu den Matrosen, die Pulverkissen aufhoben, und plötzlich, als bemerkt, dass ich die Drehbrass, ein langer Kanon betrachtet, die man ins Mitschiff hinübertrug, rief he, Schiffsjunge, fort von the. Hinunter mit die aus dem Koch und las die ein Arbeit geben. Und beim Hinunterlaufen hat ich ein ganz langsam Doktor sagen, ich mag kein Protectionskinder auf meinem Schiff, ich kann versichern, dass ich vollständig die Ansicht des Gottchen über den Kapitän teilt und ein TÜV hast. Sens Kapitel des Reis die ganz Nacht waren wir eifrig beschäftigt als auf seinen Platz zu verstehen, während ganz Bütle Dungeon von Freunden des Squires, Herr Blandly und Andor, kamen, uns ein gut Fahrrad und ein glücklich im Keller zu wünschen. Wir hatten im Admiral Benbow eine Nacht gehabt, in der ich so viel arbeiten musste, und ich war hundemüd, als kurz vor Sonnenaufgang der Bootsmann sein Verförtenen ließ und die Mannschaft zu den Gangspils eilt. Doch selbst wenn ich zweimal so müd gewesen war,
hat ich das Deck nicht verlassen wollen. Als war so new und interessant für mich, die Kursenbefehl, der Schrillton der Pfeff, die Matrosen, die sich beim Flackern des Schiffsleiten in ihre Platz drängten. Nun, Barbecue. Stimme uns einleiden, rief ein Stimm. Das Altlied, schrie ein anderer. Kameraden, sagt der Lang John, der DBE stand, und sogleich stimmte das Leiden, das ich so gut kannt. 15 Mann auf des toten Manns Kist und die ganz Mannschaft fiel im Chair ein, Joe, ho ho und ein Fläschchen Rum, und beim dritten holeten sie mit aller Kraft die Spakene US. Selbst in diesem aufregenden Augenblick fällt ich mit 1 Sekunde lang in den alten Admiral Benbow zurückversetzt und glot wieder die Stimme des Kapitäns im Chairkratchen zu hören. Doch bald wird der Anker gezogen, nun hing mehr im Bugspriet, dann begannen die Segel anzuziehen. Das Land und die Ried auf beiden Seiten entschwand allmählich, und ich mit hinlegen konnte, doch noch ein Stunde Schlaf herauszulegen, hat die Hispaniola schon ihre Fahrt zur Schatzinsel angetreten. Wird die Reise nicht in allen Einzelheiten schildern. Sie war ziemlich gut. Das Schiff ist sicher als tattiges Fahrzeug, die Mannschaft bestand US verhiegen Zieluten und der Kapitän verstand sein Handwerk gründlich. Doch bevor wir in die Nähe der Schatzinsel kamen, gestuhen ein paar Dinge, die beachtet werden müssen. Vor allem wird es mit Arrow schlimmer als selbst der Kapitän gefürchtet hat. Besaß keine Autorität bei der Mannschaft und die Leute machten mit ihm was sie wollten. Aber das war nicht das Argste. Schon am ersten oder zweiten Tag der Reise begann mit trüben Augen, geräteten Wangen, stotternd, kurz mit allen Zeichen der Betrunkenheit, auf Deck zu erscheinen. Immer wieder wurde in Angst hinunterkommandiert. Manchmal fiel hin und verletzt sich. Oft lag den ganzen Tag in seinem kleinen Bäckasten in der einen Sit der Kapitän. Manchmal war einen oder zweitig fast nattern und konnte sein Arbeit so ziemlich versehen. Indessen konnten wir nie herausbringen, woher die Getränk bekam. Das war das Rätsel des Schiffs. Wir mochten ein Bierbeckten so viel wir wollten, es war nicht zu lösen. Und wenn wir ein selbst fragten, so lachte bloß, wenn betrunken war, und war nattern, nicht feierlich, etwas anderes als was gekostet zu haben. War nicht nur als Offizier unbrauchbar und ein schlichtes Beispiel für die Leute, es schien euch klar, dass wenn in diesem Tempo weitermacht, sich bald zu Tod trinken wird. Es war daher niemand sehr überrascht oder besonders betrübt, als einmal in eines chemischen Nacht, als die See hochging, ganz verschwand und nie mehr gesehen wird. Überbord, sagt der Kapitän. Nun, mein Herren, das spart mir die Mühe, ein in Ketten legen zu lassen eben anstanden wir Ohnmächte und es war natürlich notwendig einen Matrosen vorgehen zu lassen.
Der Bootsman John Andersens Chien Deju der Geanit Man an Bord, trotzdem seinen alten Rang behielt, besorgte die Gesellschaft des Mates. Herr Trelawney verstand etwas vom Seewesen und sein Kenntniswesen sich als sehr nützlich, denn gut im Wetter übernahm oft selbst die Wasch. Und auch der Bootsfahrer, Israel Hans, war ein sorgsamer, verschmitzter, erfahrener, alter Seemann, der im Notfall fast jeden Dienst versehen konnte. Stand sehr vertraut mit dem Langen John Silver und so ich Wohnung seines Namens ganz von selbst auf unserens Schiffskoch zu sprechen, die Matrosen den Spitznamen Bratrost geben. An Bord trug sein Kraken einem dann in Tow den Hals gebunden, Beit die Friesug halten. Es war interessant zu sehen, wie den fast der Kraggigen ein Skottstem Punkt darauf gestützt, jede Bewegung des Schiffs nachgehend, sein Koscher erledigt, wie Sitzen Ufer. Hat ein oder wir Schlingen aufgetakelt, sich über die Wettestens Raum hinüber zu hissen. Sie werden die Orange des Langen John genannt, und so half sich von einem Ort zum anderen, einmal die Krug gebrochend, dann sie wieder in das Tohangend, so schnell wie den mitg Sundenbeinen. Dennoch geben ein paar Matrosen, die vorher im Gesegelt waren, ihrem Mitleid Ausdruck ein so heruntergekommen zu sehen. Der Bratrost ist kein gewöhnlicher Mann, sagt der Bootsfahrer zu mir, hat in seinen jungen Jahren etwas gelernt und kann sprechen wie ein Butch, wenn will. Und tapfer ist wie ein Lo. Ich hab gesehen, wie unbewaffnet wie überwältigt und in die Kopf an ihnen Schlag, die ganz Mannschaft ein und gehocht im Soge. Hat ein eigene Art mit jedem zu reden und jedem einen personlichen Dienst zu leisten. Mir gegenüber war unermüdlich gütig und immer froh mit in der Küche zu sehen, die bleibt so behielt, dass es ein Freud war, wie die polierten Sküssel dahinten. Und in der Extant der Kaffee mit seinem Papier. Komm, Hawkins Fletter zu sehen, komm mit John, wir wollen geschickten erzählen. Niemand ist mehr willkommener als du, mein Sohn. Setz dich und plaudern wir ein wenig. Kapitän Flint hier, ich nenn meinen Papier Kapitän Flint nach dem berühmten Freibeuter, die einen guten Erfolg unserer Reise prophezeien. Nicht wahr, Kapitän, und der Papier plappiert mit großer Geläufigkeit, Goldstück, 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 bis John sein Taschentuch über den Kaffee warf. Dieser Vogelflatter dann zu erzählen, ist Violet 200 Jahre alt, Hawkins. Sie leben ruhig, dies Weibchen, und wenn jemand mehr Bescheid gesehen hat, so kann das nur der Teufel in Person gewesen sein, ist mit England, dem großen Kapitän England, dem Freibeuter, gesegelt. War in Madagascar und in Malabar, in Suriname und Providence und Portobello. War dabei, wie die untergegangenen Goldschiffe aufgefischt werden. Dort lernte das Goldstück. Was kein Wunder ist,
den 350.000 davon haben sie dort gefasst, Hawkins. War beim des indischen Weißkönigsschiffs, Beagle, DB, Jawohl. Und wenn man ein anschaut, mocht man ein für ein Baby halten. Aber ihr habt schon Pulver joken, nicht wahr, Kapitän, DB Jewison, Christ der Papagier. Ah, der ist ein schlauer Kerl, flet der Koch darauf zu sagen und riecht ihm ein Stück Zucker aus seiner Task. Und der Vogel pickt den Kaffeestaben und fliegt darauf los, dass es kaum anzuhören war. Natürlich sagt John, wer Pech anruht, besudelt sich, jung. Der unschuldige Vogel the Flut, das einem hören und sehen wird und kann doch nichts dafür, the kann man Gift darauf nehmen. Wird genauso flatschen, wenn ein Kaplan dabei und John beart sein Stern mit einem so feierlichen Gesicht dazu, dass ich überrascht sein must, sehr der bist Mensch. Indessen standen der Squire und Kapitän Smollett immer noch riecht fremd zueinander. Der Guttscherlei ist ganz deutlich erkennen, dass den Kapitän verragt. Der Kapitän seiner Sitz sprach nur, wenn gefragt wird, und dann scarf, kurz, trocken und nie ein Wort mehr als notwendig. In die getrieben gab zu, dass skinbar in Bezug auf die Mannschaft anregt behalten hab, dass ein paar der Matrosen so flink, frisk Kerl seien, wie es nicht besser wünschen konnten, dass sich sie ähnlich gut hielten. Das Schiff aber hatte zu Leib gewonnen. Es ist truer als eine Hymn von seiner angetrauten Frau erwarten darf. Aber Fletter hinzuzufügen, sind noch nicht so erkund die ganz Fahrt ist mir nicht geüber wenn der Guttscher der Gleichen hat, Fletter sich abzuwenden und mit hochmütigem Gesicht auf Deck herumzuspazieren. Noch ein klein wenig mehr von dem man sagte in solchen Augenblicken, und ich in die Luft hatten ein paar Milchschweren Seegang und dabei sagten sich die wortgleichen Eigenschaften der Hispaniola. Gentlemen an Bord stehen sehr zufrieden und man hat übrigens schon sehr unbescheiden sein müssen, es nicht zu sehen. Denn ich glaub, dass seit Noahs Zeiten noch nie ein Mannschaft so verwohnt worden ist. Bei jeder Gelegenheit gab es doppelten Grog, einen besonderen Tegen, zum Beispiel wenn der Squire erfuhr, dass jemand von der Schiffsgesellschaft Geburtstag hab, ein festlicher Mallet. Und immer stand ein Fass mit Abfälle von der, und wer wollt konnt sich bedienen. Ich hab noch nie gesehen, dass aus etwas Guts entstanden ist, sagt der Kapitän zu Dr. Livesey, wer Matrosen verhut, Teufel. Das ist mein Meinung und dennoch bracht uns das Abfallfass Guts. We were gleich hören würden, denn und dieses wären wir angehend geblieben und violet durch verräterisch Hand umgekommen. Das kam so. Wir wären mit den Passatwinden gesegelt, den Wind nach der Insel hinzubekommen. Der was Streiten, ich darf mich nicht deutlicher ausdrücken. Und fahren an mit den fröhsten Hoffnungen Tag und Nacht auf sie zu.
Es war alle Beregnung nach der letzt Tag unserer Fahrt. In der Nacht oder spätestens Vortages Bruch sollten wir die Schatzinsel sichten. Wir steuerten Süd-Südwest und hatten ein Steifbreis und ruhig See. Die Hispaniola schlingert nicht und die Bugspriet wird nur von einer Well übersprut. All waren fest bei der Arbeit und in bester Stimmung, da wir so nahe dem Ziel unserer Reise waren. Nun gesture es zufällig, dass ich ad nach Sonnenuntergang, als ich mein Arbeit getan hat, plötzlich Lust nach einem Apfel verspürt. Ich lief auf Deck. Die Wachen waren elvorn, nach der Insel Orsulugang. Der Mann am Steuer bearbeitet das Love und pfiff sich leise ein Liedchen. Das war der einzige Lot, der außer dem ihn fortmachen Ansklagen des Wassers gegen den Bug und die Sitten des Schiffs zu vernehmen war. Ich stieg in das Abfallfass hinein und fand, dass kaum mehr ein Apfel übrig war. Aber wie ich der Grunde des Fasses saß, muss ich entweder durch die skorkelnde Bewegung des Schiffs und das aus der Welle entschlafen werden sehen oder warben im Begriff laufen, als sich der Schwerkörper eines Manns mit einem Ziem Rücken das Fass lehnt. Es schwankt und ich wollte aufspringen, als der Mann zu sprechen anfing. Es war die Stimme Silvers, und wie ich kaum ein Dutzend Wort gehört hat, where ich keinen Press der Welt zum Vorschein gekommen, sondern lag sittend und hockend von Furt und Neugierd bewette. Den diesen per Worten hat ich entnommen, dass das Leben aller ehrlichen Männer an Bord jetzt allein von mir abhing. 11. Kapitel was ich im Abfallfass hort nein, nicht ich sagt Silver, Flint war Kapitän. Ich war Quartiermeister meines Holbeins Wegen. Ich will mein Being in derselben Briet und der old Pew sein ordentlich ein Bust. Das war ein Meisterchirurg, der mit amputiert, von der Universität, großartig, und Latin immerweise und was sonst noch als. Und doch wurde gehang wie ein Hund und trocknet in der Sonne, grad wie die anderen in Corso Castle. Das waren Roberts Lute, und das kommt davon, wenn man den Namen seines Schiffs which selt in Königsschatz oder so. Und ich sage, wie ein Schiff getauft ist, so muss es heißen, und fertig. So war es mit der Cassandra, die uns allglücklich von Malabar hinbracht, nach dem England den Weißkönig von Indien gekapert hat, so war es mit dem Walross, Flints altem Schiff, das ich ganz wohlblatt und bis zum Sinken mit Gold voll gesehen habe, rief ein anderer Stimme, die des jüngsten Matrosen an Bord. Offenbar wohl Beunderung, Flint war doch der Groß der Sanft, nicht wahr, Och Davis war ein Kerl, Anbieding, sagt Silver. Ich bin nie mit ihm gefahren. Zwist mit England, dann mit Flint, das ist mein Geschicht, und jetzt hier so zusagen auf eigene Rechnung. Ich hab mir unter England 900 besiegt gelet und 2000 bei Flint,
Das ist nicht schlicht für einen Matrosen, als sich in der Bank angelet. Nicht das Verdienen macht es jetzt aus, sondern das Sparen, ganz bestimmt. Wo sind Hut Englands Lut? Wer weiß das? Wo sind die Lut von Flint? Die meisten hier an Bord und vor des Schiffskost zu fressen, Masch haben bis dahin gebettelt. Der Old Pew, der sein ordentlich verloren hat, gibt 1200 Pfund im Jahre aus wie ein Lord. Wo ist jetzt? Nein, ist tot und unter Deck, aber was wir jaren wo verhungern. Bettelt und still und schnitt den Leuten den Hals durch und hungert trotzdem dabei, zum Teufel. Es steht also nicht einmal dafür, sagt der junge Matros. Es steht nicht dafür, für Esel, sicherlich, für die steht gar nichts dafür, rief Silver. Aber Skauher, du bist jung, Jewis, aber du bist ein gestierter Kerl. Das CHCHDIR in den Organen. MITDIR kann man sprechen wie MIT einem man kann sich vorstellen, wie mir so mute war, als ICH hort, wie dieser abschulich, als gak einem anderen gegenüber genau dieselben Schmeichelei eingebracht, MIT dienen nur mit fangen hat. ICH glaub, wenn es möglich gewesen wär, hat ICH ein durch das Fass hindurch getote. Indessen fuhr fort, zu ahnen, dass belost wird, das ist so MIT uns Glücks Return, man let hart und riskier zu handeln. Aber man isst und trinkt wie ein Kampfhund, und wenn ein Fahrt gemacht wird, so bleiben einem nicht 100 von Hellen, sondern 100 von Pfunden in der Task. Nein, das meist jet für auf und für ein lustiges Leben, und die meisten gehen wieder See. Aber das ist nicht mein Kurs. Ich lege als schon sit, it was hier und it was the, und nirgends so weil, damit kein Verdacht entsteht. Ich bin 50, wohlgeschmeckt. Wenn ich von dieser Fahrt zurückkomme, setz ich mit allen Ernsts als Gentleman zur Ruhe. Es ist schon in der Zeit, sagst du, J. Aber ich hab angenehm gelebt inzwischen, mir nie etwas versagt, was das Hers begilt. Ich gest laufen und fein gegessen all mein Letag, außer auf der See, Gott sagt der Ander, aber das ganz übrig Geld ist weg, ihr dürft juk in Bristol nicht mehr sagen nach dieser Sachnan, wo glaubst du, ist es, fragt Silver spottisch. In Bristol, bei Banken und versteckt, antwortet sein Gefährt. Dort war es, sagt der Koch, dort war es, als wir die Anker leiteten, aber mein old Dame hat schon wieder als. Und das Fernrohr ist verkauft, packt Vertrag, Kunkunft und Einrichtung, als, und die old Dame ist fort und wird mit irgendwo treffen. Ich wird dir sagen, wo, denn ich vertrau dir, aber das gab etwas unter den anderen und konnte juk auf für Frau verlassen, fragt der Ander. Wir Glücksritter, erwidert der Koch, vertrauen einander vergewöhnlich wenn und sicherlich MIT riecht, aber ich hab so mein eigene Art,
Wenn ein Kamerad mich betrügt, einer, der mich kennt, mein ich, der let nicht lang auf derselben Welt mit dem alten John. Einig vertäten sich vor dem alten Pew und einig vor Flint, aber Flint selbst vertät sich vor mir. Und war geförtet und stolz. Oh, Flints Mannschaft, das waren die scharfsten Kerl auf see. Der Teufel selbst hat sich geförtet mit einen so Segel. Na, ich bin kein Praler und du siehst selbst, wie liet man mit mir auskommt. Aber als Quartiermeister war, the konnte man Flints alt Freibüter wahrhaftig kein Lamm nennen. Nein, du kannst ganz sicher sein im Schiff des alten John nan, kann es jetzt sagen erwidert der Bursch, mir hat dies Anwerbung nicht sehr gefallen, aber nan, John, the wir miteinander gesprochen, hier ist mein Hand ein braver Bursch bist du und ein gestierter Kerl antwortet Silver und scuttelt die Hand des Burschen so herrlich, dass das ganz Fass wackelt, mein Augen haben nie einen praktikeren Glücksritter gesehen anbeginn ihr Ausdruck zu verstehen. Mitdem wird Glücksritter bezeichneten sie nichts mehr und nichts weniger als einen schwindlichen Seeräuber, und die kleine Scene, die belost, war der letzte Akt der Verfahrung eins der anständigen Matrosen, weil it des letzten, den es an Bord noch gab. Doch darüber sollte bald beruhigt werden, denn auf ein leises Pfeffen Silvers kam ein dritter Mann auf ein zu und gesellt sich zu den beiden. Dick ist ein vernünftiger Kerl, sagt Silver. Oh, wirst, dass Dick gestiert ist, erwidert die Stimme des Bootsfahrers Israel Hans. Der ist kein Narr, der Dick, und kaut seinen Tabak und spuckt aus. Aber schau fort, eins will ich wissen, Bratrost. Wie lang sollen wir noch herumstehen und uns benehmen wie auf einem verflatten marketender Schiff? Ich hab so ziemlich genug vom Kapitän Smollett, hat mich, Donnerwetter. Lang genug herumgehetzt. Ich will in die Kabine jetzt, ich will ihre feinen Sachen und ihre Wein und als Israel sagt Silver, dein Kopf ist nicht sehr tattig, das war jemals, aber du kannst hören, nimm ich. Wenn ich den sein den Ohren groß genug. Und ich sage dir folgendes, du bleibst weiter in der Cage und lebst wie ein Matros und sprichst bescheiden und bleibst nüchtern, bis ich das Sieg ingib, und dabei bleibt's, mein Sohn ich hab doch nichts gesagt, nicht wahr, mit der Bootsfahrer. Ich hab nur gefragt, wann. Das ist els wann, zum Teufel, schrie Silver, wenn du's wissen willst, würd ich dir sagen, wann. So spat wie nirgend möglich, verstehst du. Das ist ein erstklassiger Seemann, der Kapitän Smollett, der uns dieses Verflugsschiff fährt. Da ist dieser Squire und dieser Doktor mit einer Karte und solchen Sachen. Weiß denn wo es ist. Und ihr wisst es grad so wenig, nicht wahr? Nun also mein
Dieser Doktor und dieser Squire sollen das Zeug finden und uns helfen essen Bord zuschaffen in 3 Teufelsnamen, dann würden wir es hen. Wenn ich alles sicher wär, son von doppelten Hollanden, dann ließ ich den Kapitän Smollett uns den halben Weg zurückfahren. Bever ich losschlagen, wir sind lauter Seelut hier an Bord, sollt ich denken, sagt der Young Dick. Wir sind all Matrosen, meinst du, für ein Silveren? Wir können einen Kurs tun, aber wer soll einsetzen? Darüber werdet ihr also zanken, vom Anfang bis zum Ende. Wenn es noch mehr ginge, ließ ich den Kapitän Smollett uns all zurückfahren, wenn ich bis in die Passatwinde, dann würden wir uns nicht so verflucht verrechnen und einen Löffel Wasser im Tag machen. Aber ich weiß, wie ihr seid und darum will ich sie auf der Insel erledigen, so das Zeug an Bord gebracht ist. Es ist schade, aber ihr seid nicht glücklich, bever ihr nicht betrunken seid. Der Teufel hol mich, mir ist ganz schlecht, dass ich mit ihresgleichen Segel soll, bejuhigt dich, lange John rief Israel, wer kommt ihr denn in die Queer, wie viel's Schiff, was glot ihr wohl, hab ich schon entern gesehen und wie viel frisk Jungenum hinrittungsdag in der Sonne trocknen, rief Silver, und als Norwegian der Verfluttengier Undeil. Ich hab schon was auf der See erlebt, versteht ihr? Wenn ihr neueren Kurs halten würdet, konntet ihr dann in Kerzen fahren, aber ihr es nicht, ihr bring es nicht zusammen. Ihr müsst morgen euren Rum haben und dann handeln, anders tut ihr es nicht, jedermann weiß, dass ihr so eine Art Prediger wart, John, aber andere konnten ebenso gut arbeiten und stehen wie ihr, sagt Israel. Natürlich, sie führten ein bisschen ein lustiges Leben, sie waren nicht so vornehm und nüchtern, sondern hatten ihren Spaß, die anderen, mit fröhlichen Kompenen so, sagt Silver. Nun, und wo sind sie jetzt? Pew war einer von dieser Sort und der starb als Bettler. Flint war so und hat sich in Savannah zu Tod gesoffen. Sie waren ein prachtvoll Mannschaft, wo sind sie jetzt, aber fragt Dick, wenn wir sie querubeln, was sollen wir dann mit ihnen tun? Das ist mein Mann, rief der Koch beundernd, das nenn ich Gesellschaftsgeist. Nun, was glot ihr? Sie voraussetzen. Das hat England gemacht. Oder sie niederstechen wie die Schwein. Das wär Flints oder Billy Bones Art Jewison Billy war der Mann der versagt Israel. Totlut beessen nicht, sagt er. Nun, ist jetzt selber tot und kennt die Sach ganz genau. Das war ein scharfer Kerl, der Billy riecht habt ihr, scharf und rask bei der Hand. Aber aufgepasst. Ich bin ein nachklassiger Mensch, ich bin ein Gentleman, sagt ihr. Aber diesmal ist's ernst. Flit ist Flit, Kameraden. Ich stimm für Tod.
Wenn ich erstmal meinen Parlamentssitz habend in der Kasch-Speichern fahre, mag ich nicht, dass eine von diesen Advokaten dort in der Kabine unerwartet nach Haus kommt, wie der Teufel in die Predigt. Abwarten. Sage ich, aber wenn die Zeit ist, aufschlitzen. John rief der Bootsfahrer, ihr seid ein Mann. Das würdet ihr dann auch sagen, wenn so ist, Israel sagt Silver. Ne einen will ich vermitch, ich will den Trelawney. Mit diesen Handen will ich im seinen Kalbskopf vom Hals drehen. Dick, fügt erbrechend hinzu, sehr ein lieber Kerl, spring hinüber und bring mir einen Apfel, mir den Gormenen zu füttern konnt mein Entsetzen vorstellen. Wär herausgesprungen und fortgelaufen, wenn ich die Kraft gehabt hat, aber mein Bein versagten und mein Herz schlag wie ein Hammer. Hort dick aufstehen, doch dann schien ein Gemmend abzuhalten und die Stimme von Hans rief, lasst das, ihr würdet doch nicht diesem Fass saufen wollen, John. Trinken wir lieber ein Glas Rum, Dick sagt Silver, vertrau dir. Hab mir ein Sieg in em Fass gemacht, verstehst du? Hier ist der Schlüssel. Du füllst ein Kännchen und bringst es hierauf, trotz meiner Angst musst ich im Stillen daran denken, dass offenbar auf dies Weise zu den starken Getränken gekommen war, die ein umgebracht hatten. Dick blieb ein klein Weile und in seiner Abwesenheit sprach Israel dem Koch ins Ohr. Konnt nur ein oder zwei Wörter loschen, dennoch waren es wichtige Nachrichten, denn es war deutlich den Bruchstück in des Gespräches, die ich hören konnt, zu entnehmen, dass noch ein paar zuverlässige Leute unter den Matrosen waren. Als Dick zurückkehrt nahm nach dem anderen von dem Trio die Kann und trank, eine Aufgutsgelingen, das mit dieses Glas dem alten Flint, und Silver selbst sagt in einer Art Singsang. Auf unsere Gesundheit. Und immer mit dem Wind. Das gibt Blut. Spiss und Trank und Geld geschweind wird es in meinem Fass plötzlich lichter und aufblicken sah ich, dass der Mond aufgegangen war, der den Christmast in silberns Licht tot und weiß auf das Love des Vodeskels hält, und fast im selben Augenblick schrie die Stimme dem Lugaus, Land ho. 12. Kapitel Kriegsrat. Es gab ein großes Getrappel über das Deck. Ich konnt hören, wie die Leute aus der Kabine und vom Foxskel herüberstürten. Ich schlüpft in einem Augenblick aus meinem Fass, tot unter das Vodeskell. Macht Zwierzitskigen das Hinterdeck zu und kam rechtzeitig auf Deck, zusammen mit Hunter und Dr. Livesesam Wetterbug zu sehen. Dort waren schon alle Matrosen versammelt. Fast gleichzeitig mit dem Aufstehen des Monds hat sich ein Nebelstreifen ergeben. Südwestlich von uns sehen wir uns wie eine Hügel, ein paar Meilen voneinander entfernt, und hinter dem einen erhob sich ein dritter, höherer Berg, dessen Spitz noch im Nebel lag.
Aldreistchen von Spitzer, Kigel fort meiger Gestalt zu sein. So viel sah ich, fast noch traumend, denn ich hat mich von der entsetzlichen Angst, die ich vor ein oder zwei Minuten durchlebt hat, noch nicht erholt. Und dann hat ich die Stimme des Kapitäns Smollett beflirteilen. Die Hispaniola wird dem Wind etwas nahegelegt und segelt an einen Kurs, der Sieger ad dem Osten der Insel zu fahren must. Und nun, erlaubt sagt der Kapitän, als fertig war, hat eine von dieses Land gesehen, Herr sagt Silver, ein Handelsschiff, auf dem Koch war, hat hier Wasser in der Anker Grand ist im Süden, hinter einer kleinen Insel, nicht wahr, fragt der Kapitän. Herr, sie heißt die Schatzinsel. Das war einmal ein sehr Bernist, und ein Matros, den wir an Bord hatten, kannte nehmen hier. Der Hügel nach Norden zu heißt der Christmasberg, nach Süden zu laufen in eine Reihe, der große mit der Wok darüber wird gewöhnlich das Fernrohr genannt, weil sie dort ein Watchstation hielten, wenn sie am Ankerplatz putzten, denn dort reinigten sie ihr Schiff, mit Verlob, Herr hab ein Kart hier, Scout noch, ob das der Platz ist die Origin des Langen John Branton, als die Kart in die Hand nahm, doch erkannt ich neuen Aushang des Papers, das ein Enttäuschung erleben musst. Das war nicht die Kart, die wir in Billy Bones Koffer gefunden hatten, sondern ein Generalkopie, die in jeder Bezeichnung vollständig war, nehmen, Hohen und Lothungen, mit alleiniger Ausnahme der Rittenkreuz und der handschriftlichen Bemerkungen. So stark sein Verdruss Ortsjuissen sein mag, Silver hat doch die Selbstbeherrschung ein zu verbergen. Herr, sicher ist das der Ort, und wie schon gesegnet, wer das nur gemacht hat. Deju waren die Piraten zu anwissend, mein ich. Hier steht es, Kapitän Kidd's Ankerplatz, ad so nannt ein meins Schiffskamerad. Ein stark Strömung läuft die Südspitze entlang zur Westküste. Ganz recht hatten sie, Herr, den Kurs zu ändern und in der Wettersit zu bleiben. Wenn es nämlich ihre Absicht war hineinzufahren und Kiel zu holen, dafür gibt es in diesen Wassern keinen besseren Platz. Dank you, man sagt Kapitän Smollett, wird you später rufen, damit uns helft. Jetzt konnt gehen war überrascht über die Kaltblütigkeit, mit welche John sein Kenntnis der Insel zugab, und muss gestehen, geriet in Furt, als Narren mit Herren trat. Wisst natürlich nicht, dass in dem Abfall fast seinen Kriegsrat belost hat. Aber war nun schon von einem solchen Entsetzen über sein Grausamkeit, Doppelsungigkeit und stark ergriffen, dass kaum einen Schauer verbergen konnt, als sein Hand auf meinen Arm lädt. Sagte, das ist ein herrlicher Platz, dies Insel. Ein wundervoller Platz für einen Jungen zum Herumstreffen.
Du wirst baden und auf Baumklettern und sie jagen, wenn du willst und selber wie ein Sieg auf den Bergen herumsteigen. Ich, das macht mich wieder jung, ich hab beinahe mein Holbein vergessen. Es ist ein Skonsatjung zu sein und sein Sehen zu haben, sicherlich. Wenn du ein wenig auf Forschungsreisen gehen willst, sag es nur dem alten John und wird dir einen Imbiss zum Mitnehmen vorbereiten und klopft mir freundlich auf die Schulter, humpelt fort und ging nach unten. Kapitän Smollett, der Gutschell und Dr. Livesey standen im Gespräch zusammen auf Deck, und so sehr ich mit den Akzent, einen mein Geschicht zu erzählen, wagt ich es doch nicht, sie einfach zu unterbrechen. Als ich immer noch nachgehen deiner anständigen Ausrede versucht, rief mich Dr. Livesey in sein Sit. Hat sein Pfeffanten gelassen und da ein leidenschaftlicher Rocher war, wollte mich sich schicken. Doch sobald ich ihm nahe genug gekommen war, ihm unbelost ein Wort sagen zu können, beschwor ich ihn sofort, Herr Doktor, hören Sie Mädchen. Gellen Sie mit dem Kapitän und dem Squire in die Kabine hinunter und dann lassen Sie mich unter dem Vorwand holen. Ich hab Fortberneuigkeiten der Doktor which selt ein wenig die Farbe, aber im nächsten Augenblick hat sich in der Gewalt. Dank, Jim sagte ganz laut, das war alles, was ich wissen wollt, als mich etwas gefragt hat, und damit wandte sich auf dem Absatz und begab sich zu den beiden anderen. Sie sprachen ein wenig miteinander und trotzdem keiner von ihnen auf ihre oder seine Stimme hob oder auch nur pfiff, war es ganz klar, dass Dr. Livesey einen Main bitte mitgeteilt hat, denn der Kapitän gab sofort Job Anderson einen Befehl und alle Matrosen würden auf Deck gepfen. Bursch sagt Kapitän Smollett, ich hab etwas zu sagen, dieses Land, das wir gesichtet haben, ist unser Reiseziel. Herr Trelawney, wie wir all wissen, ein sehr freigebiger Herr ist, hat mich über befragt und ich konnt ihm nur sagen, dass jeder Mann an Bord sein Flitgetten hat, auf Deck und unter Deck habt ihr so anständig gebetet, wie ich es nicht besser verlangen kann. Nun wollen und ich und der Doktor in die Kabine gehen und auf für Gesundheit trinken und wird hier Grog aufgetragen werden, damit auf unsere Gesundheit trinken könnt. Ich will sagen, wie ich das finde, ich finde es schon von Herrn Trelawney, und wenn das auch findet, so würdet jetzt ein Seemannsführer auf den Gentleman ausbringen, der das tut das Haare folgt, selbstverständlich, doch klang es so wohl und herrlich, dass ich gestehen muss, ich konnt kaum glauben, dass es dieselben Leute wären, die im Sinn hatten uns zu ermorden. Noch ein Lebehoch für Kapitän Smollett, rief der Lang John, als das erste Verklungen war. Und auch dieses wird mit Lust und Lieb ausgebracht. Darauf begeben sich die drei Herren hinunter und bald nachher kam ein Botschaft,
das Jim Hawkins in die Kabine verlegen wird. Ich fand Aldrei rund den Tisch sitzend, ein Flusk Spanischen Weins und ein paar Malagatroben vor sich. Der Doktor rot drauf los und hat sein Peruk auf dem Schoß, was, wie ich wusst, ein Zeichen von Aufregung bei ihm war. Das Fenster zermachte weggeworfen, denn es war ein warm Nacht und man konnte den Mundskin auf dem Klosselten sehen. Nun, Hawkins, sagt der Squire, du hast uns etwas zu sagen. Heraus damit ich tat, wie mir befohlen war und sollt sockets ich konnte allein hitten von dem Gesprach Silvers. Niemand unterbrach mich bis ich fertig war und keine von den dreien macht auch nur ein Bewegung, sondern sie schauten mir. Wir müssten bis zum letzten Wort, ins Gesicht. Jim sagt Dr. Livesey, nimm Platz und sie essen mit dem Tisch bei einen Platz nehmen, schenkten mir ein Glas Wein ein, füllten mir die Hand mit Malagatroben und Aldrei, eine nach dem anderen, standen auf und tranken mit einer Verbeugung vor mir, auf mein Gesundheit, mein Wohlgehen und meinen Mut. Nun, Kapitän sagt der Squire, hat et riecht und ich hat unriecht. Ich geste, dass ich ein Esel war und ward your Befehl nicht mehr Esel als ich, Herr, erwidert der Kapitän. Ich hab noch nie gehört, dass ein Mannschaft, die auf Mutier ausging, nicht vorherziehen gab, us dienen Gentleman, der Orgen im Kopf hat, das Unheil kommen sehen und sich entsprechend einrichten konnt. Aber dies Mannschaft fügte hinzu, die ist mir über, Kapitän sagt der Doktor, mit Ihrer Erlaubnis, das ist Silver. Ein außerordentlicher Menschke wird außerordentlich gut auf einem Galgen ausgehen, Herr antwortet der Kapitän, aber das ist gedund führt zu gar nichts. Ich mocht 3 oder 4 Punkte roten, wenn Herr Trelawney erläutert, Herr, sagt der Kapitän, an ist es zu reden, sagt Herr Trelawney, würde wohl. Erster Punkt, begann Herr Smollett, wir müssen vorwärts, weil wir nicht zurückkommen. Wenn ich befehlen wird umzuwenden, würden sie sofort entern. Zweiter Punkt, wir haben etwas Zeit vor uns, wenigstens bis dieser Scots gefunden ist. Dritter Punkt, es gibt ein paar anständige Leute unter den Matrosen. Nun, Herr, früher oder später muss es zum Siedlungen kommen und ich denk das Gestetest ist, wir lassen es eins schönen Tags dazu kommen, wenn sie es am wenigsten erwarten. Wir können, denk ich, auf ihr eigenen Hausdienern zahlen, Herr Trelawney, wie auf mich selbst, erklärt der Squire. Sagt der Kapitän, und wir mit Hawkins zusammen macht 7, nun, und welch von den Matrosen sind verlässlich, höchstwahrscheinlich Trelawneys eigene Leute sagt der Doktor, die selbst aufgabelt. Bever Silver traf nien antwortet der Squire, Hans war einer von den meinen ich hat wirklich gedacht, dass man sich auf Hans verlassen kann, fügt der Kapitän hinzu. Und zu denken, dass sie Engländer sind,
brach der Squire aus. Herr, ich where im standi, das Schiff in die Luft gehen zu lassen nan, mein Herren sagt der Kapitän, das bist, was ich raten kann ist nicht weil, wir müssen, wenn es einen bleibt, Beiligen und Scharfwasch halten. Das ist langweilig für Männer, ich weiß, es wär weil angenehmer zusätzlichen. Aber the kann man nichts Mädchen, wir unserlut kennen. Beiligen und auf guten Wind warten, das ist mein Meinung Jim, sagt der Doktor, kann uns mehr helfen als sonst jemand, denn dilut sein dem Gegenüber nicht zurückhaltend und Jim ist ein Jung, der gleich was merkt Hawkins. Ich setz unseres Vertrauen in dich, fügt der Squire hinzu. War sehr verweifelt darüber, denn fühlt mich vollkommen hilflos. Dennoch kam durch ein sonderbar Verkettung von Umständen durch mich die Rettung. Immerhin, man mocht reden was man wollt. Wir waren nur 7 von 26, auf die man sich verlassen konnte, und von diesen 7 war Einab, so dass die Erwachsenen bloß 6 gegen 19 waren. Dritter Teil meiner Abentur zu Landi Dresens Kapitel wie mein Landabentur begann als ich am nächsten Morgen auf Deck kam war das Aussehen der Insel vollständig verändert. Trotzdem die Preis jetzt gänzlich umgestiegen war, hatten wir während der Nacht ein Stück Weg zurückgelegt und lagen nun in windstillvollen und für halb Mail südöstlich von der niedrigen östlichen Küste. Graufarben Wälder bedeckten einen großen Teil des Landes. Dies gleichmäßige Farbe wird nur durch Streffen gelber Sandbruch in den zu vergelegenen Teilen und durch Weilhochbaum einer Tannet unterbrochen, welch die übrigen überragten und zum Teil Insel, zum Teil in Gruppen standen, doch die Farbung des Ganzen war einförmig und traurig. Die Berge erben sich als Nachtfelsenturme aus den Wäldern. All waren seltsam geformt und das Fernrohr, welch 3 oder 400 Fuß über die Insel hinausragt, hat die sonderbarste Gestalt, denn es lief von allen Seiten fast senkrecht aufwärts und war oben an der Spitze abgeplattet wie ein Sockel für ein Standbild. Die Hispaniola lies in die Ansteigung die Flut das Spaghettwasser erbloffen, die Cranes ogenen den Blocken, das Stuer schlug hin und her und das ganz Schiff krat, stand und lahmt wie ein Fabrik. Ich must mich festen den Pardunen anhalten, denn die Welt dreht sich schwindelt vor meinen Augen. Denn trotzdem ich unterwegs ein ziemlich guter Seemann war, konnte ich dieses Stilligen und dabei wie ein Fluss herumgerollt werden, nie ein gewisses Jubelbefinden ertragen. Besonders am Morgen auf Natten Migen. Violet lag es daran, oder war es der Anblick der Insel mit ihren grauen melancholischen Walden und ihren wilden Steintürmen, und die Brandung, die wir der steilen Küste kaum sehen und donnern hören konnten, mir wenigstens fiel das Herz in die Hosen. Trotzdem die Sonnenlicht und Warmstehen und die Ufervogel rund uns jagten und lärmten und jeder hat glauben müssen, dass man nach so einer langen Seefahrt nur zu Journey in es Land ginge.
Von dieser Mersten Blicken hast ich die Schatzinsel aus 2 Stem hörten. Wir hatten ein schweres Stück Morgen beet vor uns, denn es war gar kein Anzeichen von Wind zu spüren und die Boot mussten heruntergelassen und bemanned und das Schiff musste 3 oder 4 Meilen rund das Ende der Insel und den Ingen in Gangsam Hafen hinter die Schatzinsel hineinbuxiert wurden. Ich ging freiwillig auf eins der Boot, wo ich natürlich nichts zu tun hat. Die Hitze war drucken und die Leute merkten wild überarbeitet. Anderson hat den Befehl über mein Boot und anstatt die Mannschaft zur Ordnung zu verhalten, brummte als die anderen. Na sagte mit einem Flutsch. Es ist ja nicht für euch heilt das für ein sehr schlechtes Zeichen, denn bis dahin hatten die Leute Gott gelohnt und eifrig gearbeitet Verität, doch der bloß Anblick der Insel hat die Zugel der Disziplin gelöckert. Während der ganzen Einfahrt stand der Lang John beim Stürmen und lotst das Schiff. Kennt den Weg wie sein Handflatsch, und aber der Mann in den Ketten überall mehr Wasser bekam als auf der Karte bezeichnet war, soget John nicht ein einziges Mal. Das ist schwer mit der sagte, und dies Durchfahrt hier ist so zusagen mit dem späten ausgegraben worden wir kamen an den Punkt wo auf der Karte der Ankerplatz lag, etwa ein Drittelmeil von beiden Ufen entfernt, und hatten den Hauptteil der Insel auf der einen Seite und die Schatzinsel auf der anderen. Der Boden bestand aus reinem Sand. Das Aufschlagen unseres Ankers stört ganz Wochen von Vogel auf, welch sich schreiend und krächzend über die Wälder verteilten, doch in weniger als einer Minute kamen sie wieder herab und alles war wieder still. Der Ort war ganz geschlossen. In Walden begraben und die Baum standen bis hinunter zum Wasser. Die Ufer waren zum größten Teil flach und die Bergspitzen standen rund amphitheatralisch geordnet, ein dort. Zwei klein Fluss oder weil mir Sumpf mundeten in den Teich, wie man dies die Wasserflatsch bezeichnen konnte. Das Grün rings diesen Teil des Ufers hat eine Art giftigen Iltens. Vom Schiff her konnten wir vom Haus und den Palisaden nichts sehen, weil alles von Bäumen ganz überdeckt war. Und wenn wir nicht die Karte in der Kajet gehabt hatten wir glauben können, wir seien die Ersten. Die jemals auf dieser Insel Anker geworfen hatten seit sie dem Meer entstiegen war. Nicht ein Luftchen rett sich, kein ander Lot war zu hören als der Anprall der Brandungen die Kust und die Felsenklippen, ein halb Meil weiter draußen. Ein seltsamer, stüdiger hing über dem Ankerplatz. Ein Gerücht von verfaulten Blättern und fallenden Baumstämmen. Ich bemerkt, wie der Doktor schnappert, wie einer, der einschlägt sie riet. Ich weiß nicht, ob es hier einen Scots gibt, sagte, aber ich will mein Peruk wetten. Dass es hier Fieber gibt wenn das Benehmen der Leute schon im Boot beruhigend ausgesehen hat, wird es jetzt, als sie an Bord kamen, wirklich bedrohlich. Sie lagen brummend im Gespräch miteinander, auf Deck.
Der kleinst Befehl wird mit feinstieren Blicken aufgenommen und untermeren und schlicht ausgeführt. Selbst die verlässlichen Leute mussten angesteckt werden sein, denn es war nicht ein Mann an Bord, der besser gewesen war als die anderen. Muteria hing über uns wie ein Donnerwolk, das war klar. Und nicht wir allein von der Kabinenpartie bemerkten die Gefahr. Der Lang John war tätig in der Arbeit, ging von Grab zu Grab, gab überall guten Rat und es konnte kein besseres Beispiel geben als das sein. Sich formlich vor Höflichkeit und Dienstfertigkeit und Standlacheld jedem zu diensten. Wenn ein Befehl gegeben wird, war sofort John auf seine Krücke, dem höflichsten Herr, von der Welt, und wenn es nichts anderes zu tun gab, stimmte ein Lied nach dem anderen, wie die Unzufriedenheit der Übrigen zu verschleiern. Von allen Dustieren Vorchen dieses Dustieren Nachmittages schien dies deutlich Angst von Sitten des Langen John das Augst. Wir hielten in der Kabine Rat. Herr sagt der Kapitän, wenn ich noch einen Befehl wage, kommt das ganze Schiff auf einen Schlag über uns. So ist es nun einmal, Herr. Ich bekam ein frisch Antwort, nicht wahr? Nun, und wenn ich entsprechend Antwort, gehen im Augenblick die Speis in die Höhe. Wenn ich das nicht Tuesday, so hut Silver, das etwas dahinter steckt und was sind verloren. Wir haben also nur einen Mann, auf den wir uns verlassen können und wer ist das, fragt der Squire. Silver, Herr erwidert der Kapitän, liegt so viel daran wie einen und mir, die Sache zu unterdrücken. Wird einen Eierschmollen bald ausreden, wenn man nur Gelegenheit dazu gibt, und ich schlag vor, sie zu geben. Lassen wir die Leute einen Nachmittag an Land. Wenn sie gehen, nun, dann werden wir das Schiff verteidigen. Wenn keiner von einen Jet, werden wir die Kabine halten und Gott beschützt dann das riecht. Wenn ein paar gehen, so passen sie auf, Herr, wird Silver sie an Bord zurückbringen. Sanft wie Lamme das wird beschlossen. An solchen Männer werden den Pistolen verteilt. Hunter, Joyce und Redruth werden ins Vertrauen gezogen und nahmen die Mitteilung mit weniger Überraschung und in besserer Haltung auf als wir angenommen hatten, und dann ging der Kapitän auf Deck und sprach die Mannschaften. Burschen sagte, wir haben einen heißen Tag gehabt und sind allmüde und in schlechter Stimmung. Ein Ausflug ins Land wird niemandem schaden, die Boote sind noch im Wasser. Ihr könnt die Leuten Rudiken nehmen und so viel wollen können am Nachmittag ins Land gehen. Einst die vor Sonnenuntergang wird ich einen Schuss abführen lassen ich glaub die dummen Jungen müssen gedacht haben, dass sie sofort beim Landen über Scotts stolpern mussten, denn im Augenblick schwand die ganze Trotz und sie brachen in ein Haraus. Das es laut wiederholt und die Vogel rings den Ankerplatz wieder erschreckt aufliegen. Der Kapitän war so gestiert, im Weg herumzustehen.
war sofort verschwunden und Jubilius es Silver den Ausflug zu arrangieren. Und es kind mir, dass Gott daran tat. Denn wenn auf Deck geblieben wär, hat nicht einmal vorgeben können die Lage nicht zu verstehen, denn sie war klar wie der Tag. Silver war der Kapitän und hat es mit einer recht rebellischen Mannschaft zu tun. Die verlasslichen Leute, und ich sollt es bald bestätigt sehen, dass es solchen Bord gab, müssen sie dumm gewesen sein, oder weil mir war die Sach, glaub ich, so. Das durch das Beispiel der Radelsfahrer angesteckt waren, nur mehr, weniger, und einig, die im Wissen gut waren, konnten weder Qualität noch Witte vorwärts getrieben werden. Es ist ein anderes Ding, voll und trossig zu sein, und wieder ein ganz anderes. Ein Schiff zu roben und ein Anzahl unschuldiger Leute niederzuhauen. Endlich ordnet sich die Gesellschaft. 6 Mann sollten an Bord bleiben und die übrigen Dresden, Silver mit entschlossen, begannen sich einzubüten. Gerade in diesem Augenblick ging mir der erste der verrückten Einfall durch den Kopf. Die Sociedade zu beitragen haben, uns das Leben zu retten. Wenn Silver 6 Mann so erklärt, so war es klar, dass unsere Partie nicht das Schiff nehmen und verteidigen konnte, und da es nur 6 waren, war es ebenso klar, dass die Kabinenpartie gegen wattig mein Hilf nicht braucht. Sofort kam ich auf die Idee ins Land zu gehen. In einem Nu war ich in eins der nächsten Boot geschlüpft, das fast im selben Augenblick abfuhr. Niemand bietet mit, nur der Ruderer im Bug fragt, bist du's, Jim? Duck dich. Doch Silver Scout ausdem nächsten Boot scarf her und rief zu uns herüber, zu erfahren, ob ich das hier. Und von diesem Augenblick an begann ich zu bedauern, dass ich mitgekommen war. Die Boot fahren die Wette ins Ufer, doch das, in welchem ich saß, hat einen kleinen Vorsprung, und da es leichter und besser bemannt war, schoss es den anderen weit voraus. Als der Bug die Uferbaum beirrt, erfasst ich einen Zweig, schwang mit hinaus und war im Dickicht verschwunden, als Silver und die übrigen noch 100 Meter hinter uns waren. Jim, hört ich einrufen. Aber man kann sich denken, dass ich darauf nicht hört. Springend, mit Stücken und durch das Dickicht brechend, rannt ich der Nähe nach weiter bis ich nicht mehr konnte. Wir ins Kapitel der erste Schlag ich war so froh darüber, die im Langen John entschlüpft zu sein, dass ich bald begann mein Freiheit zu genießen und mit Interesse das merkwürdige Land betrachtet, in welchem ich mich befand. Ich durchcruised ein Sumpfeich, mit Weiden, Binsen und seltsamen fremdländischen Sumpfpflanzen bestanden Streck und kam einem so swelligen, sandigen Landstriches heraus, der sich für einmal hinzog und mit einigen Nadelbaumen und Weilen verkrüppelten Baumen bestanden war, die Jungeneken im Wachs anhalten,
den Lorbeber Blas wie das der Weiden war. Im Hintergrund der Lichtung erhob sich eine der Berge-Mites wie seltsamen, zerklaftetten Spitzen, die in der Sonne glanzten. Nun empfand ich zum ersten Mal die Lust des Forschens. Die Insel war unbewohnt, mein Schiffskameraden waren zurückgeblieben und vor mir gab es nur ein vernünftiges Getier. Ich wand mit hierhin und dorthin, sah unbekannt Blühe die Pflanzen, the und dort schlangen und eine Hobiren Kopf von einer Felsenklippung ist Mitchen mit einem Georsch, das dem1 Kressels wirklich war. Ich wusste nicht, einen Todfeind vor mir zu haben und das Georsch das berühmt Klappern der Klapperschlange war. Dann kam ich in ein Langheck dieser eichenartigen Baum, Lebensbaum hat ich sie später nennen, welch der Lichtung entlang wie Brombeerstraucher wachsen, mit seltsam verschlungenen Zweigen und festem, strohhanlichem Lob. Das Dickitter streckt sich von der Spitze einer der sandigen Kappen, breitet sich aus und wird höher bis es den Rand des breiten, stillfreaking Moors erreicht, der Quelch sich der Kleinier der beiden Flüsse wegs am Ankerplatz bahnt. Das Moor dampft in der heißen Sonne und dem Riss des Fernrohres zitterte im Nebel. Plötzlich ging ein Art Whispern durch die Binsen, ein Wild entflog quakend auf, ein Zwitt folgt und bald hing über der ganzen Fläche des Moors ein Großwolk von schreienden, krächzenden Vogel in der Luft. Ich dachte mir sofort, dass ein paar meines Schiffskameraden sich dem Saum des Moors entlang nähern mochten und hat mich nicht gehört, denn bald hat ich ganz von fern und leis die Laut einer menschlichen Stimme, die immer nahe kämen. Dies versetzt mich in Großwert und ich kroch hinter den nächsten Lebensbaum und lag dort zusammengekrümmt, loschend, still. Ein Zwitt Stimme antwortet und dann nahm die erste, welch ich als die Silvers erkannt, noch einmal den Faden einer Ried auf und sprach lang in einem Fluss weiter, nur dann und wann von der Zwitten unterbrochen. Nach dem Klang zu schließen, sprachen sie ernst und fast leidenschaftlich miteinander, doch konnte ich kein Wort deutlich vernehmen. Endlich schienen die Sprechenden einzuhalten und sich violet niederzusitzen, denn ich hat die Stimmen nicht mehr näher kommen und auch die Vögel begannen ruhiger zu werden und sich wieder auf ihrer Brutplatz im Sumpf niederzulassen. Nun begann ich zu empfinden, dass ich mein Flit verabsäumt, denn der ich schon so toll gewesen war, mit den Desperados ans Land zu gehen, so war das wenigst, was ich tun konnte, ihre Bereitungen zu beleuchten. Es schien mein klar und offenkundig Flit einen, vom Dicket gedeckt, so nahe wie irgend möglich zu kommen. Ich konnte die Richtung der Sprecher nicht nur dem Klang der Stimmen, sondern auch dem Gehaben der Vögel, die immer noch beruhigt über den Kopf der Eindringling kriechen, sie ähnlich genau erraten. Auf allen Weinen kriechend nähert ich mit einen langsam bestätig, bis ich endlich durch ein Öffnung im Schweigen ein klein,
Grünschlut neben dem Ruhr, die ganz mit Baumen bestanden war, einen Blick in Kont wo der lang John Silver und ein anderer Matros sich im Gespräch gegenüberstanden. Sie standen im vollen Sonnenlicht, Silvers Hut lag neben ihm auf dem Boden und sein großes, frühjündliches, helles Gesicht, das vor Hitze glanzt, blickt bitten zu dem anderen Mann auf, mit sagter Gerät, nur weil ich dich für einen goldenen Kerl halt, du bist ein goldener Mensch, das ist wahr, wenn ich nicht wie Pecken die handeln wird, glaubst du, ich wird dich hernehmen, dich zu warnen. Als sein auf, da kann man nichts daran ändern. Ich red nur, die denen Hals zu retten, und wenn einer der wilden Kerl davon wirst, wo ich jetzt, Tom. Nun sag mir, wo ich jetzt, Silver sagt der andere Mann, und ich bemerkt, dass nicht nur sein Gesicht gerettet war, sondern dass auch heiser sprach wie ein Krähe und dass sein Stimm zittert wie ein Strafgespansto. Silver sagte, du bist alt und ehrlich oder giltst wenn ich stens dir für, und du hast auch Geld, was die meisten Zielt nicht haben, und bist tapfer, oder ich mit sehr in die Eier. Und du willst mir einreden, dass du dich von diesen Wasklappen in so ein Satz hineinreißen lässt, nein, das glaub ich nicht. So war mit Gott sehut, the würd ich lieber mein Hand verleihen, ich mein Flit verlass, und plötzlich würde durch einen Lärm unterbrochen. Ich hat nun einen der verlasslichen Lut entdeckt, und hier kam Gerard in demselben Augenblick Nachricht von einem anderen. Plötzlich erhob sich weit draußen im Ruhr ein Ton, der wie ein wütender Ruf klang, darauf ein Zwitter und dann ein schauerlicher, langgezogener Schrei. Die Felsen des Fernrohrs wiederholten ein Weilmehl, der ganz Strich Sumpfvogel stieg wieder auf mit weil Geschwür und verdunkelt den Himmel. Und lang noch klang Gellen die Todesschreie in meiner Seele, als sich schon langst wieder still in Gestel hat und nur mehr das Geflatter der wieder sich senkenden Vogel und das Donnern der fernen Brandung die still des Nachmittages unterbrach. Tom war bei diesem Ton wie ein Ross unter dem Sporn aufgesprungen. Doch Silver zuckt nicht mit der Wimper, blieb stehen wo war, lieten sein Krug gellend und bearbeitet seinen Gefährten wie ein Schlange, die sich zum Sprung bereit macht. John, sagt der Matros und streckt ihm die Hand entgegen. Handy Weg, schrie Silver und sprang mit der Schnelligkeit und Sicherheit eines gellenden Turners einen Schritt zurück. Handy Weg, wenn ihr wollt, John Silver sagt der andere, nur ein schlichtes Gewissen kann sich vor mir fürchten. Aber sagt mir Himmels Willen, was war das, erwidert Silver lächelnd, aber verschmitzter als waren sein Augen, nur steckner der Kopf in dem breiten Gesicht, wie Glasscheiben glanzten, das wird wohl allen Gewissen sein, the flammt der Arm Tom wie ein Held auf. Allen, rief dann freit der Ziel dieses echten Matrosen. Und ihr, John Silver, seid lang mein Kamerad gewesen,
aber ihr seid es nicht mehr. Und sollt ich wie ein Hundstabben, ich will meine Flit true bleiben. Ihr habt allen getote, nicht wahr? Tote mit George, wenn ihr konnt. Aber ich bin nicht gefahrt und darauf want der Tapfkel dem Koch den Rücken und want sich der Kast zu. Aber sollt nicht weit kommen. Mit einem Schrie griff John einen Baumsweg, riss die Kruk aus seiner Excellol Heroes und sand dieses Unfuch wirf Jeskos dem Fortschritten nach. Die Spitz traf den Tom mit en globliche Heftigkeit Auswischchen den Skulten in den Rücken. Sein Hand die Fliegen in die Höhe, stieß ein Ston in aus und fiel. Wie heftiger verwundet wird konnt man nicht sehen, wahrscheinlich wird ihm, nach dem Klang zu schließen, das Rückgrat sofort gebrochen. Auf keinen Fall hat sieht wieder zu sich zu kommen, denn Silver, der Orchon being und Kruk beweglich war wie eines, lag im nächsten Augenblick über ihm und stieß zweimal sein Messer bis zum Heft in den bewegungslosen Körper. Von meinem Hinterhalt konnt ich ein dB Lotchen hören. Ich weiß nicht genau wie das ist, wenn man ohnmächtig wird, aber ich weiß, dass in den nächsten Minuten mir die ganze Welt in einem wirbelnden Nebel verschwamm. Silver und die Vogel und die Hochspitze des Fernrohres tanzten vor meinen Augen auf und und allmählichen Glocken und Fernstimmen klangen mir in den Ohren. Als ich wieder zu mir kam, hat sich das Ungeheure schon zurückgerichtet und hat sein Kruk unter dem Arm und den hat auf dem Kopf. Ad vor ihm lag Tom bewegungslos auf dem Rasen. Doch der Morde bietet einem mit keinem Blick und reinigt sein blutbeflecktes Messer mit einem Grasbüschel. Sonst war als unverwundet. Immer noch schien die Sonne barmherzig auf das dampfende Moor und den steilen Turm des Bergs. Und ich konnt selber kaum glauben, dass einen Augenblick vorher wirklich ein Mord geschehen und ein menschliches Leben vor meinen Augen grausam entzweigeschnitten worden war. Doch nun griff John in die Task, bracht ein Pfeff zum Vorschein und blies darauf ein Riech von Tonen, die durch die Heißluft weit hinausglangen. Ich kannt natürlich den Sinn dieses Siekens nicht, aber es erweckt sofort mein Furt. Es würden mehr Leute kommen, ich konnt entdeckt werden. Zwei von den anständigen Leuten hatten sie schon erschlagen, wird nach Tom und allen ich nicht der nächst sein. Sofort begann ich. So eilig und ausschloss ich nur konnt mit dem Dicket herausstehlen und dem offenen Teil des Walds zustimmen. Dabei hat ich wieder alt Freibeuter mit seinen Gefahrten Ruf which selt und dieses Sieg in der Gefahr verleih mir Flügel. So dem Dicket draußen war, rant ich wie über, wenn ich auf die Richtung getendet und nur darauf bedacht, von den Morden zu kommen. Und während ich lief, wuchs mein Furt mehr und mehr, bis sie sich in ein Artisan verwandelt. Und wer konnt wahrlich sich reveleren sein als ich?
Kont ichs wagen, so bald der skusvum schiffertunt, zwischin decent fell, die noch vom Blut roten, zu den Buten hinunter zu gellen. Wird mir nicht der erste von ihnen, der mich erblickt, den Hals umdrehen wie eine Schnepf. Wird nicht die Tatsache meiner Abwesenheit allein einen Beweis sein für mein Vertung daher auch für mein Wissen von ihren Missetaten. Als war nun worüber, dacht ich. Lebiwa Hispaniola, Lebiwa Squire, Doktor und Kapitän. Mir blieb nichts als der Hungertod oder der Tod durch die Hand der Mutterer. Indessen lief ich, wie gesagt, immer weiter es zu bieten war ich in die Nähe des Wassers des kleinen Hügels mit den Spitzen gekommen und in jenen Teil der Insel gelang, wo die Lebensbaumwitter auseinanderstanden und in der Großung die aus mehr Waldbaumen gleichen. Sie waren untermischt mit einigen zerstreuten Nadelbaumen, die 50 bis 70 Fuß hoch waren. Auch die Luft roch hier frisker als unterm Sumpf. Doch hier bracht mich ein neuer Schrecken mit klopfendem Herzen zum Stehen. 15. Kapitel Der Mann der Insel von der Sit des Bergs, der hier steil und steinig war, hat sich ein starkes Gelüstungsstüt nun polten zwischen den Baumen herunter. Instinktiv wand ich mein Augen nach jener Richtung und sah ein Gestalt mit großer Geschwindigkeit hinter dem Stamm einer Fichte verschwinden. Was es war, aber, Mensch oder konnt ich nicht sehen, es schien dunkel und zottig, mehr sah ich nicht. Doch der Schrecken über dies Neuerscheinung ließ mich im Lauf innehalten. Ich war nun, wie es schien, auf beiden Seiten abgeschnitten, hinter mir die Morde, vor mir gens Loren die etwas. Und sofort begann ich die Gefahren, die ich kannt, den Unbekannten vorzusehen. Silver selbst schien, mit diesem Waldscope vergleichen, wenn ich gefährlich, und ich dreht mich auf dem Absatz und begann mein Schritt in die Richtung der Bucht zu wenden. Sofort erschien die Gestalt wieder und fing, einen Witten Kressziehenden, mir den Weg abzuschneiden. Ich war gewismut. Aber selbst wenn ich noch so frisk gewesen wär wie beim Erwachen, wär es ganz vergeblich gewesen in Schnelligkeit mit einem solchen Gegner aufzunehmen. Von einem Baumstrang zum anderen flog das Wissen wie ein Wildmenschen anlich auf zwei Beinen laufend und doch allen Menschen ähnlich, die ich jemals gesehen hat. Es beugt sich beim Laufen so dass es wie zusammengeklettert aussieht, dennoch war es ein Mensch, darüber konnte ich nicht lange im Zweifel sein. Ich erinnert mich als, was ich von Menschen Frisern gehört hat. Mein Haar war ich daran, Hilfe zu rufen. Doch die bloß Tatsache, dass es ein Mensch war, wenn auch ein wilder, bejuhigt mit etwas und in gleichem Ausmaß wachs wieder mein Furt vor Silver. Ich blieb daher stehen und sah mich nach einem Ausweg plötzlich erinnert ich mich meiner Pistole. So mir einfiel,
Das ich nicht weil los war's mein Mut, ich want mit entschlossen diesem Inselmenschen zu Ginger ad auf ein Los. War jetzt wieder hinter einem Baumstrunk verborgen, doch schien mit genau beobachtet zu haben, denn als ich mit insane Richtung wandte schien wieder und macht einen Schritt auf mich zu. Dann zog sich wieder zurück, kam mir wieder entgegen und schließlich, zu meinem Erstaunen und zu meiner Verwirrung, warf sich vor mir auf deine und hielt mir sein aufgehobenen Handy bittend entgegen. Bei diesem Anblick stand ich still. Wer seid ihr? fragt ich. Ben Gunn, antwortete, und sein Stimme klang heiser und sonderbar wie ein verrestetes Schloss. Ich bin der Ben Gunn, der bin ich und seit 3 Jahren hab ich mit keinem Christenmenschen gesprochen konnt nun sehen, dass ich einen weißen vor mir hat und dass sein Gesicht sogar angenehm waren. Sein Hautchen von der Sonne verbrannt und selbst sein Lippen waren schwarz, so dass sein hellen Augen ganz überraschend aus dem Dunkelgesicht herausstellten. Von allen Bettlern, die ich jemals gesehen hat, leistet sich das Schatzinsel am Theat. War in Fetzen von altes Schiffslein und Segelschutz dieses merkwürdig Flickwerk wird durch ein System der verschiedenartigsten, komischsten Befestigungen, Metallknöpfen, Teilen von Bootschäken und Schlingen aus getiertem Tow zusammengehalten. Den Leib trug einen alten Ledergürtel mit Metallskliess, der das einzig ordentlich Stück dieser sonderbaren Osterverehrung darstellt. 3 Jahre, rief ich, sei das Schiff brachig, nein, Kamerad sagte, ausgesetzt ich hat das Wort schon gehört und wusst, dass es ein Furchtbarstraf bedeutet, welch bei den Freibutengang und Gebistung die darin besteht, dass der Missetäter mit etwas Pulver und Bleiwürz hin, aufgehend einer einsamen, fernen Insel zurückgelassen wird. Vor 3 Jahren ausgesetzt fort, und seitdem von Wild, und Ostern gelebt. Wo ein Mensch hinkommt, sag ich, kann schon für sich sorgen. Aber Kamerad, wie sen ich mit nachherlicher Christenkost. Habt ihr nicht zufällig ein Stück Käse bejuck? Nein. So lang Nacht hab ich von Käse getraumt, meist von Grestettem, und als ich aufgewacht bin, saß ich hier wenn ich wieder an Bord kommen sollte einen ganzen Leib bekommen, versprach ich ihm. Inzwischen befällt fortwährend den Stoff meiner Jack, streckelt mein Handy, beundet mein Schuh und sagt überhaupt in den Posen seiner Kindliches Entzucken über die Gesellschaft eins mit Menschen. Doch bei meinen letzten Worten sparte mit einer Art erschreckter Verschlagenheit zu mir herüber. Wenn ihr wieder an Bord kommt, sagt fragt wer sollt euch daran hindern, ihr nicht, ich weiß, war mein Antwort. Natürlich nicht rief nun und, wie heißt ihr, Kamerad, Jim,
sagt ich. Jim, wiederholte Sichtliche für you. Nun Jim, ich hab ein so schlichtes Leben geführt, dass ihr kommen würdet es anzuhören. Also zum Beispiel, würdet ihr glauben, dass ich ein from Mutter hat, wenn ihr mit John Scout, fragte. Nein, nicht unbedingt, antwortet ich. Und sie war besonders from. Und auch ich war ein braver, frommer Jung, der seinen Katechismus so schnell herplappern konnt, dass man kein Wort verstand. Und das ist dabei herausgekommen. Angefangen hat es mit dem Kopf und Adlerspiel auf diesen würflichsten Grabsteinen. Aber es ging weiter als das und mein Mutter hat es zuerst und mir oft als vorhergesagt, die Frau. Aber die Vorsang hat mich hergebracht. Das hab ich mir als auf dieser einsamen Insel ausgedacht und hab mich doch wieder zu den frommen Gestlichen. Nicht das bisschen Rum würdet ihr mich kosten sehen. Je nur einen Finger hat wohl, zum Gesundheit trinken natürlich, so ich einen zu sehen krieg. Ich schwor ich will mich gut halten. Und Jim, dabei dampfte sein Stimm zum Flüstern. Ich bin reich ich war nun überzeugt, dass der Armbursch in seiner Einsamkeit verrückt worden war und mag diesen Gedanken in meinen Mienen gelassen haben, denn wiederholt hitzig, reich. Sage ich. Und ich wird was sagen Jim. Ich wird einen reichen Mann aus Mädchen. O Jim, ihr würdet den lieben Gott auf den Knien danken, sicher, dass ihr der erste Wort, der mich gefunden hat doch senkt sich plötzlich ein Skotten über sein Gesicht, ergriff mein Hand fester und erhob den Zeigfinger. Jim, sagt mir die Wahrheit, das ist doch nicht Flints Schiff, fragte. Darauf hat ich einen glücklichen Einfall. Ich fingen zu hoffen, dass ich einen Verbündeten gefunden hat, und antwortet ihm sofort, es ist nicht Flints Schiff und Flint ist tot. Doch will ich die Wahrheit sagen, der ihr mich befragt, wir haben ein paar von Flints Matrosen an Bord und das ist schlimm genug für uns andere doch nicht ein Mann, mit einem, being, Kuchte. Silver, fragt ich. Silver sagte. So hier ist der Koch und der Rädelsfahrer bendrain heilt mit noch immer Handeln und dabei presst es fest zusammen. Wenn ihr vom Langen John geschickt seid sagte, dann bin ich so gut wie geliefert, das weiß ich. Aber wie steht's denn mit ich entschloss mit im Augenblick die ganz geschickt unsere Reise und die Schlimmlage zu erzählen, in welcher wir uns jetzt befanden und hat mit leidenschaftlicher Teilnahme zu, und als ich zu Ende war streckelte mich. Ihr seid ein guter Jung, Jim sagte, und ihr seid all in einer bösen Patsch. Was. Nun vertraut nur dem Ben Gunn words schon Mädchen. Aber hot einmal, glaubt ihr, dass Esquire,
when ich im helfen wird, the doch, wie ihr sagt, in der Patsch steckt, glaubt ihr, dass sich Freitag zeigen wird, ich sagt ihm, dass der Squire der Freitagst Mensch der Welt sei. Aber die Sache ist so erweitert ben gun, ich will nicht violet, dass mich als Torhüter anstellt und mir ein Lever schenkt oder etwas dergleichen. Das ist nicht mein Fall, Jim. Ich mein, ist es wahrscheinlich, dass sich entschließen wird, jemanden, der ihm so hilft, sagen 1000 Pfund von dem Geld zu geben, das eigentlich schon so gut wie mein eigen ist, das würde sicherlich sagt ich, ohne ihn hat els geteilt werden sollen und ein Freihimreis deju, fügte mit einem anschaulichen Blick hinzu. Aber rief ich der Squire ist ein Gentleman und außerdem brauchen wir wenn wir die anderen los würden, als Hilfe auf dem Schiff auf der Himreis sagte, natürlich braucht ihr mich, und stehen sie beruhigt. Jetzt wird ich etwas sagen, fuhr fort. So viel sag ich kund nicht mehr. Ich war auf Flints Schiff, als den Scots vergrab, und 6 andere, 6 stark Seelut. Sie blieben fast ein Woche im Lande und warteten im Hafen auf dem alten Walross. Eins schönen Tags bekamen wir das Siechen und sehen Flint in einem kleinen Boot daherkommen, den Kopf in ein bloß Tachi inspannen. Die Sonne ging ad auf und toten Blass aus, wie the Beamschiffen lenkt. Doch the war nun, versteht ihr, und die 6 anderen tot und begraben. Wie das gemacht hat konnt keiner von uns erfahren. Es war ein Schlacht, ein Mord und Schwalsame Tod zumindest, gegen 6. Billy Bones war Mate, der Lang John Quartiermeister und die beiden fragten ein, wo der Scots sei. Nun, sagte, ihr konnt NSU vergellen, wenn ihr wollt und dort bleiben, sagte, das Schiff wird schon noch under auftreiben, zum Donner. Das war alles, was sagt. Nun, ich war vor 3 Jahren auf einem anderen Schiff und visiteten die Insel. Jungens sagt ich, heiligt Flints Scots, gehen wir ans Land und suchen wir ein dem Kapitän war es unangenehm, doch mein Kameraden waren allein verstanden und wir landeten. 12 lang sutten sie und jeden Tag werden sie grober mit mir, bis sie eins schönen Morgens wieder an Bord gingen. Was jucken lang, Benjamin Gunn sagten sie, hier ist ein Juer, ein Spaten und ein Spitzhack. Ihr konnt hier bleiben und Flints Geld allein suchen, sagten sie. Nun Jim, 3 Jahre bin ich nun hier und von dem Tag bis heut nicht ein bisschen Christenkost. Und nun scout einmal her, scout Mädchen, Schau ich wie ein Matros. Nein, sagt ihr, nun ich bin auch keiner, sag ich und dbe blinzelte Mädchen und niff mich fest in den Arm. Also, so würdet ihr es Ihrem Squire sagen, Jim, fuhr fort, war auch keiner, so hat er's gesagt.
Drei Jahre war der Mann dieser Insel, ob hell, ob finster, ob schon, ob Regen und manchmal hat schon ans Beeten gedacht, must sagen, und manchmal dachte wollen sein old Mutter, ob sie wohl noch leben mag, würdet sagen, aber den größten Teil seiner Zeit, so würdet sagen, den größten Teil seiner Zeit verwendet zu anderen Dingen, und dann würdet ein. Wenn ich nie fen, so wie ich jetzt und wieder zwickte mit in der vertraulichsten Weise. Dann fahre fort, dann steht auf und sagt folgendes, Gun ist ein guter Mann, würdet sagen, und hat fällt mehr Vertrauen zu einem wirklichen, wohlgeborenen Gentleman, als zu diesen Glücksreturn, von denen selber eine Jewison Nun sagt ich versteh kein Wort von ihren Reden, aber das ist nicht so wichtig, denn wie soll ich an Bord gelangen, sagte, natürlich. Das ist die Schwierigkeit. Nun, dort ist mein Boot, das ich mit meinen beiden Händen gezimmert hab. Hab es dort unter dem weißen Felsen versteckt. Wenn es keinen anderen Ausweg gibt, können wir es probieren, bis es dunkel wird. Hier, fahre auf. Was ist denn das? Denn eben jetzt Herkel, trotzdem noch ein oder wir stunden bis zum Sonnenuntergang fürten, keinen Ende, der auf der ganzen Insel wiederholt. Der Kampf hat begonnen, rief ich, folgt mir, und ich rand gegen den Ankerplatz zu und hat mein ganz Angst vergessen. An meiner Sit lief liet und beheadide ausgesetzt man in seinen Siegen Hauten. Links, links, sagte. Haltet juk links, Kamerad Jim, in den Skotten mit juk. Hier hab ich mein erste Sieg getote, hier kommen sie nicht. The furten sie sich zu sehr vor Benjamin Gunn. The, hier ist der Grabegneisort, meint natürlich Begrabneisort, set die Grabe, komm manchmal her, und the, wenn ich glaub, hut konnt es Sonntag sein. Es ist eigentlich kein Kapell. Aber es scout hier doch feierlicher aus, und dann sagt im Ben Gun war recht schlicht dran, keinen Pfarrer, nicht einmal ein Bibel und kein Phone, must sagen so schwatzte beim Laufen witter und wartet weder noch geheilter ein Antwort. Dem Kanonenskuss folgt noch eine betrüglichen Pause ein Saufkleinjur Fuhr, wieder ein Weile still, und dann sah ich plötzlich, kein Viertelmeil vor mir, über einem Waldchen die britische Flag in der Luft flattern. Vierter Teil das Blockhaus 6. Kapitel, Fortsetzung der Erzählung durch den Doktor. Wie das Schiff preisgegeben wird es war etwa halb schwer, Glock 3 in der Seemannssprach, als dies Boot von der Hispaniola ans Land gingen. Der Kapitän, der Squire und ich besprachen uns in der Kabine. Hatten wir nur ein Liedpreis gehabt so hatten wir die 6 Mutterer, die mit uns an Bord geblieben wären, überwältigt, unser Anker durchschnitten und wären in See gegangen. Doch blieb es ganz windstill und wie unsere Hilfe so sich zu vervollständigen, kam Hunter mit der Nachricht herunter,
das Jim Hawkins in eins der Bootjes schlupft sehr und mit den anderen Landgegenden war. Es fiel uns nicht einen Jim Hawkins zu Zweifel, doch vertäten wir für seine Sicherheit. Wenn wir bedachten, in welcher Laune die Mannschaft war, schien es uns mehr als zweifelhaft, ob wir den Burschen je wiedersehen würden. Wir liefen auf Deck. Das Pech in den Fugen warf Blissen, der Abschuliche erzeugt mir Unbehagung, man rock formlich Fieber und Dysenterie in diesem abscheulichen Ankerplatz. Die 6 Skucken saßen brummend im Skotten eines Siegels auf dem Vorkastell, wir konnten sehen, wie im Ufer die Ruderboot festgemacht werden und dort, wo der Fluss mundet, in jedem einen Mann sitzen. Eine von einen Pfiff Lillebulro. Das bloß Worten war unerträglich und so wird beschlossen, dass Hunter und ich in der Jolle ns Land gehen sollten, uns dort umzusehen. Die Ruderboot hatten sich nach rechts geschwant, Hunter und ich hingegen ruderten vorwärts in der Richtung, wo sich nach der Karte die Umzonung befand. Die beiden Männer, welch man zur Bewachung der Boot zurückgelassen hat, gerieten bei unserem Erschienen in Verwirrung, Lillebulro brach und ich konnte sehen, wie das Paar sich darüber bereit, was zu tanzen. Wenn sie sich aufgeschmückt hatten, Silber zu berichten, hat els ganz anders ausfallen können. Doch hatten sie, vermut ich, ihre Beflund beschlossen ruhig zu warten, wo sie waren und wieder Lillebulro anzuhören. Die Kost macht hier ein Lied Bewegung und ich stuert so, dass ich dies Whistchen uns bracht, so zwar, dass wir schon vor der Landung die Boot aus den Augen verloren. Ich sprang heraus und ging, das heißt, ich lief beinahe vorwärts, mit einem großen Seidentouch, das ich so lang unter meinen Hut gebrietet hat, und einem Paar Pistolen, bereit in den Händen. Ich hat noch kaum 100 Schritt zurückgelegt, als ich in die Palisaden kam. Dort sah es so aus, ein Quell frischen Wassers entsprang fast in der Spitze eines Hügels. Auf diesem Hügel war ein starkes Blockhaus genug groß, wie sich Leute not aufzunehmen, und mit Schatten auf jeder Seite. Rund das Haus war ein weiter Platz aus Trode und die Festung wird vervollständigt durch einen 6 Fuß hohen Pflaun und Tor oder Öffnung, der so fest war, so schnell und so leicht niedergelegt worden zu können und so frei lag, etwaige Angriffe zu schützen. Die Leute im Blockhaus waren in jeder Beziehung im Vorteil. Sie standen ruhig und geschützt und konnten die anderen wie Rebhahne abschießen. Sie mussten nur ein gut Wasch und Proviant haben, dann konnten sie sich, wenn sie nicht vollständig überraschend angegriffen würden, gegen ein Regiment halten. Mitschentzug vor allem die Quelle, denn obwohl es wahrhaftig in der Kabine der Hispaniola gut hatten, reichlich Waffen und Munition und Esserchen und Wort zugleich wen, war doch eins übersehen worden, wir hatten kein Wasser, überdacht das Eben,
als plötzlich gellend der Todesschrei eins Menschen über die Insel holt. Ich hat Menschen schon einst gewaltsamen Todsterben sehen, ich hab unter seiner königlichen Hoheit, dem Herzog von Cumberland, gedient und wird bei Fontenoy verwundet, und doch stand mir jetzt das Herz still. Jim Hawkins ist tot, war mein erster Gedanke. Es ist schon etwas, ein alter Soldat zu sein und noch mehr ein Arzt. Bei unserem Handwerk gibt es kein Sogen und so entschloss ich mit Rask, und mit chaligsam Ufer und sprang in die Joel. Glücklicherweise war Hunter ein guter Ruderer. Wir flogen nur so über das Wasser und bald war ich an Bord des Schooners. Als Chienen ganz erschüttert, was natürlich war. Der Squire saß unten, weiß wie ein Leintuch und grammt sich über das Unheil, in das uns geführt hat, die gut Ziel. Und auch einer von den 6 Matrosen auf dem Vorgestell sah aus wie ein Leech. Dem Mann der, sagt Kapitän Smollett, im Sonne ken, ist die Sache new, fiel fast in Ohnmacht, als den Schrei hört. Noch ein ruder Schlag und der Mann kam zu uns erzählt meinen Plan dem Kapitän und wir setzten die Einzelheiten seiner Ausführung miteinander fest. Den alten Redruth stellten wir mit 3 oder 4 Geladenen Juren und eine Matratz als Deckung in den Gang zwischen der Kabine und dem Vorgestell. Hunter bracht das Boot zum Hinterdeck und Joyce und ich beluden es mit Pulverbüchsen, Juren, Zwiebacksacken, Fassern mit Giesel seinem Schweinefleisch, einem Fass Cognac und meinem unskotzbaren Anis-Trank. Inzwischen blieben der Squire und der Kapitän auf Deck und letzterer rief den Bootsfahrer an, der Oberst Matros an Bord war. Herr Hans sagte, wir beide haben jeder ein paar Pistolen in der Hand. Wenn einer von euch den Signal gibt, ist der Mann tot, sie fahren zurück. Nach einer kleinen Beratung stülpierten sie die Wortlukenkap hinunter und wollten uns ohne Zweifel in den Rücken fallen. Doch als sie sehen, dass Redruth in dem abgesperrten Gang auf sie wartet, gingen sie gleich wieder hinauf und ein Kopf sägt sich plötzlich wieder auf Deck. Niederhand, schrie der Kapitän und sofort hast der Kopf zurück und wir hörten vorläufig nichts mehr von diesen 6 sehr kleinmütigen Seeleuten. Inzwischen hatten wir die Joel, so schwer wir konnten, beladen und stopfen die Sachen hinein, so wie sie kamen. Joyce und ich begeben uns wieder vermückt auf USINS Boot und ruderten, so schnell wir konnten, ans Land. Dieser Ausflug rüttelt die Waschem Ufer ziemlich auf. Lillebulro wird wieder abgebrochen und bewe wir sie hinter der kleinen Landspitze den Orgen verloren, sprang eine ans-Ufer und verschwand. Ich hat fast im Sinn meinen Plan zu ändern und ihr Boot zu zerstören, doch vertet ich, Silver und die anderen konnten ganz nahe sein und als konnte dadurch verdorben werden, dass ich so weil wagt. Wir setzten bald an derselben Stelle wie früher ans Land und gingen darin das Blockhaus zu verproviantieren.
Aldrei Machten war die erste Torschwebeladen und warfen unsere Vorrat über die Amazonang. Dan Lysen war Joyce Süden Bewachung zurück, freilich nur einen Mann. Doch mit einem halben Dutzend Flinten, und Hunter und ich kehrten sie Joel zurück und beluden uns nochmals. So machten wir es weiter einzuhalten, bis die ganz Ladung drüben war, worauf die beiden Diener sich im Blockhaus festsetzten und ich mit aller Kraft der Hispaniola zurückrudert. Das war es wagten noch ein Boot zu beladen, so hut wag als als es in Wirklichkeit war. Die anderen hatten die Übermacht der Zahl, natürlich, doch wir hatten den Vorteil der Bewaffnung. Nicht einer von den Seeleuten auf der Insel hat ein Jura, und wir schmeichelten uns, dass wir über mindestens ein halbes Dutzend erbrechen konnten, noch sie nicht genug kämen, ihre Pistolen abzuschießen. Der Squire erwartet mit chemikte Fenster und sein ganz schwach war von einem Juichin. Fing die Line auf, befestigt sie und wir fingen in wilder all das Boot zu beladen. Jesusens Schweinefleisch, Pulver und Zwieback war die Ladung, und nur ein Musket und ein Entermesser für den Squire, Mitch, Redruth und den Kapitän. Die übrigen Waffen und das restliche Pulver warfen wir über Bord in das 2,5 Fass Hochwasser, so dass wir den blitzenden Stillweit unter uns auf dem sauberen, sandigen Grund in der Sonnenglanz sehen konnten. Indessen begann die Ebbe einzusetzen und das Schiff skakelt den Anker. Man hat in der Richtung der beiden Ruderboots schwach Halleruf. Trotzdem uns das betreffs Joyce und Hunter bejuhigt, die sich weit östlich davon befanden, so war es nun doch höchst Zeit für unsere Gesellschaft, sich auf den Weg zu machen. Redruth zog sich von seinem Platz in der Galerie zurück und sprang in das Boot, welches wir dann an die Gillen des Schiffs ruderten, es dem Kapitän lehrte zu machen. Nun Lute sagte, hat mit, vom Vorkastell kam kein Antwort. Mitdir Abraham Gray, mitdir read ich wieder kein Antwort. Gray, wiederholte was lauter Kapitän Smollett. Ich verlass dieses Schiff und befehl dir deinem Kapitän zu folgen. Ich weiß, du bist im Grunde ein ordentlicher Kerl und ich mein, nicht einer von euch ist so schlecht, wie sich macht. Ich hab meiner in der Hand und geb dir 30 Sekunden, mir zu folgen es blieb still. Komm, mein wackerer Jungfer der Kapitän fort, überleg es dir nicht so lang, ich riskiere mein Leben und das meiner beiden Herren mit jeder Sekunde plötzlich entstand ein Bulge. Man hat Schlag und herausstört Abraham Gray mit einem Messerstich in der Wand und lief auf den Kapitän zu wie ein Hund, man gepfen hat. Ich bin mit Herr, sagte. Und im nächsten Augenblick sprangen und der Kapitän an Bord unserer Jolle und wir ruderten darauf los. Schiff waren wir draußen, doch noch nicht am Ufer und innerhalb unserer Umzonung. 17. Kapitel, die Erselung wird vom Doktor vorgesetzt,
die letzt Ausführt der Joel dies Funft Ausführt verlief ganz verschieden von allen frühen. Vor allem war das Spiel von einem Boot schwer überlastet. Von verwachsen Männer, davon drei, Trelawney, Redruth und der Kapitän, über 6 Fuß hoch, das war mehr als im Zuzumuten war. Deju das Pulver, das Schweinefleisch und die Brossack. Das Kondeck hing zu Fins Wasser. Wiederholt bekamen wir Wasser hierin und mein Hosen und Rockos waren triefnass, 100 Meter weit gekommen waren. Der Kapitän ließ uns das Duet des Bootes ausbalancieren und wir brachten es schließlich dazu, dass es glatter lag. Trotzdem wagten wir kaum zu atmen. Außerdem ergt jetzt die Ebbe stark Strömung, die durch das Becken westlich lief und dann südlich und seewärts die durchführt hinunter, durch welche wir am Morgen gekommen waren. Selbst die Wellen bildeten für unser Überlebensfähige Gefahr, doch das Argst war, dass wir von unserem richtigen Kurs und von unserem eigentlichen Landungsplatz hinter der Spitze weggeschwemmt würden. Wenn wir der Strömung keinen Widerstand geleistet hatten wir neben den Booten, wo die Seeräuber jeden Augenblick erschienen konnten, ans Land gehen müssen. Ich kann die Spitze nicht nach den Palisaden zu kriegen, Herr, sagt ich zum Kapitän. Ich Stuart, Warrender und Redruth, beid frisk Männer, die noch nicht müde waren, die Ruder bedienten. Die Flut schwemmt es hinunter, konnt ihr nicht etwas besser antochen, nein. Wenn wir das Boot nicht versenken wollen, sagt ihr müsst ausschalten, Herr, Anbiedung bitte, ausschalten bis ihr seht, dass es jet ich versat und fand heraus, dass die Flut uns weiterhin nach Westen schwemmt, außer wenn ich die Spitze ad nach Osten hielt oder im rechten Winkel zu unserem Ziel stuert. In diesem Tempo würden wir eben jemals ansu vergelangen, sagt ich. Wenn es der einzige Kurs ist, den wir nehmen können, Herr, so müssen wir ihn nehmen, erwidert der Kapitän. Wir müssen uns stromaufwärts halten. Ihr seht fort, wenn wir erst leewärts vom Landungsplatz abfallen, where es schwer zu sagen, wo wir überhaupt landen würden und außerdem konnten wir noch von den Schiffbooten gekapert werden, während auf unserem Weg die Strömung nachlassen muss und dann können wir die Ufer entlang ausweichen. Die Strömung wird schon schwächer, Herr sagt Gray, der von saß. Ihr konnt ein wenig nachlassen, dank you, sagt ich in ganz unbefangenem Ton, denn wir hatten all stillschweigend beschlossen, als einen der unseren zu behandeln. Plötzlich nahm der Kapitän das Wort und es schien mir, als wär sein Stimmlied verwandelt. Die Kanon, sagt Daran hab ich gedacht, sagt ich, denn ich glaubt es sprich von einer Bombardierung der Festung. Sie würden die Kanonen ansu verbekommen und wenn auch, konnten sie nicht durch die Wälder schleppen. Scout Records Doktor, erwidert der Kapitän.
Wir hatten den Langen nun Pfunder ganz vergessen und nun sehen wir zu unserem Entsetzen wie die fünf Skucken sich einbemitten und die Jack abnahmen, wie sie die Starkdecke usgitiertem Segelschutz nannten, mit der zugedeckt war. Nicht nur das, sondern im selben Augenblick fiel mir ein, dass das Pulver und die Kanonenkugel zurückgeblieben waren und dass ein Axt als in den Besitz der Skucken an Bord bringen wird. Israel war Flints kanoniert, sagt Gray mit heiserer Stimme. Jeder Gefahrsam trotz Stuarten war das Boot gerad auf den Landungsplatz hin. Wir waren nun schon so weit aus der Strömung draußen, dass wir bei unserem notwendig langsamen Rudertempo gerad auf unser Ziel lossteuern konnten. Doch das Arg daran war, dass wir bei dem Kurs, den ich jetzt hielt, unsere Volbriet sit der Hispaniola zukellerten und ein Zielbeton so groß wie ein Skenentor. Ich konnt jenen Brandwinner Zigenskift, den Israel Hans, sehen, und hören konnt ich auch, wie ein Kanonenkugel aufs Deck fallen ließ. Wer ist der bist Schatz? Fragt der Kapitän. Herr Trelawney zweifellos, sagt ich. Herr Trelawney, mochten Sie mir bitte einen Dieseljut herunterholen? Hans, wenn möglich, sagt der Kapitän. Trelawney blieb kalt wie still und prüft die Sundungseinsjuers. Nun rief der Kapitän, vorsichtig mit dem Juer, Herr, oder ihr versenkt das Boot. Halten die Balance waren der Ziel der Squire erhob sein Juer, wir hörten auf zu rudern und lehnten uns nach der Gegenrichtung, das Gleichgewicht zu halten. Und als wird so gut gemacht, dass wir nicht einen Tropfen Wasser ins Boot bekamen. Inzwischen hatten sie die Kanonen die Drehbrace herumgedreht und Hans, der mit dem Ladestock an der Mundung stand, war im Folge seinem Meißen exponiert. Trotzdem hatten wir kein Glück, denn gerad als Trelawney fuhrt, bückte sich, die Kugel pfiff über ein hin und eine von den anderen Weiher fiel. Der Schrie, den Ostius, fand nicht nur Widerhall an Bord, es erben sich auch ein Mensch Stimmen vom Ufer und als wir in Richtung blickten, sah ich die anderen sehr über dem World herkommen und an ihrer Platz in den Booten sehen. Die Boot kommen, sagt ich. Also ans Land, schrie der Kapitän. Jetzt nicht mehr darauf achten, ob wir Wasser hierin bekommen. Wenn wir nicht ans Ufer können, ist als nur eins von den Ruderbooten wird bemannt, fügt ich hinzu. Die Mannschaft des anderen läuft wahrscheinlich am Ufer herüber, uns abzuschneiden die würden tätig zu laufen haben, Herr, erwidert der Kapitän. Der Matros auf dem Lande, ihr kennt das. Die führt ich am wenigsten. Nur die Kanon, Zimmer Croquet. Kein Stubenmädchen konnt uns würfeln. Sagt uns Squire, wenn das Spiel beginnt, inzwischen wären wir in einem Tempo, das für ein so schwer beladenes Boot ganz tätig zu nennen war, vorwärts gekommen und hatten dabei nur wenig Wasser ins Boot bekommen.
Jetzt galt es nur mehr Gode Viesig Ruderschlag und wir konnten landen, denn die Ebb hat bereits einen schmalen Sandgürtel unter den Baumen freigelassen. Das Ruderboot war nicht mehr zu fürchten, denn es war schon durch die Kleinkrummung unseren Blicken entzogen. Die Ebb, die uns so grausam aufgehalten hat, macht das nun gut, indem sie unsere Angriffe aufheilt. Die einzige Quelle der Gefahr war die Kanon. Wenn ICHS wagen wird, sagt der Kapitän, mocht ICH mir gern noch einen Mann herausschicken, aber es war klar, dass nichts sie mehr erbauten konnte ihren Schuss abzuführen. Sie kümmerten sich nicht einmal ihren gefallenen Genesen, aber nicht tot war und ICH sehen konnte, wie sich bemüht war zu kriechen. Jetzt, rief der Squire. Halt, rief der Kapitän zurück. Und redrothniegten sich mit ihrem ganzen Gewicht, so dass das Hinterschiff unter Wasser geriet. Im selben Augenblick fiel der Schuss. Das war der erste, den Jim hat, denn der des Squire, war nicht bis zu ihm gedrungen. Wohin die Kugel traf wusste niemand von uns genau, aber ich denk, sie muss über unsere Kopf hinweggeflogen sein und der Wind, den sie irgt, mag zu unserem Mistschick beigetragen haben. Jedenfalls sank das Boot mit der Hintersicht ganz langsam etwas unter Wasser. Der Kapitän und ich, einander gegenüber, blieben trocken. Die anderen drei machten vollständig Kopfsprung und kamen durch Nast und zappelt wieder herauf. So it war kein großes Unglück geschehen. Wir waren am Leben und konnten bequem NSU verwarten, doch the Lagen unserer Vorrat auf dem Grunde, und was noch arger war, nurs wir von unseren 5 Juren blieben in Gebrauchsfähigem Zustande. Ich hat das menig formlich instinktiv über meinen Kopf gehalten, und der Kapitän, der seins in einem Riemen die Schulter trug, und zwar wie ein vernünftiger Mann, mit dem Schloss nach oben, hat es ebenfalls gerettet. Die anderen drei Jünger waren mit dem Boot gesunken. Unsere Bestürtung wird noch dadurch vermehrt, dass wir Stimmen durch das Geholsam Ufer näher kommen hatten, so dass wir nicht nur in Gefahr waren in unserem halbwehrlosen Zustandivem Blockhaus abgeschnitten zu bleiben, sondern auch noch fürchten mussten, dass Hunter und Joyce, wenn sie von einem halben Dutzend angegriffen würden, nicht standhalten konnten. Hunter war ein sicherer Mann, das wussten wir, doch Joyce war ein zweifelhafter Fall, ein freundlicher, höflicher Mensch, zum Kammerdiener, der die Kleider bürsten sollte, sehr geeignet, aber nicht zum Krieger geboren. Mit solchen Gedanken im Kopf warteten wir so rasch wir konnten NSU verungließen unserem Joll und got die Haft unseres Pulvers und unserer Vorrat zurück. 18. Kapitel, die Ursache wurdem Dr. vorgesetzt. Das Ende des ersten Kampftages wir eilten so rasch wir konnten durch den Streffen Wald, der uns noch von den Palisaden trennt und bei jedem Schritt kamen uns die Stimmen der Freibeuter. Bald konnten wir ihre Schritt hören und das Kratschen der Zweige,
wie sie durch das Dickicht brachen. Ich sah, dass ein süßemenstes Bewusstsein mir die Sundung meines Juersen. Kapitän sagt Trelawney ist ein Meisterhutz, jet me Juer, seins ist verdorben sie Torsten die Juer, Trelawney, schweigend und cool, wie seit dem Beginn des Kampfs Juersen, blieb einen Augenblick stehen, zu sehen ob alles in Ordnung sei. The Ich gleichzeitig bemerkt, das Grey unbewaffnet war, gab Ich meinen Hirschfänger. Es tat uns allen wohl hen, wie in die Hand spuckt, die Augenbrauen zusammenzog und die Klinge durch die Luft sozen ließ. Aus jeder Szene Bewegungen ging deutlich hervor, dass unser neuer Helfer sein Futerwart war. 50 Schritt weiter kamen wir an den Rand des Walds und sahen die Palisaden vor uns. Wir stießen auf die Sonnenauffuhr in der mit der südlichen Front und fast gleichzeitig erschienen 7 Muterer, Job Anderson, der Bootsfahrer, an ihrer Spitze, mit laut im Geschrei der südwestlichen Eck. Sie standen still wie verblüfft, doch bevor sie sich vom Schrecken erholen konnten, hatten nicht nur der Squire und Ich, sondern auch Hunter und Joyce dem Blockhaus zu führen. Die Weiersgas kamen in einer etwas zerstreuten Sov, doch taten sie ihr Werk, einer der Feinde fiel und die übrigen wandten sich, zu sogen sie flott und verschwanden im Schatten des Geholzes. Nachdem wir wieder gelitten hatten, begeben wir uns in die Außensit der Umsonnung, nach dem gefallenen Feind zu sehen. War Morsetot, durchs Herz gestoßen. Eben als wir begannen uns unseres Erfolges zu freuen, krat ein Pistolenschuss im Geholz, ein Kugelpfiff knapp bei meinem Ohr vorbei und der Arm Tom Redruth wankt und fiel der lang nach zu Boden. Der Squire und Ich geben den Schuss zurück, doch da wir kein Ziel hatten, ist es wahrscheinlich, dass wir nur Pulververgude hatten. Dann luden wir wieder und wandten an unserer Aufmerksamkeit Tom zu. Der Kapitän und Grey waren schon daran einzuuntersuchen, doch sah ich mit einem flüchtigen Blick, dass alles vorbei war. Ich glaub, dass die Bereitschaft unserer Gesellschaft die Mutter wieder zerstreut hat, denn man ließ uns ohne Belastung den Wildhüter über den Sohn sehen und den stonnenden, blutenden Körper im Blockhaus bergen. Armer, alter Kerl, nicht ein Wort der Überraschung, Klage, Furt oder Stimmung war im Entfernen vom Anfang unserer Gefahren bis jetzt wir einsam stüben im Blockhaus niederläten. Wie ein Trojaner war hinter seiner Matratz im Schiffsgang gelegen, jeden Befehl hat schweigend, unverdrossen und Gott ausgeführt. War 20 Jahre älter als der älteste von uns. Und nun war es gerade, dieser alt, gramlich, true Diener, der sterben musst. Der Squire nieten seine Sit nieder, küsst ihm die Hand und weint dabei wie ein Kind. Muss ich gehen, Herr Doktor, fragte Tom, mein Freund sagt ich,
Du gest heim ich wollt ich hat einen noch vorher mit dem Jura eins auswischen können, antwortete Tom bat der Squire, sag, dass du mir vergibst, J. Where das respektvoll, wenn ich das zu einen sagt, Squire, war die Antwort. Immerhin, so sehr es, Amen, nach einer kurzen Still sagte, dacht, das Violet Gemmend ein Gebet lesen konnt. Es ist so sit, Herr, fügte wie Entschuldigung hinzu noch ein Wort zu sagen verchide. Inzwischen hat der Kapitän, der mir schon vorher den Brust gebunkt die Tasken herem merkwürdig geschwollen vorgekommen war, ein Großmensch verschiedene Worte ausgepackt, die englische Flag, ein Bibel, ein rollstarken Beinfedens, Feder, Tint, das Logbuch und ein Menschtabak. Innerhalb der Umsonung hat einen ziemlich langen, gefolten Stamm gefunden und mit Hilfe Hunters befestigte einem Winkel des Loghauses, wo die Borken sich im Eck kreuzten. Und dann kletterte aufs Dach und hisste mit eigene Hand die englische Flag. Das schien ihm starken Trost zu waren. Trat wieder in das Blockhaus ein und ging darin die Worte zu sollen, als ob nichts anderes existiere. Aber hat den toten Tom nicht vergessen und sobald als vorüber war kam mit einer zweiten Flag und breitete sie ehrerbietig über den Leichnam. Nehmt es euch nicht zu sehr zu hurten, Herr sagte, dem Squire die Hand scuttelt, I'm jetzt Gott. Was kann einem Mann im Jenseits gestellen, der für sein flittigen Kapitän ums Schiffchen gefallen ist? Das mag kein Retige Theologie sein, aber es ist ein Tatsache den mit besieht. Dr. Livesey, in Weviel watchen erwarten Sie und der Squire das Hilfschiff, ich sagt ihm, dass dies nicht ein Frage von watchen, sondern von Monaten sehr und das erst wenn wir Ende August nicht zurückkehren, blandly uns zu schicken versprochen hat, aber nicht früher und nicht später. Ihr könnt euch das selbst berechnen, sagt ich. Nun erwidert der Kapitän, sich den Kopf kratzend, und wenn ich euch der Vorhang für als gut dankbar bin, so muss ich doch sagen, dass wir ziemlich schlichtweg kommen sind wie meint ihr das, fragt ich. Es ist ein Jammer, Herr, dass wir die Ladung einbusten, das hab ich gemeint, erwidert der Kapitän. Pulver und Blei würden wir so ziemlich genug haben, aber die Rationen sind klein, sehr klein, so klein, Dr. Livesey, dass es Violet Gott ist, dass wir diesen Essen nicht mehr bei uns haben und zeigt auf den toten Körper unter der Flag. Und eben in diesem Augenblick pfiff hüllend ein Kanonenkugel hoch über dem Dach des Blockhauses vorbei und fiel weit von uns ins Geholz. Aho, sagt der Kapitän. Führt nur darauf los. Ihr habt wenig Pulver genug, Burschen, beams witten versuch wird besser und die Kugel fiel innerhalb der Umsonung nieder, indem sie ein Wok von Sand aufstot doch sonst keinen Schaden tat. Kapitän sagt unser Gottsched, das Haus ist vom Schiffe ganz unsichtbar,
sie wurden wohl auf die Flag zielen. Wer es nicht gesterte, sie hierin zu nehmen, mein von einsehen, rief der Kapitän. Nein, Herr, das Tuesday ich nicht, ich glaub, kaum dass das Wort ausgesprochen hat, wo lmiti meinig wären, denn damit sagt nicht nur starken, vornehmen sie Monsters, sondern es war außer dem Klug, weil unsere Feinde sehen, dass wir ihre Kanonen verrat hätten. Den ganzen Abend lang donnerten sie darauf los. Kugel Kugel flog über den Zorn oder fiel draußen nieder oder in den Sand innerhalb der Umzonung. Doch wären sie genötigt, so hoch zu führen, dass die Jescos wirkungslos niederfielen und sich im Weichen sandigen gruben. Wir hatten ein Abprallen nicht zu befürchten und aber ein Schuss durch das Dach des Blockhauses ging und durch den Boden wieder heraus, so schwinten wir uns in dieses Spiel und täten nicht mehr darauf als wenn es Cricket gewesen wär. Eins ist Gott bei alledem bemerkt der Kapitän, der Wald vor uns ist wahrscheinlich rein. Die hat schon vor einiger Zeit eingesetzt, unsere Vorrat dürfen frei liegen. Freiwillig vor und bring das Schweinefleisch hier in Grey und Hunter-Gingen als die ersten vor. Gott bewaffnet stellen sie sich aus den Palisaden hinaus, doch sich das als ein nutzlos Sendung. Die Mutterer waren kühner als wir annehmen, oder sie setzten mehr Vertrauen in Israels Kanonierkunst, denn wir oder 5 waren fleißig dabei unsere Vorrat zu tragen und bis zu einem der Ruderboot zu warten, das in der Nähe lag und das mit ein periodisch lagen gegen die Strömung festgehalten wird. Silver selbst führt das Kommando vermögte Sitze aus und jeder von ihnen war bereits mit einem Gewehrs hin, das offenbar aus irgendeiner geheimen Waffenkammer stammt, die sie sich ingerichtet hatten. Der Kapitän setzt sich nun zu seinem Logbuch und beginnt folgende Eintragung: Alexander Smollett, Kapitän. David Livesey, Schiffsarzt, Abraham Gray, Zimmermann, John Trelawney, Schiffschef, John Hunter und Richard Joyce, Diener des Schiffchen, Landratten, als was von der Schiffsgesellschaft true blieb, mit Vorraten versentig beinappen rechnen, kamen heute ans Land und pflanzten die britische Flagge auf dem Blockhaus der Schatzinsel auf. Thomas Redruth, Diener des Schiffchen, wird von den Mutterern erkosen. James Hawkins, Schiffsjunge, und ich dacht noch, was wohl dem Jim Hawkins geworden sein mag. Ein Halorf von der Landsit. Jemand ruft uns, sagt Hunter, der die Wasch hat. Doctor, Squire, Kapitän, hallo. Hunter, seid ihr das, wird gerufen. Ich lief zur und sah Jim Hawkins heil und gesund über die Umzonung klettern. Nun sind's Kapitel, die so lang wird wieder von Jim Hawkins aufgenommen, die Besitzung im Blockhaus soeben gun die von Sabli überstehen, heilt mit dem Arm fest und setzt sich dann auf den Boden. Na sagt das sind doch ganz sicher ihr Freunde weil wahrscheinlich sind es die Mutterer. Antwortet ich. Das, rief aus.
Nien, an einem solchen Ort, wo niemand anderes hinkommt als Glücksritter. The wird Silver die Freie Beauty Flag hissen, das ist doch ganz sicher. Nien. Das sind ja Freunde. Es ist euch zu schlagen gekommen und ich denk ja Freunde sind die Starkeren geblieben und nun sind sie hier in der alten Amazonang, die Flint vorweilen Jarenörität hat. Oh. Das war ein gestierter Kerl, dieser Flint, bis auf den Rum war keiner im Glied. Und vertät sich von jemandem. Nur Silver war so glatt nun sagt ich, das mag schon so sein, umso mehr muss ich eilen und zu meinen Freunden hinnehmen erwidert Ben. Das würdet ihr nicht tun, ihr seid ein guter Jung, wenn ich nicht sehe aber doch seid ihr nur ein Jung als in allem. Nun, Ben Gunn ist pfig, nicht einmal Rum wird mit hinbringen, dorthin, wo ihr hingeht, nein, nicht einmal Rum, bis ich ihren wohlgeborenen Gentleman sie und seinen Wort hab. Und ihr würdet mein Wort nicht vergessen, bedeutet mehr vertrauen, so würdet ihr es sagen, ist nötig. Und dann würdet ihr ein so nie untersucht mit zum dritten Mal, immer mit der gleichen Mien von Schlauheit. Und wenn man Ben Gunn braucht, so wisst ihr, wo zu finden ist, Jim. Genau dort, wo ihr ein Hut gefunden habt. Und der kommt. Muss etwas Weißes in der Hand tragen und allein kommen. Oh, und dann müsst ihr es so sagen, Ben Gunn, sagt ihr, hat schon sein eigenen Grund nun sagt ich glaub zu verstehen, ihr habt etwas vorsichtigen und wünscht den Squire und den Doktor zu sehen und seid dort zu finden. Wo ich gefunden hab. Ist das alles, und wann? Musst ihr sagen, fügt hinzu. Nun etwa von Mittag bis 6 dort gut sagt kann ich jetzt gellen, ihr würdet nicht vergessen, kündigt sich besorgt. Bedeutet mehr Vertrauen und sein eigenen Grunde, sagt ihr. Sein eigenen Grunde, das ist die Hauptsache. Zwischen Mann und Mann. Nun also, und dabei hielt mit noch fest, ich denk jetzt konnt ihr gellen, Jim. Und Jim, wenn ihr Silver seht, würdet ihr Ben Gunn nicht verraten. Nicht einmal Wild Ross würden es herauslocken. Ihr sagt nein. Und wenn dies Piraten ans Land kommen, Jim, was würdet ihr sagen als, wird durch einen lauten Null unterbrochen, ein Kannenenkugel durch die Baum und flog kein 100 Schritt von uns in den Sand. Im nächsten Augenblick rannten wir schon jeder nach einer anderen Richtung. Gott ein Stunde lang chatteten häufig Scuss die Insel und immer wieder fliegen Kugel kratschend durch die Wälder. Ich schlapft von Versteck zu Versteck, immer verfolgt, oder schien es mir so, von diesen schrecklichen Geskossen. Doch noch das Bombardement zu endigen hat aber ich mit noch nicht in die Richtung des Blockhauses wagt, wo die Kugel am häufigsten fielen, wieder Mut gefasst.
und nach einem Witten am Weg genossen Croch ich zwischen den Uferbaumen hinunter. Die Sonne war benannt gangen, der Seewind rost und poltert in den Walden und krauselt die Grauwasserfläche des Ankerplatzes. Die Flut lag weit draußen und Großstrecken Sands lagen unbedeckt. Die Luft war nach der Hitze des Tags so abgekühlt, dass es mich trotz meiner Jacke fröstelt. Die Hispaniola lag noch dort, wo sie Anker geworfen hat, doch wirklich wet der Jolly Roger, die Schwarzflagge der Freibeuter, von ihrer Spitze. Gerad als ich hinschaut, sah ich wieder einen roten Blitz und hört einen Null, dann ringsum Naterns Echo, und noch ein Kanonenschuss pfiff durch die Luft. Das war der Schluss der Kanonade. Ich lag noch ein Weile ruhig und lost einem Geräusch, das dem Angriff folgt. Etwas wird am Ufer nahe der Amazonung mit Ochsen zertrümmert. Es war, wie ich später entdeckt, die Joel. Seitwärts, nahe der Flussmündung, war ein großes Feuer unter den Bäumen angezündet und zwischen diesem Punkt und dem Schiff gingen fortwährend Ruderboot hin und her, und die Matrosen, die ich nur so dust erkannt, lernten beim Rudern wie die Kinder. Doch lag etwas im Klang ihrer Stimmen, was ein Rum erinnert. Schließlich glaubt ich sie Amazonung zurückkehren zu können. Ich befand mich ziemlich weit unten auf der niedrigen sandigen Landzunge, welch den Ankerplatz nach Osten umschließt und mit der Schatzinsel verbunden ist. Als ich mich jetzt erhob, sah ich in einiger Entfernung unterhalb der Landzunge einen einzelnen, ziemlich hohen und merkwürdig weißen Felsen, der sich aus dem niedrigen Gehölz erhob. Es fiel mir ein, dass dies der Weißfelsen sein konnte, von welchem Ben Gunn gesprochen hat. Und dass man eines Tages violet ein Boot brauchen wird und ich dann wissen wird, wo eins zu finden sei. Dann strich ich durch die Wälder, bis ich die Reportage, die im Ufer sich der Amazonung erregt hat und wird bald von der treuen Gesellschaft warm bewillkommt. Mein Geschicht war bald erzählt und ich begann mit schauen. Das Blockhaus war unbehauenen fittenste Minorität, Dach, Wand und Boden. Die Dial stand fast über der Sandfläche. Der Tua war ein Dachvorsprung und darunter floss die Kleinquelle in ein künstliches Becken von ziemlich merkwürdiger Art, nämlich in einen großen, eisernen Schiffskessel, dem man den Boden ausgeschlagen hat und der in den Sand festgerammt worden war. Außer dem Fachwerk des Hauses war wenig übrig geblieben. In einem Winkel stand ein Steinplatt über einem alten, rostigen Eisenkub, was eine Art Herd darstellt. Das ganze Innere der Amazonung und die anhand des Hügels waren zum Zweck der Erbauung des Hauses ausgerodet worden und man konnte den Stumpfen sehen, was für ein schönes und stattliches Wäldchen das dort worden war. Der Waldboden war, nachdem man die Baum niedergehauen hat,
zum großen Teil Wegueskin und von der Flat abgetrieben wurden, und nur dort wo die Quelle ausdem Kessel hineinsekert, wuchsen noch ein paar Farrenkrauter, Moos und kleines Zwergibus im Sand. Ganz eng am die Amazonung herum, zu eng zur Verteidigung, wo der Wald noch hoch und dicht, auf der Landseite gab's nur Nadelholz, so sie zu mit Lebensbaumen stark untermischt. Der kalte Benwind, von dem schon gesprochen hab, pfiff durch Jedritz des primitiven Gebords und besprenkelt den Boden mit einem ununterbrochenen sprührigen feinen Sands. In unseren Orgen, in unseren Sonnen, in unserem Essen war Sand tanzt in der Quelle, am Boden des Kessels wie Hafergratz, die zu kochen beginnt. Unser Rochfang war ein viriges Loch im Dach, doch nur ein kleiner Teil des Roches fand den Weg ins Früh und der übrig war bald im Haus herum und bracht uns zum Husten und unser Orgen zum Tränen. Deju kommt, das Grey, unser neuer Mann, das Gesicht verbunden trug, wie Schnitz, den die Mutter, als einen Durchging, beigebracht hatten, und das der Arm, old Tom Redruth noch unbegraben stiff und starr unter der Flaggen der Wand lag. Wenn man uns hat voll ihrem Sitzen lassen, waren wir trubsinnig geworden, doch deju war Kapitän Smollett nicht der Mann. Bestät also sich und teilt uns in Patrouillen ein. Der Doktor, Gray und ich waren die ein, der Squire, Hunter und Joyce gehorten zur anderen. Trotzdem wir allmüd waren, wurden's wir am Brennholz hinausgeschickt, wir hatten für Redruth ein Grab zu graben, der Doktor wird zum Kokonent. Wird als Schildwachen die TU gestellt und der Kapitän selbst ging von einem zum anderen, heilt uns in Gottesstimmung und griff zu wo es notwendig war. Von Seat zu Seat kam der Doktor zur TU, ein wenig Luft zu Skopfen und sein Orgen auszuruhen, die fast ausgeorchert waren. Und jedes Mal hat ein paar Wort für mich. Dieser Smollett, sagt einmal, taugt mehr als ich selber. Und wenn ich so etwas sage, so bedeutet das schon etwas, gemein anderes Mal kam und blieb ein Weile stumm. Dann neigt den Kopf zu sit und schaut Mädchen. Ist dieser Ben Gunn ein Mensch? Fragt Ich weiß nicht, sagt ich bin nicht ganz sicher, aber Beverstand ist wenn darüber ein Zweifel sein kann, dann ist Beverstand, erwidert der Doktor. Ein Mann, der 3 Jahre auf einer verlassenen Insel sich deine Jill gebissen hat, Jim, kann nicht so normal scannen wie du oder ich. Für Case, sagst du, hat so ein Vorlieb, für Case, antwortet ich. Nun, Jim sagt the Sahut man, wie Gott es sein kann. Wenn man im Essen wollerisch ist. Du hast mein Schnapftabaksdos gesehen, nicht wahr? Und hast mit doch niemals Schnapfen gesehen. Die Sache ist die, dass ich in meine Schnapftabaksdos ein Stück Parmesan-Käse bei mir trage, einen italienischen, eben nahrhaften Käse. Nun, den kriegt Ben Gunn,
was ben brot gingen begruben den alten Tom im Sandy und standen ein while bar alptig im windy sein Grab. Ein Tatij Mensch bren holes hatten were hierin gebracht, doch nicht genug nach der Ansicht des Kapitans, der den Kopf scuttelt und sagt, das war die Sach morgen etwas lebhafter angehen mussten. Nachdem wir unser Schweinefleisch gegessen und jeder sein Tatiges Glas steifen Grogs getrunken hat, zogen sich die drei Herren zusammen in einen Winkel zurück, unser Aussichten zu besprechen. Es scheint, dass sie nicht mehr riecht aus und einwussten, denn unsere Vorrat waren so klein, dass wir uns vor Hunger hatten längst übergeben müssen Hilfe kam. Unsere beste Hoffnung bestand darin, so wird es beschlossen, die Freibeuter zu essen, bis sie endlich ihre herunterholten oder mit der Hispaniola flohen. Von nun an war ihr Zahl schon auf 15 gesunken. Zweier waren verwundet und zumindest einer davon, der Mann, der neben der Kanon angestoßen worden war, schwer verwundet, wenn nicht schon tot. Jedes Mal wenn wir sie angriffen mussten wir mit der äußersten Vorsicht vorgehen, uns selbst nicht zu gefährden. Und außerdem hatten wir Tatij verbundet, den Raum und das Klima. Was den Rahmen so konnten wir sie, trotzdem wir ungefähr eineinhalb Meilen entfernt waren, bis spät in die Nacht hinein singen und brüllen hören. Und was das Klima betrifft, verfandet der Doktor sein Peruk dafür, das so, wie sie im Sumpf campierten und mit Fiebermittel nicht versehen, die Haft von einen noch vor einer Wasch auf die Rücken liegen wird. So wurden sie fügte hinzu, wenn wir nicht doch vorher niedergestoßen wurden, noch ganz froh sein den Schooner zu haben. Es ist immerhin ein Schiff und ich denke sie können damit wieder auf Freibeuter gehen. Das erste Schiff, das ich jemals will, sagt Kapitän Smollett. Ich war todmüd, wie man sich vorstellen kann, und kaum hat ich mit Schnittergelett, schlief ich schon wie ein Stück Holz. Die übrigen waren schon lang auf und hatten bereits gefrühstückt und das Brennholz die Haft vergrößert, als ich der Lärm und den Klang von Stimmen geweckt wird. Weiss von, hat ich jemanden sagen und sofort darauf mit einem Ruf der Überraschung, Silver selbst. Als ich das hat, sprang ich auf und lief, mir die Augen reibend, zu einem der Gucklocher in der Wand. 20. Kapitel Silvers Sendung es standen wirklich außerhalb der Umsonungswehrmanner, den einer ein weißes Tuch schwenkt, der andere, kein geringer als Silver selbst, stand bestialisch daneben. Es war noch sehr früh und der kaltest Morgen, den ich je erlebt hab, ein Kalt, die bis ins Mark drang. Der Himmel über uns war klar und wolkenlos und die Spitzen der Bäume glänzten rosig in der Sonne. Doch dort wo Silver mit seinem Begleiter stand, war noch als im Skotten und sie warteten nicht in einem weißen Dampf, der während der Nacht ausdem Morast hervorgekrochen war. Die Kalt und der Dunst zusammen erselten ein trauriges Geschicht von der Insel.
Es war klar, dass sie ein Futter, Fieberverpisteter, angesunder Aufenthalt war. Bleibt drinnen Lüt, sagt der Kapitän. Sehen Sie eins, dass das nur ein Niff ist, dann rief den Freibeuter. Halt, whether steht, oder wofür weiß fahren, rief Silver. Der Kapitän stand im Torweg und hielt sich dabei sorgfältig gedeckt, für den Fall, dass ein verräterisches Gas beabsichtigt sein sollte. Wendet sich zu uns und sagt, was des Doktors und die Glocke. Dr. Livesey, bitte, Sie nehmen die Nordsit, Jim Osten, Grey Western. Die Washington lat die Jua. Rask und sorgsam, Lüt, dann wendet sich zu den Freibütern. Und was wollt ihr mit ihrer weißen Flag, rief Diesmal antwortet der andere Mann, Kapitän Silver, Herr, will hierin kommen und einen Vertrag schließen, schrie Kapitän Silver. Kenn ich nicht. Wer ist das? Rief der Kapitän und wir konnten hören wie im Selbstgespräch hinzufügt, Kapitän. So etwas. Meine Ziel, hier wird man befördert, der Lang John antwortet selbst. Herr. Dies Jungen haben mit zum Kapitän geschwollt, nachdem sie desertiert sind, betont mit besonderem Nachdruck das Wort desertiert. Wir sind gewillt uns zu unterwerfen, wenn wir zu einem Abschluss kommen können und kein Geschichten gemacht wurden. Verlange nur ihr Wort, Kapitän Smollett, mit Wohlbehalten und sicher wieder aus dieser Umzonung herauszulassen und ein Minute sieht, Amos's Gaswit zu kommen, ein Jura abgeführt wird mein Jung sagt Kapitän Smollett, hab nicht den leisesten Wunsch mit mit zu unterhalten. Wenn ihr mit miriden wollt konnt ihr kommen und verteidigen. Verräteria kann the nur auf Sit sein, und Gott sei gnädig das genagt, Kapitän, rief der Lang John für Ein Wort von einen genagt, weiß, was ein Gentleman ist, das ist sicher wir konnten sehen wie der Mann, der die weiß Flag trug, Silver zurück zu halten versat. Und das war nicht verwunderlich nach der Kavaliermäßigen Antwort des Kapitäns. Doch Silver lacht laut auf und klopft ihm auf die Schulter, als ob der Gedanken eingefahren lächerlich wär. Dann ging Umzonung vor, warf sein Krug hinüber und bracht es mit großer Kraft und Geschicklichkeit zustande den Sohn zu übersteigen und sich glücklich an der anderen Seite herunterzulassen. Muss gestehen, dass weil zu sehr beschäftigt war mit dem, was vorging, als Childwach zu etwas zu torgen. Tatsächlich verließ minusliches Glück und schlick dem Kapitän nach, der sich nun auf der Schwelle niedersetzt, die Arm auf die gestützt, den Kopf in der Hand, die Augen auf das Wasser gerichtet, das aus dem alten Eisenkessel in den Sand tropft. Dabei pfiff sich ein Leidchen. Madels und Burschen kommt heran, Silver wird es furchtbar schwer den Abhang zu erklettern. Bei der Steilheit des Aufstieges,
den de Kinbaumstrunken und dem Weichen Sand war mit samt seiner Krux so hilflos wie ein Segler bei Windstill. Doch ist nicht locker und arbeitet sich vorwärts bis endlich beim Kapitän anlangt, den liebenswürdig grüßt. Hat sich auf das Kunst herausgeputzt, ein enormer blauer Rock, ganz mit Metallknopfen geschmückt, hing ihm bis zu den Knien und ein schöner verschnürter Hut saß auf seinem Hinterkopf. The side sagt der Kapitän, den Kopf hebend. Ihr solltet euch lieber niedersetzen, ihr wollt mich nicht hierin lassen, Kapitän, klagt der Lang John. Es ist ein schrecklich kalter Morgen, Herr, the draußen auf dem Sand zu sitzen nan, Silver, sagt der Kapitän, wenn es euch beliebt hat ein anständiger Mensch zu sein. Konntet ihr jetzt in eurer warmen Kusch sitzen? Das habt ihr euch allein ingebrockt. Entweder ihr seid meins Schiffskoch, und werdet ihr net behandelt, oder ihr seid Kapitän Silver, ein gemeiner Meuterer und Seeräuber. Dann konnt ihr euch aufhangen. Gott, Kapitän erwidert der Schiffskoch und setzt sich wie ihm der Kapitän geheißen hat, auf den Sand. Ihr würdet mir einfach langsam aufstehen die Hand geben müssen, das ist alles. Ein Hubskis, Netzplatzkin habt ihr hier. Da ist Jim. Skünsten guten Morgen, Jim. Herr Doktor, mein Hochachtung. Nun, the sind Jal Baseman wie ein glücklich Family so zu sagen wenn ihr was zu sagen habt, dann sagt es lieber, sagt der Kapitän. Freilich, Kapitän Smollett, erwidert Silver. Flit ist Flit, natürlich. Schauen Sie, das war ein Gutstücke von einen Hut Nacht, Ichleugene nicht, dass es ein Gutstücke war. Ein paar von euch müssen ganz tätig mit Hebestangen Zugeln verstehen. Ichleugene auch nicht, dass ein paar von meinen Leuten ganz erschrocken waren, weil it waren alle erschrocken. Möglich, dass ich selbst erschrocken war, möglich, dass das der Grund ist, weshalb ich hier bin zu verhandeln. Aber passe auf Kapitän, ein zweimal passiert das nicht, zum Teufel. Wir würden eben wachen ostelen und ein bisschen den Ramins schranken. Weil it denkt ihr, das wir Elstern Higel wohl wären, aber ich sag's euch, ich war not Ich war nur Hansmut, und wenn ich nur ein Sekunde früher aufgewacht war, ich hat euch bestimmt mittendrin erwischt. War nicht tot, als ich zu ihm herüberkam, nein nein. Sagt Kapitän Smollett, cool wie ein Eisapfen. Als, was Silver the sagt, must im Ratselhöft sein, aber kein Mensch hat das aus seinem Ton erraten. Aber ich fingen es zu wittern. Ben Guns letzt Wort kämen mir in den Sinn. Ich begann zu ahnen, dass den Freibuten einen Besatz abgestattet hat, als sie betrunken ihr Führer herumliegen und ich beregnet vernagt, dass wir es nur mehr mit weisen Feinden zu tun hatten. Nun, die Sache ist, sagt Silver, wir wollen den Scots,
und wir müssen ein kriegen. Das ist unsere Bedingung. Ihr wollt im Leben bleiben, nämlich das ist auch die Hauptsache. Ihr habt ein Kart, nicht wahr, wohlmöglich, erwidert der Kapitän. Oh, natürlich habt ihr ein, das weiß ich schon, antwortet der Lang John. Ihr braucht nicht hochmütig zu sein, das ist gar nicht notwendig. Wir brauchen your Kart. Ich selber hab auch nie etwas Böses tun wollen, mir würdet ihr so etwas nicht erzählen, mein Jung, unterbrach ein der Kapitän. Wir wissen ganz genau, was ihr uns verratet, aber wir können uns nicht darum, denn seht ihr konnt es eben nicht ausfahren und der Kapitän sah ein ruhigen und vollzehn Pfiff. When Abe Gray, für Silver auf. Stop, schrie Kapitän Smollett. Gray hat mir nichts gesagt und ich hab ein nichts gefragt, und ich mocht am liebsten ein und die ganze Insel glatt in die Luft sprengen. So, das ist mein Meinung über diese Kleinsornisosbrutschchen Silver abzukallen, war schon dreist gewesen, aber nun riss sich wieder zusammen. Sehr begreiflich sagte, ich mochte nichts dreinreden. Aber the ich dass sie sich ein Pfiff anzünden, Kapitän. Mocht ich so frei sein, das euch zu tun und stopft sich ein Pfiff und zündet sie. Die beiden Männer saßen ein gut Weile still rauchend dann schauten sie einander ins Gesicht, dann stopfen sie Tabak nach und manchmal bückten sie sich vor am Ausspucken. Es war ein Theater, ein süßes Schauen. Nun bemerkt Silver abschließend, also folgendes, ihr jet uns die Kart, damit wir zu dem Scots kommen, und ihr hört auf am Matrosen niederzuschießen und einen im Schlaf die Kopf einzulegen. Die Verbeiten wir auch wir vorschlag sowohl, entweder ihr kommt, wenn der Scots in Geschift ist, mit uns an Bord und dann wird ich hug. Das wird ich eidlich und auf mein Ehrenwort, irgendwo sicheren Land setzen. Oder, wenn das nicht nach ihrem Geschmack ist, weil ein paar von meinen Leuten etwas unangenehm sind und mit auch Handel außer Tragung haben, dann könnt ihr euch hier bleiben. Wir würden die Voet Mann für Mann mit auch teilen und ich geb mein Ehrenwort wie worin. Das erste Schiff, das wir sichten, unsere Jufen und Hatastiken, damit sie auch aufnehmen. Also ihr würdet zugeben, das ist ein Vorschlag. Etwas Besseres konnt ihr auch gar nicht wünschen und ich hoffe, und erhob sein Stimme, dass Leut hier im Blockhaus mein Vorschlag prüfen würden, denn was ich mit einem Sprich, ist zu allen gesprochen. Kapitän Smollett erhob sich und klopft sein Pfiff aus. Ist das alles? Fragte. Mein allerletztes Wort, zum Donner, antwortet John. Wenn ihr das ablehnt, so ist das Letzt, was ihr von mir zu sehen kriegt, außer die Kugel ausgesegnet, sagt der Kapitän. Und jetzt würd ich reden, wenn ihr einen nach dem anderen unbewaffnet daherkommt,
verflit ich mit in Eisen zu legen und vor ein ordentliches Gericht in England zu stellen. Wenn ihr nicht wollt, mein Name ist Alexander Smollett, hab die von meines Königs Gelist und wird zum Galgen befordern. Ihr konnt den Scots nicht finden. Ihr konnt das Schiff nicht segel, nicht eine von togt deju. Ihr konnt uns nicht bekämpfen, grey dort allein hat es mit 5 von aufgenommen. Ihr Schiff liegt fest, Meister Silver. Ihr seid in keiner guten Hort. Davon würdet ihr überhausen. Stay higher und sage das. Das sind die letzten guten Wort, die ihr von mir zu hören kriegt, denn wird begot, ein Kugel in den Rücken gegen unsere nächsten Begegnung. Marchia, mein Jung. Packt higher heroes, aber sehr rask. Silver anzus hen war dermuhwut. Die Orgen treten im vor us den Hollen. Klopft sein Pfeffer us. Jet mir die Hand zum Aufstehen, riefe. Ich nicht, erwidert der Kapitän. Wer gibt mir die Hand zum Aufstehen, brüllte. Nicht einer von uns ruht sich. Die verstesten Beschimpfungen sind Krocher auf dem Sand hin, bis sich Tor aufritten und wieder auf sein Krug stellen konnt. Dann spuckt in den Brunnen. Schrie, das ist mein Meinung von Es wird kein Stunde dauern die als Blockhaus the word anzünden wie ein Rumtan. Lacht nur, zum Donner, lacht. Ein Stunde vorbei ist, würdet ihr im Gensitz lachen und die Gliedstüben, können von Glück sagen, und mit einem schrecklichen Flutsch humpelt fort. Wort sich den Sand hinunter, kam nach 4 oder 5 Misslungen versuchen mit Hilfe des Fahnenträgers glücklich über die Umzonung und verschwand einen Augenblick später zwischen den Bäumen. 21. Kapitel Der Angriff sobald Silver verschwunden war, wand sich der Kapitän, der ein genau bearbeitet hat, wieder in das Innere des Hauses und fand keinen einzigen von uns, außer Gray, auf seinem Posten. Das war das erste Mal, dass wir ein wütend sehen. Wachen, brüllte, und als wir allen unsere Platz gestures waren, sagte Gray, denen nehmen wir ins Logbuch eintragen. Du bist bei deiner Pflicht geblieben wie ein ordentlicher Seemann. Herr Trelawney, bin überrascht über ihr Benehmen, Herr Doktor, glaubt, ihr hattet des Königs Rock getragen. Wenn ihr so befonten euch gedient habt, Herr, so wäre ihr besser in Jurkage geblieben die des Doktors standen wieder in ihren Schatten, die anderen Luden fleißig die übrigen Jünger und hatten einen rechten Kopf und ließen die Nase hängen. Der Kapitän sah ein Weile schweigend zu, dann erst sprach sagte, hab Silver absichtlich ordentlich eingeist und noch ein Stunde ist, wie es verkündigt, die Sache losgehen. Sie sind in der Übersel,
das Brosch ich nicht erst zu sagen. Aber wir kämpfen in Deckung und noch vor einer Minute hat ich gesagt wir kämpfen diszipliniert. Ich zweifle nicht daran, dass wir sie hauen können, wenn ihr wollt dann macht die Runde scout nach, wie sich ausdrückt, ob als klarsam Gefecht sie. Und den beiden Schmalseiten des Hauses gegen Osten und Westen wären bloß Zwieschies Schatten, im Süden beim Tor wieder wir und nach Norden 5. Wir verfügten über rund 20 Uhr. Das Brennholz lag in Weiertafel fortmitjenstesen aufgeschichtet, von denen je einer in der Mitte stand und auf denen Munition und Weiergelle den Juhr, den Verteidigern Hand, vorbereitet waren. Och die Entermesse lag entordnet auf den Tischchen. Lost das Feuer, bevor der Kapitän, es ist nicht mehr kalt und wir brauchen keinen Rauch in den Augen. Herr Trelawney trug den eisernen Kub, der uns als Herd dient, eigenhändig hinaus und erstickt die Funken im Sande. Hawkins hat noch nicht gefrühstückt. Hawkins, bedien dich und nimm das Essen auf deinen Posten, fuhr Kapitän Smollett fort. Schnell, mein Jung, wir würden unsere Kraft brauchen. Hunter. Servier für jeden ein Glas Branntwein während das Gesture macht der Kapitän im Stillen seinen Verteidigungsplan fertig. Doktor, ihr nehmt die Tour, bevor Traktet nicht zu exponieren, bleibt drinnen und führt durch die Tour. Hunter nimmt dort die Ostsee. Joyce, ihr steht nach Westen, mein Jung. Herr Trelawney, ihr seid der bist Schatz, ihr und Grey nehmt die lang Nordfront mit den 50 Schatten, dort ist es am gefährlichsten. Wenn sie von dort kämen und der kanzerigenen Tor hierin führen konnten, dann wird die Sache brenzlig schon. Hawkins, weder du noch ich sollen als Schutzen mit. Wir wollen dabei stehen und leiden und zugreifen, wo's not at der Kapitän hat riecht, die kalt war vergangen. So die Sonne sich über den uns umgebenden Baumgetülle hob, strahlt sie mit voller Kraft auf die Lichtung und vertrieb die Dunst sofort. Bald kocht der Sand und das Haus in den Borken des Blockhauses fing zu seidenen. Jacken und Rockfliegen sit, die Hemkriegen werden so errichtschligen. Die Armilbisse Skulptur aufgestrieft und wir standen jeder auf seinem Posten in einem Fieber von Hitz und Unruhe. Einstand die Virgin. Zum Henker mit einen rief der Kapitän, es fangen so langweilig zu werden wie ein Windstill. Grey, Pfeffermwindger ad in diesem Augenblick sägten sich die ersten Anzeichen des Angriffs. Bitte, Herr fragt Joyce, darf ich führen, wenn ich einen sehe, ich hab's euch doch gesagt, rief der Kapitän. Dank schon, erwidert Joyce, immer mit derselben ruhigen Höflichkeit. Ein Zeitlang war alles still, doch die Bemerkung hat unser aller Wachsamkeit geübt und wir spitzten Augen und Ohren, die Musketier die Hand ans Juhr, der Kapitän stand mit festgeschlossenem Mund und gerunzelte Stirn in der Mitte des Blockhauses. So vergingen ein paar Sekunden,
Plötslich Joyce ein Flint in die Hohund führt einen Skasabi. Kaum war Dernal verklungen, the Verder schon von außerhalb der Umzonung durch ein Zestroit Saar verweidet. Ein Skas nach dem anderen fiel, hintereinander kamen sie wie ein Rudel Wilgens. Mehrere Kugel striefen das Blockhaus, doch kein Drang in das Innere. Als der Rauch sich verzogen hat, scout die Umzonung und der Wald ringsum so friedlich drein wie vorher. Nicht ein Blattchen rett sich, nicht einmal das Glitzern eines Jewelorfs verriet die Anwesenheit unserer Feinde. Habt ihr einen Mann getroffen? Fragt der Kapitän. Nein, Herr erwidert Joyce, ich glaub nicht das nächstbest ist immer die Wahrheit zu sagen meldet der Kapitän, leid sein Jua, Hawkins. Wie viel waren aufführsit, Doktor, ich weiß es genau sagt Dr. Livesey, auf dieser Sit werden drei Skas abgeführt. Ich hab drei Blitz gesehen, zwei Nachbessermann, einen Witter westlich drei, wiederholt der Kapitän. Und wie viel beug, Herr Trelawney, doch das war nicht so leicht zu beantworten. Von Norden waren wir gekommen, sieben nach der Berechnung des Gottchen, 8 oder 9 nach Grey's Scott sang. Aus Osten und Westen war nur ein einziger Skas abgeführt worden. Es war daher klar, dass sich der Angriff aus Norden entwickelt wird und dass man von den drei anderen Rettungen aus nur durch Skinnengriff in Atem erhalten werden sollte. Dennoch ändert Kapitän Smollett nichts an seinen Anordnungen. Nahm als sichern, dass, wenn die Mutere in den Besitzigen deiner unbeschützten Schatz kämen, sie uns wie die Ratten in unserer eigenen Festung niedermachen würden. Es blieb uns auch nicht mehr weil sie zum Nachdenken über eine neue Taktik. Plötzlich sprang mit Lot im Kampfgeschrei ein klein Skar von Seerobern ausdem Walden die nordliche Front und rannte auf die Umzonung los. Gleichzeitig wird das Feuer ausdem Wald wieder eröffnet und ein Butchenkugel-Pfiff durch das Tor und zerschmettert das Tor des Doktors. Die Mutere wimmelten wie die Vernüber den Zorn. Der Squire und Grey führten immer wieder. Drei Mann fielen, einer innerhalb des eingezohnten Raums, die beiden anderen draußen. Doch von denen war einer offenbar mehr erschreckt als verletzt worden. Denn sprang mit einem Satz wieder auf die Fassung verschwand im Dickicht. Wir hatten in den Sand gebissen, einer war geflohen, doch wir hatten innerhalb unserer Verteidigungslinie fest gefasst und in diesen hielten unter dem Schutz des Walds 7 oder 8 Leute. Von denen jeder sichtlich mit mehreren Juren versehen war, ein Hitziges, aber nutzloses Feuer auf das Blockhaus aufregt. Die wir, die herübergekommen waren, rannten unter lauten Rufen direkt auf das Gebäude zu und die Leute draußen von den Baumen her ermutigten sie mit zu rufen. Mehrere Skas ausdem Blockhaus werden abgeführt, doch zielten die Schatzen so hastig, dass kein einziger traf. In einem Augenblick hatten die Seeräuber den Erdwall erstürmt und waren über uns.
Der Kopfjob Andersens, des Bootsfahrers, Toten der mittleren Schiessschart auf. Drauf und dran, allmiteinander, brüllte mit Donnerstim. Im selben Augenblick packt ein Zero Behunters be der Mundung, entris es im. Kob es durch dies Schiessschart und schlug mit einem betäubenden Kolbenschlag den Kehl nieder, dass beused los zu Boden fiel. Inzwischen war ein dritter Anangefochten rund das Haus gelaufen, Urchien plötzlich im Tor und griff mit seinem Entermesser den Doktoren. Unsere Lage hat sich vollkommen geändert. Vor einem Augenblick noch hatten wir geschützt aus einen bloßgestellten Feind geführt, nun waren wir angedeckt und konnten keinen Schlag zurückgeben. Das Blockhaus stand voll Rauch, dem allein wir unsere verhältnismäßige Sicherheit verdankten. Schrie und Verwirrung, Blitz und Knall von Pistolenschussen und ein lautes Stonnen klang in meinen Ohren. Heroes Jungen, Heroes! Und kämpft draußen im Freien. Entermesser, schrie der Kapitän. Ich ergriff ein Entermesser aus dem Haufen undigen den anderen, der gleichzeitig ein Switz packt, schnitt mich in die Notchel, was ich kaum falt. Ich skoss aus dem Tor hinaus in das hell Sonnenlicht. Jemand war knapp hinter mir, ich weiß nicht wer. Gerad vor mir verfolgt der Doktor seinen Angreifer und Gerad als ich hinschaut schlug auf ein Los, dass dieser hinfiel, mit einem großen Schlitz quer über das Gesicht, und lang ausgestreckt auf dem Rücken liegen blieb. Rund das Haus, Jungens, rund ums Haus, schrie der Kapitän. Aber selbst in diesem Getümmel und durcheinander bemerkt ich ein Veränderung in seiner Stimme. Mechanisch gehorcht ich, wand mich nach Osten und lief mit erhobenem Entermesser die Ecke des Hauses. Im nächsten Augenblick stand ich Job Anderson gegenüber. Brüllt laut und hob seinen Hirschfänger hoch über den Kopf, dass im Sonnenlicht glanzt. Ich hat kein Zeit mit zu fürchten, denn als Hype schuld, sprang ich mit einem Satze sit und rollt, the mein Fass im weichen Sand abrupt, Kopf über den Abhang herunter. Schon als ich dirty gestures war, wimmelten die übrigen Mütter bereits die Palisade hinauf, uns zu erledigen. Ein Mann in einer roten Nachtmütze war sogar schon auf die Spitze hinaufgekommen und mit einem Fass drüben. Nun, so schnell war ich hinuntergesost, dass, als ich wieder auf den Füßen stand, sich als noch in derselben Bewegung befand, der Kehl mit der roten Nachtmütze immer noch halb drüben und der Kopf einzwitten gerad über der Spitze der Umzäunung. Und doch hat sich in dieser winzigen Spanzeit der Kampf entschieden und der Sieg war unser. Grey, der mir auf dem Fass gefolgt war, schlug den dicken Bootsfahrer nieder Zeit hat zu einem neuen Schlag auszuholen. Ein zweiter wird gerad als ins Haus führen wollt von eines Schiessschart aus niedergeskossen und lag nun im Todeskampf, die noch Rauch die Pistol in der Hand.
Einen dritten hat der Doktor mit einem Schlag erledigt, das hat ich selbst gesehen. Von den Viren, welch die Palisaden erklettert hatten, war nur eine anverwundet, und der hat sein Intermesser im Kampf verloren und traktet in Todesangst rausgekommen. Führt ausdem Haus, schrie der Doktor. Und ihr Jungen, zur Entdeckung doch sein Wort werden nicht betet. Kein Schuss fiel und der letzte Eindringling entfloh und verschwand mit den übrigen im Wald. In 3 Sekunden blieb von den Angriffen nichts zurück, als die 5 Gefallenen, wir innerhalb und außerhalb der Palisaden. Der Doktor, Gray und ich liefen hastig in die Deckung. Die Überlebenden würden wieder beiren sein und das Feuer konnte jeden Augenblick wieder einsetzen. Der Rauch war inzwischen etwas abgezogen und wir sehen mit einem Blick, welchen Preis uns der Sieg gekostet hat. Hunter lag bewusstlos neben eines Schießscharts. Joyce neben der Seinigen mit einem Schuss durch den Kopf, auf immer verstummt. Und had in der Mitte der Squire den Kapitän und einer war so blass wie der andere. Der Kapitän ist verwundet, sagt Herr Trelawney. Sind Sie davongerannt, fragt Herr Smollett. Die konnten, schon erwidert der Doktor, aber 5 davon wurden nie mehr rennen 5, rief der Kapitän, na, das ist sehr gut. 5 gegen 3, the bleiben wir jetzt wir zu nun. Das ist ein besseres Verhältnis als zu Anfang. The waren wir 7 zu nun sein, oder glaubten es wenn ich zu sein. Und das ist gerade so schlimm die Mütter waren bald nur mehr in der Saal, denn der Matros, den der Schuss Trelawneys an Bord des Schooners getroffen hat, starben diesem selben Abend an seiner Wunde, was natürlich den Gegnern erst später bekannt wird. 5. Teil mein 27. Kapitel wie ich mein 7. begann die Mütter kehrten nicht wieder, nicht einmal ein Schuss kam mehr ausdem Wald. Sie hatten, wie es der Kapitän nannt, ihre Registration bekommen und wir blieben Herren des Platzes und konnten nun in Ruhe die Verwundeten kommen und unser Mittagessen bereiten. Der Squire und ich kochten, der Gefahrtritt sind, im Freien und selbst draußen konnten wir kaum zur Besinnung kommen vor Entsetzen über das Lautstern in der Patienten des Doktors, das bis zu uns drang. Von den 8 Mann, die im Kampf gefallen waren, admiten nur mehr 3, der Einzige, der in das Schießschart angestoßen worden war, Hunter und Kapitän Smollett. Und von diesen waren die beiden ersten so gut wie tot. Der Mutter starb unter dem Messer des Doktors und Hunter kam, trotz aller unserer Bemühungen, nicht mehr zum Bewusstsein. Lag den ganzen Tag im Sterben und kucht laut wie der old Freibeuter dem Warren seines Schlaganfalls. Das Brustbein war ihm durch den Schlag zertrümmert worden und sein Schädelbein voll zerschmettert, und in der nächsten Nacht ging ohne einen Lot von sich zu geben zu seinem Schöpfer heim. Die Wunden des Kapitäns waren schwer, doch nicht lebensgefährlich.
Kein Lebenswittiges Organ war ernstlich verletzt. Andersens Kugel, den Job hat einswurst getroffen, hat ihm das Schulterblatt zerbrochen und die Lunge liet gestrieft. Der Zwitzgas war in die Waden Muskel gedrungen. Wird sich bestimmt erholen, sagt der Doktor. Doch der Verwatchen lang weder gehen noch den Arm bewegen und womöglich auch nicht sprechen. Mein Schnitt durch die Notchel war ein Flobis, den Dr. Livesey mit Pflaster flickt und mit Knochen de Verbe den Ohren nahm. Nach dem Essen saßen der Squire und der Doktor einweise Beratung neben dem Lager des Kapitäns und als sie sich ausgesprochen hatten nahm der Doktor seinen Hut und sein Pistolen, umgetät sich mit dem Entermesser, steckt die Karte in die Task. Klettert mit geschaltetem Juhr auf der Nordsee über die Amazonung und macht sich vergnügt auf den Weg. Gray und ich saßen zusammen am anderen Ende des Blockhauses, während der Beratung unserer Vorgesetzten außer Hoheit zu sein. Gray nahm die FAUSDEM Mundi und Vergas fast sie wieder hineinzustecken, so paff war über das Beginnen des Doktors. Was, zum Henker, ist eingefahren, sagt ist Dr. Livesey verrückt geworden, kaum, sagt ich. Glaub. Von der ganzen Mannschaft hat am wenigsten Lach dejunan, Kamerad meint Gray, weil ist nicht verrückt. Doch wenn es nicht ist dann pass auf was die Osage, bin denke weitert der Doktor hat seinen Plan. Wenn nicht sehe ist ben gun besuchen gegangen wie sich später herausstellt, war es wirklich so. Doch inzwischen war es im Haus ersticken heiß und der kleine Fleck Sand innerhalb der Amazonung glatt in der Mittagssonne. Mir ging ein anderer Gedanke durch den Kopf, der keineswegs so richtig war. Beneidet den Doktor, der im kühlen Wohl des Schattens spazieren ging, den angenehmen Duft der Nadelbaum und den Gesang der Vogelgenes, während gebritten dass es und mit meinen Kleidern am heißen Haus hangen blieb, ringsum mit so viel Blatt und so viel Liedchen, das mit Chinikel vor dem Haus packt, der fast so stark war wie fort. Die ganz Zeit waren das Blockhaus und dann das SGSG aufwärts, werden Nickel und Need immer stärker, bis endlich, als mit zufällig unbearbeitet bei einem Bruch befand, den ersten Schritt für mein Flott vorbereitet und mein beiden Manteltasken MITs wie backfüllt. War violet ein Narrung sicherlich war im Begriff einen Torrichten, Tollkühnen Schritt zu tun, doch war entschlossen in meine Marktstätten Vorsichtsmaßregel DBE zu bearbeiten. Dieses Wieback wird mit, wenn mir irgendetwas geschehen sollt, wenn stens bis zum Abend des nächsten Tags vor dem argsten Hunger schutzen. Ferner nahm ein paar Pistolen mit, und der bereits ein Pulverhorn und Kugel hat, falls mit mit Waffen Wolvers hin. Der Plan, mit Trug, waren und für sich nicht schlecht. Wollt die Schmal Lanzunge,
Welchem Osten den Ankerplatz von der offenen See Trent, hinunter hen, den weißen Felsen, den ich am letzten Abend bemerkt hat, Suchen und mit Überraschung, ben gun dort sein Boot versteckt hab, was, wie ich noch immer glaub, wohl der Muhut war zu unternehmen. Doch the ich sicher war, dass man mir nicht gestatten wird die Umsonung zu verlassen, wollt ich französischen Abschied nehmen und unbearbeitet hinausschlupfen. Und das war ein so schlicht Handlungsweise, dass dadurch die ganze Sache zu einem anregt wird. Doch ich war nur ein Bub und war fest entschlossen meinen Plan durchzuführen. Der Zufall wollte es, dass ich ein wundervoll Gelegenheit fand. Der Squire und Grey waren eifrig damit beschäftigt dem Kapitän bei seinen werbenden Hilfe zu leisten. Der Weg war frei und so macht ich einen Satz über die Umsonung und mitten hinein in das dittest Gehols, und meine Abwesenheit bemerkt wird, war ich außerhalb. Das war meine Torheit und sie war viel schlimmer als die erste, denn ich ließ nur zwiegen die Manners Bewachung des Hauses zurück, doch sollt sie späterhin, gleich der ersten, Rettung für uns erwerden. Ich nahm meinen Weg die aus der Ostküste der Insel. The ich entschlossen war die mir zu Gelegenheit der Landung hinunterzugehen, Möglichkeit zu vermeiden vom Ankerplatz aus bearbeitet zu werden. Es war schon spät am Nachmittag, doch noch immer warm und sonnig. Als ich mit Twitter durch hohes Gebüsch hindurchwand, konnte ich in naher Entfernung nicht nur den unaufhörlichen Donner der Brandung, sondern auch ein gewisses Rauschen der Blätter und an ihnen das Schlagen der Zweige hören, das mir anzeigt, dass die Brise stärker als sonst eingesetzt hat. Bald spürt ich einen kalten Luftzug und nach einigen weiten Schritten kam ich an den offenen Rand des Walds und sah das Meer blau und sonnig weit vor mir liegen und die Brandung wollend und schaumend an die Küste ansklagen. Ich hab die Schatzinsel die Scene jemals ruhig gesehen. Wenn die Sonne noch so heiß brannt und kein Luftchen sich ruht und die Oberfläche des Meers glatt und blau lag, schlugen doch dies breiten Wogen Tag und Nacht donnernd an die Küste, und ich glaub kaum, dass es einen Platz auf der Insel gibt, wo dieses Ghettos nicht so erdring. Ich ging mit großem Entzücken die Küste entlang, bis ich endlich, the ich nun einem, weit genug nach Süden gekommen zu sein, unter der Deckung ditten Gebüsches vorsichtig den Sattel der Landsonne klomm. Hinter mir war das Meer, vor mir der Ankerplatz. Die Seebreeze war im Abflohen und es schien als hat sie sich durch ihr Unschwindlig Heftigkeit schneller zu Ende geblasen und nun folgten ihr seldliet Wind die aus Süden und Südest, die Briet Nebelstreffen mit sich führten. Der Ankerplatz an der Liesit der Schatzinsel lag noch immer in der bleiernen Still, in der wir einst betreten hatten. Die Hispaniola spiegelt sich in dieser ruhigen Wasserfläche von der Spitz, an der die Freibeuter Flag flattert,
bis zur Wasserlinie. Daneben lag einst der Ruderboot, in dessen sitz Silver saß, ein Kont ich stets erkennen, während ein Paar seiner Jut sich über die Reling bten. Eine von ihnen, mit der Ritten Mutz, war derselb Skuck, denn ich ein Paar stunden vorher Hals über Kopf über die Palisade fliehen gesehen hat. Sie schienen zu lachen und zu plaudern, aber ich auf dies Entfernung, über ein Mail, natürlich kein Wort ihres Gespräches vernehmen konnt. Plötzlich erhob sich ein abscheuliches, unmenschliches Gekreisch, das mich zuerst wahnsinnig erschreckt, doch bald erinnert ich mich wieder an die Stimme des Kapitän Flint und glot sogar den Passagier in seinem leitenden Gefährder wahrzunehmen, wie auf die Handschlag seines Herrn gedacht dass es. Bald darauf fuhr die Jolgigen das Ufer, der Mann in der Ritten Mutz aber und sein Gefährt gingen hinunter in die Kabine. Dies sieht war die Sonne hinter dem Fernrohr untergegangen und der Nebel sich rasch zusammenzog fing es an ernstlich dunkel zu werden und ich sah, dass ich kein Seat verleihen darf, wenn ich das Boot noch an diesem Abend finden wollt. Der Weißfelsen, der sich deutlich über dem Nebel abzeichnet, war immer noch ein liches Stück entfernt und es dauert ein gut Weile bis ich durch das Gestrop, oft auf allen Weien kriechend, mit hinabzieht. Die Nacht war fast niedergesunken, als ich endlich ankam. Genau unter dem Felsen war ein ganz schmal, Rasen aus Gillette Vertufung, die durch die Boschung und des Unterholz, das dort sehr abgewachs, verborgen war. In der mit der kleinen Schlacht stand wirklich ein sollte hauten, wie es die Zigeuner in England mit sich herumfahren. Ich sprang in die kleine Schlacht hinunter, hob den Siltvorhang und the stand ben guns boot, unzweifelhaft so zusagen zu Haus gemacht, ein Rose, schiff wandages farige unbehauenem Holz, dessen innen sieht mit Tefellin, mit der Hasit nach innen, belett war. Das Ding war außerordentlich klein, sogar förmig, und ich vermocht mir kaum vorstellen, wie es einen erwachsenen Mann über Wasser halten konnt. Es hat einen kleinen, ganz niedrigen Strecksitz im Bug und zum Antreibeinkatzes Doppelruder. Ich hat vorher nie ein Fischerboot gesehen wie es die alten Breiten benutzten. Doch hab ich inzwischen Welsh kennengelernt und kann kein bessere Vorstellung von Ben Guns Boot geben, als in dem mit dem ältesten und primitivsten Fischerboot vergleich, das jemals Menschen Handy angefertigt haben. Doch besaß es zweifellos einen großen Vorteil vor jenen Booten der Vorrat. Es war überaus und tragbar. Da ich das Boot nun gefunden hat man denken sollen, dass ich mir vorläufig genügend Durchgänge geleistet hat. Doch inzwischen hat ich einen Plan gefasst und mich so heftig hineinverliebt, dass ich glaub ich, sogar vor Kapitän Smollett's Orgen durchgeführt hat. Bestand darin unter dem Schutz der Nacht die Hispaniola abzuschneiden und den Wellen und Winden preisgeben,
so das sie irgendwoen Land treiben must. Ich war sicher, dass den Müttern nach ihrem Misserfolgen morgen nichts mehr am Hörten lag als die Anker zu leichten und fortzusegel und dacht, dass es ein Sach wär, das zu verhindern. The ich nun sah wie sie ihre Wachen und Boot zurückließen, glaubt ich, dass man dies mit geringer Gefahr durchfahren konnt. Ich setzt mit Schneider, auf die Dunkelheit zu warten und ließ mir inzwischen ein Tattige Zwieback mit geschmecken. Es war ein Nacht wie sie unter enttäuschend für mein Zweck nicht geeignet sein konnt. Der Nebel bedeckt nun den ganzen Himmel. Als die letzten Strahlen des Tageslichts dahinschwanden lässt sich vollkommen Finsternis über die Schatzinsel. Und als ich schließlich das Fischerboot skultet und damit aus der kleinen Stadt, wo ich meine Benbrot gegessen hat, hinausstolpert, waren nur noch zwei Punkte auf dem ganzen Ankerplatz sichtbar. Der ein war ein großes Feuer am Ufer, das die besiegten Seero besetzend auf der morastigen Wies herumliegen, der zweit ein bloßer Lichtschimmer in der Finsternis, der die Lage des Schiffs anzeigt. Es hat sich während der Ebb gedreht, so dass der Bug jetzt mehr zugewendet war, und die einzigen Lichter an Bord waren die in der Kabine. Die Ebb dauert schon einige Zeit und ich must ein Langstreck durch den sumpfigen Sand warten, in den ich wiederholt bis über die Nochelin sank, ich und das zurückflutende mir kam endlich mit einigem Aufwand von Kraft und Geschicklichkeit mein Fischerboot mit dem Kiel nachabwärts auf die Wasserfläche setzen konnte. 23. Kapitel Die Ebb nimmt ihren Vorgang. Das Fischerboot war wirklich für ein Person meiner Größe und meins Juits ein ganz sichsfahrig, und ich bekam genug Erfahrung, dies zu wissen, und war ganz flott und geschickt, wenn man es auf dem Wasser sich selbst überließ. Doch war es infolge seines Schiffwandigkeit und Unfortmigkeit überaus schwer zu lenken. Man konnte machen was man wollte, es dreht sich immer mehr leewärts als etwas, und sich und zu drehen war die Kunst, die es am besten verstand. Selbst Ben Gunn gab zu, dass es sich etwas sonderbar benahm, bis man sein Art kannt. Sicherlich kannt ich ihre sein Art vorerst nicht. Es dreht sich nach jeder Richtung, nur nicht nach der, in welcher ich es haben wollt. Fast die ganze Zeit ging es nach der Breitseite und ich bin überzeugt, dass ich niemals das Schiff erreicht hat, wenn nicht die Flotte gekommen wär. Zum Glück riss sie mit ich konnt ruden wie ich wollt. Und die Hispaniola lag gerade auf dem Weg und konnt gar nicht verfehlt werden. Sonst tot sie vor mir auf wie ein dunkler Fleck, dunkler als die Dunkelheit ringsum. Dann begannen ihre Spieren und das Schiffsrumpf vom Rissen zu nehmen und im nächsten Augenblick, denn je weiter ich vorwärts kam, desto stärker wird die Strömung, war ich neben ihrem Kabeltow und hat es schon ergriffen. Das Kabeltow war straff wie ein Bogen gespannt,
so stark zogsian irim anker. Rings den schiffs rumpfs prudelt und rost die Anprille die Strömung in der Pechschwarzen Nacht wie ein kleiner Bergfluss, ein Schnitt mit meinem Messer, und die Hispaniola wird mit der Flut fortreiben. Das wär so ganz gut gewesen, doch ich erinnert mich gehört zu haben, dass ein Strafsankato, plötzlich durchschnitten, ein so gefährliches Ding sehr wie ein Skiways wird. Es war engaging eins zu wetten, dass, wenn ich so toll gewesen wär, die Hispaniola von ihrem Anker schneiden, ich und das Fischerboot glatt ausdem Wasser hinaus gestessen worden wären. Damit war es also nichts und wenn das Glück mich nicht weiter besonders begünstigt hat ich meinen Plan ganz aufgeben müssen. Doch die Leuten windy, die West von Südest und Süden gekommen wären schlugen nach ein Bruch der Dunkelheit in Südwest Mitten in meinem Sinnen kam ein Windstes, packt die Hispaniola und zwang sie in die Strömung hinauf. Dabei fällt ich zu meiner großen Freude wie sich das Anker lockert und die Hand, mit welcher es festhielt, ein Sekunde lang ins Wasser tot. Als ich das sah entschloss ich mit rask, nahm ein Messer, das ich mit den Zahnen aufmacht und schnitt ein Faser nach der anderen durch bis das Fahrrad nur mehr von Zweien gehalten wird. Dann wartet ich ruhig mit dem Absknieden dieser letzten beiden, bis ein Neupreis die Spannung noch mehr gelockert haben wird. Während dieser ganzen Zeit hört ich aus der Kabine laut Stimmen, doch war ich, die Wort zu sagen, so ganz mit anderen Gedanken beschäftigt, dass ich kaum hingehört hat. Jetzt aber begann da ich nichts anderes zu tun hat, besser aufzupassen. Die ein Stimme kannt ich als die des Bootsfahrers Israel Hans, des einstigen Kanoniers des Kapitän Flint. Die andere gehört natürlich meinem Freund mit der Ritten Nachtmutz. Die beiden wären offenbar auch betrunken und tranken auch jetzt weiter, denn während ich zuhört, öffnet eine von ihnen mit einem Grollen das Heckfenster und warf einen Gegenstand hinaus, den ich sicherlich mit riecht für ein Leerfluss hielt. Doch wären sie nicht nur betrunken sondern auch in furchtbarer Wut. Die Flaschflaschen wie Hagelkerne und von Zeit zu Zeit entstand ein sowas Alarm, dass ich sicher war, die Sache würde mit Schlagen enden. Doch immer wieder lässt sich der Streit, die Stimmen würden ein wenig gedampft bis zum nächsten Höhepunkt, der wieder ohne Resultat abklang. Ich konnte den Skin des großen Wattführers am Ufer durch die Baumen der Kastell herübelten sehen. Einer sang ein Teniges, als sie Manslied mit einem trillenden Refrain am Ende des Verses, doch gab es anscheinend überhaupt kein Ende als das der Geduld des Sangers. Ich hat es auf unserer Reise wiederholt gehört und erinnert mich zwei Vers daraus, mit 75 die Reise begann, Zurück kam nur ein einziger Mann ich fand,
Das es ein zu schmerlich passendes Leid für ein Gesellschaft war, die selben Morgen so groß Verlust erlitten hat, doch waren freilich, wie ich sah, all dies Freibüter so gefahrlos wie das Meer, auf dem sie segelten. Endlich kam die Preis. Der Schooner neigt sich seitwärts und kam in der Dunkelheit nahe. Ich fällt wieder das Anker to schlafen wurden und schnitt mit einem guten, festen Schnitt die letzten Phasen durch. Die Preis bewegt das Fischerboot nur wenig und ich wird fast augenblicklich gegen den Bug der Hispaniola getrieben. Gleichzeitig begann sich der Schooner zu drehen und langsam gegen den Strom zu rollen. Ich arbeitet wie ein Teufel, denn ich erwartet jeden Augenblick versenkt zu werden. Und der ich herausgefunden hat, dass ich das Fischerboot nicht gerade bekommen konnte, rudert ich es umgekehrt. Endlich war ich von meinem gefährlichen Nachbar befreit und eben als ich den letzten Stas tat, bekam ich zufällig einen leeren Strick in die Hand, der hinten über Bord hing und packt ein sofort. Warum ich das tat, ist kaum zu erklären. Es Gestures was aus bloß im Instinkt. Doch als ich ein erst gepackt hat und sah, dass festhielt, bekam mein Neugier die Oberhand und ich beschloss einen Blick durch das Kabinenfenster zu werfen. Ich zog Mädchen dem Strick hinauf und als ich mit näher genug glot, erhob ich mich, der unerhörten Gefahr nicht getennt, in halber Kappe hoch und konnte nun das Dach und einen Teil des Inneren der Kabine überblicken. Dies Zeit glitt der Schooner mit seinem winzigen Begleiter schon ziemlich rasch durch das Wasser und wir kamen in die Nähe des Lagerfeuers. Das Schiff sprach laut, wie die Seelut sagen. Es ward sich mit fortwährendem Geplatsche über die unendlichen Wellen und ich durch das Fenster hineinblicken konnte war es mir unverständlich, wieso die Wachen nicht aufgeschreckt worden wären. Doch war der Einblick, den ich von meinem wackeligen Boot aus wagt, hinreichend, als zu verstehen. Denn ich sah Hans und seinen Gefährten in todlichem Ringen, einer die Handen der Kell des anderen, wütend ineinander verschlungen. Ich fiel wieder auf meinen kleinen Sitz zurück und wirklich gerade noch zerrichten sieht, denn ich war fast über Bord geflogen. Ich konnte im Augenblick nichts sehen als dies beiden wild geräteten Gesichter wie sie unter der rauchenden Lampe gegeneinander schwankten und schloss die Augen, sie wieder in die Dunkelheit zu schwingen. Die Endlosballade war schließlich doch zu einem Abschluss gekommen und die ganz übrige Gesellschaft beim Lagerfeuer sang den Schlager, den ich so oft gehört hat, 15 Mann auf des toten Manns Kist, Jo ho ho und ein Fläschchen Rum, Schnaps stand stets auf der Hollenfahrtslist Jo ho ho und ein Fläschchen Rum während ich darüber nachsann, wie doch Schnaps in diesem Augenblick in der Kabine der Hispaniola zur Hollenfahrt vorbereitet, wird ich durch einen plötzlichen Ruck des Fischerboots überrascht.
Gleichzeitig schwankt es uns stehen seinen Kurs zu anden warend sein Schnelligkeit befremdlich zunam. Ich offnet sofort die Augen. Rund mich ben sich klein wellen, den kam aufaltetten. Die Hispaniola, in den Klasse ich immer noch herumgearbeitet wird, stehen in ihrem Kurs zu schwanken und ich sah ihr Speer durch die feinste Nacht hin und her hen, und als ich nach Süße, sah ich, dass sie nach Süden zog. Ich blickt zurück und das Herz schlag mir gegen die Rippen. Dort gerät hinter mir glatt der Skin des Lagerfeuers. Die Strömung hat sich im rechten Winkel gedreht und hat das Großschiff das klein auf den Wellen tanzende Fischerboot herumgefegt. Schneller und schneller, immer höher gingen die Wellen, immer lauter rollten sie es durch die Meerenge in die offene See. Plötzlich dreht sich der Schooner vor mir mit einem heftigen Ruck etwa 20 Grad und fast im selben Augenblick Kohlen schrieben Bord des Schiffs. Ich hört wie dilated der Lukenkap von stampfenden Fassen erzittert und wusste an, dass die beiden Trunkenbold endlich in ihrem Kampf innehielten und das Unheil zu begreifen begannen. Ich let mich flach auf den Boden des jammerlichen, kleinen Schiffeleins und empfe mein Ziel ihrem Skopfe. Es schien sicher, dass wir, wenn wir aus der Meerenge hinauskämen, in die Gewalt der tobenden Wellen kommen mussten, wo all mein Sojourn Raskis Ende finden würden. Und trotzdem ich violet den Tod tragen konnte, die im nähernden Geschick und Gegenses schauen war mir unerträglich. Ich muss stundenlang so daglichen sein, fortwährend von den Wellen auf und ab werfen, manchmal vom Sprühenden sie kaum bespritzt und immerfort in Erwartung des Tods. Allmählich überwältigt mich die Müdigkeit. Betäubung und gelegentliche Erstarrung überfielen mich inmitten all dieser Schrecknis, bis mich endlich der Schlaf in die Arm nahm. Und the lag ich nun in meinem von den Wogen herumgeworfenen Fischerboot und traumt von der Heimat und dem alten Admiral Benbow. 24. Kapitel Die Fahrt des Fischerboots. Es war heller Tag, als ich erwacht sah, dass ich mich im Südwesten der Schatzinsel befand. Die Sonne war schon aufgegangen, doch war sie noch durch die Hochwand des Fernrohrs verdeckt, das auf dieser Seite in ungeheuren Klippen fast bis zum Meer herabkam. Der halboline Gipfel und der Mizzenmasthügel standen seitlich von mir, der ein kahl und dunkel, der andere von 40 bis 50 Fuß hohen Schlatten durchzogen, an dem Boden sich Großmassen abgesplitterte Felsen türmten. Ich war kaum ein Viertelmeil vom Lande entfernt und mein erster Gedanke war daher, heranzuerüden und zu landen. Diese Absicht musste ich bald aufgeben. Zwischen den abgebröckelten Felsen brach sich die Brandung mit lautem Wiederhol und Hochspringfluten stiegen und fielen, folgten einander von Sekunde zu Sekunde. Wenn ich mich in die Nähe wagt, musste ich entweder an die Felsige Kust geschleudert, den Tod finden oder vergeblich mein Kraft dabei verbrochen, die Wurstheden Felsen zu erklimmen.
Doch das war nicht alles. Den plötzlich sah ich auf flachen Felsblocken in Rudel kriechendo de mit Lot im April in die See plumsend, riesig, schleimig und höher, Weichschnecken wohnen globliche Großtieren sie mir, die, wie sich oder sich besamen. Mitdem la mires Klafs die Felsen wiederholen machten. Später erfuhr ich, dass das vollkommen harmlos Seelen wären, doch ihr Anblick, deju die Stilen Verfülsen und die heftige Brandung, genugten, mich von der Landung hier abstehen zu lassen und ich war entschlossen lieber auf dem Meer zu verhungern als noch solch Gefahren zu bestehen. Indessen lag vor mir ein besserer Landungsmöglichkeit. Nördlich vom Holbolinekop verstreckt sich ein schmal Landsund, die beeniedrige Flotinen Langenstrich gelben Sands so erklast. Nördlich davon liegt ein anderes Kap, das Waldkap, wie es auf der Karte bezeichnet war, unter hohen, grünen Nadelbaumen versteckt, welche bis zum Seeufer herabreichen. Ich erinnert mich an das, was Silver über die Strömung gesagt hat, die der ganzen Westküste der Schatzinsel entlang nach Norden geht, und der aus meine Largesse, das ich bereits von ihr getragen wird. Zog ich es vor den Holbolinekopf hinter mir zu lassen und mein Kraft für einen Landungsversuch dem weniger gefährlich ausheden Waldkap aufzusparen. Die Wogen rollten hoch, aber gleichmäßig, der Wind blies stetig und mild vom Süden her und die Wellen stiegen und fielen ohne sich an der Strömung zu brechen. Where es anders gewesen, hat ich langsam gekommen sein müssen. So aber schwamm mein kleines Boot überraschend und sicher dahin. Oft sah ich, wie der auf dem Boden lag und nach dem Dolbord blickt, einen hohen, blauen Berg sich nahe vor mir erheben. Doch das Fischerboot sprang dann nur ein wenig in die Höhe, tanzt wie wenn es auf Fäden ging, und senkt sich jenseits des Wellenberges wieder leicht wie ein Vogel in die Mald. Nach einer Weile wuchs mein Kühnheit und ich versucht mein Ruderkunst. Doch schon ein kleiner Wechsel im Gleichgewicht heftig Veranda ungen im Benehmen eines solchen Fischerboots. Denn kaum hat ich mich nur ein wenig bewegt, gab es sofort sein freundlich Tanzeln die Bewegung auf und lief gerade aus einen so steilen Wasserberg hinab, dass ich ganz schwindlig wird. Dann steckt es sein Nase, während der Gist hoch aufspritzt, in die Sit der nächsten Well hinein. Ich wird durchnasst und erschreckt und nahm sofort mein früher Lage ein, worauf ich das Fischerboot zur Besinnung zu kommen schien und mich so sanft wie früher durch die Wellen führt. Es schien klar, dass es kein Missgang duldet. Doch wann konnte ich hoffen, der ich auf kein weißer Sehnenlauf beeinflussen dürft, an Land zu kommen. Ich fingen mit entsetzlich zu fürchten, doch will ich trotzdem nicht den Kopf. Langsam und mit äußerster Vorsicht bei meinen Bewegungen, scopft ich mit meine Mutz das Wasser aus dem Boot, dann,
mit den Organin wenn I über dem Butrand, begann ich zu studieren, wie es das Boot fertig bracht, so ruhig in den höchsten Wellen durchzukommen. Ich fand heraus, das Jadwal der Kurs nicht der groß, weich, glattberg war, als der 7 Ufer oder von einem Schiffsdeck aussetzen, sondern in Wirklichkeit wiegen den Gebirg auf dem trockenen Land die Spitzen, Ebenenflächen und Talen bestand. Das Fischerboot schlangelt sich, wenn man es sich selbst überließ, ganz auf eigene Faust durch die Stufenteil und mit die steilene Born und hohen Gipfel der Wellen. Nun Gott, dacht ich, es ist also klar, dass ich ruhig liegen muss, nicht das Gleichgewicht zu stören, doch ist es ebenso klar, dass ich das Ruder in ruhigen Stillen von Zeit zu Zeit benutzen kann, das Boot mit einodes wir schlagen mehr landwärts zu lenken. Gesagt, getan. The lag ich also auf meinen Ellbogen in der anstrengendsten Haltung und macht von Zeit zu Zeit einodes wir schwach Ruderschlag, die Bootspitze landwärts zu drehen. Es war ein sehr ermüdende und langsam Arbeit, doch wenn ich sichtlich boden und als wir nähern das Waldkap kamen, sah ich, dass ich war unfehlbar diesen Punkt verfehlen wird, doch war ich nur mehr einig 100 Meter östlich davon. Ich konnte die luftigen, grünen Baumspitzen sich im Winde bewegen sehen und war ganz sicher, dass ich am nächsten Vorgebirge anbieding wird landen können. Es war höchst Zeit, denn der Durst begann mit zu quillen. Die Glühe die Sonne über mir, tossen verweide schien von den Wellen her, das sie Wasser, das mich bespritzt und auf mir trocknet, das sogar mein Lippen mit sas formlich zusammenbach, all das brannt mir in der Kehle und quillt mein Gehirn. Als ich die Baum so nahe sah, werd ich vorsen sut beinahe krank. Doch die Strömung fährt mich bald weiter und als ich wieder die Offene See vor mir sah, hat ich einen Augenblick, der mein Gedanken in ganz anderer Bahnen lenkt. Gerade vor mir sah ich die Hispaniola unter Segel. Doch war ich vor Durst so außer mir, dass ich kaum wusste, ob ich froh oder traurig war, wenn sie mich überfahren wird. Ich aber zu einem Schluss gekommen war, hat mich die Überraschung ganz überwältigt und ich konnte nur hysterieren und staunen. Die prachtvoll weißlein Wand der Hispaniola blinkt wie Schnee oder Silber in der Sonne. Als ich sie sittet waren el Siegel gespannt und sie nahm den Kurs für Nordwest. Ich nahmen, das Diluten Board die Insel herum wollten, wieder zurück zum Ankerplatz zu gelangen. Plötzlich fing sie an sich mehr und mehr nach Westen zu wenden, so dass ich schon glaubt man hab mich von dort gesettet und jag mir nach. Schließlich aber stand sie ein ganz Zeitlang hilflos vor dem Wind mit schlafen Segel. Angeschickt kalt dacht ich mir, die müssen noch immer ganz betrunken sein, und ich stellt mir vor,
wie Kapitän Smollett sie behandelt hat. Inzwischen wiederholt sich immer wieder dasselbe Manöver. Das Schiff segelt ein paar Minuten rask, bleibt wieder liegen und pendelt dann wieder hin und her, hinauf und hinunter, nach Norden, Süden, Osten und Westen, und jede solch Bewegung endet wie sie begonnen hat, mit Schlaf herunterhangendem Siegel. Es wird mir nun klar, dass niemand stört. Doch wenn es so war, wo waren die Matrosen? Entweder todlich besoffen oder sie hatten das Schiff verlassen, dacht ich, und Violet konnte ich, wenn ich an Bord gelangt, das Schiff seinem Kapitän zurückgeben. Die Strömung trug in gleichem Tempo Fischerboot und Schooner nach Süden. Der Schooner segelt so wild und unregelmäßig und lag nach jedem Lauf so lang still, dass gar nicht vorwärts kam. Wenn ich es Norwegen konnt mit aufzusitzen und zu rudern, war ich sicher einen holen zu können. Dieser Plan hat einen abenteuerlichen Beigeschmack, der mich begeistert, und der Gedanken den Wasserbehalter in der Kabine hat meinen Mut. Ich setzt mich auf, wird fast im selben Augenblick wieder mit einem Strahl von Gist überschattet. Doch blieb ich fest bei meiner Absicht und macht mich daran mit aller Kraft und Vorsicht der Stuhllosen Hispaniola nachzuüben. Einmal geriet ich in so schwere See, dass ich mit klopfendem Herzen innehalten und Wasser abkopfen musste. Doch nach und nach wusste ich, was ich zu tun hat und fährt mein Fischerboot, trotzdem ich unter einen Wasserstrahl ins Gesicht und das Boot einstens in den Bug bekam, sicher durch die Wellen. Ich kam dem Schooner nun rask nahe und konnte das Metall des Helms in der Sonne glitzern sehen. Doch noch immer war kein Ziel auf Deck zu erblicken. Es blieb kein anderer Wahl als anzunehmen, dass das Schiff verlassen worden war, und wenn nicht, so lag ein Dilute betrunken unter Deck, wo ich sie inspirieren konnte und das Schiff zu meiner Verfügung hat. Einzig tat es das für mich unangenehmst. Es stand still. Es stand fast nach Süden, natürlich fortwährend. So oft es zurückfiel, füllten sich die Segel ein wenig und dann dreht es sich gleich gegen den Wind. Ich sagt schon, dass dies für mich das Schlechteste war, das geschehen konnte. Denn so hilflos der Schooner in solcher Lage aussah, fort von mir davon zu laufen, nicht bloß so schnell ein die Strömung stieß, sondern mit dem ganzen seiner abtrifft. Doch schließlich hat ich Glück. Die Brise lässt sich Sekunden lang und die Strömung das Schiff allmählich herumzog. Dreht es sich langsam seine und want mir endlich das achte Deck zu mit dem immer noch mit geöffneten Kabinenfenster und der Lampe über dem Tisch, die in den Tag hinein brandt. Das Hauptsegel hing wie ein Faun herab. Die Hispaniola stand still bis auf die durch die Strömung Bewegung. Während der letzten Minuten war ich etwas zurückgeblieben, doch jetzt verdoppelt ich mein Anstrengungen und nahm die Jagd von neuem auf.
Ich war kein 100 Meter mehr von ihr entfernt, als der Wind mit einem Schlag wieder einsetzt und schon flog sie wie ein Schwalbe wieder weit fort. Mein erster Riegang war verflang, die sich jedoch sofort in Freude verwandelt. Denn sie dreht sich bis sie mit der Breit zu mir stand, kam nahe und hat bald die Haft, dans wir drittel und endlich drei Viertel der Entfernungswischen uns wieder einspricht. Ich konnt die Wellen weiss unter ihrem Bug hervorchimmern sehen. Anhue großerchen sie mir von meiner Tuffenstellung ausdem Fischerbut heraus. Und the begann ich plötzlich zu begreifen. Ich hat kaum Zeit zu denken, kaum Zeit zu handeln und mit zu retten. Ich war auf der Spitze eines Wellenberges und schon beugte sich der Schooner über den nächsten. Der Bugspriet stand über meinem Kopf. Ich sprang auf die Fass, fast mit der einen Hand den Klüverbaum, während mein Fass zwischen dem Stag und der Bras stand. Und als ich dort noch gechend hing, sagt mir ein dumpfer Schlagen, dass der Schooner sich gesenkt und mein Fischerbut getroffen hat und dass ich nun mehr allein auf die Hispaniola angewiesen war. 25. Kapitel Ich sehe die Piraten von ein kaum hat ich den Bugspriet erfasst. Als der Klüverbaum den anderen Bug mit einem Schatzinsel null traf. Der Schooner sittet bis in den Keil unter der Steuerung. Doch im nächsten Augenblick flog der Klüver, während die anderen Segelwitter angespannt waren, wieder zurück. Das hat mich fast in die See gestoßen. Darum will ich jetzt kein sieht, sondern kroch den Bugspriet entlang und tormelt, mit dem Kopf nach vorn, auf Deck. Ich war auf der Lisit des Vorderkastells, und das Hauptschiff, das noch gespannt war, verbarg mir einen Teil des Decks. Kein Ziel war zu sehen. Der Fußboden, welcher seit der Mutterie nicht mehr aufgewaschen worden war, zeigt Weilfischspuren und ein Leerfluss, der Hals abgebrochen war, tummelt sich wie ein lebendiges Wesen im Spagat herum. Plötzlich kam die Hispaniola richtig in den Wind. Die Klüver hinter mir kratten laut. Das Steuerruder schlagen und das ganze Schiff hob sich untersetzt, während sich der Hauptmast nach innen dreht, die Segel sich lüfteten und mir das Deck entfalten. The waren auch die beiden Watchen, Rotmuts lag auf dem Rücken, stiff wie ein Stück Holz. Die Arm weit ausgestreckt und durch die geöffneten Lippen sagte seins an, Israel Hansen die Reling gelehnt, das Kinn auf die Brust herabgefallen, die Hand von vor sich hingestreckt, mit einem Gesicht, das weiß war wie Wachs. Ein Siedling für das Schiff fort zu bocken und sich zu baumen wie ein unbedeiges Ross. Die Segel füllten sich bald auf der einen, bald auf der anderen Seite und die Speer schwang auf und ab, bis der Mast unter dem Druck losging. Dann und wann sprang ein Wackliertens kaum über die Reling und manchmal schlug das Schiffsbug schwägigen die Donau. Das groß,
Aufgetakelt Schiff bracht natürlich ein weil groß Bewegung hervor als mein kleines Schiff wanderges Fischerboot, das jetzt auf dem Boden der See ruht. Bei jedem Sprung des Schooners glitt die Rotmuts hin und her, was geisterhaft anzusehen war und auch seine Haltung und sein starres Grinsen, das die Sonne entblößt wird durch die heftige Bewegung nicht verwandelt. Bei jedem Sprung schien auch Hans mehr in sich selbst hineinzusinken und sich auf das Deck niederzulassen, so dass sein Fass immer weiter hinausglitten und der ganze Körper mehr zum Deck zugebogen wird, bis schließlich sein Gesicht von mir aus nicht mehr zu sehen war und ich außer seinem Ohr und einer ersten Lock seines Backenbarts nichts mehr von einem Blicken konnte. Gleichzeitig bemerkt ich rund die beiden Mannesspritze dunkelbluts auf dem Boden und begann als sicheren zu nehmen, dass sie einander in ihrer trunkenen Wut getötet hatten. Während ich noch entgeistert hinsehe, dreht sich Israel Hans in einem ruhigen Moment als das Schiff stillstand teilweise herum und arbeitet sich mit einem Stonnen wieder in die Lage hinüber, in der ich eins erblickt hat. Das Stonnen, das mir sein Schmerzen und sein Todleich schwach variiert und die Art, in der sein Kinnbacken aufgerissen herunterhingen, ging mir zu hurten, doch wenn ich an das Gespräch dacht, das ich aus dem Abfall fast belost hat, verlieh es mit Jeds Mitleid. Ich schritt hinüber bis zum Hauptmast. Kommt an Bord, Herr Hans, sagt ich ironisch. Rollt feinste die Augen, doch war zu schwach, Stonnen zu zeigen, konnte nur das ein Wort hervorbringen, Brandwin. Mir schien es, dass der King sieht zu verleihen war und in dem dem Kluverbaum auswich, der wieder über das Deck schlingert schlapft die Kajutten Treppe hinunter in die Kabine. Dort fand ich ein unbeschreiblich Anordnung. Alle Sperrbaren Möbel waren auf der Suche nach der Karte aufgebrochen worden, auf dem Fußboden lag dicker Schmutz, dort wo die Schuken sich zum Trinken oder zur Bereitung niedergelassen hatten, nachdem sie in dem Restaurant ihr Lager für herumgewartet waren. Die Wand, als sauber weiß ausgemalt und rings mit goldenen Kranzen geschmückt, zeigten die abdruckschmutziger Finger. Beim Rollen des Schiffs klirrten Dutzende von leeren Fläschchen in den Winkel aneinander. Eins von den medizinischen Büchern des Doktors lag offen auf dem Tisch. Mit haft herausgerissenen Blättern, die, wie es schien, als Fidebers verwendet worden waren, und auf all dies Anordnung warf die blakende Lamp noch immer ihren trüben Skin. Als ich in den Keller kam, fand ich, dass die Fässer fort waren und ein überraschend groß Anzahl Fläschchen geleert und weggeworfen worden waren. Zweifellos war seit Beginn der Mutterie kein Mann nüchtern geblieben. Auf meiner Suche nach Esswaren fand ich endlich ein Flask, in der noch etwas Brandwein war, für Hans, und für mich ein paar Zwiebackstück. Eingeschmückt Frat, ein groß Malaga-Trob und ein Stück Käse. Damit beladen kam ich auf Deck,
verstort mein eigene Portion hinter den Ruden, so dass sie der Bootsfahrer nicht erreichen konnt, langsam Wasser beholte und trank einen guten langen Schluck Wasser, und erst dann und nicht früher gab ich Hans von dem Brandwein. Muss ein Viertelpint getrunken haben, so lang dauert es, bis die Flaske vom Munde hob. Sagte, beim Teufel, das hab ich gebrot, saß schon in meinem Winkel und begann zu essen. Stark verletzt, fragt ich ein. Grunzt oder bellt weil mir. Wenn dieser Doktor an Bord war sagte, where ich bald wieder bin auf, aber ich bin ein Pechvogel, das ist die Sache bei mir. Der was glappende, der ist tot fügte hinzu, auf die Rotmutz zeigend, übrigens war kein Seemann. Aber wo kommst denn du her, nun, sagt ich bin an Bord gekommen, dieses Schiff in Besitz zu nehmen, Herr Hans, und ihr habt mich gefälligst bis auf Quartiers als Ihren Kapitän zu betrachten sah mich ziemlich skelen, sagt aber nichts. Ein wenig Farb war wieder in sein Wangen zurückgekehrt. Doch sah noch immer sehr schlicht aus und ruht noch immer bei jedem Ruck des Schiffs hilflos aus. Und übrigens, fahre ich fort, mag ich dies Fahren nicht, Herr Hans und wird sie mit ihrer Erlaubnis einsehen. Lieber gar kein als dies und ich duckt mich wieder unter dem Kluverbaum. Lief ze Flaggenstange, riss die Verflat, schwarz von herunter und warf sie über Bord. Gott schutz den König, sagt ich, mein Mutz laufend, und mit Kapitän Silver ist es jetzt bearbeitet mit Scarf und Schlor, während sein Kinn immer noch auf die Brust herunterhing. Glob sagt endlich, Glob, Kapitän Hawkins, ihr würdet violeten Land gehen wollen, jetzt. Darüber konnten wir reden freilich sagt natürlich, Herr Hans. Sagt was ihr zu sagen habt und setzt mit gutem Appetit wieder zu meinem Mallet. Dieser Mann der nicht schwach zu der Liech hinüber, Brian hieße, ein widerlicher Irlander, dieser Mann und ich haben das Siegel aufgezogen und wollten zurückgehen. Na, der Mann ist tot, so tot wie ein Schiffsrumpf. Wer jetzt das Schiff segeln soll, weiß ich nicht. Wenn ich dabei nicht helf, seid ihr wohl nicht der Mann deju, kommt mir vor. Sag was, ihr jet mir zu essen und zu trinken und einen alten Skel oder ein Sack Tuchel, am mein Wundi zu verbinden, und dafür sag ich wie man segeln muss. Glaub das ist ein ehrlicher Handel will nicht zurück zu Kapitän Kids Ankerplatz sagt will in die Nordbad und dort ruhig vor Anker gehen natürlich wollt ihr das Riefer, bin doch schließlich kein so verteufelter Tolpel. Sie doch, was Wort hut, nicht wahr? Hab meinen Wurf probiert und verloren und ihr habt mir den Wind abgefangen. Nach der Nordbad. Aber hab doch kein Wohl.
Ich verdug auch helfen die Hispaniola zum Hinrichtungstag zu Segel, beim Teufel, das wird ich, das schien mir ganz vernünftig. Wir schlossen sofort das Gesellschaft ab. Nach 3 Minuten segelt die Hispaniola langs der Kust der Schatzinsel liet vor dem Wind und ich hat begründet Hoffnung die nordliche Spitz Vormittag zu erreichen und bei der Nordbucht noch vorhohem Wasserstand zu sein, so dass wir sicher ankern und dann warten konnten. Bis uns die Zurich die Flut die Möglichkeit gaben Land zu gehen. Dann band ich die Ruderpinnen und ging zu meinem eigenen Koffer, ausdemich ein Weikes, seitens Touch meine Mutter herausnahm. Damit verband Hans mit meine Hilfe die groß, blutende Stichwunde, die in den Schenkel bekommen hat und nach dem etwas gegessen und noch ein paar Schlag Brandwein genommen hat fingern sich sichtlich wieder aufzurichten, sprach lauter und deutlicher und war überhaupt ein anderer Mensch geworden. Die Preis war uns sehr günstig. Wir glitten wie ein Vogel vor ihr. Die Kust flog vorüber und die Aussicht which selt jeden Augenblick. Bald hatten wir die Hochfläche passiert und fahren niedrigem Sandland vorbei, das mit's Workfichten spärlich bestanden war und dann wendeten wir uns die Eck des Felsenberges, der die Insel im Norden begrenzt. Ich war in sehr gehobener Stimmung über mein neues Kommando und entzückt von dem schönen, sonnigen Wetter und den verschiedenartigen Ausblicken auf die Kust. Ich hat nun genug Trinkwasser und gut Sachen zum Essen und mein Juissen, das wegen meiner Flut sehr unruhig Juissen war jetzt durch die große Eroberung, die ich gemacht hat, beruhigt. Mir blieb nichts zu wünschen übrig, nur die Augen des Bootsfahrers, die mit spottisch verfolgten und das Sonderbelachel, das fortwährend auf seinem Gesicht spielt, storten mit. Es war ein Lachel, das einen Zug von Schmerz und Schwachheit. Das Lachel eins abgehamten, alten Manns, aber ein Kindchen Spott, ein Skotten von Verrat lag dennoch in seinem Ausdruck, wie mit der meiner Arbeit listig bearbeitet. 26. Kapitel Israel Hans der Wind. Der unseren Wünsken entgegenkommen want sich jetzt nach Westen und wir konnten nun am solitativem nordwestlichen Winkel der Inseln die Mundung der kleinen Landzunge fahren. Doch wagten wir es nicht, das Schiff an den Strand laufen zu lassen, die Flut ein wenig weiter weg war, da wir keine Möglichkeit hatten Anker zu werfen. Der Bootsfahrer sagt mir, wie ich das Schiff belegen sollt und als mir das nach einer Reihe von Versuchen gelungen war, setzten wir uns schweigend zum Essen. Kapitän, sagte schließlich mit demselben unbehaglichen Lachel, konntet ihr nicht meinen alten Schiffskameraden den Brian, über Bord werfen? Ich bin verdwünlich nicht häklich und ich geniere mich nicht, weil ich ein Zubrei Gestlichen hab, aber ich finde, ist nicht gerade ein Zimmerschmack, wie de lebt, hab ich riecht,
Deju bin ich nicht stark genug und ich mag auch so ein Arbeit nicht sagt ich, und von mir aus kann hier liegen bleiben Jim. Das ist ein unzähliges Schiff, dies Hispaniola, blinzelt fort. Eins Kapellmann tot von dieser Hispaniola, ein Mensch arme Matrosen hin, seit was wir in Bristol See gegangen sind. Ich hab noch nie solch ein dreckiges Pech gesehen. Ich nicht. Ist dieser Brian ist doch tot, nicht wahr? Also, ich bin kein Gelater und seid ein Busch, der lesen und regnen kann. Na, und es ad herauszusagen, glaubt ihr, dass ein Toter einfach tot ist für immer oder kann wieder lebendig werden? Man kann den Leib töten, Herr Hans, doch nicht den Geist. Das müsst ihr schon wissen, erwidert ich. Brian ist in einer anderen Welt und Violet bearbeitet uns so, sagt Nein. Das ist unangenehm, skint also, Merksen ist schade die Zeit. Na, hol's der Kuckuck, wo Geisten brot man sich nicht weil zu fürchten, das hab ich schon gesehen. Mit den Geisten will ich es schon noch aufnehmen. Und jetzt haben wir uns ausgesprochen, Jim, und es war sehr nett von Juk, wenn ihr in die Kabine hinuntergehen würdet und mir, was denn? Ich kann Mädchen den Namen nicht erinnern, also wenn ihr mir ein Fläschchen bringen würdet, Jim. Der Brandwind ist mir zu stark die Augen die Ausdrucksweise des Bootsfahrers kam mir unnatürlich vor und seine Behauptung, dass wenn die Brandwind war, glaubt ich schon gar nicht. Die ganz Geschichte war ein Vorwand. Wollt, dass ich das Deck verlass, so viel warjuis, aber zu welchem Zweck, das konnt ich mir absolut nicht vorstellen. Ich begegnet niemals seinem Blick. Sein Augen schwiften fortwährend hin und her, hinauf und hinunter, hafteten einmal mit einem flüchtigen Blick am Himmel und dann wieder mit einem skiuen Blinzel auf die toten Brian. Die lächelte ununterbrochen und steckt sein Sonch so beused und vulgen heraus, dass ein Kind hat erraten können, sin auf Betrug. Trotzdem stimmt ich ihm sofort bei, denn ich sah, dass das Vermittlung vorteilhafte und dass ich einem so besonders dummen Kerl meinen Verdacht jeder Lied verbergen kann. Wayne, sagt ich, Herr. Wollt ihr wissen oder raten? Nein, es ist mir verflucht gleichgültig, Kamerad. Wenn genug davon ist und wenn stark ist Gott antwortet ich wird Juk Porter bringen, Herr Hans, aber ein Weil wird es schon dauern, bis ich welchen Ausgrabung damit rand so lament ich konnt, die Kajuten Trepp hinunter, zog mein Us. Lief leis den Gang entlang zurück, stieg auf die Wolkenstellete und schaute aus dem Kajettenfenster hinaus. Ich wusste, dass nicht annehmen konnte mit dort zu sehen, doch macht ich es so vorsichtig wie möglich. Und rittig erwiesen sich mein argsten Vermutungen als nur so rittig.
hat sich aus seiner Lage ben, auf Handy und nie Gestatstun trotzdem ein sein Being sichtlich sehr schmert, ich hot ein Unterdruckt Stonnen, schleppt sich doch ziemlich flink über das Deck. In einer halben Minute hat die Spaghetti-Luke erreicht und der US eine Tower-Kroll langs Messer herausgezogen, das bis zum Griff mit Blut besudelt war. Scout es einen Momenten, in dem seinen Unterkiefer vorstreckt, probiert die Spitz auf der Handfläche, dann verbarg es hastig unter seiner Jack und ward sich wieder zu seinem alten Platz in der Reling zurück. Das war alles, was ich wissen wollte. Israel konnte sich bewegen, war jetzt bewaffnet, und der Mittag war so erfolglos werden wollte, war es klar, dass ich das Opfer sein sollte. Was dann tun wollt, aber versuchen wollt durch die Insel zum Lager be den Sumpfen zu kriechen oder über den Langen Tom führen wollt, im Vertrauen darauf, dass sein Kameraden ihm gleich zu Hilfe kommen würden, das war natürlich mehr als ich wissen konnte. Doch in einem Punkt konnte ich mich auf ihn verlassen, the unser Interessen des Be zusammenjingen, das war die Lenkung des Schooners. Wir beide wünsten ein sicheren Land zu bringen, auf einen geschützten Platz, wo man wenn es dejuan der Zeit war, mit so wenig Arbeit und Gefahr wie möglich wieder fortbringen konnte. Solange das nicht vollbracht war, würde mir sicherlich nicht den Geruhs machen. Während ich dies ganz sach überdacht, war ich nicht massig geblieben, sondern war leise in die Kabine zurückgeschlüpft, hat wieder mein Schuhhand gezogen, ein beliebig Flüsschen mit jenem und so ausgerüstet erschien ich wieder auf Deck. Hans lag wie ich ein verlassen hat, wie ein Häuflein Elend mit halb geschlossenen Augen, als zu schwach das Licht zu ertragen. Immerhin blickte auf als ich kam, brach der Flusk den Hals so geschickt wie einer, der das schon oft gemacht hat und nahm einen guten Schlag und zeigt seinen Lieblingstoast Gott Glück. Dann lag ein Weile still und zog schließlich ein Rolltabak heraus und bat mit ein Primchen zu schneiden. Schneide mir ein bisschen davon, denn ich hab kein Messer und hab auch nicht die Kraft dazu, selbst wenn ich eins hat. Jim, ich glaub, mit mir ist US. Schneide mir ein Primchen, es wird wohl das letzte sein, Jung, denn ich bin auf dem Weg in mein Heimat, ganz gewiss, Gott sagt ich wird Tabak schneiden, aber wenn ich in Jura still war und mich so elend fällt, dann wird ich zu beten anfangen wie ein Christwurm, sagt jetzt sagt mir, Wurm, rief ich, ihr habt mich doch adwegen der Toten gefragt. Nun, ihr habt Urinate gebrochen, ihr habt in Sunday, Luch und Blut gelebt. Ein Mensch, den ihr getötet habt, liegt in diesem Augenblick zu euren Fassen, Gott's Gottsjuk. Und ihr fragt, warum, ich sprach ein wenig hitzig, denn ich dachten den blutigen Dolch,
den insane Task versteckt hat und der insanen bösen Gedanken bestimmt war mir den Geruch zu machen. Hingegen nahm einen großen Schlag Wein und sagt mit ganz unschwindlicher Feierlichkeit, seit 30 Jahren segel ich jetzt auf dem Meer und hab Gotts und Schlichts, Besseres und Schlichteres, Schons und Dreckiges Wetter erlebt, hab mitgeschmeckt, das die Welt ausgingen, Messerstechen und noch Machelei. Aber ich will was sagen, ich hab noch niemals gesehen, das aus gut was Gotts entsteht. Wes was schlagt, der ist mein Mann. Total utbeißen nicht, das ist mein Ansicht. Amen, so sehr es. Und nun schaut Herr in plötzlich verandertem Ton fort, genug von dem Ansinn. Die Flut steht adrittig. Nun nimmt gefälligst mein Bufflen, Kapitän Hawkins, dann würden wir im Nu drin sein und die Sachist erledigt els in allem hatten wir kaum mehr wir mailen zu segel. Doch war die Einfahrt in diesen nördlichen Ankerplatz nicht nur schmal und Zeit, sondern dreht sich östlich und westlich und war darum schwierig zu bewerkstelligen, so dass der Schooner sehr vorsichtig hineingeletzt werden musste. Ich glaub, dass ich ein guter, flinker Antichpner war und ganz sicher war Hans ein wortsäglicher Pilot, denn lenkt hierher und dorthin und manövriert vorsichtig und war mit die Klippen mit einer Sicherheit und Sorgfalt, dass es ein Freud war. Kaum hatten wir das Vorgebirge passiert, so wären wir von Land umschlossen. Die Ufer der Nordbucht wären so dit bewaldet wie die des südlichen Ankerplatzes, doch war die Sonne langer und schmaler und es sah hier aus wie die Mundung eines Flusslaufs, was es tatsächlich war. Gerade vor unserem südlichen Ende lag ein fast ganz zertrümmertes Schiffswrack im letzten Stadium der Auflösung. Es war ein großer Drehmaster, doch schien schon sehr den Anbildern des Wetters ausgesetzt, der ganz mit großen Buschelsitang bewachsen war. Auf Deck hatten ein paar Skosling der Ufergeschwürsel gefasst und standen jetzt in Blut. Ein trauriger Anblick, doch gab uns wohl Gewissheit darüber, dass dieser Ankerplatz windstill war. Scout sagt Hans, das ist ein Netzfleckchen zum Landen. Schon Flasche Sand. Kein Katz zu sehen, ringsherum Baum und Blumen wie in einem Garten auf dem alten Schiff und wenn wir erst gelandet sind fragt ich, wie sollen wir die Hispaniola wieder wegkriegen, sehr einfach antwortete, wenn die Ebb kommt nehmt ihr ein Seil hinüber ans Ufer, dort let ihr es ein der großen Fitten. Kehrt bring das Seil mit und let es den Gang spill, dann wartet ihr auf die Flut. Wenn das Wasser hochgeht, als an Bord sie hüten dem Seil. Das Schiff schwimmt wie im Schnürchen. Und jetzt, mein Jung aufgepasst, wir würden es gleich haben. Aber sie jet so schnell. Ein wenig nach Steward, so, Vorsicht, Steward, Backbord, ein wenig nur, vorsichtig, so gab sein Befehl, die ich los befolgt. Und plötzlich schrie jetzt fest nach Love,
Ich wendet fest das Stur, die Hispaniola dret sich rask herem und lief mit dem Steven das Nedrige, bewaldet Führen. Die Aufregung während dieser letzten Manöver hat mit etwas von der Scharfenbeobachtung des Bootsfahrers abgelenkt. Und auch jetzt noch war ich vom Interesse für unsere Landung so in Anspruch genommen, dass ich die Gefahr, die über meinem Haupt schwebt, ganz vergiss und über die Sturbedrilling gelend das Stand und auf das Wasser hinaussehe. Hat mit Kampfflossen niedermachen können, wenn mich nicht ein plötzlich Anruf befallen hat, so dass ich mit umdreht. Violet hat ich einen gehört oder irgendwie seinen Skotten aus einem Winkel meines Auges bemerkt. Violet war es ein Instinkt wie der eine Katz, als ich mit umdreht, war Hans schon den halben Weg zu mir mit dem Messer in der rechten Hand. Wir müssen beide laut aufgeschrien haben als unsere Blick sich trafen. Doch mein Schrei war ein Schreckenschrei, seine das Verbrüllen eines losgehörten Stiers. Im selben Augenblick warf sich nach vorn und ich sprang seitwärts gegen den Bug. Dabei hat ich den Helmstock losgelassen. Der Leewärts schnellt und mir so das Leben rettet, denn schlug Hans so heftig vor die Brust, dass taumelt. Sich erlen konnt, war ich aus dem Winkel, in den mich wie in ein Falle gelagt hat, draußen, und hat nun das ganz Deck zu meiner Verfügung. Vor dem Hauptmast hielt ich in, zog ein Pistole aus der Task, zielt ruhig, aber sich inzwischen umgedreht hat und wieder auf mich zukam und drückt ab. Der Hammer fiel, doch folgt weder Blitz noch Knall, denn das Seewasser hat die Sundung verdorben. Ich verflucht mein Nachlässigkeit. Warum hat ich nicht längst mein einzigen Waffen angesat und New geleden? Dann hat ich nicht, wie jetzt, ein schwaches flattiges Schiff, wo diesem Schlachter sitzen müssen. Es war geradezu merkwürdig, wie rask sich trotz seiner Verwundung bewegen konnte, während sein graues Haar über sein Gesicht fiel, das war Hass und wat hochrot war. Ich hat kein Zeit mein anderer Pistol zu probieren und auch gar kein Lust dazu, denn es war klar, dass es nutzlos sein musste. Eins war sicher, ich konnt mich nicht einfach vor ihm zurücksehen, denn wird mich sonst bald in den Bug jagen, wie mich vor einem Augenblick fast in den Hintersteven gelagt hat, und war ich einmal gefangen, so wäre nicht bis Sensol des blutgetränkten Messers mein letzter Verrang in dieser Welt. Ich umfasst den Hauptmast, der ziemlich war mit bei den Handflächen und wartet nun mit gespannten Nerven. Der sah, dass ich ein überlassen wollt, hielt auch ein, und ein oder zwei Augenblick vergingen mit Skinbewegungen seiner Sitz, die ich entsprechend erweitert. Dieses Spiel hat ich oft zu Hause zwischen den Felsen der Schwarhugelbucht gespielt, doch sicherlich nie mit so wildklopfendem Hörten wie diesmal. Immerhin, es war, wie ich sagt,
eine Benspiel, und ich glot wohl mit darin gegen einen Ort in sie man mit verwundetem Skenkel behaupten zu können. Mein Mut begann so zu wachsen, dass ich mir eine große Gedankensprung erlaubt und mir das Ende dieses Spiels vorzustellen versat. Und während ich sicher annahm, dass ich es ziemlich lang ausspinnen konnte, sah ich doch keine Hoffnung für ein endgültiges Entkommen. Aber während die Dinge so standen, lief das Schiff plötzlich mit einem Ruck auf, schwankt, grub sich einen Augenblick in den Sand und kippt dann mit einem Schlag über, bis das Deck in einem Winkel von 45 Grad stand und ein tattig Mensch Wasser durch die Spagatlocher herinfloss und einen formlichen Teich zwischen Deck und Reling bildet. Wir beide wurden in einer Sekunde umgeworfen und rollten fast gleichzeitig in das Spagat. Die Totrotmuts-Tormelt uns mit immer noch stief ausgestreckten Armen nach und so nah waren wir einander, dass mein Kopf gegen den Fuß des Bootsfahrers anstieß, dass mir dies ankraten. Trotz der Erschütterung war ich als erster wieder auf den Beinen, denn Hans war mit dem Leichnam an ihnen geraten. Die plötzliche Neigung des Schiffs macht es unmöglich auf Deck herumzulaufen und ich musste einen anderen Weg sofort suchen, und zwar sofort, denn mein Feind beeilt mich schon fast. Schnell wie ein Gedanke sprang ich in die Besanwanten, klettert rasch hinauf und tat keinen Atemzug, bis ich oben auf dem Christmast saß. Mein Schnelligkeit hat mitgerettet, denn das Messer stak etwa einen halben Fuß unter mir und Israel Hans stand der mit offenem Munde und aufwärts gewendetem Gesicht wie ein Statue der Überraschung und Enttäuschung. Jetzt, der ich einen Augenblick vermittelt hat, weil ich kein sieht, which selt die Sundung meiner Pistol und als die ein in Ordnung war, ching ich daran, dies wit zu leden, doppelt sicher zu gellen. Mein Neubeschäftigung war ein schwerer Schlag für Hans, fingen ein süß hen, dass das Spiel sich gegen einwendet. Nach sichtlichem Sogen schleppt Orcher sich zu den Wanten und fingen mit dem Messer zwischen den Zähnen langsam und unterschmerzen hinauf zu kriechen. Es kostet ein Mensch sieht und erstaunt schmerlich wie sein verwundetes Being hinter sich herzog. Ich hat inzwischen ruhig mein Vorbereitungen bietet. Noch ein Drittel des Weges zurückgelegt hat. Dann rettet ich mit einer Pistol in jeder Hand das Wort ein, noch einen Schritt, Herr Hans sagt ich, und ich wird juk das Gellen ausblasen. Totlut beißen nicht, wie ihr wisst, fügt ich mit einem Kichern hinzu. Heilt sofort ein. Ich konnt auf seinem Gesicht die Gedanken arbeiten sehen und der Vorgang war so langsam und mühevoll, dass ich in meiner neu gefundenen Sicherheit lot auflacht. Endlich begann nachdem einmal oder zweimal geschluckt hat, zu sprechen und sein Gesicht trug dabei immer noch denselben Ausdruck äußerster Bestörung. Sprechen zu können, musste das Messer ausdem Munde nehmen,
Doch im Übrigen bliebe unbeweglich. Jim sagte, ich denk wir sind beide in der Tint und würden einen Pakt schließen müssen. Und diesen Ruck hat ich auch schon, aber ich bin ein Pechvogel und ich glaub, ich würd mit geben müssen und das ist nicht leicht, Satire, für einen alten Seemann, so einem Schiffsjunker, wie ihr seid. Jim Lachelt sog ich sein Wort ein, stils wie der Hahn am Mist, als Blitz schnell sein riecht Hand über die Schulter zurückgriff. It was schwert wie ein Pfeil durch die Luft, ich fällt einen Schlag und darauf einen Skarfenschmert und fand mit mit der Schulter in dem Mast fest genagelt. In dem entsetzlichen Schmerz und in der Überraschung des Moments, ich kann kaum sagen, dass es durch meinen eigenen Willen Gesture und sicher uneingeübte Absicht, gingen mein beiden Pistolen los und beid fielen mir aus der Hand. Sie fielen nicht allein. Mit einem erstickten Schrie ließ der Bootsfahrer die Strickleitern los und stürzt mit dem Kopf voran ins Wasser. 27. Kapitel Goldstock in Folge der geniegten Stellung des Schiffs hingen die Masten weit über das Wasser hinaus und von meinem Sitz auf dem Kursmast sah ich nichts unter mir als die Oberfläche der Bucht. Hans, der nicht so weit hinaufgekommen war, dem Schiff entsprechend nahe und viel Zwischen mit und die Reling. Wird noch einmal emporgetrieben und versank dann endgültig. Ich konnte, als das Wasser ruhig geworden war, auf dem reinen weißen Sand im Skotten des Schiffs liegen sehen. Ein paar Fisch flitzten über seinen Leib hinüber. Manchmal schien sich zu bewegen, so als versat aufzustehen. Aber war wirklich tot, kosen und ertrunken und lag jetzt den Fischen zum Fraß, an demselben Platz, wo beabsichtigt hat mit niederzumachen. Kaum hat ich mit diesen versichert, trat mir die Schauerlichkeit dieser letzten Minuten erst wohl ins Bewusstsein und ich fällt mit krank, schwach und elend. Das Blut rann mir über Rücken und Brust. Das Messer brannte der Stuhl, wo es mein Schulter in den Mast festnagelt wie ein heißes Eisen. Und doch waren es nicht dies körperlichen Leiden, die mich quälten, denn dies glot ich mehr in Ertragung zu können, sondern es war die entsetzlich Fahrt vom Kursmast hinunter in dieses still, grün Wasser neben die Leiche des Bootsfahrers zu fallen. Ich hielt mit beiden Händen fest bis mit deiner Schmerzen und schloss die Augen als konnte ich so die Gefahr zudecken. Allmählich aber kam ich wieder zu mir, mein Puls ging ruhiger und ich konnte überlegen. Mein erster Gedanke war, das Messer herauszusehen. Doch stark es entweder zu fest oder waren mein Nerven zu schwach, mit überlief ein heftiger Schauer und ich gab es auf. Sonderbarerweise brachte dieser Schauer die Arbeit fertig. Das Messer hat mich wirklich ein Haar würfelt, denn es hat mich nur in einem Hautfetzen festgehalten, der jetzt durch den Schauer weggerissen wird.
Du es lief das Blatt so schneller an mir herunter, doch ich war wieder mein eigene Herr und nur mit meinem Hemd und meinem Rock am Mast festgehalten. Diris ich mit einem rasken Ruck fort und gelangt über die Steuerbordwanten wieder auf Deck. Am nichts in der Welt hat ich mit auf die überhangenden Backbordwanten schwagt, von denen Israel heruntergestürzt war. Ich ging hinunter und versorgt mein Wundi so gut wie möglich. Sie schmört mit tattig und blutet noch immer heftig, doch war sie weder noch gefährlich und hindert mit euch nicht sonderlich an der Benutzung meines Arms. Dann scout ich am Mittag, und das Schiff nun gewissermaßen mein eigen geworden war, wollt ich es noch von seinem letzten Passagier, dem Toten O'Brien, befreien. War, wie gesagt, gegen die Reling gestürzt, wo jetzt wie eine Art grauenhafter, plumper Marionette lag, in lebensgroß freilich, doch wie verschieden von der Farbe und Anmut des Lebens. In dieser Lage konnte ich ein Lied handhaben und die main tragischen Abentur in mir schon geführt vor dem Toten Welt hatten, so nahm ich ein wie einen Sack Klee die mit und warf mit einem fessenen Lauf überbord. Mit einem lauten Platschen fiel ins Wasser. Die Rotmutz wird fortgeschleudert und schwamm an der Oberfläche weiter. Als die Wellen wieder ruhiger gingen konnte ich ein und Israel Hans sitten legen sie hin, beid skorkelnd in der zittrigen Bewegung des Wassers. O'Brien war trotz seiner Jugend ganz kahlkopfig. The Lager nun mit dem kahlen Kopf über den Nien seines Mordes und die schnellen Fisch segelten über beid hinweg, hin und her. Ich war nun allein auf dem Schiff und die Flut hat sich eben gewendet. Die Sonne war schon so nahe Montag hin, dass der Skotten der Nadelbaum auf dem westlichen Ufer bereits über den Ankerplatz fiel und musste auf das Deck segnet. Der Benwind hatte ihn gesetzt und trotzdem durch den Berg im Osten mit den Speerspitzen abgehalten war, so war doch ein leises Summen im Tauig zu vernehmen und die schlaffen Segel rasselten hin und her. Ich begann für das Schiff zu fürchten. Rasch ließ ich die Stagskel aufs Deck fallen, doch mit dem Hauptskel war schwer zu hantieren. Natürlich hat sich, als der Schooner überkippt, der Mastbaum nach außen geschwungen und sein Kap und ein oder zwei Fass vom Segel hingezogen unter Wasser. Dies, dachte ich, must die Gefahr noch vergrößern, doch war die Spannung so stark, dass ich fast vertätet etwas zu unternehmen. Schließlich nahm ich mein Messer heraus und durchschnitt die Fell. Die Spitz neigt sich sofort und ein großflächigen Segeltschaches schwamm breit auf dem Wasser. Und nun konnte ich sehen wie ich wollte, es war nicht zu bewegen, und ich konnte jetzt nichts mehr machen. Von nun ab musste ich die Hispaniola wie mit selbst dems Schicksal überlassen. Inzwischen war der ganz Ankerplatz in den Skotten gerückt,
ich erinier mit noch wie die letzten Strahlen der Einwaldlitung fielen und end wie Edelstein auf die blühenden Mantel des Raxeldetten. Es begann cool zu werden, die Flut stromt rask seawarts und der Schooner setzt sich mehr und mehr in seinen Borkenkopfen fest. Ich klettert nach vorn und scout hinüber. Das Wasser sah ziemlich seit aus. Als Sicherung das durchschnitten Ankerto mit beiden Handen festhaltend, ließ ich mit langsam über Bord glitten. Das Wasser riecht mir kaum bisserhaft. Der Sand war fest und von den Wellen geführt und ich wartet in bester Stimmung ansu für die gekentet Hispaniola, den Hauptstuhl weit über die Oberfläche der Butt herabhing, so erklassend. Ad sank die Sonne hinab und der Benwind pfiffleis durch die Rohrschenden Fitten. Schließlich und endlich war ich nun wieder auf dem Lande und war auch nicht mit leeren Händen zurückgekehrt. The lag der Schooner, von den Piraten befreit und bereit, unser eigenen Loot aufzunehmen und wieder in See zu gehen. Nichts war selbstverständlicher, als dass ich wieder in das Blockhaus hinkehren und mit meiner Orangenskaften rammen wollte. Möglicherweise wird man mit ein bisschen Wegen meiner Flitversäumnis gelten, doch die weitere Eroberung der Hispaniola war ein Schlag in die Antwort und ich hofft, dass selbst Kapitän Smollett zugeben wird, dass ich mein Seat nicht verloren hat. Mit solchen Gedanken und in bester Laune schritt ich dem Blockhaus und meinen Gefährten zu. Ich erinnert mich, dass der östlichste Fluss, welchen Kapitän Kidd's Ankerplatz munden, von dem zweispitzigen Berg links herabkam und wand mit jener Richtung zu, den Fluss zu übersetzen solange noch schmal war. Der Wald war ziemlich offen und so hat ich bald den Berg erreicht und wartet durch das Wasser. Ich war nun nach dem Punkt, wo ich den ausgesetzten Bengun getroffen hat und blickt darum aufmerksamer ringsum mich. Es war inzwischen ganz dunkel geworden, und als ich in die Schlacht zwischen den beiden Spitzen kam, bemerkt ich ein schwankendes Lichtanfeuer in der Richtung, wo der Inselmensch mal beim offenen Feuer kochen mocht. Dennoch wundert ich mit über sein Sorglosigkeit. Denn wenn ich dieses Licht bemerkt, konnt es nicht eben so gut Silver von seinem Lagerplatz in den Sumpfen waren. Die Nacht sank allmählich noch tiefer herab und ich konnt mich nur schwer orientieren, denn der Doppelberg hinter mir und das Fernrohr zu meiner Rechten waren nur mehr schwächer und schwächer sichtbar. Wenn ich stern standen am Himmel und in der Mald, in der ich wandert, stolpert ich oft über Bast und Sandhügel. Plötzlich wird es heller. Ich blickt auf und sah, wie der Blasschimmer der Monstralen den Gipfel des Fernrohrs erhellt und bald darauf sah ich ein breites silbernes Etwas sich hinter den Bäumen bewegen und merkt nun, dass der Mond aufgegangen war. Mit seiner Hilfe let ich den Rest meiner Reise rask zurück und bald gehend, bald laufend,
ne hat ich mit Anruhig der Umzonung. Doch als ich das Waldchen durchschritt, das da verliegt, massigt ich meinen Schritt und ging vorsichtiger, denn es war wohl ein Trauriges in die meine Abentur juessen, itamlich von meinen eigenen Leuten niedergeskossen zu werden. Der Mund erhob sich immer höher. Sein Licht fiel breit auf die offeneren Teil des Walds und gerad vor mir tot ein ganz anderes Zwischen den Baumen auf. Es war rot und dann und wann verdunkelt es sich ein wenig, so dass es aussieht wie ein verglimmendes Gitterhaufen. Ich konnt mir absolut nicht denken, was dies sein mocht. Endlich kam ich gerad auf die Lichtung hinunter, den wesselige Rand schon in Mundlit getot war, während das Blockhaus selbst und sein Umgebung noch im Dunkel Skotten lag, der von langen Silben in Lichtstreffenstellenweise durchbrochen wird. An der anderen Seite des Hauses brannt ein ungeheures Feuer ebenso's war feinen Ritten weiter schien, der in seltsamem Gegensatz zu der bleichen Mild des Monds stand. Kein Ziel bewegt sich, kein Lot war zu hören, außer den Geräuschen der Breise. Sehr verwundert und weil it etwas erschreckt blieb ich stehen. Es war nicht unser Art, groß Feuer anzuzünden, der Kapitän hielt uns in Bezug auf Brennholz ab. Ich begann zu fürchten, dass während meiner Abwesenheit etwas Filzigengencia. Ich schlich das Osselik die, hielt mit vorsichtigem Skotten und überschritten einem geähneten Punkt, wo die Finsternis am dittesten war, die Umzonung. Noch sicherer zu gehen, kroch ich auf allen Vieren lautlos die Eck des Hauses. Als ich nahe kam werd ich plötzlich viel ruhiger und vernünftiger. Und für sich ist es kein schönes Geräusch und ich hab mit zu anderen Seiten oft darüber beklagt, doch in diesem Augenblick klang mir das friedlich, lautschnacken meiner Freunde wie Musik in den Ohren. Doch eins war sicher, sie hielten verflutschlicht wasch. Wenn jetzt Silver und sein Lut herangekrochen waren, so hat keiner mehr von ihnen den Tag erlebt. Das kommt davon, dacht ich, dass der Kapitän verwundet ist und macht mir heftig Vorwurf, sie in dieser Gefahr mit so wenigen gesunden Leuten, diese Bewatchung taugten, zurückgelassen zu haben. Inzwischen war ich zur gekommen und hat mich aufgerichtet. Drinnen war als dunkel und ich konnte kein Einzelheiten ausnehmen. Man hat nur das ein Fortmeichschnacken und manchmal ein kleines Geräuschwiegeflatter oder Picken, das ich mir absolut nicht erklären konnte. Mit ausgestreckten Armen ging ich langsam hinein. Ich wollte mich auf meinen Platz legen und, dacht ich mit innerem Lachen, mit über ihre Gesichter freuen, wenn sie mich am Morgen dort fanden. Das ist mein Fass auf etwas, es war das Being eines Schlafers. Want sich uns selbst, doch zu erwachen. Plötzlich kriegt ein schrill Stimme aus der Dunkelheit heraus, Goldstock. Goldstock. Goldstock.
Gold stuck. Gold stuck, don pause immer fort witte wie das Klappern einer kleinen Maul. Silvers grüne Papier, Kapitän Flint. Ein hat ich in einem Stuck rein die Picken gehort, der besser wasch heilt elsigen den menschliches Wissen, hat so mein Kommen mit seine Mien tun eigen Ruff gemeldet. Ich hat kein Zeit mit zu fassen, den vom Scarfen, schneidenden Ruff des Papiers erwatten die Schlafer und sprangen auf. Mit einem wilden Flutsch rief Silver, whether, ich wendet mit ze Flut, sties heftig gegen einen Mann, which zoerk und rand augs in die Armeins zwitten hinein, der mich packt und festhielt. Bring ein Fackel, Dick, sagt Silver, als ich nun gefangen war. Und einer der Männer verließ das Blockhaus und kehrt sofort mit einer brennenden Fackel zurück. Sechster Teil Kapitän Silver 28. Kapitel im Lager des Feinds der Rotskin der Fackel, die das Innere des Blockhauses ertät, zeigt mir die Argsten meiner Erwartungen verwirklicht. Die Piraten waren im Besitz des Hauses und der Vorrat. The war die Cognac, das Schweinefleisch und das Braten den frühen Plätzen, doch zu meinem versenfugten Entsetzen kein Sieg von Gefangenen. Ich konnte nur annehmen, dass also Grundigungen waren und mein Herz klagt mit Schmörliken, dass ich nicht dabei gewesen, am mit einen zusterben. Es waren als in allem 6 Freibeuter, sonst war keine lebendig geblieben. 5 davon standen erhitzt und aufgedunsen, plötzlich aus dem ersten Schlaf der Trunkenheit herausgerissen. Der Sext hat sich bloß auf seinen Ellbogen gestützt, war totenblass und die Blut befleckt Bein die seinen Kopf sägt, dass erst körlich verwundet und verbunden worden war. Ich erinnert mich an den Mann, den wir bei dem großen Angriff angestoßen hatten und der in den Wald zurückgelaufen war und zweifelt nicht, ein vor mir zu haben. Der Papier saß auf der Schulter des langen John und putzt sein Gefäide. John selbst fand ich etwas bleicher und ernster als früher. Trug noch immer den seinen Tuckenzug, welchen bei seiner Friedensbotschaft anhat. Der sah jedoch sehr mit jenem Us, war mit beschmutzt und von Dornen zerrissen. So sagt der ist Jim Hawkins wahrhaftig hier in geschneit, was. Na, ich früh mit sehr und darauf setzt sich auf das Brandweinfass und füllt sich ein Pfeff. Leih mir für, Dick, sagt und dann, als die Pfeff gut brandt, das ist genug, Jung, steck es ins Holz zurück, und mein Herren, brot nicht zu storen wegen Herrn Hawkins. Wird kind chuldigen, nicht wahr? Und nun, Jim, und dabei stopfte sich die Pfeff, the bist du nun, und ein net Überraschung für den alten John. Ich hab sofort gesehen, dass du ein Gerebner bist als ich dich zum ersten Mal sah. Aber das jetzt schlagt dem fast den Boden aus, meine Seele zu all dem schwieg ich wie man sich denken kann so billig still.
Sie hatten mit dem Rückengejen die Mauer gestellt, und the Stand ich nun und Scout Silver ins Gesicht. Dem Ossen Onskin noch ganz mutig, hof ich, doch schwarz verwiflung im Hörten. Silver tat mit große Seelen Ruhein per Zuge us seine Pfeff und fuhr dann fort, also Jim, the du nun schon hier bist, will ich dir sagen, was ich mir denk. Ich hab dich immer gern gehabt, weil du ein gestierter Jung bist und mir aufs Haar anleg, als ich noch jung und hab's quo. Ich hab es dir immer gegönnt, dich hervorzutan und als Gentleman zustaben, und nun, mein Handchen, ist es so weit. Kapitän Smollett ist ein guter Seemann, das bei sich unwittiers zu, aber streng auf Disziplin erpicht. Flit ist Flit, sagt und hat recht, must du also ausdem weggehen. Aber sogar der Doktor ist wütend auf dich, undankbare Torgenichts hat gesagt, und Katz und Gott. Du kannst zu deinen eigenen Leuten nicht zurück, denn sie wollen dich nicht, und wenn du nicht ein Gesellschaft ausrüsten willst, die ganz alleine dir bestehen soll, was ein wenig langweilig wär, so musst du eben beim Kapitän Silver bleiben so weit, so gut. Mein Freund die letten also noch über ich teilweise Silvers Behauptung glot, dass sie wegen meiner Flutgegen mit aufgebracht wären, so war ich doch durch das Gehort erlietet als betrabt. Ich will nichts darüber sagen, dass du in unseren Handen bist für Silver fort, aber war ist es sicherlich. Ich bin für free Sprach, denn beim Drohen kommt nichts heraus. Wenn du den Dienst bei uns magst, Gott, dann tritt ein. Und wenn nicht, Jim, dann kannst du ruhig nein sagen, Schiffskamerad. Ich glaub, Erliche kann kein stablicher Seemann reden, zum Teufel, soll ich also antworten, fragt ich mit sittender Stimme. Während dieser honestchen Reden hat ich die Drohung des Todes, der über mir hing, wohl zu fallen bekommen und mein Wangen brannten und das Herz schlug mir schmervoll in der Brust. Jung sagt Silver, kein Mensch zwingt dich. Überleg dir die Sach. Keiner von uns wird dich so antreiben, Kamerad, die Zeit wird so angenehm in deiner Gesellschaft nun sagt ich, etwas kühner werdend, wenn ich wollen soll, so erklär ich, dass ich ein Recht hab. Zu wissen, was eigentlich Vorhut und war mir hier Zeit und wo mein Freund designt was Vorhut, wiederholt einer der Freibeuter mit einem Tufen Narren, the Waren was selber froh, wenn wir das wüssten, du, halt gefälligst den Schnäbel bis man mit dir sprit, mein Freund. Schrie Silver wild hinüber. Und dann fuhr in dem frühen, süßlichen Ton fort, Gestern Herr Hawkins sagte, kommt auf einmal Dr. Livesey mit einer weißen Flag herunter. Sagte, Kapitän Silver, ihr seid gestschnapst. Das Schiff ist wie nun mag sein.
wir haben ein Glas zu viel getrunken und ein Lied gesungen, ums Lied zu machen, ich sage nicht nein. Und wahrscheinlich hat niemand von uns was gehalten. Jetzt scouten wir hinaus und beim Teufel das alte Schiff war weg. Nun, wir haben wie die Narren drehen geschaut, und ich am narrischsten. Also sagt der Doktor, wir würden verhandelten, was wir, nun und wir kämen überein, die Wahrheit, der Brandwin, das Blockhaus, das Brennholz, das ihr so vorsorglich geschnitten habt, kurz, die ganz verflucht sach gehört uns. Und jetzt sind sie weg, wo, weiß ich nicht sog wieder stillen seine Pfeff. Und wenn du die Violet in den Schädel setzt fahre fort, dass du mit in den Vertrag geschlossen bist, so ist du dich sicher. Wie viel von euch wollen fort, war mein letztes Wort. Wir, sagte, wir, einer davon verwundet. Wo der verfluchtbar bist, sagte, das weiß ich nicht und kann mir mit euch nicht darum. Wir haben so ziemlich genug von ihm, das wären sein Wort ist das als, nun, das ist zum mindesten als, was ich dir zu sagen hab, mein Sohn, erwidert Silver. Und nun soll ich wollen, und nun sollst du wollen, freilich, sagt Silver. Nun sagt ich bin Kiesel und weiß ganz gut, was ich zu erwarten hab. Und wenn's das Augst ist, es macht mir nicht weil. Ich hab schon so viel Utsteben sehen in diesen letzten Tagen. Aber eins will ich euch doch noch sagen, für ich erregt fort, erstens, ihr seid bos dran, das Schiff verloren, der Scots beim Teufel, ihr tot und ihr ganz Schiffjigen. Und wenn ihr wissen wollt, wer darin schuld ist, ich war im Abfellfassen am Abend, als wir Land sitteten und ich hab Jed's Wort gehört, was ihr, John, und ihr, Dick Johnson, und Hans, der nun am Grund des Meers liegt, gesprochen habt und ich hab es noch in derselben Stunde gemeldet. Ich hab das Anker des Schooners durchschnitten, ich hab die Männer an Bord getötet und ich hab die Hispaniola dorthin gebracht, wo keiner von euch sie wieder sehen wird. Keiner. Das Lachen ist auf meiner Seite. Ich hab vom ersten Momenten dies Sach gefeiert und ich hab nicht mehr Angst vor euch als vor einer Fleisch. Tote mich, wenn ihr wollt, oder lasst mich leben. Aber eins will ich noch sagen, wenn ihr mich verkennt, soll als Vergangen vergessen sein und wenn ihr wegen Freibuterier vorgericht steht, würd ich als tun, euch herausreißen. Es ist an euch, zu wollen. Ihr könnt noch einen Menschen umbringen und euch damit nichts nutzen oder ihr könnt euch einen Segen aufsparen, der imstande wäre, euch vor dem Galgen zu retten. Ich must einhalten, denn ich versich, ich war ganz außer Atem. Doch zu meinem Erstaunen rett sich kein einziger von ihnen und sie starten Mädchen wie die Schiff. Und nun,
Herr Silver Reef ich denk, Seid der bist man hier und wenn's du kommt, och der Augst, where ein verbunden, wenn den Doktor wissen sieht, wie die Sach aufgefasst hab wird daran denken, sagt Silver in einem so merkwürdigen Ton, dass keinen Press hat entschieden können, aber über mein bitte Lach oder bei mein Mut gefallen hab. Weiß noch etwas von Rief der Alt, mahagany Braun Matros Morgan, denn in der Skenk des Langen John in Bristol's immersed mal gesehen hat, was. Der Dench was en Hunder Kant hat und set her sagt das Schiffskock. Deju kommt noch etwas deju, beam Teufel, es war dieser selbig Jung, der Billy Bones die Kart abgeschwindelt hat. Vermersten bis zum letzten ist uns dieser Jim Hawkins in die Queer gekommen, das soll sollen. Rief morgen mit einem Flatschungsstüt mit gesogenem Messer vor. Halt, schrie Silver. Wer seid ihr eigentlich, Tom Morgan? Glort ihr Violet, ihr seid der Kapitän. Zum Teufel, wird you keins besseren belehren. Wenn ihr mit wild macht, dann würdet ihr bald dort sein, wo Machen fessen Kell in den letzten 30 Jahren hinbefordert hab. Mir hat noch niemand angestraft getrotzt, Tom Morgan, the konnt ihr sicher sein morgen heilt ein, doch ein heiseres Gemurmel hob sich aus der Ska. Tom hat recht, sagt einer. Hab mit lang genugen der Nase herumfahren lassen von anderen, fügt ein Zwitter hinzu, will gehang werden, wenn mit noch von die och foppen lasse, John Silver will eine von juk, hören, mit mir anfangen, brüllt Silver. Sich von seinem Sitz auf dem Fass weit nach von bujangd, die noch immer brennen die Pfeff in der Richten, dann sagt nur, was ihr wollt. Ihr seid nicht stumm, denk ich. Wer was von mir will, der kann's haben. Bin ich deju so alt geworden. Das ich den son eine Rumtun jetzt gegen mit aufmachen darf. Ihr kennt die Gebrosch, ihr seid all Glücksritter auf eigene Rechnung. Nun, ich bin bereit. Soll einen Säbel nehmen, wer es wagt, und ich will mir ein inwendig anschauen, trotz meiner Krug. Dies Pfeff aus der Ortist keine ruht sich, keine Antwortet. Ihr wollt also nicht, fügt hinzu, die Pfeff wieder zum Mundi fahrend. Na, ihr seid ein net Gesellschaft zum Anskauen, aber zum Kämpfen nicht. Jetzt würd ich etwas sagen, falls ihr Englisch versteht. Ihr habt mit zum Kapitän schwollt. Bin euer Kapitän, weil der bist man auf ein Seemail weit bin. Ihr wollt nicht wie ordentlich Glücksritter kämpfen, nicht wahr? Dann, in Teufelsnamen, würdet ihr gehorchen, das sage ich juk. Kann diesen Jungen gut leiden, hab nie einen besseren Jungen gesehen. Ist mehr Mann, als ich deine von Ukraten hier im Haus, und eins sage ich juk, den mocht ich sie hen,
der ein Anruhet. Das hab ich zu sagen. Und konnt mir's glauben, ein langes Stillschweigen folgt. Ich stand Kurtenger an der Mauer und mein Herz schlug wie ein Schmiederimer, aber ich hat wieder Hoffnung gefasst. Silver lernt sich an die Wand, mit gekreuzten Armen, die Pfeff noch immer im Mannwinkel und anscheinend vollkommen ruhig, als wäre in der Kirche. Doch seine Augen wanderten unruhig hin und her und bearbeitet sein Anbetmassigen Genesen. Dies zogen sich allmählich an das andere Ende des Blockhauses zurück und das leisestchen ihrer flüsternden Ritten schlagen mein Ohr. Manchmal blickten sie auf, und das Rotlicht der Fackel bultet dann sekundenlang ihre nervigen Gesichter. Doch nicht mehr, sondern Silver wandten sie ihr Blick zu. Es Kind, ihr habt kein Mensch zu sagen, bemerkt Silver, weit in die Luft hinaus becken. Lasst hören, was ihr wollt Entschuldigung, Herr erwidert eine der Leute, ihr jettet was frei mit den Regel aber Violet würdet ihr so freundlich sein und kann die übrigen Regel halten. Die Mannschaft ist unzufrieden. Die Mannschaft mag sich nicht tyrannisieren lassen. Die Mannschaft hat recht, wie jede andere Mannschaft, und ich bin schon so frei, aber es steht auch in euren Regel, dass wir miteinander reden können. Ich bitte Entschuldigung, wir erkennen, dass ihr seit Kapitän seid, aber ich verlange mein Recht und wir wollen draußen beratschlagen und mit umständlichem Siemensgruß der lang, jubilos hadi, Chelborgigkel, der etwa 35 Jahre alt sein mocht, gemütlich und verschwand draußen. Eine nach dem anderen folgten die übrigen seinem Beispiel. Jeder salutiert, als vorüberkam und sagt ein Wort der Entschuldigung. Gemäß den Regel, sagt der ein. Matrosenberatung, sagt morgen. Und so marschierten sie alle hinaus und ließen Silver und mit allein beim Licht der Fackel. Das Schiffscock let sofort die Pfeffer aus der Hand. Die Sache ist so, Jim Hawkins sagte in kaum hörbarem Flüsterten, du stehst hart vor dem Tod, und, was viel larger ist, vor dem gemartet wurden. Sie wollen mich absetzen. Doch wohlschmeckt, ich steh zu dir in dick und dun. Das war vorher nicht meine Absicht, ich mein, du gesprochen hattest. Verweifelt schon an dieser ganzen Sache und dacht schon, dass ich auch noch gehangen wird. Aber sehe, du bist schon der Retige, und nun sage ich, du stehst zu Hawkins, John, und Hawkins wird zu dir stehen. Du bist sein letzt Kat, und, zum Donner John, ist dein letzt. Rucken, sage ich. Du rettest deinen Zugen und wird dir deinen Hals retten ich begann dunkel zu begreifen. Ihr glaubt, als ist verloren, fragt ich. Natürlich, antwortet Schiffweg, Halsweg, so sehut die Sache us. Als ich auf die Boot hinauschoot, Jim Hawkins,
und kein Schiff sah, nun, ich bin so, aber the hab ich's aufgegeben. Was dies Kelve und ihre Beratung betrifft, das sind ja ausgeschmückt Narren und Fegelinge. Ich wird dein Leben retten, wenn esigen wie jet, doch Jim, du musst den Langen John vor dem Galgen Schatzinsel, ich war bestürzt, denn es schien so ein hoffnungslos Sach, die fordert, der old Freibeuter, der Radelsfahrer von Anbeginn. Was ich tun kann, wird ich tun, sagt ich. Abschmeckt, schrie der Lang John. Du wirst mutig für mich sprechen, zum Donnerwetter, es wird schon gelingen, humpelt zu der Fackel, die zwischen dem Brennholz befestigt war, zündet wieder sein Pfeffen. Wirst mich riecht, Jim sagte dann, ich bin ein vernünftiger Mensch. Ich bin jetzt auf der Seite des Squire. Ich weiß, ihr habt das Schiff irgendwo. Wie ihr das gemacht habt, weiß ich nicht, aber es wird schon irgendwo sicher liegen. Ich nehmen, Hans und Brian sind erledigt. Von denen hab ich nie weil gehalten. Jetzt pass auf, ich still kein Fragen und lasse euch andere kein stellen. Ich weiß euch, wenn ein Spiel verloren ist, ganz genau weiß ich das, und ich weiß euch, wie ein Tateiger Keller schaut. Du, der du jung bist und ich, was wir, miteinander hatten schon was ausritten können ergossig etwas cognac ausdem fassen eins in Fläschchen. Willst du probieren, Kamerad, fragte. Und als ich blent, nun, ich wird einen Zug Mädchen, Jim, ich brauch ein Starken, boasting stehen bever. Übrigens, Jim, weil wir schon davon reden, warum mag mir nur der Doktor dies Kart gegeben haben, mein Gesicht druckt so angekünstelt Storn in US, dass die Überflüssigkeit wieder Fragen einsah. Nun, gab sie mir, sagte. Irgendetwas steckt schon dahinter, kein Zweifel. Schlägt so der Guts und nahm noch einen Schlag Brandwein und scuttelt sorgen wohl seinen großen blonden Kopf wie einer, der sich aufs Argst gefasst macht. 29. Kapitel wieder der Schwarzfleck als die Beratung der Freibeuter einzig gedauert hat, kam einer von ihnen in das Haus zurück und bat. Neulich salutierend, zwar mit einer Höflichkeit, die mir ironisch vorkam, einen Augenblick die Fackel zu leihen. Silver gestattet es und der Abgesand zog sich zurück und ließ uns im Dunkel. Es kommt ein Preis, Jim, sagt Silver der nun schon einen ganz frühjünglichen und herrlichen Ton angenommen hat. Ich scout durch die mir nächst diligenzes Schart hinaus. Das Großfeuer war jetzt fast niedergebrannt und glatt nur mehr so schwarz, dass ich das sich in der Verschwörer ein Fackel begriff. Etwa auf dem halben Weg den Abhang hinab zur Palisade während sie in einer Gruppe versammelt. Einer hielt das Licht, einer nicht in der Mitte,
und ich sah dich nicht eins offenen Messers im Licht des Monds und dem Skin der Fackel vielfältig aufblitzen. Die übrigen standen all nach vorn gebt, so, als ob sie die Bewegungen des einen in der mit bearbeiteten. Ich konnte ad noch ausnehmen, dass außer dem Messer scheinbar in der Hand hielt, und wundert mich noch, wie etwas so nicht zu einem passens in seinen Besitz kam, als Dernien die sich wieder erhob und die ganz Gesellschaft gegen das Haus zuschritt. The kommen sie, sagt ich und kehrt in mein früher Haltung zurück, denn es schien mir unter meiner Wert, mit bei ihrer Bearbeitung etappen zu lassen. Aber sollen nur kommen, Jung, lass sie nur kommen, sagt Silver vernagt. Ich hab schon noch einen Schuss in meinem Kocher die Tuaging auf, und die 5 Männer, die Zusammengedranger ad in der Türöffnung standen, stießen einen vorwärts. Unter anderen Verhältnissen wär es gewesen, Sehnsagaftsnähen zu bearbeiten, wie einen Fass vor den anderen setzt und dabei sein geschlossen riecht Hand vorstreckt. Komm nur vor, mein Jung rief Silver, ich würd dich nicht fressen. Gib es her, du Tolpel. Ich kenn die Regel und wird doch ein Deputation nicht beleidigen so ermutigt, trat der Freibeuter etwas kühner vor, und nachdem Silver einen Gegenstand in die Hand gedrückt hat, schlüpfte ein wenig wandte zu seinen Gefährten zurück. Das Schiffskoch betrachtet das, was man ihm überreicht hat. Der Schwarzfleck. Ich dacht mir's, bemerkte. Wo habt ihr denn das Paper her? Oh wei, schau mal her, das bringt euch kein Glück. Ihr habt das aus der Bibel herausgeschnitten. Welche Esel hat denn die Bibel zerschnitten, nun also? The habt ihr's, sagt Morgan. Was hab ich gesagt? The Scout nichts Guts heraus, hab ich gesagt nun, ihr habt es so ziemlich untereinander ausgeschmückt für Silver fort, ihr würdet wohl alhangen. Wer ist denn der sanftmütige Tolpel, die die Bibel gehört, Dick sagt einer. Also Dick war es. Nun, dann kann Dick bieten gehen sagt Silver, sein Teilglück hat schon verspielt doch the Mist sich der lang mit den gelben Augen ein. Lasst dies reden, John Silver sagte, dies Mannschaft hat euch in offener Beratung den schwarzen Fleck zugedacht, wie es sich gehört. Dreht ein wie es sich gehört, und Scout, was drauf geschrieben steht. Dann konnt ihr reden dank, geweidet das Schiffskoch, ihr wart immer verglatzt geschafft und kennt die Regel auswendig, wie mit Vernunft sie. Also was steht denn the abgesetzt, nicht wahr? Sie schon geschrieben, wie gedruckt. Ist es your Handschrift, Jorg? Nun, ihr seid ein formlicher Pfarrer der Mannschaft geworden. Wenn ihr nächstens Kapitän würdet, würd ich mich nicht wundern. Mottet ihr nicht so gut sein und mir die Fackel herriken. Die Pfeff sie hut nicht hot mal sagt Jorg,
braucht die Mannschaft nicht lange zu Hansel. Seid ein lustiger Gesell, aber Herrschaft ist jetzt vorbei und konnt nun von dem fast herunterkommen und mit abstimmen blot, behauptet die Regel zu kennen, erwidert Silver verachtlich. Macht nichts, wenn sie nicht kennt, kennt sie und wort hier, und bin noch immer Kapitän, versteht mich, bis Klarjang vorgebracht und erwidert hab. Und bis dahin ist schwarze Fleck keinen Pfennig wert. Nachher wurden sie Henno erwidert Jorg. Damit nur kein Missverständnis besteht, sind alleinig. Also, erstens habt dies ganz sach festgefahren, das konnt wohl nicht lernen. Zweitens habt den Feind und Grund dieser Falle herausgelassen. Warum wollten sie heraus? Weiß nicht. Aber es ist ganz klar, dass sie wollten. Drittens erlaubt uns nicht, einen zu folgen. Oh, wodurch schon John Silver, wollt mit dienen gemeinsam sach Mädchen. Und dann ist viertens dieser Junge ist das als, fragt Silver ruhig. Es ist genug. Entgegnet Grollet Jorg. Wir wurden hangen und in der Sonne trocknen wegen deiner Stumperie nan, wird dies Punkt, einen nach dem anderen, beantworten. Also hab dies ganz sach festgefahren. Nun, wisst doch was wollt, und wisst auch, dass, wenn es zustande gekommen war, hüt Leben geblieben und kampftätig und gut angegessen an Bord der Hispaniola saßen mit dem Scots, zum Donnerwetter. Unten im Schiffsrumpf. Wer hat sich mir widersetzt? Wer hat mit so etwas anderem gezwungen? Wo doch selbst wollte Kapitän war. Wer hat mir den schwarzen Fleck übergeben Tag als wir landeten und diesen ganzen Tanz anfangen? Na, es ist ein schöner Tanz, darin bin mit einig, und es scout verflot so als sich zu einem Schottischen auswachsen wollt in der Schlingem Executionstag in London, wahrhaftig. Und wer ist's schuld daran? Nun, Anderson, Hans und Georg Mary. Und seid der letzte von dieser frechen Gesellschaft, der übrig blieben ist. Und habt die Teufelsunwürden Theat und wollt als Kapitän über mich stellen. Der die meisten von unserem Gewissen hat. Aber, bei den Hollen Magden. Dies letzt Geschicht ist mir so weil, Silver heilt ein, und konnt in den Gesichtern Georgs und seiner Genossen sehen, dass dies Wort nicht ohne Eindruck geblieben wären. Das war Nummer 1, rief der Beschuldigt und wisst sich den Schweiß von der Stirn, denn hat mit solche Heftigkeit gesprochen, dass das Haus zittert. Nun, gebuk mein Wort darauf, hab es satt, mit zu reden. Habt weder Verstand noch Gedächtnis, und was euren Eltern gefallen ist, dass sie Salute würden leisten, das versteh ich nicht. Salute. Glücksritter.
Schneider Sideier, Spreektwitter, John, sagt morgen. Spreekt zu den anderen ich, die anderen, erwidert John. Das ist wahrhaftig ein Gesellschaft. Ihr sagt, dies Fahrrad ist verpatzt. Donnerwetter noch einmal, wenn ihr nervös stehen würdet, wie arg verpatzt sie ist. Was sind dem Galgen so näher, dass mir der Hals stiff wird, wenn ich sie an denk. Ihr habt sie violet schon gesehen, in Rehen Aufhang, wenn die Vögel einen picken und die Seelut auf sie zeigen, wenn sie vorübergehen. Wer ist das? Fragt einer. Das ist John Silver, ich hab ein gut gekannt, sagt ein anderer, und ihr konnt die Kettenrassel hören, während ihr zum nächsten kommt. So halten wir jetzt, und das haben wir dienen zu verdanken. Dem the und Hans und Andersen und den anderen Kerlin Unterjug, die uns ins Verderben getrieben haben. Und wenn ihr wissen wollt, was mit Name wir ist, mit dem Jungen the zum Teufel, ist denn nicht unsere Geisel. Würden wir ein Geisel verschwenden? Nein, das würden wir nicht. Wer weiß, ob nicht gerad sie unsere Letztrettung werden wird. Soll diesen Jungen töten? Nein, Kameraden, das wird nicht tun, so dumm bin ich nicht. Und über Punkt 3, the where ein Mensch zu sagen. Ist es denn gar nichts, wenn ein Retiger, gelernter Doktor jeden Tag zu Juk kommt, Juk besuchen, Juk, John, mit ihrer Kopfwunde, und Juk, Jog Mary, denn das Fieber noch vor 6 Stunden gebeutelt hat, das ihr Organ davon noch immer gelb sind wie ein Zitronenschale. Und wisst ihr violet nicht, dass ein Hilfschiff ausgerüstet wird, und es dürft gar nicht mehr lang dauern, dann ist es the und wir würden schon sehen, wer versehen wird, dann ein Geisel zu haben. Und was nummers wir lang, und warum mit denen einen Handel abschloss. Seid denn ihr nicht auf den Nien gekrochen gekommen, mit des zu bringen. So niedergestlichen wart ihr, und ihr wär euch hungers gester ben, wenn es nicht gemerkt hat, aber das ist noch gar nichts. The Scout her, darum hab es gemerkt, und warf ein Blatt Paper auf den Boden, das ich sofort erkannt, es war die Karte auf gelbem Paper, mit den dreierten Kreuzen, die ich in der Wachsleinwand am Boden des Koffers von Billy Bones gefunden hat. Warum sie ihm der Doktor gegeben hat, das allerdings ging über meinen Verstand. Doch während mir das Auftauchen der Karte unverständlich war, schien es den Müttern einfach unglaublich. Sie sprangen auf die Karte los wie Katzen auf ein Maus. Sie ging von Hand zu Hand, einer riss sie dem anderen weg und beim Anhören der Flasch, Ausrufung des Kindischen Geliktes, mit welchem sie ihr Studium begleiteten, hat man glauben können, dass sie nicht nur das Gold schon in der Hand hatten, sondern damit auch schon in Sicherheit auf hoher See seien. Sagt einer, das ist schon Flints Hand, ganz gewiss.
JF und ein Strich darunter mit einem Haken dran, so hat sich unterschrieben sie net, sagt Georg. Aber wie sollen wir damit fortkommen, ein Schiff, Silver sprang plötzlich auf, und in dem sich mit einer Hand in die Wand stützt, rief ich warn Jug, Georg. Noch ein Wort von diesem Gespött, und ich schlag Jug nieder. Wie soll ich das wissen? Hat mir das sagen sollen, und die anderen, bever mir meinen Schooner durch ein Missschang verloren habt, verflucht. Aber natürlich, wisst es nicht, habt den Verstand einer Kakenskub. Aber hoffentlich konnt reden, Georg Mary, und hoffentlich würdet sehen von nun ab. The konnt Gift darauf nehmen, so gehört es sich, sagt der Old Morgan. Gehören. Das will ich meinen, sagt der Schiffskoch. Habt das Schiff verloren, hab den Scots gefunden, wer von uns beiden ist der bessere Mann. Aber hol's der Teufel, tritt zurück. Wollt zum Kapitän wenn wollt, hab genug davon Silver, riefen sie. Der Bratrost soll leben, unser Bratrost muss Kapitän sein, aus diesem Loch blast es, rief der Koch. Georg, mein Freund, würdet auf die Nacht wohl warten müssen. Und seid froh, dass ich nicht rachsüchtig bin, das war nie mein Art. Und was ist's nun mit dem schwarzen Fleck, Kameraden? Taugt nicht weil, was. Dick hat sein Glück verspielt und sein Bibel ruiniert und sonst ist nichts dabei herausgekommen, es wird doch genügend. Wenn die Bible kuss, nicht wahr, murmelt Dick, der sichtlich unter dem Flashlicht, den auf sich geladen hat. Ein Bible, aus der etwas herausgerissen worden ist, erwidert Silver spottisch. Nein, die hat jetzt nicht mehr Kraft als den Balladen but so viel doch. Rief Dick formlich hervor, nun, damit ist sie doch was with the, Jim, the habt was interessantes zum Anskauen, sagt Silver, indem mir das Paper Jakob. Es war ein Rundstück Paper, ungefähr in der Größe einer Krone. Auf der einen Seite war es leer, denn es war das letzte Blatt. Auf der anderen Seite standen ein paar Verse aus der Offenbarung, und zwar Wort, die mich betroffen machten. Draußen stehen Hunde und Morde die bedruckt sit war mit Holzask gestwurst, und der mir die Finger beschmutzt, und auf der leeren sit war ebenfalls mit Holzask das ein Wort abgesetzt geschrieben. Hab mir dieses Dokument als Kuriosität bis heute aufbewahrt. Aber man sieht kein Sieg in einer Schrift mehr darauf, nur einen einzigen Ritzer, wie man ein dem Domenical hervorbringen kann. Damit wären die Regnis dieser Nacht zu Ende, und nachdem wir miteinander ein Runde getrunken hatten, letten wir uns schlafen. Außerlich bekundet Silver sein Rucksack nur so weit, dass Georg als Wasch aufstellt und ein dem Tod bedroht, wenn sich unzuverlässig erweisen sollte.
Lang konnt ich kein Ortschließen, denn ich hat, weiß Gott, genug Stoff zum Nachdenken. Ich dachten den Mann, den ich in diesem Nachmittag getötet hat, ein mein höchst gefährlich large und vor allem das merkwürdige Spiel, das ich Silver jetzt spielen sah. Wie mit einer Hand die Mutter zusammengelt und mit der anderen nach jedem möglichen und unmöglichen Mittel griff, sein elendiges Leben zu retten. Selbst schlief friedlich und schnickte laut. Trotz seiner Schlichtigkeit tat mir leid, wenn ich an die Dunkelgefahren dacht, von denen umgeben war und an den schmackvollen Galgentat, der eine Wortet. 30. Kapitel auf Ehrenwort ich wird duect, das heißt werden duect, sogar dies Childwack, die gegen den Turfosten gefallen war, wird von einer klaren herrlichen Stimme duect, die uns vom Waldrand her anrief. Blockhaus hoi, rief es, der Doktor ist da, und war es. Ich war froh, sein Stimme zu hören, doch mein Freud war nicht ganz ungemischt. Ich dacht bekümmert an mein ungehoorsames und listiges Benehmen, und als ich mitchum sah, was für Gefahren es mit zusammengeprägt hat und von welchen Gefahren ich umring war, das konnte ich mit, mins Gesicht zu schauen. Musst noch im Feinstern aufgestanden sein, denn die Sonne war noch kaum draußen, und als ich in ein schies Schart lief, hinzusehen, sah ich ein, wie damals Silver, bis in deine im Nebel stehen. Der Herr Doktor. Skonsten guten Morgen, Herr, rief Silver, ganz wach und sofort von guter Laune strahlend. Freund Fra, das muss man sagen. Das Sprichwort hat recht, es ist der erste Vogel, der das Futter kriegt. Georg, nehmt your Bein in die Hand, mein Sohn, und helft Dr. Livesey ins Schiff hinein. Allen geht's gut, Herr Doktor, all Patienten sind frisk und munter so schwatzt drauf los, wie der oben auf dem Abong stand, die Krug unterm Ellbogen, mit dem anderen Armen das Blockhaus gelehnt, in Stimm, Art und Ausdruck ganz der Old John von früher. Und wir haben ein Überraschung für euch, Herr, fuhr er fort. Wir haben einen kleinen Fremden hier, jawohl. Ein neuer Gast und Pensionar, Herr, und Fidel. Hat wie ein Sack the grad neben mir geschlafen, neben ihnen der sind wir gelegen. Die ganz Nacht Dr. Livesey war in diesen über die Umsornung und dem Koch ganz näher gekommen. Und ich konnt die Erregung in seiner Stimme hören, als fragt, doch nicht Jim, Jim selber, wie lebt und lebt, sagt Silver. Der Doktor stand still, sprach kein Wort und es dauert ein paar Sekunden, ehe wiedergehen konnte. Na, sagt schließlich. Erst die Flit und dann das Vergnügen, wie ihr zu sagen flet, Silver. Erst wollen wir einmal your Patienten untersuchen einen Augenblick später trat in das Blockhaus ein und mit einem grimmigen Nicken zu mir herüber ging in sein Arbeit. Schien gar kein Furt zu empfinden, aber wissen musst, dass sein Leben,
mitten unter diesen Verrateriskin Tufelthe, an einem Haarhing. Beplaudet mit seinen Patienten, als einen Schwinleichen Ostleichen Besuch in einer ruhigen englischen Familie macht, sein Ruhestien wieder auf die zurückzuwirken, denn sie benehmen sich, als ob nichts geschehen wäre, als sehr ernoquite das Schiff saß und sie die ordentlichen Matrosen. Es geht gut, mein Freund sagte zu dem mit dem verbundenen Kopf, ihr seid sehr knapp durchgeatmet und die Schädel muss hart wie Eisen sein. Nun, Georg, wie geht's? Ihr habt ein Netfarb, freilich. Ihr Leber, mein Lieber, ist drunter und drüber. Habt ihr die Medizin genommen? Hat die Medizin genommen, Lut, freilich, Herr, ganz gewiss, erwidert Morgan. Denn wisst ihr, Lut, seit ich muteriert worden bin oder auch gefangen saßt, wie ich es Leben sagt Dr. Livesey in seiner liebenswürdigsten Art. Seitdem mag ich mir eingewissen draus, dass mir kein einziger Mann für König Georg, den Gott erholt. Und den Galgenwalleren jet die Skuft blickten einandern, schlagten über die Pil schweigend. Dick fühlt sich krank, Herr, sagt einer. So, antwortet der Doktor. Kommt her, Dick, und lasst your Sonch anskauen. Nun sein Sonch kommt den Franzosen verteidigen. Wieder eine mit-Fieber, das kommt davon, sagt Morgan. Das kommt vom Bibelserien, das kommt davon, dass ihr Dummiesel seid, erwidert der Doktor, und nicht Verstand genug habt, am Gutluft von vergifteter, und trockenen Boden von einem elenden, verpesteten Sumpf zu unterschieden. Ich halt es für sehr wahrscheinlich, doch das ist natürlich nur mein Meinung, dass ihr noch ordentlich drauf zu sein haben würdet, ihr die Malaria wieder los seid. Wie kann man nur in einem Sumpf sein Lager aufschlagen? Silver, Überjugwunder ich mit. Ihr seid weniger dumm als die meisten hier, und doch skint ihr nicht die geringste Idee von den Grundregeln der Gesundheit zu haben, so, fügte hinzu, nachdem einen allen überbrecht, und sie sein Vorschriften mit adzulatschelike Demut befolgt hatten. In der sie Menschkeinden als Blutschuldigen Muteren und Piraten gleichen, so, verhüt sind Verteidigung jetzt mocht ich, bitte, mit dem Jungen das Sprechen und nicht nachlässig in mein Rettung. Hin. Georg Mary standen der Tuarungsspekt und schlagt aden eine jubelsgmeckenden Medizin. Doch bemersten wird, dass der Doktor in dieser Sach sprach, drehte sich mit hochrotem Gesichtum und rief flachend nein, Silver schlug mit der Faust auf das Fass. He, brüllte und schaut wie ein Lo sich. Herr Dr. fuhr in schwindlichem Ton fort, ich hab daran gedacht, ich weiß, dass ihr den Jungen gern habt. Wohl seid ihr für ihr Gut und nichts dankbar, und wie ihr seht, haben wir Vertrauen zu ihr und nehmen die Medizin ein, als ob es grog wär. Ich denk,
Ich hab einen Weg gefunden, der uns allen zusagen wird, Hawkins, wollt ihr mir eure Wort als Gentleman geben, denn ein Gentleman seid ihr trotz eurer bescheidenen Abkunft, nicht außer Eisen, bereitwillig gab ich mein Wort. Also, Herr Dr. sagt Silver, ihr Jet, bitte. Aus der Umsonung heraus und wenn ihr mal draußen seid, bring ich den Jungen von innen euch hin, und ich denk, ihr würdet ganz gut mit ihm durch die Ritzen riden können. Guten Tag, Herr, und unsere besten Empflangen die Squire und Kapitän Smollett die Missbilligung der ganzen Mannschaft. Welch nur durch Silvers Wildblick im Zorn gehalten worden war, brach sofort los, als der Doktor aus dem Haus getreten war. Sie beschuldigten Silver ganz rund heraus, doppeltes Spiel zu spielen, einen separat Frieden für sich selbst herauszulegen. Die Interessen seiner Mitschuldigen und Opfer zu verraten, mit einem Wort genau der Ding, die wirklich tat. Das schien mir in diesem Falle so augenscheinlich, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie ihren Sohn abwenden wird. Aber war zweimal so viel Mann als die anderen. Und sein Siegem vorigen Abend hat meinen ungeheuren Einfluss verschafft. Putzt sie nach allen Regeln der Kunst herunter, nannt sie Esel und Dummkopf, sagt, es sei notwendig, dass ich mit dem Dr. Reed, stellt einen mit der Kart vor der Nase herum und fragt, ob sie den Vertrag an diesem Tag brechen wollten, an sie doch den Scots suchen wollten. Nein, zum Donnerwetter riefe, wir würden den Vertrag brechen bis die Zeit des ist, und bis dahin will ich den Doktor foppen. Und wenn ich sein Schuhe mit Brandwein haben sollt dann bevor einen, das Feuer anzuzünden, und schrittstils, die Hand auf mein Schulter gelehnt, auf seine Krücke mit mir hinaus. Sie blieben ganz verwirrt zurück, von seiner Fertigkeit zum Schweigen gebracht, doch kaum gebeugt. Langsam, jung, langsam, sagte. Auf eins, wir kämen sie hinter uns her, wenn sie uns laufen sehen wir näherten uns also sehr bedächtig der Stuhl, wo uns der Doktor jenseits der Umsonung erwartet, und sobald wir in bequemer Hoheit waren, blieb Silver stehen. Nicht wahr? Sie würden sich das auch merken, Herr Doktor, sagte. Und der Jung wird einen erzählen, wie ich ihm das Leben rettet und dafür abgesetzt wird. Herr Doktor, wenn einer so nach dem Wind steuert wie ich und sein letztes bisschen Atem, Kopf und Adler spielen muss, mochten Sie ihm denn nicht ein gutes Wort geben. Denken Sie doch daran, dass es nicht nur mein Leben geht, sondern auch das des Jungen the, und geben Sie mir ein wenig Hoffnung, der Barmherzigkeit willen Silver war ganz verwandert, sobald seinen Freunden und dem Blockhaus den Rücken gedreht hat. Sein Wangenstiernen fallen, sein Stimm zittert, sein Seelenangst war echt. Aber John, ihr vertet euch doch nicht, fragt Dr. Livesey. Herr Doktor, ich bin kein Feigling, nicht so weil,
und schlag ein Schnippchen. Aber ich will ehrlich gestehen, vor dem Galgen führt ich mit. Ihr seid ein guter und anständiger Mensch, ich hab nie einen besseren getroffen. Und ihr würdet nicht vergessen, was ich Guts getan hab, so ihr euch bestimmt das Bos nicht vergessen würdet. Und jetzt will ich beisetreten, set, dorthin, und mit Jim allein lassen, und ihr würdet mir euch das so gut halten, nicht wahr? Denn es ist weil, was ich the wage, de Beijinger Zurich, bis außer hohet war, setzt sich auf einen Baumstumpf und begann zu pfeffern, während sich auf seinem Sitz gelegentlich herumdreht, amabwich seld mit und den Doktor und dann wieder sein Anbetmassagen gesellen zu beobachten, die im Sand auf und ab gingen. Zwischen dem Feuer, das sie fleißig scutten, und dem Haus, sie Schweinefleisch und Brot für das Frühstück herausstrigen. Nun, Jim sagt der Doktor traurig, the bist du J. Was du die Orange brochtest, das wirst du aufessen, mein Jung. Es voll mir schwer, dich auszusanken, aber eins muss ich dir doch sagen, ob du es freundlich oder unfreundlich findest, wenn Kapitän Smollett gesandt gewesen war, hattest du es nicht gewagt, fortzulaufen. Aber als krank war und es nicht verhindern konnte, da war es, zum Teufel, einfach ein Feiert, ich muss gestehen, dass ich jetzt zu weinen anfing. Doktor sagt skone mitch, hab mir genug Schwerwurf gemacht. Mein Leben ist doch verwirkt, und ich wär schon tot, wenn mich Silver nicht geschützt hat. Doktor, glaubt mir, wird zu sterben wissen, und ich glaub euch, dass ich den Tod verdient hab, aber vor dem Martin führt ich mich. Wenn sie mich Martin würden, Jim unterbrach mich der Doktor, mit ganz veränderter Stimme, Jim, das kann ich nicht anhören. Spring herüber und wir laufen was wir können, Herr Doktor sagt ich hab mein Wort gegeben, ich weiß riefe, da kann man jetzt nichts machen, Jim. Ich nehm das ganz auf mich, denn Schimpf und Deisken die, mein Jung, aber hier lassen kann ich dich nicht. Spring. Ein Sprung und du bist draußen, und dann wollen wir rennen wie die Gesellen nein, erwidert ich. Ihr wisst ganz gut, dass so etwas euch nicht täte, weder ihr, noch der Squire, noch der Kapitän. Und ich tu's euch nicht. Silver hat mir vertraut. Ich hab mein Wort gegeben und gehe zurück. Aber ich bin noch nicht zu Ende. Wenn sie mich marten, konnt ich mir ein Wort entreißen lassen, wo das Schiff liegt. Ich hab nämlich das Schiff, teils, weil ich Glück hat, und teils, weil ich es eben gewagt hab, in Sicherheit bringen können und es liegt bei der Nordbottom-Ufer, etwas unter Wasser. Schon bei halber Flut muss es trocken und oben sein das Schiff,
Rief der Dukter aus. Rask skildert ich meine Bentur, der Hort mir Schweigend zu. Das ist schon wie's Schicksal bemerkte, als ich zu Ende war, bei jedem Schritt bist du es, der uns das Leben rettet. Und glaubst du, dass wir jetzt zugeben würden, dass du deins lassen musst? Das wär ein traurige Vergeltung, mein Jung. Du hast die Verschwörung entdeckt, du hast Ben Gun gefunden, das bist, was dirge geluckt ist oder glucken wird, und wenn du nun sich wirst. Beamsus, weil wir von Ben Gun reden. Das ist der verkapiert Anfang dieser Mensch, Silver, Riefer, Silver. Ich will you keinen Ratgeben, für fort, als der Koch nachkam, beeilt you nicht zu sehr, denn Scots zu suchen warm, Herr. Tuesday jetzt mein Molichst sagt Silver, kann ich doch, sie entschuldigen schon, mein Leben und das des Jungen nur retten, wenn wir Scots nachgehen nun Silver erwidert der Doktor, wenn das so ist, will ich einen Schritt weitergehen. Ihr würdet Verdruss haben, wenn ihr ihn findet, Herr sagt Silver, das ist zu viel und zu wenig. Was habt ihr im Sinn? Warum habt ihr das Blockhaus verlassen, warum habt ihr mir die Karte gegeben? Ich weiß es nicht. Und doch hab ich mit geschlossenen Augen Ihr Befehl befolgt, ohne den Hoffnung für mich zu sehen. Aber das jetzt, das ist zu viel. Und wenn ihr mir nicht gerad heraus sagt, was ihr eigentlich meint, dann würd ich das zulosen nein sagt der Doktor nachdenklich, ich hab kein Recht, mehr zu sagen, denn es ist nicht mein Geheimnis, Silver, sonst würd ich es sagen, mein Wort darauf. Aber ich will so weit gehen, als ich darf, und noch einen Schritt weiter, wenn euch der Kapitän mir tätig mein Peruksen wird, wenn ich nicht sehe. Aber sonst will ich you kein wenig Hoffnung geben, Silver, wenn wir beid lebendige US dieser Wolfsfall herauskommen, würd ich tun, was ich kann, euch herausreißen das Gesicht Silvers strahlt. Mehr konntet ihr nicht sagen, Herr, wenn ihr mein Mutter wäre, rief aus. Nun, das ist mein erstes Zugeständnis, fügt der Doktor hinzu. Das Zweit ist ein Rat, haltet den Jungen fest bei euch, und wenn ihr Hilfe braucht, ruft. Ich jetzt, dies Hilfe zu suchen, und das ist der beste Beweis, dass ich nicht in den Tag hineins schwarz. Leb wohl, Jim Doktor Livesey scuttelt mir durch die Umsonung die Hand, nicht Silver zuunging mit rasken Schritten wohl zu. 31. Kapitel die Jagd nach Scots, Flints Weedweiser Jim sagt Silver, als wir allein wären, ihr habt euch mir das Leben rettet. Und das würd ich nicht vergessen. Ich hab beobachtet, so aus meinem Augenwinkel heraus, dass der Doktor riot, fortzulaufen, und ihr habt nie gesagt. Das hab ich so deutlich gesehen,
wie wenn ich zuch hort hat. Jim, ihr habt eins Gott bei mir. Das ist der erste Hoffnungschimmer, seit der Angriff versagt, und den werden ich hug. Jetzt, Jim, müssen wir mit versiegelte Markorde diesem Scots nachjagen, und die Sach gefällt mir gar nicht. Wir beide müssen fest zusammenbleiben, Schulter an Schulter, und wir würden uns schonigen wie durchbeißen the Reef uns ein Mann vom Feuer zu, das Frühstück bereit sehr, und wir setzten uns dazu und assens wie Back und Pokelfleisch. Sie hatten ein Feuer angezündet, und Mann einen Ochsen hat braten können und Mann sich nur von der Wind sit nähen konnt, und auch the nur mit Vorsicht. Ben so verschwenderisch hatten sie etwa dreimal so viel gekocht, als wir essen konnten und eine von einen Wurf mit einem dummen Lachen das übrig blieben essen ins Feuer, das vermanjurwenlich in Brennmaterials ist und hoch overfloadet. Ich hat noch nie ein solch töricht Verschwendung gesehen. Sie wirtschafteten in jeder Beziehung von der Hand in den Mund, das Essen verwüsteten sie, ihres Childwatchen schliefen ein, und obgleich sie verwegen genug für jedes Skamutzel wären, stehen es mir sicher, dass sie zu einem langeren Kampf gänzlich ungeeinigt wurden. Selbst Silver, auf dessen Schulter Kapitän Flint saß und Matas, hat kein Wort des Tadels für ihre Verschwendung. Und das überrascht mich umso mehr, denn niemals hat sich so schlau gezeigt wie jetzt. Na, Cameron sagte, ihr konnt schon vorsehen, den Bratrost zu haben, dass verjug denkt. Ich hab jetzt, was ich wollt. Ganz sicher, sie haben das Schiff. Wo es ist, weiß ich noch nicht, doch wenn wir erst den Scots haben, würden wir schon suchen und es finden. Und dann Cameron, wer die Boot hat, denk ich, der hat doch die Oberhand so sprach witter, de bemit wollen man die heißen Speck kauend, so rettet ihre Hoffnung und ihr Vertrauen wieder auf und, wie ich glaub, gleichzeitig auch seinen eigenen Mut. Was die Geiseln für fort, wird das wohl sein letztes Gespräch mit seinen weil Gelatin Lutenjuisen sein. Ich weiß jetzt, was ich wissen wollt, und schonen Dank dafür, aber das ist jetzt vorüber. Ich wird ein zu mir nehmen, wenn wir jetzt auf die Scott gehen und auf ein aufpassen, als wäre von Gold, für den Fall, dass etwas gehut, ihr wisst es schon. Haben wir erst das Schiff und den Scots und sind wieder fröhlich gesellen auf sie, na, dann wollen wir schon mit Herrn Hawkins noch ein Wörtchen reden und sein Teil zukommen lassen für all sein Freundlichkeit es war kein Wunder, dass die Leute jetzt gut gelohnt wären. Ich für mein Teil war fortbarnede Gestlichen. Wenn sich der Plan, den eben entworfen hat, als ausführbar erweisen sollt, so wird wohl Silver, der nun schon ein doppelter Verräter war, nicht solchen ein auszufahren. Hat in beiden Lagen Fuß gefasst, und es war kein Zweifel,
Das Erregtem und Freiheit mit den Piraten dem Blossen in Kommen vor dem Galgen vorhin wird, was das äußerst war, was wir ihm zu beiten hatten. Selbst, wenn es sich so fügen sollt, das Zwangen war, Dr. Liv sei die True zu bewahren, welch Gefahr lag selbst dann noch vor uns. Welch ein Augenblick, wenn der Verdacht seiner Gefahrten sich in Gewissheit verwandelt und ich ums Leben zu kämpfen haben würden, der Krappel, und ich ein gegen 5 stark kampftätig Zielhut. Zu dieser doppelten Furt kam noch das Geheimnis, das für mich noch immer über dem Verhalten meiner Freunde lag, ihre angeklagten Flotte dem Blockhaus und ihre unerklärlichen Übergebbarkeit. Noch wenn ich verstandlich war die letzte Warnung des Doktors in Silver, wenn den Scots findet, würdet Verdruss haben, und man wird mir gern glauben, dass mir mein Frühstück nicht besonders schmeckt und dass ich mit sehr gemisten Gefallen hinter meinen Gefangenen Worten auf die Scots ging. Wir sehen sehr sonderbar aus, wenn jemand dabei gewesen war, uns zu sehen, wie wir allen schmutzigen Matrosen zu Jean und, bis auf mich, bis zu den Sonnen bewaffnet, ausrückten. Silver hat zwei Umhang, eins vorn, eins hinten, der noch den großen Hirschfänger in seinem Gürtel und ein Pistol in jeder Task seines langskossigen Rocks. Kapitän Flint, der auf seiner Schulter saß und Matrosen redensarten sinnlos vor sich himplapiert, vervollständigt sein merkwürdig Ausrüstung. Hat einen Strick meinen Leib geschlungen und folgt gehorsam dem Schiffskoch, der das Ende des Seils manchmal in der einen freien Hand, manchmal zwischen dem mocktigen Gebiss hielt. Wahrhaftig, wie ein tanzbar wird ich dahingeführt. Die anderen Matrosen waren verschiedenartig bepackt. Einige trugen Spaten und Skorfell, das war das erste gewesen, was sie von der Hispaniola hinuntergetragen hatten, andere waren mit Fleisch, Brot und Brandwein für die Mittagsmahlzeit beladen. Allvoreit kämen, wie ich bemerkt, unseres Biskummer und ich sah, wie richtig Silvers Wort gewesen waren. Wenn nicht mit dem Doktor den Vertrag geschlossen hat, war mit seinen Muttern, nachdem das Schiff weg war, auf Trinkwasser und die etwaigen Ergebnis der Jagd angewiesen gewesen. Wasser war nicht sehr ihr Geschmack gewesen und Matrosen sind selten gut Jäger. Außerdem schien es wahrscheinlich, dass sie auch nicht über sehr groß Pulververrat verfügten, wenn sie so einiges waren hatten. Nun, so ausgerüstet, machten wir uns auf den Weg. Selbst der Kerl mit dem Loch im Kopf war für den es sicherlich besser gewesen war, im Skotten zu Haus zu bleiben, und wanderten der Butt zu, wo uns die beiden Boote warteten. Auch sie trugen Spuren der betrunkenen Wildheit der Seeräuber, in einem war die Ruderbank gebrochen, und beide waren verschmutzt und auf dem Boden standen Wasserlachen. Wir mussten aus Sicherheitsgründen beide mitschleppen und so setzten wir uns endlich in Bewegung.
Unterwegs gab es einigen Streit, der Kartwagen. Das Rot Keuz war natürlich weil zu groß, als Fahrer zu dienen und die Ausdruck der Erklärung auf der Rücksitz schienen immerhin zweideutig. Diese Erklärung lautet, wie man sich erinnern wird, folgendermaßen: hoher Baum, Fernrohrbung, Wegweiser nach N von NNO. Schatzinsel OSO. Und nach Ozen Fass ein hoher Baum war also die wichtigste Bezeichnung. Der Ankerplatz war vor uns von einer Hochfläche begrenzt, die etwa bis 300 Fass hoch lag und sich im Norden an den abfallenden südlichen Abhang des Fernrohrs, und gegen Süden an die steil kluftete Hang, der Christmasberg genannt, anschloss. Dies Hochfläche war dit mit Nadelbaumen verschiedener hoch bestanden. Der und dort erhob sich ein Baum wie sich oder 50 Fass über sein Nachbarn, doch welcher davon der eigentlich Hochbaum des Kapitän Flint war, konnte nur in Ortungsstil mit Hilfe des Kompasses entschieden werden. Trotzdem die Sach so lag, high Ebjede der Matrosen, bewe halb drüben waren, einen Baum, den sich ausschat, und nur der Lang John sagt die Excel und riot einen, zu warten, bis wir in Ortungsstil waren. Auf Silvers Anordnung, der die Matrosen nicht vortigemuden wollt, gingen wir nur langsam vorwärts und landeten nach einer beträchtlichen Weile bei der Mündung des zweiten Flusses, desjenigen, der durch ein bewaldet Schlatt vom Fernrohr herunterkommt. Von der Aus hielten wir uns nach links und erstigen den Abhang gegen die Hochfläche zu. Beimans die Verlängsend der Moorboden mit seiner Sumpfvegetation sehr unser Tempo, doch allmählich ging es steiler hinauf, der Boden wird steiniger, der Wald verandert seinen Charakter und die Baum standen in großen Abständen. Wir kamen nun in einen wunderschönen Teil der Insel. Wohlriechende Ginster und andere Blüher die Stoden hatten das Gras fast ganz verdrang. Dit Gruppen grüne Muskatnussbaum waren der und dort mit den Rittensohlen der breitschattigen Nadelbaum untermischt und vermengten ihren Duft mit dem der Nadelbaum. Die Luft war frisch und anregend und wirkt trotz der Herne der brennenden Sonne wunderbar belebend auf unser Sinn. Die Leute gingen in fatsche fortmeiger Anordnung und riefen und sprangen hin und her. Sie weit hinter den anderen folgten Silver und Ich, erkennend von der Anstrengung des Steigens. Und Ich durch den Strick gehalten. Von Seat zu Seat must Ich ihm die Hand riechen, denn der Weg gab ihm weil zu schaffen und war mehrmals im Begriff, rückwärts den Abhang hinunter zu fallen. Als wir uns für ein halb Mail zurückgelegt hatten, und uns der Hoch näherten, ertönt plötzlich ein lauter Schreckenschrei eins der Männer, der am weitesten nach links gekommen war, ein zweites und drittes Mal schrie, und die übrigen schauten nach jener Richtung hin. Kann nicht den Scots gefunden haben, denn der ist doch ganz oben, sagt der Altmorgen, der von rechts an uns vorübereilt. Und es war wirklich etwas ganz anderes. Als wir oben ankamen, sehen wir im Fass eine ziemlich hohen Tann und in grün Schlingpflanzen verschlungen,
die sogar einig der kleineren Noschengeher ben hatten, ein menschliches Skelettlegion, das nur mit einigen Lampen bedeckt war. Ein kaltes Schauer durchfuhr in diesem Augenblick unsere Herzen. War ein Seemann, sagt Georg Mary, der, kühner als die übrigen, herumgegangen war und die Kleiderfetzen prüfend betrachtet. Zum mindesten ist das Gutsmetrosenchach freilich sagt Silver, höchst wahrscheinlich, oder hast du gedacht einen Bischof hier oben zu finden? Doch wie merkwürdig die Noschenlegion. Das geht nicht mit rechten Dingen zu eschen tatsächlich, wenn man genauer hinsieht, ausgeschlossen, dass der Leichnam der in natürlicher Stellung lag. Der Gegenwelch zu vorlich aus ein Fluss, Violet war es das Werk der Vogel oder der langsam wachsenden Schlingpflanze, die allmählich sein Überrestienchal hat. Lag der Mann vollkommen geadde, sein Fuss zeigten nach einer Richtung und sein Handy, die wie die einst Toches über den Kopf erben waren, genau in die Entgegen gesetzt. Mir geht ein Gedank durch meinen alten Schädel bemerkt Silver. Das ist der Kompass, dort ist der Höchstpunkt der Schatzinsel. Der wie eins an Hero steht. Bestimmt jetzt die Richtung der Lichter es Gesture. Der Körper zeigt gerade in die Richtung der Insel, und auf die Kompass stand Ost-Südest und nach Ost zu lesen. Ich dacht mir's rief der Koch, das ist ein Wegweiser. Gerad dahin auf geht es zum Palestern und zu unseren lustigen Dollars. Unwirkenbar, das war eine von Flints Skirten. War mit den Sechsen allein hier oben und tot sie all, Mann für Mann. Und den einen der schleppte her und rittet ein als Wegweiser. Das sind lang Noschen und die Haar sind blond. Das dürft allerdings sein. Erinnerst du dich noch an allerdings, Tom Morgan, natürlich erwidert Morgan, erinnere ich mit ein, schuldet mir Geld und nahm ein Messer mit Land weil wir ad von Messern reden, sagt ein anderer. Warum liegt seins hier nirgend herum? Flint war nicht der Mann, einem Seemann die Tasken auszulehren, und die Vogel, denk ich, hatten es auch sein lassen beim Teufel, das ist wahr, rief Silver. Aber rein gar nichts ist the sagt Mary such herumblicken, kein Kopfmanns. Kein Tabaksdos, das kommt mir nicht geliewe vor ist es auch nicht gab Silver zu, nicht geliewe und nicht habsk. Christdonnerwetter, Camerden, wenn Flint let, war das ein heißer Punkt für uns. 6 waren sie und 6 sind wir. Und von einen sind nur mehr Noschen übrig mit diesen Orgen hier hab ich ein tot daily Agency hen, sagt Morgan. Billy nahm mit mit hinein zu ihm. The Lager und sein Orgen waren mit Kopfmansen zu gehalten tot, das schon. Tot ist und in der Hall zeigt der Kehl mit dem verbundenen Kopf, doch wenn Gemal sein Geist umging, dem von Flint trau ich es schon zu. Dieser Flint hat einen bösen Tod gehabt, bemerkt ein anderer, bald wütet dann wieder schrie Rum und dann sang
15 man war seineseiges Leid, Kamerden, und ich muss ehrlich sagen, seit der Zeit hor ich es nicht gern singen. Es war sehr heiß, das Fenster stand offen und ich hort das old Leid noch ganz deutlich, als der Mann schon im Steben lag last sagt Silver, hort auf mit diesen Geschichten. Ist tot und jet nicht jedenfalls nicht bei Tag, das glaub ich einfach nicht. Wer sich Sorgen macht, kommt Jetzt auf zu den Dublonen, wir machten uns auf den Weg. Doch trotz der heißen Sonne und dem blendenden Tageslicht gingen die Piraten nicht mehr getrennt und liefen nicht mehr schreiend durch den Wald, sondern hielten sich aneinander und sprachen mit geholtenem Atem. Die Furt vor dem Toten Freibeuter hat ihren Mut gelähmt. 32. Kapitel Die Jagd nach dem Scots, die Stimme us den Baumann noch unter dem Eindruck dieses Schreckens, zum Teil auch, Silver und den Kranken etwas zum Ausruhen zu geben, macht die ganz Gesellschaft rast. Sobald die Hohe riecht war. Die Hochfläche neigt sich gegen Westen, und der Punkt, wo wir Halt machten, hat einen weiten Ausblick nach beiden Seiten. Vor uns sehen wir über die Baumwipfel hinweg das von der Brandung bespaltete Waldkap. Dahinter kommt man nicht nur den Ankerplatz und die Schatzinsel, sondern auch noch jenseits der Landsanjung des östlichen Tueflens einen breiten Streifen der offenen See erblicken. Sen kriegt über unser Haupt sich das Fernrohr, das hier mit einzelsten Nadelbaumen bewachsen war, des Wischen largen Schwarz zerklaftet Schlatten. Kein Lot war zu hören. Außer dem fernen Anskligen der Brandung ringsum und dem Zerb der zahllosen Insekten im Gestrauch. Kein Mensch, kein Schiff auf der See. Gerad die des Ausblicks erhöht das Gefühl zu Vereinsamkeit. Silver macht mit seinem Kompass während der Rast verschiedene Aufnahmen. The Sein drei Hochbaum sagte, ungefähr in der bezeichneten Richtung von der Schatzinsel. Fernrohrbohrung damit wird wohl der Zufährpunkt dort gemeint sein. Es ist ein Kinderspiel, die Geschichte jetzt zu finden. Ich mocht beinahe vorher Mittagessen mir verget der Hunger. When ich an Flint denk, als ob's mir passier wär, mein Sohn, du kannst dem Himmel danken, dass tot ist, sagt Silver. War ein hässlicher Teufel, rief ein drittes Seeräuber schaudend. Ganz blau im Gesicht, das hat der Rame us im gemacht fügt Mary hinzu, ganz blau war das ist richtig seit der Auffindung des Skeletts hatten sie angefangen immer leise zu sprechen, so dass das Ausscheiden das Schweigen des Walds kaum unterbrach. Und jetzt, ganz plötzlich, tante us eine Baumgruppe vor uns ein dann, hoch, sitten die Stimme. Die das wohl bekannt Lied sang, 15 Mann auf des toten Manns Kist, ho, und ein Fläschchen Rum, niemals hab ich ein wildes Entsetzen gesehen, als jetzt das der Seeräuber. Ihre Gesichter entfalten sich, ein paar Sprangen auf die Fuß,
Ander klammert in sick and die Kamerdanen, morgen warf sick zu Boden. Es ist Flint, zum, schrie Mary. Plötzlich brach das Lied mitten in einem Ton ab, so, als ob jemand dem Sanger den Mann zu gehalten hat. Mir klang es, wie es durch die klare sonnige Luft zwischen in den grünen Baumwipfel ertönt, heiter und lieblich, so seltsames schien mir die Wirkung auf mein Gefährten. Also sagt Silver, als seine grauen Lippen ein Wort hervorbringen konnten, das gibt's nicht. Das ist ein netter Anfang. Ich weiß nicht, wer the gesungen hat, eine macht sich der einen Witz, eine der us Fleisch und Blatt ist, darauf konnt Gift nehmen. Im Sprechen hat wieder mitgewonnen und in sein Gesicht kam wieder ein wenig Farbe. Auch die anderen hatten bereits angefangen auf seine Mutigung zu hören und kamen ein wenig zu sich, als die Stimme wieder ertönt, diesmal nicht singend, sondern in einem schwachen, fernen Ruf. Denn die Schlatten des Fernrohrs noch schwächer wiederholten. Darby Gro jammert es, denn das ist das Wort, das den Klang am besten andeutet. Darby Gro, wieder und dann noch etwas starker und mit einem Flatsch, den ich nicht wiedergeben kann, hol mir den Raum, Darby. Die Freibeuter standen wie angenagelt und die Augen treten ein in us den Hollen. Noch lang nachdem die Stimme verklungen war, starrten sie in entsetztem Schweigen vor sich hin. Jetzt ist es sicher, kuchte einer, Gelenwe, das wären sein letzten Wort stund morgen. Sein letzten Wort auf dieser Erde hat sein Bibel ausgepackt und bietet eifrig. War frommgezogen worden, der Dude Dick, sie ging und in schlicht Gesellschaft geraten war. Nur Silver blieb unbesiegt. Ich hat zwar, wie ihm die Sonne klappierten, aber gab sich noch immer nicht. Niemand auf der Insel hier hat jemals von Darby gehört, murmelte, außer uns dann fuhr mit großer Anstrengung fort. Camerden, rief ich bin hergekommen, dieses Gold zu kriegen, und niemand soll mich daran hindern, weder Mensch noch Teufel. Ich hab mich vor Flint im Leben nicht gefürchtet und ich will mit ihm entgegenstellen, bei allen Teufel, auch wenn tot ist. 700.000 Pfund liegen kaum ein Viertel Mail von hier. Wann ist ein Glücksritter vor einem Scots umgekehrt? Bloß wegen so ein sollten sie manche mit einer blauen Fratz, der noch deju tot ist, doch jetzt war kein Siegen weitere Washington Mutz bei seinen Gefährten zu sehen, weil wachsen die Furt über die Kühnheit seiner Reden. Jet echt, John, sagt Mary, man soll die Geister nicht bös machen. Die übrigen wären zu entsetzt, zu antworten. Sie wären davongelaufen, wenn sie es gewagt hatten, doch die verteilt sie besamen und trieb sie zu John, wie wenn sein Wage mit ihnen helfen wird. Hingegen hat sein Schwachtapfer niedergekämpft. Geister. Kann schon sein, sagte, nur eins wüsst ich nicht, ich hab ein Echo gehört.
Keen Mensk hat je eingespenst mit einem Skotten Jezehen, was sollt es also mit einem Echo Mädchen, mocht ich wissen. Ist das nicht unnatürlich, dies Beweifung kam mir ziemlich schwach vor. Doch lasst sich niemals sagen, was den Abergläubischen beeinflussen kann, denn zu meinem großen Erstaunen war Georg Mary merklich getröstet. Das ist wahr sagte, ihr seid ein gestörter Kerl John, kein Zweifel. Vorwärts Kämmerden. Wir sind auf einer falschen Fahrt, glaub ich. Und wenn ich es recht bedenk, war es schon ähnlich wie Flints Stimme, das ja bei sich so, aber eigentlich doch nicht ganz. Eher wie jemans anderen Stimme, eher wie, beim Teufel, Ben Gunn, brüllt Silver. Rief morgen, aufspringend, Ben Gunn was, es macht keinen großen Unterschied sagt Dick, Ben Gunn ist ben so in eigem Leben wie Flint doch die alten Matrosen überschatteten ein mit Horn. Was voll die ein, wer skirt sich Ben Gunn, rief Mary. Ab Toto de lebendig. Keen Katz fragt nach DEMS war ganz merkwürdig, wie Raskein in der Mut zurückgekehrt war, ihre Wangenfarbe bekamen. Bald schnitteten sie durcheinander, und als kein anderer Laut mehr vernehmbar wird, skulteten sie die Gerät und machten sich auf den Weg, Mary mit Silvers Kompass. Der die Adritung ze Schatzinsel zeigt, voran. Hat war gesprochen, ab Toto de lebendig, niemand skirt sich Ben Gunn. Nur Dick hielt noch immer sein Bibel fest und blickt mit ängstlichen Augen sich, doch fand kein Mitgefühl und Silver lacht sogar über sein Vorsichtsmaßregel. Ich hab es dir gesagt, warum musst du den Bibel verdorben? Wenn sie nichts mehr zum Schworen taugt, was glaubst du, gibt ein Geist dafür? Nicht das, unterschlag mit seinen dicken Fingern ein Schnippchen, während auf sein Krug gestützt, einen Augenblick stehen blieb. Doch Dick war untröstlich, und ich sah bald, dass der Junge im Begriff war krank zu werden. Die Hitze, die Erkopfung und der Schreck erhöhten sichtlich das von Dr. Livesey prophesied Fieber. Es war ein schöner freier Weg, denn wieder auf dem kam Gingen, denn die Hochfläche war, wie gesagt, gegen Westen geneigt. Die hohen und niedrigen Nadelhölzer standen in Witten zwischen Raumen und auch zwischen den Muskatnuss und Seelenrappen waren groß like Tungen, auf die high Sonne niederbrannt. There was emlich gegen Nordwesten über die Insel wanderten. Zogen wir einerseits nach zum Fernrohr hin und sehen andererseits weit über den westlich Butt hinaus, in der ich einmal in meinem kleinen Boot sitzend herumgestoßen worden war. Der erste der hohen Baum war erreicht, und bei der Prüfung mit dem Kompass zeigt es sich, dass es ein Falske war. Ebenso ging es mit dem Witten. Der dritte hob sich über eine Gruppe Unterholz fast 200 Fuß in die Luft, ein Riesenschwachs, der Rotstamm groß wie ein Haus, in dessen Skotten ein Company hat bemerken können. Kommt von Osten und Westen, von weit her,
wo Genommen wurden und man hat ein als Wegweiser in die Kartein siegnen können. Doch nicht sein groß macht Eindruck auf mein Gefährten, sondern der Umstand, dass dort 700.000 Pfund Gold irgendwo in seinem Skotten begraben lagen. Der Gedanken das Geld verschlang den frühen Schrecken, als sie nahe kamen. Ihre Augen brannten, ihre Fuß liefen leichter und schneller. Denn ihre ganz Ziel hingen diesem Geld und in diem Leben voll Vernunft und Verschwendung, das the auf jeden Einzelnen von ihnen zu Worten stehen. Silver humpelt stonnend auf seine Krückherren. Sein mit geöffneten Nasenflügel zitterten und flott wütend, wenn sich die Fliegen auf seinem großen, von Hitz glanzenden Gesicht niederließen. Zog wilden dem Strick, der mit mit im Verband, und von Seat zu Seat Scouter mit Sposen. Gab sich gar kein Mühe, sein Gedanken zu verbergen und ich las es scoutend von seinem Gesicht. In dieser unmittelbaren Nähe des Golds war als übrig vergessen. Sein Versprechen und die Meinung des Doktors waren vergangen, und ich konnte nicht daran zweifeln, dass hofft, den Scots zu haben, die Hispaniola im Scots der Nacht aufzufinden und zu bergen und alle näherlichen Menschen auf der Insel die Kell zu durchschneiden, so wie es wust beabsichtigt hat, beladen mit Verbrechen und Reichtümern, fortzuzugel. Bedrückt von diesen Gedanken fiel es mir schwer, mit dem rasken Gang der Skotzer Schritt zu halten. Manchmal stolpert ich und dann zog Silver rohem Strick und skos morderisk Blick auf mich. Dick, der zurück geblieben war und jetzt die Nacht hat bildet, plappiert, während das Fieber stieg, Gebiet und Flasch vor sich hin. Och das vergrößert meinen Jammer, und dazu kam noch, dass mit der Gedanken das Trauerspiel ununterbrochen verfolgt, das sich einst hier auf dieser Hochfläche zugetragen hat, als Genevirat Freibeuter mit der blauen Fratz mit eigene Hand sein Sex mit Chaldigen ermordet. Dieses Teil, das jetzt so friedlich da lag, mag damals von Todesschreien ersetzt haben, und bei diesem Gedanken glot ich den Schrei noch zu hören. Wir standen an am Rande des Dickets. Hallo, Kameraden, alle miteinander, rief Mary, und die ersten fingen zu laufen. Doch plötzlich, wenn ich Schritt witte, standen sie still. Ein schwacher Schrei. Silver verdoppelt sein Geschwindigkeit, stampft mit seiner Kruk wie ein Besessener, und im nächsten Augenblick mussten wir beide Halt machen. Vor uns lag ein großer Graben, der schon vor langer Zeit ausgegraben worden sein musste, denn der Boden war mit grau bewachsen. Darin stak der Griff einer zerbrochenen Spitzhau und ringsherum lagen die Bretter mehrerer Packkissen verstreut, auf einer war mit einem heißen Eisen das Wort Walross, der Name von Flints Schiff, ingebrannt. Als war sonnenklar. Jemand hat das Versteck gefunden und ausgeräumt, die 700.000 Pfund waren fort. 33. Kapitel der Fräuleins Häuptlings noch nie hat sich ein so ungeheurer Umschwung erinnert.
Jede der Sex Lut war wie erschlagen. Doch ein Silver ging der Schlag fast augenblicklich vorüber. Jede Gedanken im war wie bei einem Rennpferd in voller Jagd geradeaus auf dieses Geld gerichtet gewesen. In einer einzigen Sekunde war aufgehalten worden, behielt den Kopf hoch, fand sein Gutlaun wieder und wechselt seinen Plan, noch die anderen Zeit hatten, ihren Torsschung wohl zu erfassen. Jim flüsterte, nimm das the, und mach dich auf Annehmlichkeiten gefasst, dabei regte mir eins wohl auf ich Pistol. Gleichzeitig begann sich unauffälligen Norden zu bewegen und mit wenigen Schritten hatte den Gruppenzwischen ans Bett und die anderen 5 gelegt. Dann schaute Mädchen und nickt mir zu, wie zu sagen, das ist ein enger Winkel, und ich fand, dass riecht hat. Sein Blick waren jetzt ganz freundlich und ich war über diesen fortwährenden Gesinnungswechsel so import, dass ich es nicht unterlassen konnte, ihm zu flüstern, also habt ihr auch wieder zur anderen Partie gestlichen doch hat kein Zeit mehr, zu antworten. Die Freibeuter sprangen schreiend und flutschend eine nach dem anderen in den Gruppen, warfen die Bretter sit und fingen, mit den Handen zu gruppen. Morgen fand ein Goldstück und hielt es unter einer Warrenskes Flut von Flutschen in die Höhe. Es war ein Zweigpfundstück und ging ein Weil von Hand zu Hand. Zweifund, brüllt Mary, indem es Silver drohend hinhielt. Das sind 700.000 Pfund, was. Ihr seid der Mann der guten Gesellschaft, nicht wahr? Ihr habt nie was verpatzt, ihr hohlkopfige Tölpel, Gratner, Jungen, sagt Silver mit cooler Frechheit. Ihr würdet schon ein paar Erdnüsse finden, glaub ich Erdnüsse, wiederholt Mary Christchend. Camerden, hort ihr's. Ich sage euch jetzt, der Mann hat es die ganze Zeit gewusst. Scout ins Gesicht, the stets geschrieben Mary bemerkt Silver. Ihr wollt wieder Kapitän werden. Ihr seid eine geisige Jung, das muss man sagen doch diesmal waren auf Marys Sit. Sie kletterten wieder ausdem heraus und sandten wütende Blick zurück, doch sah ich zu meiner Freude, dass sie auf der Silver entgegengesetzten Sit hinaufkamen. Nun, the standen wir, zwei auf der einen Sit, 5 auf der anderen, zwischen uns der Gruppen, und niemand wagt vor der Hand den ersten Schlag zu tun. Silver ruht sich nicht. Stand sehr aufrecht in seiner Krug und bearbeitet sie so cool wie nur denkbar. War tapfer. Darüber gab's keinen Zweifel. Schließlich schien Mary der Ansicht zu sein, dass man etwas reden sollte. Camerden sagte, dies wir the drüben sind allein, der old Krapel, der uns hergebracht hat und so toll pelft anrennen ließ, und der Bengel. Demich das hers ausdem lebzureißen gedenk. Nun Camerden, hob und Stimme und wollte offenbar jetzt losfahren. Doch in diesem Augenblick, kratsch, 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 blitzten drei Durchs ausdem Gebüsch.
Mary rollt mit dem Kopf voran in den Gruppen, der Mann mit dem Verben dreht sich wie ein Kreisel und fiel in seine ganzen lang tot hin und die übrigen drei wendeten sich und rannten fort so rasch sie konnten. Bevor man sich besinnen konnt, hat der Lang John schon zwei Pistolenschuss auf Mary abgeführt, der im Todeskampf lag, und als dieser im letzten Augenblick seiner Agonie die Augen zu einem Aufschlag, sagte, na, Jog, ich denk, dich hab ich erledigt im selben Moment kämen der Doktor. Grey und Ben Gunn mit Rochenden Duren von den Muskatbaumen her auf uns zu. Vorwärts, rief der Doktor. Schnell Jungen, wir müssen die Boot vor einen Erreichen in heftigster Algingen wir los und arbeiten uns mit Weilemur, manchmal bis zur Brust durchs Gebiss stampfend, einen Weg. Ich Silver lag weil darin mit uns Schritt zu halten. Die Mühe, die stem man kostet, an seine Kruk mit uns durch dick und dann zu springen bis seine Dern fast sprengen, war ein übermenschlich Leistung, auch nach der Meinung des Doktors. Trotzdem war schon etwa 30 Schritt zurückgeblieben und fast am Ersticken, als wir den Gipfel des Berges erreichten. Herr Doktor rief set dorthin. Kein sicherlich war kein mehr nötig. Von einer offenen Stelle der Hochfläche US konnten wir die drei Überlebenden in derselben Richtung, von der sie gekommen waren, adgegen den Christmasberg laufen sie hin. Wir waren bereits zwischen einen und den Booten, und so konnten wir uns niedersetzen, mit dem Zuskopfen, während der Lang John, der sich das Gesicht abtrocknet, uns langsam nachkam. Vielen Dank, Herr Doktor sagte, ihr kamet im letzten Moment für mich und Hawkins. Also ihr seid es, Ben Gunn. Nun, ihr seid mir ein netter Bursch ich bin Ben Gunn, ich bin's, erweitert der ausgesetzt und wand sich de Vorwilgenheit wie eine Al. Aber fügte nach einer langen Pause hinzu, wie geht's, Herr Silver? Riecht gut, sagt das für mich Ben murmelt Silver, wenn ich denk, was mir angetan habt, der Doktor sand gräsurig, mein der von den Müttern ihre Flat im Stich gelassenen Spitzhauen zu holen, und während wir gemütlich zum Landungsplatz der Boot hinabstiegen, in kurzen Worten, was fortgegangen war. Es war ein Geschicht, welch Silver außerordentlich interessiert und den Held von Anfang bis zu Ende Ben Gunn, der ausgesetzt halbidiert war. Ben hat auf seinen langen einsamen Wanderungen durch die Insel das Skelett gefunden, war es, der es ausgeort hat. Hat den Scots gefunden, ein ausgegraben, es war der Stil seiner Krieg, der zerbrochen im Graben lag, und ein in Weilen musseligen Tagwerken vom Fass der Hohen fit bis zu einem Versteck geschafft. Das in dem zweispitzigen Hügel am Nordostende der Insel angelegt hat. Dort lag sicher aufbewahrt, schon zwei Monate, die Hispaniola landet.
Nachdem der Doktor ihm dieses Geheimnisum nachmittag des Angriffs entwunden hat und als am nächsten Morgen den Ankerplatz verlassen Daily Agent sah, war zu Silver gegangen, hat ihm die Karte gegeben, die jetzt nutzlos worden war, ebenso die Wahrheit. Den Ben Guns Keller war mit selbst in Gesselsen im Wildfleisch Schwalvers hen, kurz, hat ihm als Ungets gegeben, nur die Möglichkeit zu haben, in Sicherheit vom Blockhaus nach dem Spitzenberg zu sehen, wo wurde. Malaria geschützt war und das Geld bewachen konnte. Was dich anbelang, Jim, ging's mir jac zu hurten, doch ich must mein Möglichstes für die tun, die zu ihrer Pflicht gestanden hatten. Und wessens Schuld war es, dass du nicht darunter warst, an jenem Morgen, als sah, dass ich in die schreckliche Enttäuschung, die für die Mutter bereit hat, verwickelt werden must, war den ganzen Weg zu Scottshole zurückgelaufen, ließ den Squire zur Pflicht des Kapitäns zurück und machte mit Gray und begann den ganzen Weg quer durch die Insel, am Rechtzeitig zu sein. Doch bald sah dass wir ihm zu gekommen waren und begann, der ein flinker Laufer war, wird vorausgeschickt, als zu tun, was allein eben tun konnte. Dem war es fallen, auf den Bergloben seiner alten Schiffsgefährten zu spekulieren, und das gelang ihm so weit, dass sie hinhielt, bis Gray und der Doktor hinaufgekommen waren und schon versteckt lagen, die Scotsjäger ankamen. Na sagt Silver, ein Glück für mich, dass ich Hawkins bei mir hat. Hat den alten John ruhig in Stock reißen lassen und ihm kein Train nachgewandt, Herr Dr. kein Einsicht, erwidert Dr. Livesey vernagt. Inzwischen hatten wir die Beute riecht. Der Doktor schlug mit der Hack das ein zusammen und wir nahmen in dem anderen Platz und ruderten sie Nordbad. Das war ein Weg von 8 oder 9 Meilen. Silver wird, trotzdem Warmüdigkeit halb tot war, wir were anderen in ein Ruder gesetzt, und bald glitten wir rasch über die ruhige See. Bald kamen wir aus der Meerenge heraus und umskelten das südöstliche Ende der Insel, am Welsh Swiatig woher die Hispaniola bugsiert hatten. Als wir den zweispitzigen Hügel passierten, konnten wir die Schwarzmündung von Ben Guns Hall sehen und einen Mann da war, der sich in sein erlehnt. Es war der Squire. Wir schwenkten ein Taskentouch und brachen in Hockruf aus, in Welsh Silver ebenso lebhaft stimmt wie die anderen. Und wem begegneten wir 3 Meilen weiter, ad bei der Mundung der Nordbad. Niemand anderem als der Hispaniola, die the allein herumcruised. Die letzte Flut hat sie im Port haben, und wenn ein starker Wind oder ein heftig Flutströmung, wie im südlichen Ankerplatz, gesetzt hat, hatten wir sie entweder nahe oder nur hoffnungslos gestrandet wieder gefunden. So aber war bis auf das Verdorben Hauptschul so ziemlich alles in Ordnung. Ein neuer Anker wird fertig gemacht und in 1,5 Fäden zu FINS Wasser gelassen. Wir ruderten wieder but hinüber,
dem Nachsten Landungsplatz für Ben Guns Scottshorse. Dan Kellett Gray allein mit dem Boot zur Hispaniola Zurich, wo die Nacht auf was verbringen sollt. Ein Lied abgestragt Boschung fahrt von der Boot zum Ingang des Schuts. Oben trafen wir den Squire. War herrlich und freundlich zu mir und sprach nichts von meiner Flucht, weder tadelt noch lobend. B. Silvers Hoflichem Grossratit sich sein Gesicht. John Silver sagte, ihr seid einen globlicher Skack und Schwindler, ein monströser Schwindler, Herr. Man sagt mir, dass ich nicht verfolgen lassen soll. Gott, ich würd es nicht tun. Doch die Toten, Herr, hangen ihrem Hals wiemals den Weilen Dank, Herr, erwidert der Lang John, neulich grüßend. Ihr wagt es noch, mir zu danken, schrie der Squire. Ich begehe ein groß Verletzung. Aus meinen Augen, darauf betreten wir all die Hall. Sie war hoch und luftig, enthielt ein klein Quelle und einen kleinen Teich reinen Wassers, der mit Farrenkrautern überhangen war. Der Boden bestand aus Sand. Vor einem großen Feuer lag Kapitän Smollett und in einem entfernten Winkel, der nur schwach vom Feuer kinbeltet wird, sah ich Großhaufen Goldmünzen und viereckig aufgeborste sie von Goldbarren. Das war Flints Scots, denn zu solchen wir so weit hergekommen wären. Und der nun schon 17 Menschen von der Hispaniola das Leben gekostet hat. Wie viel verschlungen hat, als aufgehofft wird, wie viel Blut und Kummer, wie viel Gutsschiff auf den Meeresgrund versenkt werden, wie viel Tapfmänner mit verbundenen Augen den Untergang fanden, wie viel Kanonenschuss, wie viel Skandi, Luge und Großamkeit damit aufgehofft lagen, konnt wohl kein lebender Urselen. Doch drei waren jetzt auf unserer Insel, Silver, der Old Morgan und Ben Gunn, die jeder einen Anteil an diesen Verbrechen gehabt hatten, the jeder von ihnen, wenn auch vergeblich, gehofft hat, den Lohn einzuheimsen. Komm hierin, Jim sagt der Kapitän, du bist in deiner Art ein guter Jung. Aber ich glaub nicht, dass wir wieder zusammen auf die See gehen würden, für mich bist du zu sehr Protectionskind. Sei dir das, John Silver. Was bring you her, man? Ich bin zu meiner Flit zurückgekehrt, Herr, erwidert Silver. Ah, sagt der Kapitän. Das war alles, was sagt. Welch ein Fesmer war das, mit allen meinen Freunden wieder an einem Tisch vrind. Wie schmeckt mir Ben Guns gepokeltes Wildfleisch und sonstige Leckerbissen und ein Flusskolten Weins von der Hispaniola. Ich glaub, nie hat es früher oder glücklichere Menschen gegeben. Und dort saß Silver, ganz im Hintergrund und fast schon im Feinstern, doch als eifrig. Jeden Moment bereit aufzuspringen, wenn jemand etwas braucht, und manchmal stimmt so leise in unser Gelichter ein, der selbst sanft, hoflich, unterwürfig Simon, als der mit uns ausgefahren war.
23. und letztes Kapitellum nächsten Morgen mussten wir vorsichtig mit der Arbeit beginnen, denn der Transport dieser großen Menschgolds, solange die fast einmal weit bis zum Ufer, und dann 3 Meilen mit dem Boot zur Hispaniola, war ein beträchtlich Aufgabe für ein so klein Anzahl von Arbeitern. Die Drehkel, die noch immer auf der Insel herumstreifen, vertäten wir wenig. Ein einziges Schildwack auf dem vorspringenden Rande des Hügels genagt, uns vor einem plötzlichen Angriff zu schützen, und übrigens nahmen wir, dass sie nicht sehr auf ihr Kampf verpickt waren. Die Arbeit ging also fröhlich vorwärts. Gray und Ben Gunn kamen und gingen mit dem Boot und die übrigen Häfen inzwischen am Ufer den Scots auf. Wir waren mit einem To zusammengehalten waren ein ziemlich Ladung für einen starken Mann, mit der nur langsam vorwärts kommen konnte. The ich für mein Teil nicht weil zu tragen imstande war, wird ich den ganzen Tag in der Hall damit beschäftigt, das gemeinst Gold in Brossack zu packen. Es war ein seltsam lang, wie der Hort Billy Bones von die artigste Pragung, doch so viel größer und vielfältiger, dass ich wohl nie ein großes Vergnügen hat, als bei diesem Sortieren. Englisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch Munsen, Georgs und Ludwigstäler, Dublonen und doppelt genien, Mwador und Zekinen, die Bilder aller europäischen König der letzten 100 Jahre, seltsames orientalisches Geld, chestens mit einer Art Bastel von Faden oder wie mit Spinweben, dann Runde und Wirkung in der mit Durchbohrt Stuck, die offenbar zum Tragen am Hals bestimmt waren. Fast Manzinet in der Welt müssen wohl in dieser Sammlung ihren Platz gefunden haben. Sie waren zahllos wie die gefallenen Blätter im Herbst, und mein Rücken schmert mit Schwimmbacken und mein Finger vom Sortieren. Tag für Tag ging dies Arbeit weiter. Jeden Abend wird ein Vermögen an Bord geborgen und ein neues Quartett, am nächsten Abend verwahrt zu werden. Während der ganzen Zeit hatten wir nichts von den 3 überlebenden Mutterern. Endlich, ich glaub es war in der 3. Nacht, leis der Wind, als ich mit dem Doktor oben auf den Hügel auf und ging, von wo man die zufälligen Teil der Insel übersieht, einen eigentümlichen Lärm herüberklingen, der zwischen Kreischen und Singen die mitteilt. Es war nur ein flüchtiger Augenblick, dem wieder das frühe Schweigen folgt. Hilf Himmel, sagt der Doktor, die Mutterer, allbetrunken, Herr, warf Silvers Stimme von hinten ein. Silver, muss ich bemerken, hat sein vollständig Freiheit, und trotz täglicher Abweisungen nur sich wieder ganz als unser bevorzugter und befreundeter Gefolgsmann zu verlehnen. Es war tatsächlich bemerkenswert, mit welcher möglicher Höflichkeit dies fortwährenden Zurückweisungen ertrug und fortfuhr zu versuchen, sich bei allen in Gunst zu setzen. Trotzdem behandelten ein nicht besser als einen Hand, außer Ben Gunn,
der noch immer ein entsetzlich Furt vor seinem frühen Quartiermeister hat, und mir, der ihm tatsächlich dankschuldig war. Allerdings hat ich in dieser Beziehungen las, von ihm noch schlichter zu denken als jeder andere, hat ich ein doch auf der Hochfläche neulich in Verrattersen in gesehen. Der Doktor antwortet ihm daher sprechend mürrisk. Betrunken oder nicht mehr ganz bei Sinnen, sagt er. Ganz riecht, Herr erwidert Silver, und uns kann es wohl ziemlich gleichgültig sein, welches von beiden ich denk, ihr würdet nicht verlangen, dass ich euch für einen menschlichen Menschen halt erwidert der Doktor mit einem honestlichen Blick, und darum mag ich mein Ansicht überrasken, Herr Silver. Doch wenn ich sicher war, dass sie fantasieren, wie ich eigentlich ziemlich sicher bin, the zumindest einer von einen Schwefieber krank ist, so würd ich dieses Lager verlassen und trotz der Gefahr für meinen eigenen Leichnam einen Ausgleich Hilfserteil werden lassen. Bitte Entschuldigung, Herr. Aber das wär sehr anregt, entgegnet Silver. Ihr würdet euer kostbares Leben einbüßen, ganz sicher. Ich bin jetzt ganz aufgerüstet mit Hort und Haaren, und ich mocht nicht, dass unsere Partie gestört wurde oder dass ich was ist, wenn ich bedenk. Was ich adjuxchald. Doch dies Leute unten, die konnten ihr Wort nicht halten, nein, nicht einmal wenn sie wollten. Und was noch arger ist, die würden nicht glauben, dass ihr es konnt. Nein, sagt der Doktor, aber ihr seid der Mann vom Worthalten, das wissen wir nun. Das war so ziemlich das Letzt, was wir von den Müttern hatten. Nur einmal vernahmen wir aus weiter Entfernung einen Schuss, offenbar jagten sie. Eine Beratung wird abgehalten und es wird beschlossen, dass wir sie auf der Insel lassen sollten. Sie anhören Begeisterung ben Guns und unter energischer Stimmung Grace. Wir leisen einen tattigen Vorrat von Pulver und Blei, den größten Teil des gepokelten Wildfleischs, einig ein und andere Notwendigkeiten, Werkzeug, Kleidung, ein Siegel, ein Bisswehr Fäden und, auf besonderen Wunsch des Doktors, einen ansehnlichen Vorrat Tabak zurück. Das war so ziemlich unsere letzte Arbeit auf der Insel. Vorher hatten wir den Scotsgeborgen und genügend Wasser und für den Notfallort den Rest des Ziegenfleisches in Geschift. Endlich leiteten wir eins schönen Morgens die Anker und segelten aus der Nordbucht heraus. Dieselb fahren wet auf dem Schiff, die der Kapitän auf dem Blockhaus gelist hat. Die drei Burschen aber hatten uns wohl besser bearbeitet, als wir gedacht hatten, wie sich bald herausstellt. Denn als wir aus der Meerenge herauskämen, mussten wir uns sehr nähern das Südliche Kap halten und dort sehen wir sie all drei mit Händen, emporgehoben auf der sandigen Landsungnähen. Ich glaub, es ging uns allen zu hurten, sie in diesem elenden Zustande zurückzulassen. Doch konnten wir ein neuerlich Mutterie nicht riskieren, sie dem Galgen zu fahren,
where doch ein groß aim form der gut Jewison. Der Doktor rief sie und sagt ihnen von den Worten, die was gelassen hatten und wo sie finden würden. Doch sie fahren fort uns beim Namen zu rufen und uns Gottes Willen zu beschworen, barmherzig zu sein und sie nicht in diesem Ort sterben zu lassen. Schließlich, als sie sehen, dass das Schiff seinen Kurs fortsetzt und rasch außerhalb gelangt, sprang einer von ihnen, ich weiß nicht welcher, mit einem heißen Schrei auf die Fass, let sein Juren und gab einen Skasabi, der in Silvers Kopf vorüberpfiff und das Hauptseil durchbohrt. Danach hielten wir uns in Deckung hinter der Reling, und als ich wieder herausschaut, waren sie von der Lansange verschwunden und dies selbst schon kaum mehr sichtbar. Das war das Ende, und noch vor Mittag war zu meiner unausbleiblichen Freude auf vom höchsten Felsen der Schatzinsel nichts mehr zu erblicken und rings uns war bloß sie. Wir waren unserer so wenig, dass jeder an Bord mithelfen musste, nur der Kapitän lag auf einer Matratze im Deck und erteilt sein Befehl. Denn aber sich sehr erholt hat, brought noch Ruhe. Wir steuerten nach dem nächsten Hafen im spanischen Teil Amerikas, denn wir konnten die Reise nach Haus ohne neue Matrosen nicht wagen. Ohnehin würden wir durch windy und ein paar Leichtschirm als hergenommen und wären mit unseren Krafen am Rande, noch ehe wir den Hafen erreicht hatten. Gerade bei Sonnenuntergang gingen wir in einem wunderbar gelegenen Hafen vor Anker und wurden sofort von kleinen Booten am Ring, voll von Negern, Mexikanischen Indianern und halbblutigen Geborenen, die uns Frat und Gemüse verkaufen und uns anbieten, Kleinmanns in dem Wasser zu tauchen. Der Anblick so vieler Gesichter, besonders der Schwarzen, der Geschmack der tropischen Frat und vor allem die Lichter, die in der Stadt aufzublitzen begannen, bildeten den entzückendsten Gegensatz zu unserem düsteren, blutigen Aufenthalt auf der Insel. Der Doktor und der Squire nahmen mit mit und wir gingen ans Ufer, dort den Abend zu verbringen. Dort trafen sie den Kapitän eines englischen Kriegsschiffs, kamen ins Gespräch mit ihm, gingen mit an Bord seines Schiffs, kurzum, die Zeit verging so angenehm, dass der Tag anbrach, als wir die Hispaniola betraten. Ben Gunn war allein auf Deck, und so wir an Bord kamen, fing an zu sonderbaren Verrenkungen, an sein Geständnis zu machen. Silver war fort. Der ausgesetzt hat ihm vor ein paar Stunden zu seiner Flut in einem der Uferboot geholfen und versichert uns nun, dass das nur getan hab, uns zu schützen, denn unser Leben war bestimmt verloren gewesen, wenn jener Mann mit dem einen Being an Bord geblieben war. Doch das war nicht alles. Das Schiffskoch war nicht mit leeren Händen verschwunden. Hat himmlisch einen Bogen durchsagt und einen der mit Mansen gefüllten Brossack im Wert von Violet 3 bis 400 Guineen mitgenommen, der ihm auf seinen Furnieren Wanderungen von Nutzen sein sollt. Ich glaub, wir waren froh,
ein so billig losg worden zu sein. Nun, eskets zu sagen, wir nahmen ein paar Matrosen an Bord, hatten ein gut Hinweis, und die Hispaniola erreicht Bristol eben, als Herr Blandly daran ging, ein Hilfschiff auszurusten. Nur 5 von denen, die ausgefahren waren, kehrten zurück. Schnaps stand stets auf der Hollenfahrtslist. Immerhin waren wir kein so böse Fall als Jens anderer Schiff, von DEMCG Sungen hatten, MIT 75 die Reise begann. Zurück kam nur ein einziger Mann, jeder von uns bekam einen reichlichen Anteil von dem Scots und nutzte ein klug oder töricht, je nach seiner Art. Kapitän Smollett zog sich von seinem Beruf zurück. Grace spart nicht nur sein Geld, sondern, plötzlich von dem Wunsch gegriffen, sich hinaufzuarbeiten, lernt gründlich sein Handwerk und ist jetzt mit und Mitbesitzer eines schönen großen Schiffs, überdies verheiratet und Familienvater. Gun bekam 1000 Pfund, die in 3 Wochen, weil mir genauer bezeichnet nun Zentigen, ausgab oder Villa, denn schon am 20. sah man ein Wiederbetil. Dann bekam ein Torhüterstelle, also genau das, was gefordert hat. Lebt noch immer und ist ein großer Liebeling. DB eine Art Progelnab der Dorfungen Sun und Feiertagen eingesuchte Sanger im Kirchenchor. Von Silver hatten wir nichts mehr. Der schreckliche Mensch mit dem einen Being ist endlich ganz aus meinem Leben verschwunden. Ich nehmen. Hat sein Altnägerin irgendwo getroffen und let violet irgendwo behaglich mit ihr und Kapitän Flint. Das steht zu hoffen, denn ich glaub, sein Aussichten auf ein behagliches Leben in der anderen Welt sind äußerst gering. Das Barrensilber und die Waffen liegen, so viel ich weiß, noch immer dort. Wo Flint sie vergraben hat, und was mich betrifft, können sie dort liegen bleiben. Kein Ochsen konnten mich je wieder zu der flachbeladenen Insel zurückbringen, und die schlimmsten Traum, die ich hab, sind Jean, in denen ich die Brandungen ihrer Kosten dronnen oder aufgeschreckt in die Hochfahrt, mit der Scarfens dem Kapitän Flints wieder in meinen Ohren, Goldstuck. Goldstuck, Anmerkungen zur Transkription folgen die Inkonsistenzen werden belassen, the Beitschreibweisen obliqueren. Anderen das ans Abfellfass auf Sprachschellen Bogen Ellbogen Uren Fernrohrs Jets Grollen hab Hansmut ist Markodra Murs Nerjangd Sage cc Skeletinsel Spagat. Stets uncern Wains Wohlgeboren wird im Text werden folgen die ungen Vorgenommen, S14 Johoho in Johoho geändert. S28 Todkrank geändert. S46 Nachmittag in Nachmittags geändert. S46 Methinin in MIT Hinin geändert. S48 Inch Fugged. S59 John Arnau in John Arrow geändert. S66 John in Tom geändert. S69 entfernt.
S79-inch Fugt, S91-inch Fugt, S111 Kommischesten in Kommischesten geändert, S113 Verkeben, S116 Wiederholt in Wiederholt geändert, S124 Lillebulero in Lillebulero geändert, S125 Vorkastel in Vorkastel geändert, S131, inch Fugt, S132 Sossen in Sossen geändert, S132 Gliechzietgen Gliechzietig geändert, S144 in Colon geändert, S151 Smollett in Smollett geändert, S167 in Seine geändert, S171 Tottlichem in Tottlichem geändert, S176 Wiederschien in Wiederschien geändert, S189 Manövriert in Manövriert geändert, S197 Starkskel in Starkskel geändert, S208 Setzt in Setzt geändert, S214 Niendi in Niendi geändert, S216 entfernt, S225 inch Fugt, S228 entfernt, S231 Gefangen Watten in Watten geändert, S238 inch Fugt, S238 Baumwipfel in Baumwipfel geändert, S240 inch Fugt, S240, entfernt. Asterisk end of the project Gutenberg ebook Die Schatzinsel, Roman updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org,
You must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium,
a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2.
Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements,
We know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.